stimulus from the vagus nerves, the pancreatic juices, the secretin, cholecystokinin, ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులేషన్లో, అండ్ సెక్రెటిన్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ pancreatic secretion, right? This is again the schematic diagram you can find after my presentation. So this is the biggest 20 minutes. So this is the function of liver. Quickly I go to the very important functions of the small intestine enzymes. So dipeptides, under the influence of dipeptides, become amino acids. Maltose, under the influence of maltase, will become glucose, and lactose, under the influence of lactase, will become glucose and galactose, and sucrase, under the influence of sucrase enzyme, it will become glucose and fructose, and nucleotides, under the influence of nucleotides, will become nucleosides, sugars and bases, and di and monosaccharides will become, under the influence of lipases, will become fatty acids as glycerol, right? So these are different secretions in large intestine, and ultimately the digestion and absorption will take place in the small intestine and villi, and the digested food will be absorbed in the intestinal mucosa, and that will be converted into energy in the blood cells. This is about the digestion of the carbohydrates, proteins as well as lipids. So this is again the digestion of carbohydrates. Ultimately you will find the sucrose will be converted into glucose and fructose, the maltose will be converted into glucose, and the lactose will be converted into galactose and glucose, right? Absorption will take place here, and digestion of the this is the protein digestion, and absorption will be taking place, and like here, and ultimately this is the digestion of fats, right? So the cholesterol, the fats are converted into free fatty acids that will be absorbed in the what you call chylomicrocytons in the venous system, and the absorption of fats in small intestine you can observe from this schematic diagram. This is the process of digestion in man, right? You can go through these slides. Anyway, I am leaving these slides in your LMS, right? So this is the final schematic diagram of the whole process of the chemical digestion. The carbohydrates will ultimately become the glucose, the proteins will ultimately become the amino acids, whereas the lipids, the fats ultimately become fatty acids or glycerols. The nucleic acid ultimately become the what you called nuclease, right? You can also play the video later. This is about the process of digestion in man. Thank you. Good morning friends, welcome back. Just we completed the process of digestion. Now the next part is the pulmonary ventilation. మనం దీన్నే ఊపిరి పీల్చుకోవడం లేదా శ్వాస పీల్చుకోవడం అంటాం. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే బ్రీతింగ్, మీరందరూ ఒకసారి గట్టిగా శ్వాస తీసుకోండి, ఇన్హేల్ చేయండి. సో యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఫిజికల్ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రిబ్స్, రైట్? ఓకే, జస్ట్ హోల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ద ఆక్సిజన్ లేదా గాలి బయట విడిచండి. సో ఇక్కడ మనకు 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈజ్ ఇన్స్పిరేషన్, మీరు ఇప్పుడు గాలి పీల్చుకున్నారు,
అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పిరేషన్. జనరల్గా మనం దాని మీద ధ్యాస పెట్టినప్పుడు మాత్రమే మనకు తెలుస్తుంది గాలి పీల్చుకుంటున్నామా గాలి విడిచిపెడుతున్నామా అనేది. అట్లా కానప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఆటోనమస్గా జరిగిపోతుంది అన్నమాట, రైట్. సో ద హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అలౌస్ వన్ టు అబ్టైన్ ఆక్సిజన్, ఎలిమినేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే రిబ్ కేజ్ కనిపిస్తుంది, రైట్. రిబ్ కేజ్ ఇన్హేల్ అయినప్పుడు డయాఫ్రామ్ ఎలా ఉంది అంటే ఎక్సేల్ అయినప్పుడు డయాఫ్రామ్ ఎలా ఉంది ఒకసారి గమనించండి, రైట్. ఇక్కడ ఈ డయాఫ్రామ్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ లేదా శ్వాస ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందంటే పల్మరీ వెంటిలేషన్, బ్రీతింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇంటూ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ లంగ్స్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పల్మరీ వెంటిలేషన్. పల్మరీ వెంటిలేషన్ అంటే బ్రీతింగ్ ఇన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇంటూ అండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ లంగ్స్ అండ్ బ్లడ్, between lungs and blood. So transport of oxygen and carbon dioxide in blood. Internal respiration includes oxygen and carbon dioxide exchange between systemic blood vessels and tissues. This is internal one, right. Kabatti this can be divided into the respiratory system as well as the circulatory system. Coming to the components in pulmonary ventilation. Components em unnai ikkada chusinattayite the nose, pharynx and grasani, larynx, swarapetika, trachea, vaginalum, bronchi, swasanalika, lungs, ఉపరితిత్తులు, వాయుగొనులు. These are different components, right. So organs in the respiratory system, please observe the organs. One is nose or nasal cavity, mukku. Em chestuna function, it warms, moistens, filters air, it is inhaled. For example, మీరు చాలా కోల్డ్ ఇప్పుడు వింటర్లో ఉన్నారు, వింటర్ లోపల ఏమవుతుంది ఇంటర్నల్గా దేర్ మస్ట్ బి సప్లై వార్మ్ ఎయిర్, రైట్. అండ్ మాయిజన్స్ ఆల్సో, ఇట్ ఆల్సో మ్యూకస్ అనేది అక్కడ సెక్రెట్ అవుతుంది. ఫారింగ్స్ గ్రసని, పాసేజ్ వే ఫర్ ఎయిర్ లీడ్స్ టు ట్రాకియా. లారింగ్స్ ద వాయిస్ బాక్స్ వేర్ vocal cords are located. Trachea, vaginalum, keeps the windpipe open. Trachea is lined with fine hairs called cilia which filter air before it reaches the lungs. And swasanalum or bronchi, two branches at the end of trachea, each lead to a lung. Bronchioles, swasanalikalu, a network of small branches leading from the bronchi into the lung tissue and ultimately to air sacs. Alveoli, the functional respiratory units in the lung where gases are exchanged. This is a very important point, right. And a trachea, windpipe and bronchi lined with ciliated mucous cells. You can observe this, all the trachea is lined with the ciliated mucous cells. Beat continuously in the opposite direction of incoming air. మనకి శ్వాస అలా పీల్చుకున్నప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కొడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎక్స్పెల్ మ్యూకస్ లోడెడ్ విత్ డస్ట్ అండ్ అదర్ డెబ్రిస్ అవే ఫ్రమ్ లంగ్స్. మీరు చూస్తున్నారు చాలాసార్లు మనం తుమ్ము వస్తుంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్ డిఫెన్స్ మెకానిజం. లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని బయట పుష్ చేస్తున్నమాట, రైట్. అండ్ రైట్ బ్రాంకస్ ఇస్ వైడర్, షార్టర్ అండ్ స్ట్రైటర్ దెన్ లెఫ్ట్. ఎడమ కంటే రైట్ బ్రాంకస్ అనేది వైడర్గాను, షార్టర్గాను, స్ట్రైటర్గా ఉంటుంది. బ్రాంకస్ సబ్ డివైడ్ ఇంటూ స్మాలర్ అండ్ స్మాలర్ బ్రాంచెస్ కాల్డ్ బ్రాంక్యూల్స్, రైట్. The top of the lung is the apex, the bottom is the base. It is called as apex and it is called as base. The left lung has 2 lobes, whereas the right lung has 3 lobes because the heart is on the left side, right. Observe the bronchioles and alveoli. Bronchioles, the smallest branches of the bronchi, and alveoli, the site of gas section. These are called alveoli. Actually, this is alveoli, this is the cross section of alveoli, right, where actually the gas exchange, oxygen transport exchange takes place here. Respiratory membrane, air blood barrier, this is called as air blood barrier, upsa tvachamu, right. There is a surfactant secreting cell. Surfactant, it is like a soap like secretion, right. And the squamous epithelial cell of alveolar wall, there is an endothelial cell, right. The macrophages, respiratory membrane, alveolar pores, red blood cells, alveoli, gas field. Here the oxygen enters into this red blood cells and carbon dioxide comes out from the RBC into the alveolus, right. What is the respiratory cycle? Swasa volume. Respiratory rate is the number of breaths per minute. Human respiration rate is controlled by a part of the brain called the medulla. Sends signals to adjust levels of oxygen present in your body by changing your breathing rate, right. Breathing rate. Sometimes, for example, మీరు ఫిజికల్గా ఏదైనా బస్ క్యాచ్ చేయాలనుకోండి, రన్నింగ్ చేస్తారు. రన్నింగ్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ ఇన్స్పిరేషన్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది, రైట్.
Inspiration and expiration, mechanical process that depend on volume changes in thoracic cavity. The volume changes include the pressure changes. The pressure changes gives rise to gases flow to equalize pressure, right? Inspiration, uchvasam. Active process, inspiration is the active process. Inspiratory muscles, diaphragm and external intercostal muscles, they will contract during the inspiration. The thoracic volume increases, intrapulmonary pressure drops, right, to 1 mm mercury. A lung stretched and interpulmonary volume increases. అదైనప్పుడు ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, ఇంటర్పల్మనరీ వాల్యూమ్ విల్ ఇంక్రీజ్, రైట్, అండ్ ఎయిర్ ఫ్లోస్ ఇంటూ లంగ్స్ డౌన్ ఇట్స్ ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ P is equal to P అట్మాస్ఫియర్స్ ప్రెజర్, రైట్. ఇన్స్పిరేషన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది ఏ విధంగా, దిస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ కాంట్రాక్ట్, రైట్, వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. ది రిబ్స్ ఆర్ ఎలివేటెడ్ అండ్ స్టెర్నమ్ ఫ్లేర్స్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్స్ కాంట్రాక్ట్. ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, అవి కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఎలివేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, లోపల వాల్యూమ్ కూడా పెరగడం వల్ల బయట ఉన్న ఎయిర్ లోపలికి వెళ్తుంది అన్నమాట, రైట్. ఇక్కడ చూడండి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. ఇన్స్పిరేటరీ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్, డయాఫ్రమ్ డిసెండ్స్ అండ్ రిబ్ కేజ్ రైజెస్. డయాఫ్రమ్ డిసెండ్ అవుతుంది, ఇక్కడ రిబ్ కేజ్ అనేది రైజ్ అవుతుంది, రైట్. థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్, దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో దట్ లంగ్స్ ఆర్ స్ట్రెచ్డ్, ఇంట్రా పల్మరీ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్, రైట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంట్రా పల్మరీ ప్రెజర్ డ్రాప్స్, ఇంట్రా పల్మరీ ప్రెజర్ లోపల ఏమవుతుంది, ఇట్ డ్రాప్స్ టు 1 mm mercury. సో ఎయిర్ flow into lungs down its pressure gradient until pulmonary pressure is 0, equal to atmospheric pressure, right. That is about inspiration. ఇప్పుడు ఎక్స్పిరేషన్లో ఏమవుతుంది చూద్దాం, లేదా నిశ్వాసంలో. క్వైట్ ఎక్స్పిరేషన్ నార్మల్లీ పాసివ్ ప్రాసెస్. ఇందాక మనం చెప్పి యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ పాసివ్ ప్రాసెస్. ఇన్స్పిరేటరీ మజిల్స్ రిలాక్స్, ఇన్స్పిరేటరీ మజిల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు థొరాసిక్ వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇలా నేరో అవుతుంది అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలాస్టిక్ లంగ్స్ రీకాయిల్ అండ్ ఇంట్రాపల్మనరీ వాల్యూమ్ డిక్రీజెస్. ఇంట్రాపల్మనరీ వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఆ విధంగా ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్, అక్కడ ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు పల్మనరీ రైజెస్ టు +1 mm per mercury, రైట్. ఆ విధంగా అయినప్పుడు ఎయిర్ ఫ్లోస్ అవుట్ ఆఫ్ లంగ్స్ డౌన్ ఇట్స్ ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ అంటిల్ ద పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ విల్ బికమ్, ద pulmonary volume will become 0. A forced expiration, that is active process, uses abdominal, oblique and transverse and internal intercostal muscles, right. సో ఇక్కడ స్టెప్స్ చూసినట్టయితే ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్స్ రిలాక్స్, ఇందాక ఏమైంది, ఇన్స్పిరేషన్లోనేమో కాంట్రాక్ట్ అయింది, ఇక్కడేమో రిలాక్స్ అవుతున్నాయి, ఓకే. రిబ్స్ అండ్ స్టెర్నమ్ ఆర్ డిప్రెస్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్స్ రిలాక్స్. ఇవి రెండు ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ స్టెర్నమ్ డిప్రెస్ అవుతుంది. డయాఫ్రమ్ మూవ్స్ సుపీరియర్లీ యాజ్ ఇట్ రిలాక్సెస్. డయాఫ్రమ్ అనేది రిలాక్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఓపెన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్స్పిరేటరీ మజిల్స్ రిలాక్స్, డయాఫ్రమ్ రైజెస్, రిబ్ కేజ్ డిసెండ్స్ డ్యూ టు రీకాయిల్ ఆఫ్ ద కోస్టల్ cartilages. Thoracic cavity volume decreases. Elastic lungs recoil passively. Intrapulmonary volume decreases. Intrapulmonary pressure rises to +1 mm mercury. Air or gas flows out of lungs down its pressure gradient until pulmonary pressure will become 0, right. The physical factors influencing the pulmonary ventilation. 3 physical factors influence the ease of air passage and the amount of energy required for ventilation. One is airway resistance, second one is alveolar surface tension, third one is lung compliance. ఇది ఒకసారి మీరు చూసినట్టయితే స్కెమాటిక్ డయాగ్రామ్, రిఫ్లెక్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్. అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఈ కలర్ కోడ్ని ఇక్కడ కీలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఎల్లో కలర్ ఉంటే కీ, ద స్టిమ్యులై, సెన్సరీ రిసెప్టార్స్, ఈ విధంగా సెన్సరీ రిసెప్టార్స్, afferent న్యూరాన్స్, ఈ సింబల్ ఉండి ఈ కలర్ ఉంటుంది ఇంటిగ్రేటింగ్ సెంటర్స్, అండ్ efferent న్యూరాన్స్, afferent న్యూరాన్స్, రైట్. ఆల్ దీస్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ కంట్రోల్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్, రైట్. For example, emotions, even emotions and they will trigger the higher brain centers and limbic system. Carbon dioxide and pH also they will have control, right. Kabatti both somatic and neuronal afferent and efferent nerves kuda inni control chestayi annamata. There we have a video. You can just, I want to play this video. Please observe this. రావట్లేదు, వాల్యూమ్ వస్తుంది.
respiration you can observe. The air from mouth, from nostrils enters into bronchus. Now you can observe that enters the bronchioles, and from bronchioles it will air enters into alveoli, right? Here you can observe the delivery of oxygen from the lungs into the RBC. The capillaries lie within walls of alveoli, right? The fat blood cells travel in capillaries. The alveolar wall and capillary wall, right? The oxygen carbon dioxide diffuse between alveolus and capillary. You can observe the oxygen molecules and carbon dioxide diffuse. The purple color is oxygen, whereas white is carbon dioxide. This is the RBC cell, right? The carbon dioxide is eliminated during the expiration. This is the process of oxygen and carbon dioxide transport, or the physical respiration, right? This is about the ventilation process. Thank you very much. వెల్కమ్ బ్యాక్. ఇప్పటివరకు మనం ద ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ చూసాం. కమింగ్ టు ద యాక్చువల్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, రైట్? దిస్ ఇస్ అ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్వేస్ నుంచి అప్ టు టిష్యూస్ ఆర్బీసీ వరకు ఏ విధంగా జరుగుతుందో మనం ఈ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ మొత్తం చూడొచ్చు, రైట్? సో ఆక్సిజన్ ఏ విధంగా ఎంటర్ అయ్యి అల్వియోల నుంచి పల్మనరీ సర్క్యులేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అండ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్, రైట్? ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్ స్టెప్ బై స్టెప్, ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, అగైన్ ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ సెల్స్, రైట్? ఇక్కడ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్లో ఇట్ విల్ బికమ్ the nutrients will be converted into cellular energy, right? Like this, carbon dioxide from tissues, carbon dioxide transport and carbon dioxide exchange at alveolar capillary ఆ విధంగా బయటికి వెళ్ళటం చూస్తున్నాం. ఇది యాక్చువల్ ఓవరాల్ పిక్చర్. Oxygen transport, molecular oxygen carried in blood, that is 1.5% dissolved in plasma, 98.5% loosely bound to each iron molecule of hemoglobin. కాబట్టి ఒక హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్లో ఒక ఐరన్ మాలిక్యూల్లో 3 మనకి ఆక్సిజన్స్ బైండ్ అయి ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద
partial pressure of oxygen, partial carbon dioxide, and pH in arterial as well as venous. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆర్టీరియల్ బ్లడ్లో 95 mm per mercury ఉంటుంది, ఇక్కడ వెనస్లో 40 mm mercury. ఇక్కడ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్టీరియల్లో 40 mm mercury ఉంటుంది, ఇక్కడేమో 46 mercury. వెరస్ pH is 7.4, ఇక్కడ pH is 7.3. Right? Coming to the next slide, the gas exchange. The gases move from areas of high partial pressures to areas of low partial pressure. It is a basic principle, right? So ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆక్సిజన్ డిఫ్యూజన్ అండ్ కార్బన్ డిఫ్యూజన్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ హై పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆక్సిజన్కి ఎక్కడ ఉంది, దిస్ డిఫ్యూజెస్ ఇంటు ద ఫ్రమ్ alveoli టు ద సిస్టమ్, రైట్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డిఫ్యూజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ డిఫ్యూజన్. ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 98% of oxygen is bound to hemoglobin and the other 2% is dissolved in plasma, right. ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనం చూసినట్టయితే oxygen is not easily dissolved in water. So hemoglobin is a protein that binds oxygen and dramatically increases the amount of blood in the plasma. Oxygen can travel bound to hemoglobin or to be dissolved in plasma. Oxygen and hemoglobin, oxyhemoglobin, in combination with hemoglobin it will become oxyhemoglobin. The reduced hemoglobin is called as deoxyhemoglobin. This is the equation, reduced hemoglobin plus oxygen will become oxyhemoglobin. The loading and unloading of oxygen facilitated by change in shape of hemoglobin. As oxygen binds, hemoglobin affinity for oxygen increases. As oxygen is released, hemoglobin affinity for oxygen also decreases. The fully saturated, that is 100% if all 4 heme groups carry oxygen. Partially saturated when 1 or 3 hemes carry oxygen, right. This is the structure of a hemoglobin molecule. The amount of oxygen bound to hemoglobin depends on the partial pressure of oxygen of plasma. Each hemoglobin can carry 4 oxygen molecules. The percent saturation tells how much is carried, right. Please observe this diagram. The factors influencing hemoglobin saturation: increase in temperature, increase with temperature, with hydrogen carbons, hydrogen ions, partial pressure of carbon dioxide, and 2,3 diphosphoglycerate, right. The modified structure of hemoglobin and decrease its affinity for oxygen. Occur in systematic capillaries, enhance oxygen unloading from blood, shift oxygen hemoglobin dissociation curve to right. So decrease in this factor shift the curve to left. Decrease oxygen unloading from blood. This is actually the oxygen dissociation curve. If we చూసినట్టయితే the partial pressure of oxygen will be maximum at 80% of saturation of hemoglobin, and against the x-axis is the partial pressure of oxygen. ఇక్కడ ఈ కర్వ్ చూడండి, ఇది నార్మల్ ఆర్టీరియల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ at partial pressure of carbon dioxide 40 mm. ఇక్కడ increased carbon dioxide partial pressure of 80 mm. It will lead to the shifting of the curve towards right. So dissociation of curve hemoglobin. In vitro testing reveals a varying amount of oxygen saturation depending on partial pressure of oxygen pressure. It doesn't reach 100% within the physiological conditions, right. So ikkada man chustunna resting cell can be seen as 40 mm, whereas in alveoli it is 100 mm, right. The maximum will be at 80 mm. The oxygen binding, ఇక్కడ చూసినట్టయితే changes can alter the hemoglobin conformation, which influence deliver at tissues more than obtaining oxygen in the lungs. Release more oxygen at pH 7.2 during exercise than 7.4. So ఇక్కడ 7.2 దగ్గర ఉన్న pH ఉన్నట్లయితే it will release or dissociate the oxygen curve and it releases more oxygen, right. So higher temperature also decreases saturation shifting curve to the right. Higher temperature, for example 43 degrees centigrade దగ్గర it decreases saturation curve, right. అట్లాగే increased carbon dioxide and decreased oxygen saturation, increased carbon dioxide కూడా it will affect. ఇక్కడ చూడండి 80 mm దగ్గర it will affect and shift the curve.
these are the different factors affecting the oxygen dissociation, right? And 2,3-diphosphoglycerate alters the hemoglobin's affinity. The released as a response to low oxygen levels, as can happen in the anemia or high altitudes also. మీరు high altitudes like Himalayas వెళ్ళినప్పుడు కూడా you will experience like this, right? And this is very interesting fact, that is a difference in oxygen binding properties of maternal as well as the fetal hemoglobin. The fetal hemoglobin has a greater affinity than the maternal hemoglobin. ఇక్కడ చూసినట్టయితే it has a greater affinity. So this is a schematic chart describing the oxygen binding. Factors contributing to the total oxygen content of aerial blood, you can observe this, right? The factors that increase release of oxygen by hemoglobin, these are different factors, that is all cells mobilize glucose and use oxygen, partial pressure of carbon dioxide and hydrogen ion increase in capillary blood, declining blood pH and increasing partial pressure of carbon dioxide, the Bohr effect, oxyhemoglobin bond weakens, oxygen onloading where needed is more, where the requirement is most, right? These are different factors. Bohr effect. Coming to the Bohr effect, tissues as more carbon dioxide enters blood, more oxygen dissociate from hemoglobin, that is Bohr effect. As oxyhemoglobin releases oxygen, it more readily forms bonds with carbon dioxide to form hemoglobin, right? Please observe this video once. Oxygen transport. Here you can observe how oxygen is transported from outside to inside, right? So these are RBC cells, and here you can observe oxygen enters into the capillaries, from where it enters in the alveoli. This is hemoglobin molecule, and with each iron molecule 4 oxygens will be binding and improves the affinity of oxygen dissociation, right? Here it is a iron molecule. Okay, there is some problem with audio. So we can observe that from a molecule it enters into the actual RBC. Okay. Just I skip this video and coming to the next part, that is carbon dioxide transport. Carbon dioxide transport, it is dissolved in 7%, although carbon dioxide is more soluble in plasma than oxygen, only a small amount is dissolved in it. Converted to bicarbonate ion, about 70% of an enzyme converts the carbon dioxide in RBC into bicarbonate. It is bound to hemoglobin 23%. Hemoglobin also binds hydrogen ion. Hemoglobin acts as a buffer binding hydrogen to resist the pH changes. So hemoglobin as well as carbon dioxide will be carbaminohemoglobin formed with carbon dioxide. Hemoglobin bind, it decreases the affinity for carbon dioxide, right? You can observe this diagram or the schematic chart. So only 7% of dissolved carbon dioxide will be through in plasma, right? And in the venous blood, most of the carbon dioxide will be in the form of bicarbonate, right? You can observe this. So in pulmonary capillaries, bicarbonate moves into RBC while chloride moves out, binds with hydrogen to form bicarbonate,
and the bicarbonate split by carbonic anhydrase into carbon dioxide and water. Carbon dioxide diffuses into alveoli, right? So carbon dioxide combines with water to form carbonic acid, which quickly dissociates, right? This carbon dioxide plus water will become carbonic acid, and hydrogen again bicarbonate, right? It splits into hydrogen ion as well as bicarbonate. It occurs primarily in R bases where carbonic anhydrase reversibly and rapidly catalyzes reaction. The carbon dioxide transport in blood, the reverse chloride shift, hydrogen ion dissociation, and hydrogen combine to form carbonic acid, right? We can observe from here. The carbon dioxide transport in the blood, the carbon dioxide plus hemoglobin, carbon dioxide and water, it will become carbonic acid, and in systemic capillaries, bicarbonate quickly diffuses from RBC into plasma, then chloride shift occurs. The outers of bicarbonate from RBC balanced as chloride moves into the RBC from plasma. ఇది మనం చూసినట్టే స్కెమాటిక్ డయాగ్రామ్ కణజాలలో వాయు మార్పిడి ఎలా జరుగుతుందని చూస్తున్నాం, రైట్? అలాగే ఊపిరితిత్తులో వాయు మార్పిడి ఎలా జరుగుతుందో చూస్తున్నాం. నౌ it is again entire summary of gas transport. So gases move down their pressure gradients at the lungs and tissue capillaries, right? ఇక్కడ from outside into the alveoli, and from the pulmonary circulation it enters into systemic circulation. So the oxygen enters here, the carbon dioxide releases. This is the total picture of the gas transport, the summary of the gas transport, right? And again here there is a video on carbon dioxide transport, right? So respiratory system, the carbon dioxide from our lungs exchange oxygen and carbon dioxide, right? You can observe the oxygen molecules. Our cells take in oxygen, right? So the oxygen is entered into our cell, and cells produce carbon dioxide. You all know that. The carbon dioxide will be released from cells and they will be sent out. Carbon dioxide moves into blood. Some carbon dioxide carried in the blood plasma, that is 7%. And carbon dioxide diffuses into red blood cells. So you can observe this. Carbaminohemoglobin, right? It is carried by hemoglobin. Most of the carbon dioxide in blood is carried in the bicarbonate as bicarbonate ion, right? That is bicarbonate. Now carbon dioxide under the influence of carbonic anhydrase will become carbonic acid. You can observe clearly the removal of hydrogen ion. The bicarbonate the chloride ion will be coming down. It is also called as chloride shift. Too much carbon dioxide building up in blood produces hydrogen ions. You can observe here there is influence of pH also. Hydroxyl ion and hydrogen ion. Blood can become acidic in respiratory, it is called as respiratory acidosis.
if too much of carbon dioxide is lost from blood, the blood become alkaline respiratory alkalosis. So you can observe on the pH scale, right? Thank you. This is the end of video. So today we have discussed the oxygen transport as well as the carbon dioxide transport. We can sum up this schematic diagram. That is, gas when enters oxygen, both oxygen as well as carbon dioxide, the main factor is the partial pressures, right? The partial pressure of oxygen as well as the partial pressure of oxygen with the influence of different temperatures, pH, etc. It all influences the internal diffusion of gases in the RBC, right? Thank you very much. Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. I hope you had a great festival back home. So we are talking about communication skills as a part of the ESC program, the Employability Skills Center program. Now this program is getting beamed across the state of Andhra Pradesh. You can either watch it on the satellite television, Mana TV, as well as the YouTube channel of Mana TV. You can watch it live on YouTube. And in case if you have missed, you can look it up in the playlist of Mana TV and you can watch the program and pose your questions. Now, this program, as a part of the initiative of AP State Skill Development Corporation, is meant to bridge the gap between what the students have in terms of the skills and competencies and what the industry is looking for. And one very essential and critical aspect of that is communication skills. So I had been speaking about communication, where I spoke about the 4 fundamental pillars of oral communication. I am on the first pillar, which is pronunciation. Today we'll talk about the last segment of pronunciation, and then we'll move on to grammar. As the first segment of pronunciation, we learnt the sounds. We learned how there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds, how they are different from vowels and consonants. We have 21 consonants and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 15 vowel sounds. Now the importance of this vowel sound I had been talking about in detail, the importance of consonant sound, vowel sound, everything in detail. The last session we did some practice around words, how to break it into syllables, how to break it into consonant and vowel sounds, and today we'll look it up in detail when it comes to syllable. And we'll also learn something new, which is syllable stress. So syllable is a beat of a sound, like I explained in the last segment, a unit of pronunciation carrying one vowel sound with or without surrounding consonants, forming the whole or part of word. So what I mean to say is, when it says pronunciation carrying one vowel sound, which means every vowel sound will constitute a particular syllable. So number of vowel sound is equivalent to number of syllable. Please do not confuse that with vowels itself. It's vowel sound. Let me show you an example and that will help you understand. Let me expand this a little bit so that you can see it clearly. All right. Take for example, I have a word which is country. Okay. All right. Now, how many consonants do I have? I am only talking about consonants and not consonant sounds. So I have C, N, T, R, Y.
So CNTRY, these are consonants, and vowels I have O and U. Now let's look at how many consonant sounds we have. So we have K, N, T, R. Country. We have just 4 consonant sounds. And how many vowel sounds you have? We have K, then we have E, country. So number of vowel sound will define number of syllable. So how do I break it into syllable? If I have to break this word, country. Okay. Now I may have a word where there are multiple or say more number of vowels but less number of vowel sounds. Let's quickly look at one such example. Okay, I have the word photography here. It's actually pronounced as photography. Now how many consonants do I have here? I have P, H, T, G, R, A, P, H, Y. These are the consonants. What are the vowels? I have O, then I have O again, then I have A. So O, O, A. Okay. Now if I have to break it into syllables, I pronounce this as pho, to, gra, phi. How many syllables do I have? I have 4 syllables, but I have only 3 vowels. So number of vowels doesn't signify number of syllable. Number of vowel sound signify number of syllable. So let's see how many vowel sounds do we have. So I need to break it into all the sounds. It starts with the first sound, pho. It's photo, photo, g, r, a, f, e. Okay, it's photography, photography. So how many vowel sounds do I have? 1, 2, 3 and 4. So photography. Please remember, this is where most of us make mistakes. Vowel sounds are equivalent to number of syllables. So we have 1, 2, 3, 4. We have 1, 2, 3, 4. Photography. When you master this entire art of understanding consonant sound vis-a-vis understanding vowel sounds, and when you combine that in terms of syllable, your pronunciation will be absolutely perfect. The reason people fail to understand when somebody else is speaking is because of 2 to 3 reasons. One is you do not have the right pronunciation. One word may sound like something else, and we make a mistake in terms of comprehension. Grammatically, you may not be saying the right thing, and again in terms of tense, in terms of verb, singular, plural, you make a mistake and it conveys a different meaning. You may not be using the right word in terms of vocabulary. When I talk about vocabulary, I'll give you a lot of examples where we end up using wrong words
without understanding the context. And then we have fluency. Now fluency will come when you have the right pronunciation, right grammar, and the right vocabulary. Okay, let's continue. So we looked at example. So pen has one syllable, pen. Then we have pencil, two syllables. Then we have computer, three syllables. And then we have technology. Now how do I pronounce this? Technology. It's technology. And there are four syllables here. Okay. The point that I was making in terms of the last session was there are certain words which has pretty much the same pronunciation. Some of the word may have the same spelling, but it needs to be pronounced differently, and that is what it denotes differently in terms of parts of speech and in terms of context. Let me give you an example that will help you understand. We have a word which is project. I gave this example earlier as well. I can use this on a sentence, and it says please project the presentation on the screen. It's not in the screen, it's on the screen. I can either use this particular sentence. Let me change the color so that you can understand that this is an example. Or I can say, please now this particular word is common between both the sentences, right? This is what we are talking about. Now when I'm using the first sentence, I'm supposed to pronounce this with a stress where I say project. This is the word, but I need to stress on the second syllable. There are two syllables, right? But I need to stress on the second syllable. When I do that, it means it's a verb. Now that's a rule of pronunciation. When I'm stressing on the second syllable, it's a verb. Okay? When I'm stressing on the first syllable, say for example, I'm stressing on this particular syllable, the first syllable, which is pro, that becomes a noun. This particular rule applies to every word which is spelt the same, but the shift of stress, I can either stress on the first syllable or the second syllable. So let me move this down so that we have the second example as the first one. So when I'm stressing on the first syllable, it becomes a noun. That means, please submit the project. I say project. This is project. Here I say, please project the presentation. Here I say, please submit the project. So when I say project, that becomes a noun. When I say project, that becomes a verb. So when you're shifting it, and there is a change in terms of the vowel sound as well. When I say project, I'm using per, r, and o. Project. When I say project, I'm using per, r, o. So when I have project, it's an o sound. When I have project, I have an o sound. But the bigger aspect which you need to understand is the stress on which syllable. Like project and project, there are other examples. For example, subject. Okay, I'm going to move this down so that I can use the noun as the first example. So let me use the example.
biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. So I say biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. Okay. Now, I'm using another example. Please don't subject the students to any tests. So here my stress has moved to the second syllable. For example, when I say the exam is scheduled at 4 o'clock, the timings is subject to change depending on the circumstances. So that becomes a verb. Okay. Likewise, there are tons of such words where the shift in the sound will lead to change in the meaning. It could mean a noun, it could mean a verb. All right. Now, one word where a lot of us make mistake, where we do not have complete clarity, is this particular word. Okay. Now, let me get rid of this example here. Let me explain what are the two different types of pronunciation. I can pronounce this as now first of all there are two syllables, right? All right. Now I can either pronounce this as k or n, then tent. I can either pronounce this as content or I can pronounce this as content. So content, content. We don't really understand what to be used where. That is where we make a mistake. Now when we pronounce this as content, the meaning it means an ingredient or index. For example, please give me the content for the training. Okay. Now when I say content, let me change the color here. Now when I say content, this means being happy. For example, are you content with the training? Okay. Now that makes a big difference, right? So we have the word content. I break it into two syllables. When I pronounce this as content, it means ingredient or index. When I pronounce this as that means happiness or being self-satisfied. So these are the aspects that you need to clearly remember when you pronounce the words. Okay. Now this is what syllable stress is all about. In linguistics, stress is the relative emphasis that may be given to certain syllables in a word. So whenever you are stressing on a particular syllable, that means it's syllable stress. Now there are certain rules to syllable stress. What are they? There's something called penultimate and there is something called anti-penultimate. So I'll talk about anti-penultimate later. What I want you to do is draw this diagram on your notebook to make a note of it. Penultimate means last but one or second last, right? So this is
the word ending. What do we mean by word ending? So these are the word endings. There are a lot of English words that will end with any of these. Now when the rule says when a word ends with these as ending, the stress should be on the second last or the last but one syllable. Let me show you an example that will help you understand what do I mean by this. Okay, we are learning about, let me bring this down. Which rule we are looking at? We are looking at penultimate rule. When you have any word that's ending with IC, IOUS, EOUS, SION, TION, the stress should be on the second last syllable. So let's take a quick look at it. Okay. If I have a word which is panic, I will quickly change the format so that you can understand this better. Panic, tragic, magic, any more words that ends with IC? Picnic. Okay. The rule says in case if you have any word that's ending with IC, the stress should be on the last but one syllable. So let's break this. Panic is pa-nick, which means I will stress on pa and it's pronounced as panic. Tragic, tragic, I will stress on tra. Magic, I will stress on ma. Picnic, I will stress on pick. Let me bring this down. Okay. Now what if I have a word which has more than two syllables? Then what happens? Let's take a look at it. Geographic. How many syllables do I have? Ge-o-gra-phic. And the rule says if I have a word ending with IC, I need to stress on the second last syllable. So I'll pronounce this as geographic. If I have another word, photographic, somebody has a photographic memory. So what are the syllable break? It's pho-to-gra-phic. And since it's ending with IC, I will stress on gra. So whatever is the word ending, like you saw, look at the word ending and stress on the previous one. So this is the word ending syllable, this is the previous one. Okay, let's look at IOUS now. Examples: pious. Now since this itself is a complete syllable, so it will not apply here. Okay. Conscious. How many syllables do I have? 2. And I will stress on conscious. Okay. Precious. How many syllables again? Precious. I will stress on pre. Same thing applies for EOUS as well. For example, I have a word gorgeous. So gorgeous, 2 syllable, I will stress on gore. SION, tension, pension. So how many syllables in tension? 2. Tension, I will stress on 10.
If I have pension, I will stress on pen. So basically, wherever I have this particular word ending, I will stress on the previous syllable. Tion, again the same example. Station, so I will stress on stay. If I have more number of syllables, information, first I will break it in information. So where do I stress? I will stress on may. Information. If I have the word question, how many syllables? 2. Question. Alright? And I will stress here. Question. Clear? So the rule says if I have a word which is ending with any of these, the stress will be on the previous, the last but one. The second rule is anti-penultimate. Now, what do we mean by anti-penultimate? In penultimate, we have from the end the second one, anti-penultimate is third one. So the dot has moved, which means it will be the third one from the right. Now, what are these sounds? Let's quickly take a look at it. These are the word endings. All right. So let's take a look at certain words where it ends with cy. For example, policy. How many syllables? 3. Policy. Now here the rule says I need to stress on the third from right, which means I will stress on po. I just bought an insurance policy. Okay? ty. What if I have a word which is city, which only has 2 syllables? It will still take the stress on the first one. Okay? ICAL. Geographical. How many syllables do I have? Geographical. Now this fickle is coming up to 2 syllables, right? But this will still be combined as word ending, and this is the stress. Geographical. PHY. My favorite word. Photography. How many syllables? Photography. So this is my ending. I will stress here. Photography. GY. Technology. How many syllables do we have here? Technology. This is the ending. So I leave one, then I go to the next, and I pronounce this as technology. Meter. We all pronounce this as thermometer. Thermometer. It's not thermometer. It's thermometer, right? Now meter is pronounced as meter. It's thermometer. It's not thermometer, it's thermometer. So I will pronounce, or I will stress here, because meter itself has 2 syllables. Clear? So when you work on these aspects of syllable stress, and when you understand these rules, you will be able to not only work on the pronunciation aspect but also on vocabulary. What I want you to do is make a note of these word endings, number 1.
write down as many words as possible you can recollect out of your general knowledge of English communication. For example, I have the word which is ending with IC. Like I said, picnic, traffic, magic, tragic. Likewise, how many words can you think of? Write down those words, then practice the pronunciation. Alright, so these are the word endings. I want you to write at least 15 to 20 words for each word ending. IC, IOUS, EOUS, SION, TION. Then CY, TY, ICAL, PHY, GY, meter. I'm going to pause here so that you can make a note of this. And when you work on these words, that will also become a part of your assignment and you will learn vocabulary as well. Alright, so I hope this was helpful. Now, pronunciation recap, we learnt about communication tree, how we need a language, language broken into sentences, sentences into words, words into sounds. We learnt about consonant sound, we have 24 consonant sound and 15 vowel sound. We also learnt syllable, which is a unit of sound in every word, and syllable stress. So, we are done with the first pillar. Now, we move on to the second pillar, which is grammar. Now, what do we mean by grammar? It's a system of a language, rules of a language. Now, why do we face problem in terms of grammar? That is because of mother tongue influence. For example, if I'm thinking in a particular language, I do a literal translation to any other language that I'm speaking in. So what happens is the word order gets changed. When the word order is changing, it leads to grammatical issues, it leads to comprehension issues, whoever is hearing you or listening you. So when we are thinking in a language, we cannot directly translate or literally translate to any other language. That it doesn't work like that. For example, I spoke about this particular Telugu word, which is Yendukante. I hear a lot why because when people talk they keep using why because. That why because they use because they are using a Telugu word directly translated into English. Please don't do that because it does not make sense, right? Like we ask what is your good name. Now there's nothing called a good name or bad name, it's just a name. So this happens because of mother tongue influence, and mother tongue is a language which we learn from childhood, and that is a language in which we are thinking, our subconscious mind. Alright? So it leads to a change in word order, it leads to loss of sentence integrity, misinterpretation and miscommunication. Now we need to understand the parts of speech. I'm going to shift over to another module which I have prepared for you guys. So we just saw that it's a rule of a language. Are there rules in English language? No, in fact no language has rules, but it's a system that you need to follow. Okay. Now common issues that we face in terms of grammar, like I said, mother tongue influence. Now we need to understand the parts of speech. These parts of speech exist in every language. So we have parts of speech. I have written down the parts of speech along with examples. The first one is noun. Noun is name, place, animal, thing. Now a city name or a person's name is all noun. Then we have pronoun. Pronoun is something that replaces a noun. Instead of using the noun again and again, I can use a pronoun. Adjective is something that qualifies the noun. For example, noun is Ravi, pronoun is he, adjective Ravi is a passionate leader. So what kind of leader? Passionate leader. Verb is anything that is an action. So he is driving his new BMW car. Like adjective qualifies the noun, adverb qualifies the verb. How is he driving? He is driving very fast. Then we have preposition. Preposition, like the word goes, position.
So here the position in terms of geography, that means the place, also the time. So basically time and place. Ravi will leave for London at 8 p.m. So whatever you see is underlined in these examples are basically the parts of speech. Interjection, wow, he will fly business class. It's basically an expression. And then you have conjunction, anything that joins two independent sentences or phrases. For example, Ravi and his director will go to UK. It could be Ravi will go to UK and his director will go to UK, but instead of writing that, I can just say Ravi and his director will go to UK. So these are the parts of speech. Now let me explain the types. Common noun, for example, the mountain is too high to climb. Sorry, the mountain is too tough to climb. I'm sorry, I read it incorrectly. So something that is very common in nature, that's common noun. Proper noun are names. Now these names are little complicated because these are pronounced differently in different parts of the world because of regional influence. So New Delhi is a capital city. In Hindi, New Delhi is pronounced as Nai Delhi, right? In English, the country Turkey, so we pronounce that as Turkey. But in different languages, it's pronounced differently. A name of a person can be pronounced differently. For example, the name April, it's a month, right? In French, it's pronounced as Avril. The name Clement is pronounced as Clement in French. So the names are pronounced differently. That's why don't focus on the pronunciation part. These are proper nouns and these has influence of the region. Abstract, something which you can't touch and feel, that's a noun. For example, fear is an obstacle, so fear is an abstract noun. Count, the bottle is filled with water. Anything that you can touch, anything that you can count easily is a count noun. But there is also non-count noun, something which you cannot count. For example, you cannot count oil or water or air, right? Now what do you do in these cases? To count a non-count noun, you need to take the help of count noun. For example, I have water. Now this is non-count noun. Now how do I count it? I need to use a count noun. For example, I have bottle, which is a count noun. In order to measure water or to count water, I need to make use of count noun. For example, please buy 3 bottles of water. Now I can add the number 3, that's because I am using a count noun here. Alright. Collective noun, something that is in group. For example, the team wants to celebrate. Okay. Now collective noun, you also need to understand the singular and the plural forms. There are certain words which doesn't have a plural form. For example, let me make it simple for you. Since we are talking about collective noun, I should definitely talk about singular and plural forms. The reason I use a PowerPoint because it's easier to display quickly rather than a board. Say for example, I have a word chair and the plural will become chairs, right? If I have computer, I can just say computers. If I have data, can I say datas? No, it remains data. If I say information, it still remains information. If I say furniture, it still remains furniture. So there are a lot of words which doesn't have a plural form.
For example, luggage. Luggage will remain as luggage. For example, this is where a lot of people make mistake. Hair. It remains hair. If I have the word people, now people itself is a plural form. Lot of people make a mistake. Peoples. I met lot of peoples. Now people itself is a plural form. You cannot add another s to a plural form. Like child. The plural form of child is children. There cannot be a plural of a plural. It cannot be children's. So please keep that in mind, and you will learn that the more you dig into vocabulary. Okay. So singular, plural, I just gave you the example. She won a lottery for 1 crore. Plural, they are going to the market. So they is plural, she is singular. Possessive is somebody is in possession of something. I am using Rahul's bike. Whenever you have a possessive noun, there will always be an apostrophe. Okay. Compound noun is basically a word. When you combine the word, it leads to a third meaning. For example, the ceiling fan is not working. Now ceiling is a different word, fan is a different word. When you combine this, then you get a third word out of it. So that's compound noun. Okay. Alright, now let's quickly check if we understood this. I missed the bus because I was late. Identify the noun. What is the noun here? Bus. The queue was very long, so I didn't wait. The noun is queue. The distance was too long to cover. Of course, the distance is a noun here. The singular and the plural form, I just gave you certain examples. I went to the market and bought a lot of fruits. The traffic or traffics, of course it is traffic. There cannot be a plural form. I have to cut my hair or hairs, it's hair. There are so many different type of people or peoples. Now it should be types, alright. I have to buy a lot of furniture or furnitures. It should be furniture. I need help to carry all the luggage. It's not luggages, it's luggage. Likewise, it's garbage, not garbages. Okay. Now pronoun is something, like I said, which replaces the noun, and we'll look at examples of pronoun and examples that will also test you. So in tomorrow's session, I will come with a lot of quick tests that's going to be specially on noun and different kinds of noun, and we'll see if we can have an interactive session tomorrow through phone lines. If somebody can call and ask questions, I'll see if that is possible tomorrow. I'll keep you posted. In case that happens, please do participate. Please understand these programs are meant only for you and only for your benefit. So please make use of this. Whatever questions or concerns you have, if you need clarification, please post it on the YouTube channel. I'll take a look, announce your name, and provide you the answer. I hope this session was helpful. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Hello, welcome back to the Google IT certification course. Today we will discuss about various topics related to subnet mask and the IP address classes, their ranges, and also about protocol like address resolution protocol. So in the last session we just touched upon the concept of subnet mask. Subnet mask identifies the network portion and the host portion. The network portion value will be as represented as ones and host portion will be represented as zeros. And it is very important to differentiate between the network portion and the host portion of an IP address.
and we have discussed about the 3 different classes of IP addresses which we use in our day-to-day usage. So, the class A has the very first octet as network and the remaining 3 octets as hosts, and class B has network, network and host, host, and whereas class C has network, network, network and host. Now, by substituting these values in the formula, we can see that this is the subnet mask for each class. So, you can see here class A, and this is the format of class A. The first octet happens to be network, and then the second, third, fourth octet happens to be host. So, wherever there is n bit or n bits, network bits, so we have 8 bits set to ones, and the remaining 3 host octet values are set to 0. So, this is the default subnet mask, and when we convert this in the decimal format from the binary format, we get the value 255.0.0.0. This is the default subnet mask, and since there are 8 bits used as a network portion, we also can represent the subnet mask in a slash notation called /8 for class A. So, in short, if we have to represent an IP address in class A including the network portion, we represent it as 10.0.0.0/8. So, this represents it is a default class A network. And in the similar lines, when we substitute value 1 for these network octets and 0 for these host octets, we get this value 255.255.0.0. So, this is the default subnet mask for class B, and in the slash notation it is represented as /16. So, if we consider a class B network, let us say 172.16.0.0/16. So, this is an example of class B and it is represented with /16. So, in the last class we have for usage in the networks is class C, and we have n.n.n.h. So, we have 255.255.255.0, which is the default subnet mask, and it is 8 plus 8 plus 8 is 24. So, /24 is the default mask for class C network. Let us suppose we have 192.168.1.0/24. So, this is a class C network and the default subnet mask. So, this is very important for an IP address. When we assign an IP address to a computer or any network device, most times the subnet mask is automatically assigned. So, subnet mask plays a very, very important role in the network communication. Maybe in the future session we will learn about the concept of subnetting, where this default subnet mask will be further divided into smaller networks, and that is distributed to various organizations by concept of subnetting. Okay. So, next we have the class A. We only took the range, but how did we get the range, and how many networks are available in class A, and what are the number of hosts available for each of this class A network? We substitute the network bits and host bits into the corresponding formula to calculate the total number of class A networks. The formula is 2 to the power of number of network bits and minus priority bit. So, the priority bit we have used for class A is 1 bit. The value is 0, but only 1 bit was used. So, 2 to the power of 8 minus 1 is 2 to the power of 7, and the value of 2 to the power of 7 is 128. And this 128 networks, we have network 0.0.0 and 127.0.0 as reserved networks, and they are not valid. We have seen in the last session, they cannot be used. So, effectively there are only 126 networks available in class A. 126 different networks in class A. But each network in the class A, how many hosts or how many IPs are possible? So, we have 24 host bits. So, the value is 2 to the power of 24 minus 2,
and why we have to subtract -2 is because one of them is network ID and the other one is broadcast ID. So yesterday's session, the last session, we have discussed about the network ID, broadcast ID and valid IP address. So network ID and broadcast ID are those which we cannot use for the hosts. So we have effectively 1,67,77,214 IP addresses or hosts available for each class A network. In short, we represent this as 16 million IP addresses. So in each of the class A network, there are 16 million IP addresses. This is the scope for a class A network, and hence it is recommended to use for large networks. And when we substitute the same formulas for class B and class C, we get to know the range of the number of class B networks, and in each class B network how many hosts are possible. And let's have a look at the class B network now. So in the class B, substituting these values accordingly, we have 16,384 class B networks, and in each class B network we have 65,534 hosts. This is the class B values. So this is used for medium sized organizations. Class A is used for large organizations, class B is for medium sized organizations. And then finally we have class C, and in class C we have close to 2 million networks, and in each network we have only 254 IP addresses, and hence this is used in small networks. Small organization networks use class C. So this is the scope and range for the class A, B and C networks. So we also discussed earlier about the IP addresses and the network addresses. So the range of addresses that are reserved for private, the IP version 4 addresses are divided into two categories called public IP addresses and private IP addresses. And these private IP addresses are reserved, meaning they cannot be used on internet. They are used within the organizations. They are used within the networks, within the organizations. They are not meant for internet usage because these IP addresses are not valid. The private IP addresses are not valid or not routable on internet. And these IP addresses are free for anyone to use. Any organization, any individual, any college, university can make use of these IP addresses as per their requirement. And we can see these are the reserved IP addresses for private use. And you might have observed in your computer labs, majority of the labs use these private IP addresses because these are free to use and anybody can use these IP addresses. This is 24 here, 24/24. Just now we have learned for class A the mask is /8, for class B the mask is /16, and for class C it is 24. So it's 24/24 means default class C network. So now we have seen that the private IP addresses, and they are free for any organization to use, and majority of organizations within their computer networks, they use private IP addresses. But remember, if you want to use internet, you want to access internet, we must have a public IP addresses. Without public IP address, we cannot access internet. So other than these IP addresses that we have mentioned in the private IP addresses, other than these, the rest of them are all public IP addresses. So let's see the public IP addresses in use, and this is the list of public IP address in each class. And these public IP addresses are assigned by the internet service provider. Internet service provider. In the last session, we did quick review of how the IPs were allocated. So the global IP addresses are managed by an organization called Internet Assigned Numbers Authority, INA. And under INA we have regional internet registries, and under internet registries we have ISPs, and these provide IP addresses to the end users and organizations. And it is mandatory to have public IP address to access internet. So by excluding those private IP addresses, the rest of them are all
public IP addresses. So, we can see by excluding 10, the rest of them are all belonging to public range of IP addresses. So, this is the scope for each class and the public IP addresses allocated by the ISPs. So, having known about the private and public IP addresses, it is important not to use public IP addresses in our networks. We have to ensure that we use only private IP addresses in the network. In the later session, we will learn about how to convert these private IP addresses into public IP addresses with the help of a function called network address translation. Today, the internet is so vast that millions of users are accessing internet, and we do not have that many number of public IP addresses. So, in order to save those public IP addresses, the concept of network address translation was introduced, wherein the private IP address in the local LAN will be converted into public IP address assigned by the ISP. Let us suppose in your college, in your computer lab, if you are able to get internet, you must observe your local computer will have a private IP address, but you will still be able to access internet. But according to the rule, with private IP address, we cannot access internet. But how do we get this? Because of the solution called network address translation. Because of the shortage of public IP addresses, ISPs will allocate one public IP address for the whole organization network, and the router, on the router we will configure the concept called network address translation, and that will translate the private IP address to public IP address and vice versa. So, it is important to know that to access internet we must have public IP address, and without a public IP address we will not be able to access internet. But because the private IP addresses are free, n number of users can use these private IP addresses. But having a private IP address, also people would want to access internet, for which we have the solution called network address translation. So, I am going to show you a quick example of an application through which we can build networks. A small network we can build and just assign the IP addresses and check the communication. After which we go to the next topic called address resolution protocol. Okay. So, this is an application which is free, and anybody can download this application from the internet, from the website called netacad.com. So, this is the application. The name of this application is Cisco Packet Tracer. I repeat, the name of this application is Cisco Packet Tracer. So, using this application we can build small networks and enable communication between these networks. So, it is a very simple application to use. We can create small local area networks, we can create wide area networks, we can also create complex networks in this application by the help of switches, computers, servers, routers. So, we can use all these network devices, even the cables that we have discussed in the earlier sessions, the straight cable, the crossover cable, all these can be used in this application. So, let us look at this application and how to build a small network. Okay. So, let us see the application usage. On the bottom left hand corner we have these various objects called routers on the left hand side, and next to that we have switches. You can see these are the various switches available, and the third and fourth object we will not be using. The fifth object, if you click, then we get the cables, different types of cables here. The straight cable, the crossover cable we will be using now. And then on the second line on the left hand side we have end devices, which are computers, laptops, servers, etc. So, what we are going to do now is take few computers. So, to select the computer we have to click on this object. So, click once and then you can see an orange color circle appearing there. So, just click on the open space, the computer appears here. So, similarly we can create few computers, at least 2 or 3 required to set up a small local area network. And then to establish data communication between these computers we would require a switch. So, on the first line we have this second object called switches. We can select the first switch, you just click on the switch and take it to this open space, and we have the switch and the computers available. Next we require the cables to connect between the switches, switch and the computers. So, we have to select a straight through cable. The third object is a straight through cable. So, we have to select this cable and then click on the computer once
it will display the ports available on the computer. So we have to connect this cable to the fast Ethernet port on the computer. Once we click that, then we have to point this to the switch. Once we click on the switch will display the various ports available on the switch. Now you can see this is a 24 port switch and there are 24 ports available. We can connect this PC on any port on this switch. So you can see a link has been established between the computer and the switch. And similarly, we have to select the same straight through cable and click on the second computer, select the port fast Ethernet, and then click on the switch and select the second port, and similarly select the cable, connect the computer and the switch. So this is how we can set up a simple local area network. So we also have an option to enhance the size of the objects by just clicking this plus sign. So you can make this network look bigger. So this is a simple local area network. This is a simple local area network, LAN. Okay, so this is a simple LAN and we have connections available between these computers. So we need to assign IP addresses. But just before we assign IP addresses and enable communication between them, let's question ourselves that we assign an IP address to this computer as well as this computer and this computer. And let's suppose we are going to assign IP address like 192.168.1.1 for this computer. So let's assign. So you just have to click on this computer, a pop-up window will appear. In this, you have to choose the desktop tab. You can see the third tab here. Click on this desktop tab and new options appear here. And you have to click on this first object called IP configuration. And it is in this object that we are going to assign the IP address to the computer. So just click on this object and you get another window to assign the IP address. So you have two options. One is static IP address assignment and the other one is the DHCP option. So we will choose the static IP because we're going to configure the IP address manually to this computer, and the IP address is going to be 192.168.1.10, let us suppose. This is the IP address. And in the subnet mask field, you just click here, automatically the corresponding subnet mask would appear. So IP address and subnet mask are essential for the LAN communication. This default gateway is required when you want to communicate with a computer in another network. So for now, we just want to give the IP address and subnet mask, and we just have to press this X button here. We just have to press the X button here and it closes. Then we have to go to this fourth option called command prompt, or you can see the run here. Just click on this, we get the command prompt of this particular PC. We get a command prompt of this particular PC. So we want to check what the IP address was assigned to this computer with the command ipconfig, one single word, ipconfig, and you can see the IP address that was allocated to this computer, 192.168.1.10, and this is the default subnet mask. Similarly, we have to assign IP address to the second and third computers as well, and then want to check communication from computer 1 to computer 2. So from computer 1, we will know the IP address of computer 2 and we can communicate. But in reality, for computer 1 to actually communicate with computer 2, how does computer 1 know whether computer 2 or computer 3 has the IP address of 192.168.1.20? So your computer has an IP address, but how does it know this IP address is available to this particular computer? He will not know. So just having the IP address alone is not enough for communication in the network. You must have both IP address as well as MAC address to communicate with each other. So we have the next protocol to discuss called address resolution protocol. This address resolution protocol is very important for the actual data communication. So this is basically providing a matching between the MAC address and the corresponding IP address. So this computer has this IP address and that is mapped with this particular
MAC address. So this is a very important protocol in the LAN communication. Without the ARP, the two computers in the LAN will not be able to communicate with each other. So this has two different types of messages. The ARP protocol uses two different types of messages called ARP broadcast message and ARP reply message. These are the two messages internal to this ARP protocol. So the ARP broadcast is sent as a broadcast to all the computers or devices in the network, in the LAN, and then only the device to which the IP address will match will process the request and send a reply message, whereas all other devices which have received this broadcast will discard this message. So the ARP reply is the message that comes from the corresponding PC back to the sender saying that this is my MAC address. So according to this picture which we have just created in the network, computer A is given an IP address of 192.168.1.10 and computer 2 we have not yet assigned the IP address. At this point of time, if you verify the ARP table on this computer, there is a table called ARP table and we can verify using the command ARP space -A. When you look at, there are no entries at this point of time because our computer 1 did not send or receive any data to the second or third computer. So there are no entries. So the ARP table will be empty initially. Only when there is a communication, the ARP entries will be built. So let us look at the ARP table information. What does an ARP table contain? The switch maintains a MAC address table. We have seen this in the previous session, how the switch builds the MAC address table. It will be empty by default, and as and when the user send data, the entries will be filled in the MAC address table. The router will maintain the routing table. This we will see shortly in the next sessions. We will be watching the routing table output. Whereas these computers and servers, end devices, they maintain ARP table, and we have just observed in one of the computers it was empty. But as and when you send and receive data, the ARP table will be built. So the ARP table will contain IP address of the device and its corresponding MAC address, the IP address to which you communicate and its corresponding MAC address. And remember, this is available or applicable only for local area network communication. ARP protocol works only in the LAN, not on the WAN. It cannot cross the router. It is working within the network only, because router is a device which stops the broadcast and ARP is a protocol which works based on the broadcast. So when a computer wants to know the MAC address of the neighbor computer, it will send a broadcast and it goes to all the devices in the network, and the router will stop that broadcast. Router is a layer 3 device, and layer 3 device has a capability to stop the broadcast. So let's get back to find out the ARP table. So you can have the ARP table. On Windows operating system, we just have used this command ARP space -A is a command to verify the ARP table, and in Linux just the ARP command would do. So we have an example of the ARP entries. You can see here, this is the command we have executed, and this is the entries that we have at this point of time. But when we checked on the local computer here, there were no ARP entries because they were not learnt at all. And this information learnt is not permanent. There is a certain time interval after which these entries will be flushed away. And again, next time when you check the communication, the ARP table will be built. And the reason why I have not assigned the IP address to the second computer was so that we can check the communication and then the ARP table will be built. So now to verify this ARP, we are going to assign the IP address to the second computer and then check communication from computer 1 to computer 2 and then verify the ARP table. So let's assign the IP address to the second computer. Go to desktop, go to IP configuration, and then assign the IP address 192.168.1.20. We have assigned 192.168.1.10 for the first computer, and for the second computer we have assigned the IP address of 192.168.1.20.
So, we can verify the local computer's IP address with the command ipconfig, and we can see the IP address being assigned to this computer. And then also on the first computer we have assigned the IP address, and we have also seen the ARP table. But now I want to ping from the local computer 1 to the computer 2 with this corresponding IP address. The local PC IP address is 192.168.1.10. The second computer IP address is 192.168.1.20. So, when I generate the request from the local PC, you can see that there is communication. There is a reply for the ping command. We have got the reply for the ping command. And now if we verify the ARP table, previously when we checked the output, the ARP table did not have any information. But now we have established data communication, and let us verify the output of the ARP table with the command ARP space -a. So, you can verify now the IP address of the destination computer and its corresponding MAC address. So, this table was empty earlier, but now we are able to get information. In a similar way, I am now going to assign the IP address to the third computer. Observe here, click on the computer, go to desktop option, go to IP configuration option, and then assign the IP address 192.168.1.30. Remember, within a local area network, every computer should have a unique IP address. This has to be manually assigned by the administrator. So, next we go to the command prompt wherein we verify the IP config of this computer 192.168.1.30. So, now we go back to the first computer, and ping 192.168.1.30. So, this is the communication from the first computer to the third computer, and it is communicating. So, now when we verify the output of the ARP table, we have two entries. This is the first computer, we have the IP address of the second computer and its corresponding MAC address, and that is the third computer IP address, and it is the MAC address of the third computer. So, ARP table contains the IP address of the device and its corresponding MAC address. Without knowing the MAC address of the computer, the PC cannot send or receive data. So, this is the importance of the ARP table and its functionality. And it all happen in the background. We do not use ARP manually. We are using the ping application or command. Ping is a command used for troubleshooting. Suppose there is a problem in the network, how do we troubleshoot? We use ping as one of the important command or utility. So, with this we get to know whether that destination computer is reachable or not. Suppose at the same time, if I try to give another command called ping 192.168.1.40, let us suppose, but I have not assigned this IP address to any computer. My computer does not know, so he is going to try, he is going to check, he is going to send the broadcast asking, hey, I am looking for the IP address called 192.168.1.40, but nobody responds. Suppose for example, you are in the class and you call a person by name who is ABCD here in the classroom, nobody will raise the hand because that name does not belong to anybody. So, similarly here, when we try to communicate with a computer IP which is not available, so this is the output we get, request timed out, when there is no computer available, or if the computer is available but it is turned off. If the computer is switched off, it will not be able to respond. So, we get a message called request timed out. So, in network communication, if there is communication between the source and the destination, we get a reply like this, which has information of, see, we are trying to communicate with the IP address, we get reply from the same IP address, and the number of bytes of data that was sent in the packet, and the amount of time the packet has taken to go and come back. This is the time interval taken to the packet to go and come back. And TTL stands for time to live, though the name is time to live, is not related with a time object or time in sense. So, TTL is actually hops. The maximum number of hops in TTL is 255.
So, from the source to the destination, every time the packet is crossing the network, the router will decrement the value by 1 and the final destination value cannot be less than 1. In case if the value goes less than 1, which is like happens to be 0, which means the destination is not reachable, and the computer or the router will display a message that time exceeded, cannot reach this particular destination. So, ping helps us to know the communication between the source and destination. So, in this session we have so far discussed about the subnet mask, the default subnet mask, how it is represented in the traditional notation, that is 255.0.0.0 for class A, 255.255.0.0 for class B, 255.255.255.0 for class C, and its corresponding slash notation, that is /8 for class A, /16 for class B, /24 for class C. And then we have discussed about the options of the allocation of the IP address and checking the communication. And now we have the topic called IPv6. The next discussion is about IPv6. IPv4 is very widely used, commonly used everywhere, but IPv6 was introduced in the year 2000, but the usage wise is very slow. So, IPv6, we have already mentioned earlier session that it is there to overcome the limitations of IP version 4, because IP version 4 addresses are finished, they are no longer available. All the IPs which are available have been allocated to organizations, individuals, etc., ISPs, etc. So, we have to use IPv6 now. The future is going to be about IPv6 for network communication. So, this IPv6 address has 128 bits and this is represented in hexadecimal notation, whereas IPv4 addresses are represented in decimal notation, IPv6 addresses are represented in hexadecimal notation. So, we can look at here the IPv6 address. When converted into hexadecimal form, there will be 32 hexadecimal values, and this is the representation of an IPv6 address, full length IPv6 address, where here X represents one hexadecimal number, and there will be 8 quartets: quartet number 1, quartet number 2, quartet number 3, quartet number 4, 5, 6, 7 and 8. So, 8 quartets, each of them are 4 hexadecimal values. When you multiply 8 into 4, you get 32 hexadecimal bits. And also there is a representation that one hexadecimal bit equals to 4 binary bits. One hexadecimal bit equals to 4 binary bits. And now we have 32 hexadecimal bits. So, 32 hexadecimal into 4, we get 128 bits, which is the actual length of the IPv6 address. So, an example of IPv6 address is represented here for your understanding, that is 2001:00:00:C155C:00:00:00:009C41300. So, you can see how long or how lengthy this IP address is when compared with an IPv4 address. Traditionally, IPv4 addresses we have seen 10.0.0.1 or let us say 192.168.1.10. So shows small when compared with the IPv6 address. And since it's hexadecimal values, the values here, they are not case sensitive. These IPv6 addresses are not case sensitive. So there are rules available in IPv6. We can make this IPv6 address look smaller by using these rules. So when there are zeros in the beginning, we can substitute them with 0. We can omit them basically. The zeros can be omitted. This is rule number 1. So we had in the second quadrat 4 zeros. They have become one single 0. So that's one advantage of IPv6, reducing the size of the IPv6 address. If you have 4 consecutive zeros in one quadrat, we can substitute with one single 0. And if you have multiple quadrats successively with zeros, we can represent with just a double colon. So by applying these two rules on the previous page IPv6 address,
you can see it has become so short by applying those rules. Okay. And another benefits of IPv6 is there are no classes, like in IPv4 we have class A, class B and class C. Here we do not have classes, and there is no broadcast in IPv6, has been removed. So these are the advantages of IPv6. Apart from the length of the IPv6 address, there are billions of IPv6 addresses which are not available in IPv4. And some of the IPv6 addresses you can see here, global unicast addresses. This is similar to public IP addresses of IPv4 used on internet. IPv6 public IP address starts from the IP address 2000. And if an IPv6 address starts from FC00, this is called as private IP address. It's called as private IP address. This is link local address, or also called as automatic IP address. This is automatically assigned by the computer. And loopback, this is loopback, similar to in IPv4 127 series IP address we have. This is IPv6 loopback, and this is also called as default. This is called as default IPv6 address. This is a loopback address similar to 127 series in IP version 4. I can show you quickly on the computer, on my local computer, a usage of IPv6 address, ping : 1, which is a loopback address. So you can see we get a reply from the operating system, which means the local computer has IPv6 support available. And when we check IP config on the local computer, we can see the IPv6 address support available or not from this. So we can see in the network properties, we go to the connections, and here, so you can see here from the properties IPv6. So you have IPv6 here, it's not available, so you can just enable it. So now when we come back after enabling IPv6 to the command prompt, you can see IPv6. You can see here the FE80, you can see here, this is IPv6 address. There is support available for the operating systems right from Windows XP, Service Pack 2 and 3 onwards. IPv6 is available. But operating systems like Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server operating system, they all come with default support of IPv6. So this is the discussion today, where we have learnt about the concept of a simple network, how to assign IP address in subnet mask, check the communication, and have the protocol ARP gather the information about the MAC address of the devices, and then check the actual communication, as well as the IPv6 addresses. Okay. So in the next session, we will be learning more about how the routers work, how to configure the routers, routing protocols, and check the communication with the practical sessions on the router. Okay. Thank you for watching this session. Hello, welcome back to the Google IT course. Today we're going to discuss about networking services and connecting to internet session 1. So in the previous session, we've learned about various protocols, various services that are used in the network layer, and we also looked at how the network communication takes place, and we discussed about how the ARP protocol works to actually enable the communication between the devices in the local area network. So today we're going to discuss about networking services. What are networking services? We use internet today for various applications, for various services
we use internet. We also use intranet for an organization, let us say a bank. A bank wants to establish communication from one branch to another branch of the same bank. So then we need some applications of the bank so that we can complete the transaction. So similarly, you want to verify or check your email. So what we do, we make a request using the browser. So using the browser, we connect to the corresponding mail server. Let's say, for example, www.gmail.com. And then we get a web page. We provide the username and password, and then we get to see the emails that we have received, or you want to send the emails. So that's an application. We are using an application, and that in the background, with the help of the network, is able to send the email as well as receive the email. So basically, network services are nothing but applications. Like web browser is one of the applications. That's a client-side application. If the user wants to access the web page, we require a browser. But what is in the background? Who is providing the web pages to us? So there is a web server available in the internet, and it is with the help of the browser we are able to connect from the computer, from the PC, or from the mobile phone to the web server. So there is a client component, there is a network component, and then there is a server component. So these three facilities or facilitates us to communicate from the client to the server, whether it is for email, or it is for web access, or for any banking applications, or even for our day-to-day communication. We use the social media like WhatsApp or Facebook. So it's the same thing. We use an app on the phone, WhatsApp or Twitter or like Facebook, and then we send some message or a picture, and this goes from, using the help of a network, it goes to the server, Facebook server or WhatsApp server. From there it goes to the person whom you wish to send. So all these are related to each other, whether we call it as an application or we call it as a networking service. So let's quickly have a look at the applications that is available here. So basically, application layer is the topmost model of the TCP/IP model or TCP/IP layer. So we have in the previous sessions learned about the OSI model and the TCP/IP model, and the top application is on the top always. And with the help of this application layer, we are able to send and receive data. With the help of the application layer, we are able to send and receive the data for the various applications. And some of the applications we use on the client side, on the user side, are web browser, FTP, Telnet, DNS, and many more. Whereas in the network layer also, we have discussed about certain protocols like routed protocols and routing protocols, and they are very limited in nature. Also in the data link layer, we have discussed about certain protocols. They are very limited in nature. But when it comes to the application layer, there are numerous applications, or many different applications and protocols like HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, and many more. We also call these applications as network services, because all these network services work based on a client-server model. So some of the examples of the browsers, web browsers, we use some of them. Maybe there's a popular one is Google Chrome or maybe Internet Explorer. For some of you, you may be using Firefox. There are so many different web browser applications, and all these are basically the client application helping the user to communicate with the remote server. And similar to web application, we also have FTP, File Transfer Protocol. FTP stands for File Transfer Protocol. This protocol helps to send and receive large amounts of data or files from the source to the destination, and some of them are available here: FileZilla, ServU, Wing. We also have popular services. These are the clients, basically the clients. On the server side, we have applications like for web access or for web services. We have applications like IIS, Internet Information Server, for the Windows operating system, Windows Server operating system.
Windows operating system, Microsoft Windows Server operating system has IIS, and we also have an open source called Apache. Apache Web Server provides applications to host web services. Suppose you want to access any web page, let's say zoomgroup.com or google.com. So these web pages have to be hosted on these servers, web server applications, and the client would be using a web browser to access these web pages. So these are all the various networking services, and then we're going to look at today how to establish a data communication between these two networks. So this is one of the offices in, let's say, Amravati city, and this is another office in Hyderabad city, and we want the users of this network. These are all the users, and these are all the other users in another network, and you want to enable communication. Like this user here should generate a request, and the request should go all the way via the router and reach the destination here. And similarly, when a user here in the local network of Hyderabad sends a request to a user in Amravati, the request should go all the way and reach the destination. So we have to enable the local area network communication from one office to a local area network in another office. So in the previous session, we had briefly set up just a local area network to establish the communication within the office or within the organization. But now for our network services to work, we are using internet, and let's suppose this is one of your office network and this is the remote network. How do we enable the data communication? How does the data communication establish from the source to the destination if they are in two different networks? So to understand this, we are going to look at the various functions that the router performs. Of course, we have discussed about the various functions of the router already, but we'll take a real example of a network in Amravati and another network in Hyderabad, and then we will see how the data moves from the local area network to the remote local area network. And we have set up a small network in the last session, the local area network, just to assign IP addresses, to check the communication between them, as well as to see how the ARP protocol works. But that example we're going to extend by having two different office networks in two different cities, and then establish the data communication using the various networking protocols or routing protocols as well as network services. So to build this network, we're going to use the same application like last time, that is Cisco Packet Tracer. So let's start by creating a network in this simulator, and then we will also see how to establish the data communication and verify the data communication. So in this session, we will also be configuring the Cisco router so that the data can be forwarded from one network to another network. So let's get to see this software. This is the software that we have used in the last session to set up a small local area network, and today we're going to establish a wide area network. So we are going to consider one of the routers here and then use it in the open space. We can increase the size of these objects. And then we need another router in another city. So let's say this is the two different routers. And then we have a local area network, so we require switches in each office. So we use a switch in both these office networks. And then we need few computers, so we go to the end devices here and then create some objects, end device objects. So we will have one server as well. So two PCs and one server just to represent a network. And similarly on the remote side as well, some computers and one server. So now we need to establish the physical connectivity between these. So we have, this is the connection wizard, so we can go to the connections, and like last time we can select how to connect these devices.
connecting the router, switch and the PCs and the server. So one by one, using the same concept that we did last time, we can establish the physical connectivity. This is the server and the switch. We have the physical connectivity getting ready, and then we will check the communication between this local network and the remote local network. So we have the LAN ready now, and then we have to connect the switch to the router. Similarly, on the remote side also, the switch to the router. But to establish the connection from one city to another city, we require wide area network, for which we have two options. We can choose to use the Ethernet interface, or we can choose to use the serial interface. But if you observe that in the picture, we had discussed about the connectivity using the serial interface or WAN interface. So we have multiple types of interfaces available to set up the network. So this particular module or serial port module is not available by default in the modular Cisco routers. So we need to add additionally. So the question is, how do we add the serial port module? So just click on the router once, and then we have the device. You should turn off the device first, and then add this module WIC2T, this particular module. We have to click on this module and drag it to the open space. We have to click and drag it to the open space or slot here, and then we should power on the router. So similarly, we have to minimize this and then go to the next router. On this router also we have to perform the same task. Just click on the power button and then select the WIC2T module, click on this and drag it to this slot here, and then we have the module set up. So we need to turn on this router back and then minimize this window. So we have a serial port module available on these two routers now, and we have to establish the connectivity. So we have to select this option called serial DC cable. This is the cable that we have to select. Okay, so just click on the serial DC cable and then click on this router once, and then a small pop-up window appears. So we should choose one of the two serial port on this router. So let's choose serial 0/0/0, the first serial port, and then we should take the other end to the other router and then click on this router, and we can see that there is serial ports also available on this router. So select one of them. We can connect any port of the router to any other port. So we have now a physical connection available between the local area network in one city and local area network in another city. So we can create labels just to represent that this belongs to so and so city. So let's give the city name as Amravati, and then we'll call this as, let's say, Hyderabad. So these are the two offices the company has, and we wish to communicate from this local area network to the remote local area network. So let's use our reference diagram here, and in this diagram you can see the IP addresses that have been mentioned here belongs to the router actually. This IP belongs to the local router. So we will have to assign IP address to these computers as well. So the IP addresses that we have to use in these two different networks, they must be different. Observe carefully. The IP address used in Amravati is 192.168.201.12345 for various network devices. Similarly, the IP address that we are using on the Hyderabad network is different from that we used in Amravati. That is 192.168.202.1 for the one router, and then similarly for other computers we'll have different unique IP addresses. So let's follow the same structure in our example as well. So for this computer, we have seen how to assign the IP addresses. Just click on the computer. So a pop-up window appears. Go to the desktop tab, and then we have IP configuration settings. Just click on the IP configuration settings.
we could assign the IP address to this PC 192.168.201. some number, let's say 10, and then the subnet mask. So last time also we just assigned the IP address and subnet mask, we did not use the default gateway. But remember, to establish communication from one local area network to a remote local area network with the help of the router requires us to define the default gateway. So the default gateway is an important parameter. We have discussed in the previous sessions as well that the default gateway is always the router's IP address. At this point of time, the router is not yet configured. We will learn how to configure the IP address to the router in a short while. And here we have to specify the IP address of the router 192.168.201.1. This is going to be the router's IP address. So we have assigned the IP address to the router, and then we can verify that the IPs have been assigned by using the command ipconfig. So we have the IP address, the subnet mask, as well as the default gateway. All the three parameters required to communicate with the remote network are available. So similarly, I'm going to add one IP address to this remote side computer, that is Hyderabad LAN computer IP address 192.168.202.10. So we have the IP addresses assigned, as well as the default gateway on this computer is supposed to be 192.168.202.1. This is the router IP address of Hyderabad. So we have assigned the basic parameters. All we need to do now is check whether there is communication possible. So we have the IP address of the PC and the subnet mask, as well as the default gateway. All the three parameters are present. So now we're going to generate a request or traffic to the remote computer that is in Amravati network. The IP address is 192.168.201.10. This IP belongs to the computer in Amravati network, and this IP belongs to the computer in the Hyderabad network. So you'll find that there is no communication between the two computers. Though they are in two different networks, there is no communication. So to enable this communication between two different networks, we have to use the routers, and on these routers we have to enable the routing protocols. So that's our next step. So let's look at how to configure the router. So you can see these ports on the router, they are all in red color or orange color. You can see here, means they are not yet been enabled, whereas here on the computer and the server to the switch, the ports are representing green, means they are operational. Of course, we have used only one IP address on the first computers on both sides, but even though we don't assign the IP address, the physical connectivity is operational. So to configure the router, click on this object and a pop-up window appears. We need to choose the option called CLI. So this is the option we have to choose to configure the router. So just click here, and then we have the information that is available to configure the router. So normally on a new router, when you're configuring for the first time, you will see this message called system configuration dialog, and you will get a message that would you like to configure yes or no. Normally at this point of time we would choose yes, but technically it is recommended to use the option no. So the moment you choose no, you get a message called press return to get started, where that return is nothing but the enter key. So just press the enter key and you get some prompt. So this is called as Cisco routers operating system prompt, or also called IOS prompt. There are different modes in the router to configure. So we have the list of commands that are to be used mentioned in this presentation that we have just had a look. So to configure this, we have taken two different networks. One is called Amravati and other is called Hyderabad, two different networks. If we check the communication between the two networks and we verified that they were not able to communicate, already we have checked that just now, because the router does not know the path or the route how to reach the destination. So now what we have to do is, on the routers we have to configure the router and then enable the
routing protocols. So when we enable the routing protocols on these routers, then the router would forward the request from the local network. Once we configure these two routers with the routing protocols, then the data from one network would be allowed to go to the remote network and vice versa. This would happen only when the routing is enabled on these respective routers. So from what we have learned so far, we are going to see the different types of routing protocols. The different types of routing protocols: one is static routing, two is dynamic routing, and the third is default routing. So to start with, we will look at how to configure static route and the commands that we have to enable on the router, so that the network in Amravati network can communicate with network in Hyderabad. So these are the various commands that we have represented here to use on the router. So first we are considering the Amravati router to be configured. So we have already got to this stage that it is asking for a question that would you like to configure yes or no. So choose the option called no. We have mentioned that here. So once we choose the no option, we have this keyword called router with a greater than symbol. So which is exactly available here, router with a greater than symbol. So we have this keyword here, router with a greater than symbol. Now we need to give this command called enable, as mentioned there. Once you give the command enable, the prompt will change from greater than symbol to hash symbol. So we are changing the mode from user mode to the privilege mode. So we cannot do any configuration here in this privilege mode also. So we have to go to the next level called configure space terminal. This command will let us go from the hash prompt. There is a message that is available, that is enter the configuration commands one per line. So it's a message, just a message. So we now go to the next command, that is we are changing the name of the router, which is default is router name. We want to change that to Amravati, just a short form for Amravati. So we use the command called host name to change the name of the router. We use a command called host name followed by what name we wish to give. You can see that the prompt which was router earlier has got changed to Amravati. This is a short form. Okay, so we have changed the name. So next what we have to do is assign the IP address to the router's interfaces. I repeat, we have to assign the IP address to the router's interfaces. So the next command would be interface fast Ethernet space 0/0, and then we need to give the command IP address followed by the IP number that is allocated to this Amravati router, that is 192.168.201.1, followed by the class C subnet mask, which is default subnet mask. And since by default all the ports are in the shutdown state, we must give the command no shutdown. We must give the command called no shutdown. And the moment we use this command no shutdown, you will find a message that pops up on the screen saying that the fast Ethernet port, which was in the down state by default, has now come to the up state by giving this command no shutdown. And we must mandatorily give this command no shutdown as well as the IP address for every interface which we wish to send and receive data. So this is the command that we will be using. And then the next, we have to also enable the WAN interface or the serial interface. We already assigned the IP address and we are given the no shutdown command. So on this Amravati router, we have to configure the WAN port or the serial port. Remember, serial port is required to connect to the remote network or called as WAN. Maybe you may be connecting this to the internet as well. You may have to connect this interface to the internet as well. Maybe also we should consider another situation. In place of serial interface, you may be using the fast Ethernet interface 0/1 to connect to the ISP, because fast Ethernet 0/0 was connected to the local area network. We can have another interface used to connect to the
ISP or to the remote network. And that remote network interface also requires an IP address, and we must give the command no shutdown. So we have now configured the Ethernet interface. The next interface we are going to configure is the serial interface /0/0/0, and then assign the IP address 172.16.0.1. This is the class B IP address, and the subnet mask is 255.255.0.0. And remember, we must give the command no shutdown every time we are configuring this interfaces. So you will find there is only one statement that is coming to show that the interface status is up. But once we configure the remote router, then we will get to see the second message as well. So at this point of time, we have assigned the IP address to the interfaces and then made the status of the interface to up. And now we must tell the Amaravati router how to reach the network of Hyderabad, and this is the different destination network. This is called as destination network. We are providing information to Amaravati router how to reach Hyderabad, and what is the next router's IP address which will guide to reach the destination. And then we have, this is called as static route. This is the configuration called static route. We are manually defining the path from Amaravati to Hyderabad, and we will be doing the similar thing from Hyderabad router to Amaravati router as well. Okay. So the next statement is to configure the static route with the command IP space route 192.168.202.0. This is the network ID. Remember, in one of the earlier sessions of IP address, we discussed about the network ID, the broadcast ID, as well as the valid IP. Valid IP is something we give to a single device, single computer, single printer or server, etc. Whereas network ID is something we represent for the whole organization LAN or the whole organization network. So whenever we create a static route, the static route must be done from the local network to the remote network. So we must have the knowledge or information about the remote network. So we have done the static route on the Amaravati router, and now it's time to configure the Hyderabad router, after which we can check the communication that the local computer in Amaravati will be able to access the remote server in the Hyderabad network, and similarly the local network in Hyderabad should be able to access the remote network server in Amaravati. Okay. So let's look at this configuration: 255.255.255.0, and then the next hop IP address is 172.16.0.2. So this concludes our configuration of the Amaravati router, and then we have to check the communication, before which we will verify the route, show IP route. So we have only one information, that is the local network information. We do not have the information of Hyderabad at this point of time, because we have not configured the Hyderabad router yet. So let's quickly get to configure the Hyderabad router, and as discussed, we have to choose the option called CLI mode, and then we have the option called do you wish to configure the router, yes or no. So we should choose the option no, and then we come to this basic prompt where we give the command enable, and then give the command configure space terminal, and then we give the command host name, and then we give the keyword to represent the name of that particular office network router, and then we give the command interface fast Ethernet 0/0, and then assign the IP address to the interface, IP address 192.168.202.1, and then the subnet mask 255.255.255.0, and then the command no shutdown. This will activate the interface fast Ethernet 0/0, and then we go to the interface
serial 0/0/0, assign the WAN interface IP address 172.16.0.2, and then the class B subnet mask, and then the command no space shutdown. So with this, the basic assignment of the IP addresses to the interfaces is complete, and we have to create a static route from Hyderabad to reach Amravati network. So let's complete that as well to verify. So the IP address of the Hyderabad network to Amravati network is 190 IP route 192.168.201.0, followed by the subnet mask and then the next hop IP address. Now with this, if you verify the routing table called show IP route, you could see that there is a static route. So you can see the codes here. The codes here represent the name of, you can see a static, S for static. So we just created a static route from Hyderabad to Amravati, and then we can see in the output that there was a static route created, and this is the path, this is a route available from Hyderabad to Amravati network. At the same time, when we come from the output that we have in Amravati network, there is a different output now. There is a path available from Amravati to Hyderabad. This is a local area network of Hyderabad network. So now if we go to the computer, this is the computer from which we could check the reachability. So remember, this is the IP address of Amravati network. So we want to check the reachability to the Hyderabad network 202.192.160.202.10. So you will find that there is communication available from this network to the remote network. You can see here there is a successful communication. In the previous examples, we have seen that ping is a command to check the reachability from source to destination. So now there is reachability. So now let's go to the Hyderabad network and check the communication towards Amravati network. So there is communication possible, which was not possible earlier because we have enabled the routing in the Hyderabad router as well as Amravati router. Static route has been defined. You can see the ports are green, which means they are active, and there is a route available from Hyderabad network to Amravati network as well as from Amravati network to Hyderabad network. For both sides, we have created the static route and there is communication possible. So let's create a web server here, a quick web server. We need to assign the IP address to this web server as well, 192.168.201.100. This is the IP address of the web server in Amravati network. We need to provide the default gateway IP address as well, which is a router IP address, and we need to check that there is the IP is configured properly. Go to the command prompt and give the command IP config. So you can see the parameters is assigned. Now we go to the services and then go to HTTP services. In this, there is a message already available. So just to create some message here, we give welcome to Amravati network. So we created a small message and then we're going to save it, and then we go to the PC in the Hyderabad network, close this window, go to the web server web page. Here we are going to type the IP address of the web server in Amravati network, 192.168.201.100, and then you can see that there is a message, welcome to Amravati network. So you can see there was a message arrived from Hyderabad requesting the web page of Amravati server. So similarly, on the Hyderabad network, we will create similar IP address relating to Hyderabad network, 192.168.202.100,
and then the default gateway 192.168.202.1. I'm sorry, this is the DNS server. Yeah, here, correct. So we have assigned the IP address on the server in Hyderabad network. So let's verify IP config. So we have got to see, sorry, yeah, here we have the IP address of the server as well as of the default gateway. So now we go to the services, and in the services we give the command welcome to Hyderabad network. So we've given some message here. So we could see this message available when we access from Amaravati network. We want to access this server. So we go to the PC in Amaravati network, close this window, go to the web browser. This is the object, web browser object, and then we will type the IP address of the server of Hyderabad 192.168.202.100. This is the server IP address, and then we can see the web page. So you can see here the message welcome to Hyderabad network. So this is how we could verify that we have the access from one local area network. So this is a local area network of Amaravati, and we want to access the remote network of Hyderabad, as well as the local network of Hyderabad should be able to access the remote network of Amaravati. So we were able to provide this communication because of the help of the router as well as the routing protocols that we have enabled on the router. So this requires an important things like establishing the local area network, using the local router, and providing the input of the IP address of the LAN, IP address of the WAN, as well as enabling the routing protocols. So we have seen there were three different methods of routing, that is static routing, dynamic routing, and default routing. So we can use any of these methods which is suitable for the organization, but for small organization networks with few branch offices, we prefer to use the static routing. And this static routing has to be enabled both on the source router as well as on the destination router. So both the routers should have knowledge of the remote network, and that information is manually provided by the administrator. But if the network is big, let's say an ISP, or let's say a bank which has hundreds of branches all over the country, so we will not be able to use the static route. So we have to use dynamic route or dynamic routing protocols for such large networks. So on the internet we have lots of ISPs across the globe, and these ISPs use dynamic routing protocols. For small organizations we use static routing, for large organizations and ISPs we use dynamic routing. So we have seen in today's session how to build a network with two branch offices, and how to assign IP addresses and the default gateway, and we also have seen the important concept of how to configure the router, Cisco router, using this Cisco Packet Tracer Simulator. So you can download this application from netacad.com. It's a free registration, and then you can download it, and then you can set up this on your own PC, on your own laptop. You can run this application and learn how to build or set up networks and enable communication with the help of the router. So today, to summarize, we have learned about the applications, networking services, the client application, the server application, and we also have learned about how to configure the router and verify the communication between the PC and the web server. So we can enable many more such applications like FTP, email. All this also can be enabled in this type of networks. So I hope this session was informative and you will take advantage of this. And in the next session, we will learn about how to actually connect to the internet and what are the other protocols and services required to enable internet. Thank you.
Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right? In yesterday's class, we have discussed about voucher types and voucher class. Right? In today's class, we are going to discuss about sales orders and purchase orders. So, what is a sales order and what is a purchase order? So, sales orders and purchase orders nothing but same. So, purchase order is nothing. It's a document issued to the supplier that we need some material or goods. So, we are giving a document to him and we are putting an order. Okay, that we want this an order. So, in some companies what happens is without a formal document, no material will be issued. సో మామూలుగా మనం ఒక షాప్కి వెళ్తే మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ సూపర్ మార్కెట్ అని ఎక్కడ వెళ్తే కనుక మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ తీసేసుకొని ఆ బిల్లింగ్ చేసి వచ్చేస్తాం. బట్ కొన్ని కంపెనీస్లో వాళ్ళకు ఆర్డర్ లేకుండా ఏ ఒక్క డాక్యుమెంట్స్ని ఏ ఒక్క పర్చేస్ని వాళ్ళు చేయరు. దే విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ గూడ్స్ వితౌట్ అన్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వాట్ పర్పస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ వీ హ్యావ్ పుట్ అన్ ఆర్డర్. సో అండ్ సో కంపెనీకి మనం ఆర్డర్ చేయాలి. ఆర్డర్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అని లిస్ట్ పెడితే వాళ్ళన్నీ చూసేసి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ మనకి డిస్పాచ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఎందుకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ చేయాలి అంటే దే ఆర్ సెవరల్ రీజన్స్ ఫర్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ meant which are done for particular persons only. సో ఇన్ ద మార్కెట్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే మన టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ మేక్ ఫర్ ఆర్డర్, వన్ ఈజ్ మేక్ ఫర్ స్టాక్. మేక్ ఫర్ ఆర్డర్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన విధంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్డర్ని ప్రకారం మనము చేస్తామన్నమాట. మేక్ ఫర్ స్టాక్ అంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన బల్క్ క్వాంటిటీలో ప్రొడక్షన్ చేస్తాము. సపోజ్ పెన్స్, ఇంకేమన్నా XYZ మొబైల్స్ అట్లా ఉన్నాయనుకోండి. ఇప్పుడు మేము ఒక మొబైల్ చూస్తున్నట్టయితే సామ్సంగ్ కానీ ఇంకేదైనా మొబైల్ తీసుకోండి, ఒక మోడల్ వచ్చేస్తుంది మార్కెట్లో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ మోడల్ కొన్ని ల్యాక్స్లో ప్రొడ్యూస్ చేసి పెట్టేస్తారు. దెన్ దే రిలీజ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకేనా, ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఎవరైనా పర్చేస్ చేయవచ్చు. బట్ దే ఆర్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ డన్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ పీపుల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మేక్ ఫర్ ఆర్డర్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మన ఇంట్లో మన ఒక ఫాల్ సీలింగ్, అలాంటి ఫాల్ సీలింగ్ కానీ లేదా ఫర్నిచర్ కానీ చేస్తున్నాం. సో ఈ ఫాల్ సీలింగ్ కానీ ఫర్నిచర్ కానీ మనం చేయించాలంటే వాటి యొక్క కంపెనీ ఇంటీరియర్ డిజైన్ వాళ్ళ కంపెనీస్ పిలిపించి మనం చెప్తాం, సార్ నాకు ఇట్లా ఈ ఫాల్ డిజైనింగ్ కావాలి, ఈ సో అండ్ సో మెటీరియల్ యూస్ చేయాలి, దీనిలో ఫర్నిచర్ సో అండ్ సో కలర్ యూస్ చేయాలి, సో అండ్ సో టేక్ వుడ్ యూస్ చేయాలి, లేకుంటే ఇటాలియన్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్ అనేది వాళ్ళ గురించే మనం చేస్తున్నాం. అవునా, ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటిలో ఏమవుతుందంటే పర్చేస్ ఆర్డర్ లేకుండా అసలు యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఎందుకంటే మనం అక్కడ వెళ్ళేసి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫిక్స్ ఉండదు. ఇప్పుడు మేక్ ఫర్ స్టాక్లో అయితే ఈ ప్రోడక్ట్ ఇంత అని ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ ఈజ్ 10,000, దిస్ మొబైల్ ఈజ్ 15,000, దిస్ మోడల్ ఈజ్ 5,000, దిస్ మోడల్ ఈజ్ 10,000. అది ఎవరికైనా 10,000 ఉంటుంది. బట్ మేక్ ఫర్ ఆర్డర్లో వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ అంటే మన క్లయింట్స్ మన క్లయింట్స్కి టేస్ట్కి అనుకూలంగా వాళ్ళకి నచ్చినట్టు చెప్తారు, మనం చేస్తాం. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం వాళ్ళు ఒకసారి ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తారు. సో మనం దాన్ని బట్టి మనకు కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్, కావాల్సిన వుడ్ కానీ ఆ ఫాల్ సీలింగ్ కావాల్సిన సంబంధించిన మెటీరియల్ కానీ తెచ్చి పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు సడన్గా అది అండర్ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు తన ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేసి నాకు వద్దు అని అంటే వీ విల్ ఇన్ లాస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ విల్ టేక్ అన్ ఎ డాక్యుమెంట్, విల్ టేక్ అన్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో ఆ పర్చేస్ ఆర్డర్లో మనకు కావాల్సిన డైమెన్షన్స్ కానీ కలర్స్ కానీ అవన్నీ మెన్షన్ చేసి ఇస్తారు, పర్టికులర్ సైన్ చేస్తాం. సో ఆ ఫ్యూచర్లో మనం తను అడగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉండదు, బాబు నువ్వు ఆర్డర్ పెట్టావు కంపల్సరీ తీసుకోవాలి, బికాస్ దిస్ ఆర్డర్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ పర్పస్ అండ్ వీ కెనాట్ సోల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అవుట్ సైడ్. సో డెఫినెట్లీ ఇన్ దిస్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఎనీ కేస్ లీగల్గా పోవాలన్నా కానీ ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అదే తను ఒక మెయిల్ పెట్టేసి ఆర్డర్ పెట్టేసి ఫార్మల్ ఫోన్లో ఆర్డర్ పెట్టేశారంటే అది మనకి లీగల్కి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో అందుకనే ఈ ఆర్డర్స్ అనేది పెడుతున్నారు. ఓకే, సో మెనీ పీపుల్ సమ్ పీపుల్ సో కొందరికి ఏం చేస్తే పర్టికులర్ కొన్ని కంపెనీస్ అలాంటివి ఉంటాయి, కొన్ని ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తాము.
కొన్ని పర్టికులర్ అంటే కంపెనీస్ ఉండవు కదా, ఫార్మల్ మెయిల్లో పెట్టేసి మనం ఆర్డర్ తెచ్చేసుకొని ఆర్డర్ పెట్టేసి స్టాక్ తెచ్చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ ఆల్సో. ఓకే, మామూలుగా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ సరిగా టాలీలో చేయడం తెలియక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వర్డ్లోనో లేదా ఎక్సెల్లో ఒక డిజైన్ చేసుకొని అందులో వాళ్ళ పర్టికులర్స్ అన్నీ ఫిల్అప్ చేసేసి దాన్ని ప్రింట్ తీసి సైన్ చేసి స్కాన్ చేసి పంపించడం. సో దిస్ ఆల్ని చేస్తారు. సో ప్రింట్ చేసి స్కాన్ చేసేంతవరకు బాగానే ఉంది, కానీ ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో మనకు ఆర్డర్ ఎంత పెండింగ్ ఉంది, ఇంకా ఎంత మెటీరియల్ రావాలి, అసలు ఇది వస్తుందా అంటే స్టిల్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్, అంటే ఆర్డర్ ఒక స్టేటస్ ఏంటి, మనం ఎన్ని ఆర్డర్ పెట్టాము, ఆర్డర్లో మనం ఇంకా ఎంత రిసీవ్ చేస్తున్నాము, ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ రావాలి. సో ఇదంతా కూడా మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఉంది కదా, అవునా. సో అందుకనే టాలీలో ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ పెట్టేసి టాలీలో మనం సేల్స్ ఆర్డర్స్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఎలా చేయాలి, ఒకవేళ ఆర్డర్ మనం క్లోజ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం వాళ్ళ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్. ఓకే, so in today's class we are going to discuss about purchase orders and sales orders. So right now see the screen, purchase order, right. What is the purchase order? Purchase order is the document given to the supplier to purchase the raw materials, finished goods or service, etc. It's a document given to the supplier to purchase the raw material or finished goods or services, right. Next one, what is a sales order? Sales order is a document received from the customer to sell the goods or services, that is purchase order from the customer. అంటే వాళ్ళకి పర్చేస్ ఆర్డర్, మనకు సేల్స్ ఆర్డర్. ఓకే, అది రెండింటి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, జనరల్గా పర్చేస్ ఫార్మాట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇండెంట్ వస్తుంది మనకి. విల్ గెట్ ద ఇండెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఓకే, వాళ్ళు మన అంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏదైనా చేయాలి అనుకో, ఒక ప్రోడక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్ కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏమేమి కావాలి, ఆ ప్రోడక్ట్ కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ కానీ వాటికి సంబంధించిన పార్ట్స్ కానీ అలాంటివన్నీ కావాలి వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మాకు ఈ ఐటమ్స్ కావాలి అని చెప్పేసి పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, మనం ఏదైతే ఇండెంట్ పెడుతున్నామో మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే కావాలో వాళ్ళకి, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ పెట్టాలి, ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఏ రేట్లో దొరుకుతుంది, మనకు కావాల్సిన క్వాంటిటీ ఏంటి అనేది వాళ్ళు నెట్లో సెర్చ్ చేసి వాళ్ళకన్నా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పర్చేస్ ఆర్డర్ రిలీజ్ చేస్తారు. సో ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ PO. సో వాడుక భాషల్లో మనం PO అని అంటుంది. సో వెన్ యూర్ గోయింగ్ టు ద రియల్ టైమ్ ఆల్సో దే విల్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ పర్చేస్ ఆర్డర్, ఆర్ దే మే నాట్ కాల్డ్ యాజ్ పర్చేస్ ఆర్డర్, ఆర్ దే మే నాట్ కాల్డ్ యాజ్ సేల్స్ ఆర్డర్. సో షార్ట్ కట్ లో దే మే కాల్ యాజ్ PO, పర్చేస్ ఆర్డర్. అంటే PO అంటే పర్చేస్ ఆర్డర్ అనుకోవాలి. అంటే మనం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేదైనా పర్చేస్ ఆర్డర్ అనే మాట్లాడతారు, వేరే వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిందైనా పర్చేస్ ఆర్డర్ అనే వాడతారు. అంటే భాష పడితే వాళ్ళు అలాగే వాడతారు. సో మనం అర్థం చేసుకోవాలి PO పర్చేస్ ఆర్డర్, మళ్ళీ పర్చేస్ ఆర్డర్ అనేది సేల్స్ ఆర్డర్ ఎలా అనుకోవాలి. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు థింక్ దట్ ఈస్ అ సేల్స్ ఆర్డర్, పర్చేస్ ఆర్డర్. సో ఆ క్లయింట్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, అంటే సపోజ్ గోద్రేజ్ అని కంపెనీ ఉంది, మనం ఆయనకు పర్చేస్ పెడతాం. సో గోద్రేజ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ అంటే మనం ఏమనుకోవాలి, ఇది మనం ఆయనకు పెట్టిన ఆర్డర్ అని అనుకోవాలి. సో మన క్లయింట్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు సపోజ్ బాండియా ఫర్నిచర్స్ ఉన్నారు, బాండియా ఫర్నిచర్ అనే మన ఆయన క్లయింట్, మనం ఆయనకు సేల్ చేస్తాం. సో ఆయన మనకు ఆర్డర్ పెడతాడు. సో ఆ పార్టీని అంటే ఆ పార్టీని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇది మన క్రెడిటర్ పార్టీ అయితే ఇది PO అని అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది కస్టమర్ పార్టీ అయితేనేమో కస్టమర్ PO అంటేనేమో అది సేల్స్ ఆర్డర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకొని ఎంటర్ చేయాలి. సో ద సీ ద స్క్రీన్. సో హౌ ద ఆర్డర్ విల్ బి, సో ఫ్రమ్ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ అగైన్ ఇట్ గోస్ టు స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆర్డర్ పెడతారు. ఓకేనా, సో ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత ఆర్డర్ ఎక్కడ వస్తుంది, మన వచ్చిన స్టోర్స్ మన స్టాక్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది, వాళ్ళు వచ్చి మన ఆఫీస్లో పెట్టారు కదా, అంతా స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటుంది. సో స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ వచ్చిన స్టాక్ అంతా అన్లోడ్ చేసుకొని మనకు సంబంధించిన PO అగెన్స్ట్గానే మెటీరియల్ వచ్చిందా, మనం పెట్టిన PO ఎంత, మన POలో ఏ POలో ఈ స్టాక్ వచ్చింది, మనం ఎంత ఆర్డర్ చేసాము, అందులో ఎంత వచ్చింది, ఇంకెంత పెండింగ్ ఉంది అని స్టోర్స్ వాళ్ళు ఎంట్రీ చేసుకుంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్, MRN.
కొందరు ఎంఆర్ఎన్ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ అంటారు, కొందరు ఓన్లీ రిసీట్ నోట్ అనే అంటారు, ఆర్ఎన్ అంటారు, కొందరేమో స్టాక్ రిసీట్ నోట్ ఎస్ఆర్ఎన్ అని అంటారు. సో దే మే యూజ్ ద డిఫరెంట్ వర్డ్స్, బట్ ఇన్ టాలీ ఇట్ ఈస్ ఎంఆర్ఎన్ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్. ఇన్ టాలీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంఆర్ఎన్ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్. ఈ మెటీరియల్ రిసీట్ నోనే వేరే వాళ్ళు వేరే వేరే భాషలు వాడవచ్చు. దాన్ని డీసీ అనొచ్చు, డెలివరీ చలాన్ అనొచ్చు, ఎంఆర్ఎన్ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ అనొచ్చు, ఎస్ఆర్ఎన్ అంటే స్టోర్ రిసీట్ నోట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా? సో వన్స్ the intent is given to the purchase department, the purchase department what they do is they put the order to the parties, and when the order is put, it will go to the stores department. Once the stores department receive the material, సో ఎంతైతే సపోజ్ 100 పంపించాడు అనుకోండి, 100లో మనం 1000 ఆర్డర్ చేసాం, 1000లో మనకు 100 వచ్చింది. సో బిల్ మనకు 100కే రావాలి కదా. సో అది మా అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, సో intent will go from production department to the purchase department. From purchase department, when the purchase order is raised, then the stock will come into the stores department. Then when the stock is come to the stores department, it will come to the accounts department, and accounts department entry చేయాలి కదా, మనకి ఎంత వచ్చింది స్టాక్ ఏంటి, మన పర్చేస్ ఆర్డర్ కరెక్ట్గా వచ్చిందా, మన ఇచ్చిన వాల్యూతోనే వచ్చిందా లేదా అనేది వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు. ఓకేనా? వెరిఫై చేసి ఎంత మన ఆర్డర్ పెట్టిన దానిలో ఎంతైతే స్టాక్ వచ్చిందో దానికి మాత్రం పర్చేస్లో ఎంట్రీ చేస్తారు. ఇట్ విల్ పర్చేస్, దే విల్ పోస్ట్ అండ్ పర్చేస్ హియర్. ఫ్రమ్ పర్చేస్ ఇట్ విల్ గో టు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే పర్చేస్ అయింది అంతా కరెక్ట్గా ఉందని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తుంది. సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పేమెంట్కి వెళ్తుంది, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పేమెంట్ అవుతుంది. సో క్లయింట్ విల్ రిసీవ్ ద పేమెంట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఇన్ రియల్ టైమ్ హౌ ద సినారియో గోస్ ఆన్. ఫస్ట్ ద intent will go from the purchase order. అంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన మెటీరియల్ కావాల్సిందంతా పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తారు. పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్లో పీఓ రేస్ చేస్తారు, అంటే పర్చేస్ ఆర్డర్ రేస్ చేస్తారు. ఆ పర్చేస్ ఆర్డర్ రేస్ చేసిన తర్వాత స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్లోకి స్టాక్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు స్టాక్ వచ్చినట్టు ఎంట్రీ చేసుకుంటారు. ఈ స్టాక్ వచ్చిన తర్వాత అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ వచ్చిన స్టాక్కి పర్చేస్ వాల్యూస్ వేస్తారు. ఓకేనా? వచ్చిన తర్వాత అంత కన్ఫర్మ్ అయిన ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అప్రూవల్కి వెళ్తుంది. ఆ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ చేసేసి పేమెంట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద సైకిల్ గోస్ ఆన్. ఫ్రమ్ ఇంటెంట్ విల్ గో టు ద పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్, పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ go to the stores department, stores department go to the accounts department, accounts department go to finance department, then from payment. సో ఈ పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఇలా చేస్తుంది. సో ఇంకా వేరే ఆర్గనైజేషన్లో ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఒక్కోసారి డైరెక్ట్గానే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే పర్చేస్ ఆర్డర్ రేస్ చేస్తారు, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే స్టాక్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే పేమెంట్ కూడా చేస్తారు. సో డిపెండ్ అపాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, బట్ జనరల్లీ దిస్ ఈస్ ద సినారియో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ this purchase order, you have to see the three types of things. One is we have to enter the purchase order. అంటే మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా మన టాలీలో చేయాలి అనుకుంటే మనం 3 డాక్యుమెంట్స్ ఇష్యూ చేయాలి. వన్ ఈస్ purchase order, second one is the second one is stores receipt material. Okay, the third one is accounts department, that is purchase. అంటే పర్చేస్ ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్ కావాలంటే మీరు టాలీలో 3 వాచెస్ పోస్ట్ చేయాలి ఉంటుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు మేక్ 3 పోస్టింగ్స్. వన్ ఈస్ పర్చేస్ ఆర్డర్, one is receipt note, one is purchase bill. So this 3 if you post, then the complete purchase cycle will be done. Okay, now see the screen. So first we have to now activate the purchase order. So how to activate this purchase order? So gateway of tally, offline features, inventory features, in this order processing లో enable purchase orders, yes, enable sales orders, yes, other features లో use tracking numbers, yes ఉంటుంది. So this is the path how to do. Now we'll open the tally and see how to do this. Okay, so we have done here. Okay, టాలీలో ఎలా చేయాలి? So go for offline features. Okay, in that offline features, okay, go for inventory features. Okay, in inventory features you can see that enable purchase order. ఇక్కడ enable purchase order processing, yes. Enable sales order processing, yes. Okay, use tracking numbers, yes. So these 3 should be activated. Okay, ఏమేమి యాక్టివేట్ ఉండాలి?
Once again I am repeating, just go to F-line features, go for inventory features, okay, select the company, okay, enable purchase order yes, enable sales order yes, use tracking numbers yes. So ఈ 3 అన్ని మనం యాక్టివేట్ చేస్తే మనకు పర్చేస్ ఆర్డర్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, ఓకే, ఇందాక మనం చూసినట్లయితే ట్రాన్సాక్షన్ ఓన్లీ అకౌంటింగ్ వోచర్స్, ఇన్వెంటరీ వోచర్స్ రెండే మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ వోచర్స్ అనేది కూడా ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది. ఓకే, నా హౌ టు మేక్ అంటే దీనికి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేశాను నేను. లెట్ వి సీ దట్. సో హియర్ ఐ హావ్ డన్ విత్ 3 transactions. One is make a purchase order to Godrej and Company for the following items. Wide PO number అంటే purchase order number 251/1819. So what are those items? Tables, chairs, almara. ఏ డేట్ రోజు? 1st April రోజు. అంటే 1st April రోజు మనకి పర్చేస్ ఆర్డర్ చేయమని అడుగుతున్నారు. దెన్ we go to the purchase order in tally. Okay, so already we are activated. Now we have to make the purchase order. So go for order vouchers. In the order vouchers, select purchase order. The shortcut is Alt F4. Single line undi kada, Alt F4. Okay, name of the party Godrej. I am selected the Godrej. Okay, and address kuda ikkada automatic manaki icheste vachestundi. Terms, okay, terms, mode of terms of payment, cash or check or 15 days of payment or 15 days. Okay, from the date of dispatch. అదర్ రిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ ఇస్తాము. టర్మ్స్ ఆఫ్ డెలివరీ అంటే మనకు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెడతాం కదా. ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ రాస్తాం. ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ కండిషన్. ఓకే, ఓకే, ఏముంటుంది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ రాస్తారు ఇక్కడ. ట్రాన్స్పోర్ట్, ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ చార్జెస్ paid by you itla rastam. So what are the conditions you can write here? Second one, okay na, the rates for the items is excluding of tax. Itla terms and conditions manamu evaina 3, 4, 5 terms and conditions raskochu anamata. ఓకే, రిసిప్ట్ డీటెయిల్స్, డిస్పాచ్ టు ఎలా వెళ్తుంది, ఆటో. డెస్టినేషన్, వాట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్, యూ క్యాన్ గివ్ ద డెస్టినేషన్ హియర్. డెస్టినేషన్ వాట్ యూ వాంట్, యూ క్యాన్ గివ్ ద డెస్టినేషన్. ఓకే, ఓకే, దిస్. సో పిఓ నెంబర్. సో పిఓ నెంబర్ ఇక్కడ మార్చుకునే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ పిఓ నెంబర్ ఏమంటున్నారు మనకి. సో వాట్ ఈస్ ద పిఓ నెంబర్, PO/251. సో పుట్ ద సేమ్ థింగ్, PO/251/1819. సో ఇక్కడ పిఓ నెంబర్ ఏమని చెప్పారు మనకి, పిఓ నెంబర్ ఇస్ PO/251/1819. ఓకే, సో పార్టీ నేమ్ పర్చేజ్. ఓకే, పార్టీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసిన పర్చేజ్. ఇప్పుడు ఏం ఐటమ్స్ అన్నాం మనము, టేబుల్స్. ఓకే, క్వాంటిటీ డ్యూ ఆన్, ఇక్కడ మనం ఏ రోజు డ్యూ ఉంది అంటే 10 days ఆఫ్టర్ అక్కడ డ్యూ డేట్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, క్వాంటిటీ, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ, 100. రేట్ ఎంత, 5000. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ తర్వాత చైర్స్. క్వాంటిటీ ఎన్ని, 1000. రేట్ ఎంత, 500. ఓకే, నెక్స్ట్ అల్మారా. ఎండిన క్వాంటిటీ 10. రేట్ ఎంత, 8000 ఈచ్. ఓకే, దిస్ ఇయర్. సో 10,80,000 ఉంది. సో 10,80,000 is the order price. Okay, now so this is how you have to order. So once again I am repeating. Go for order vouchers, select the purchase order. Okay, purchase order, just give the party name Godrej, fill the details, fill the terms and conditions. Okay, purchase order, purchase ledger, tables. So quantity ఏముంది, రేట్ ఎంత ఉంది. ఓకే, అది ఎక్కడని ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఒక్కోసారి మనకి ఏమవుతుంది, పర్చేస్ ఆర్డర్లో ఒకేసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్స్ మనము 100 పెట్టాం. సో 100లో 50 ఒక డేట్. సో డ్యూ ఆన్ 1st April 50 ఇవ్వచ్చు.
మళ్ళీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఇంకొక డేట్ వచ్చింది, ఆ డేట్ రోజు ఇంకో 50 అట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే 100లో ఏ రోజు ఎంతెంత కావాలి అనేది కూడా మీరు ఇక్కడ D1 పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సపోజ్ వి డూ దట్. సో ఇన్ దిస్ 150 ఐఎమ్ పుట్టింగ్ యాజ్ and 1st April and 10th April again I'm putting, so the education mode accept cheyadu. So what I'm doing is I'm taking as 1st May, I'm altering 15th, okay, again, okay, 1st June I'm expecting 50, okay, like that I have done 750. alage chairs kuda 1st April ki oka 500 pettanu, okay, 1st May ki oka 500 pettanu, okay. Almaras 5 numbers on 1st May 5 numbers, okay, and I am saving it. Now how to take the print of this? Go for page up and press Alt P. So Alt P ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, విత్ ప్రివ్యూ ఉందా అని చూసుకోండి. అంటే ప్రివ్యూ లేకుండా డైరెక్ట్ ప్రింటింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫస్ట్ గో ఫర్ ప్రివ్యూ అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్. నౌ యూ క్యాన్ సీ హియర్, సీ. సో పర్చేజ్ ఆర్డర్ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది, ఇన్వాయిస్ 2, ఓకేనా, ఎవరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి, సప్లయర్ ఎవరు, ఓకే, గోద్రేజ్, వాచర్ నంబర్, ఓకే, సప్లయర్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అంటే ఇక PO నెంబర్ మనం చేసింది వచ్చింది ఇక్కడ, ఓకే, ఓకే. టర్మ్స్ ఆఫ్ డెలివరీ, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ పేడ్ బై యూ, ద రేట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్ ద ఐటమ్స్ ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. సో ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడ D1 ఏ డ్యూ రోజు ఎన్ని ఉన్నాయి, టోటల్ 150 పెట్టాం, ఏది ఎంత. సో దస్ యూ క్యాన్ send a mail, or you can take a print of it, scan and send him, or there is a separate option called export option. I will let you know that in further classes, okay. So me కాంట్ ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసి దీన్ని PDF కింద కన్వర్ట్ చేసేసుకొని వచ్చి PDF కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది కదా, ఇది మీరు మెయిల్ చేసేయచ్చు అనమాట, okay. Like that also you can do. So students, this is how to do the purchase order. Now we have seen the purchase order, right? Now in this order we have made some purchases, okay. Purchase order పెట్టాం. సో పర్చేస్ ఆర్డర్ పెట్టామనే స్టాక్ వస్తుందా మనకి, రాదు. అందుకే అల్మారా ఉందా, 3 ఉన్నాయి చూడు, ఆర్డర్ పెట్టాం. టేబుల్స్ పెట్టాము, ఓకే, టేబుల్స్ కూడా ఏం లేవు ఎందుకంటే రాలేదు. తర్వాత చైర్స్ పెట్టాము, చైర్స్ వచ్చా, చైర్స్ కూడా రాలేవు. సో ఆర్డర్ పెట్టాము కానీ స్టాక్ రాలేదు కదా, ఓకే. See, let me check a purchase account also. So profit and loss account, ఇక్కడ పర్చేస్ చూస్తే చూడండి, పర్చేసే ఉంది, ఓకే, ఇంకేం రాలేదు మనకి. ఇక్కడ పర్చేస్ బిల్స్, నథింగ్, రైట్. సో ఫస్ట్ వీ హావ్ మేడ్ అన్ ఆర్డర్. ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆర్డర్ పెట్టాము, ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత స్టాక్ వస్తుంది మనకి, ఓకే. దెన్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్ దిస్, వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ వోచర్స్. గో ఫర్, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ఆర్డర్ వోచర్స్ అండ్ మేడ్ ఎ పర్చేస్ ఆర్డర్, రైట్. నౌ we have to receive the stock. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్చేస్ ఇప్పుడు పర్చేస్ ఆర్డర్ రేజ్ చేశారు, అయిపోయింది. నౌ the next role comes for stores department. In stores department he'll go for the storekeeper or the person who is doing stock in charge, okay. He'll go for inventory vouchers. When the stock is coming in, it is called material receipt note, that is called receipt note in tally. దీన్ని వేరే వాళ్ళు కొంత స్టాక్ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ అనొచ్చు, కొంత ఓన్లీ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ అనొచ్చు, బట్ ఇన్ టాలీ ఇట్ ఈస్ రిసీట్ నోట్. సో క్లిక్ ఆన్ రిసీట్ నోట్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఏ రోజు మనకి స్టాక్ వచ్చింది, 4th April రోజు స్టాక్ వచ్చింది మనకి, అవునా. ఆన్ 4th April we have received the stock, right. On 4th April we have received the stock. Now enter that date, okay, F2 4th April, right. It does not change because it's an educational mode, so I am putting on the same date. Reference number, so what is the reference number, MR number enta, DC54. So put as DC54, this is the reference number, okay. And party name, ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది మన స్టాక్, గోద్రేజ్ నుండి వచ్చింది, ఓకే. వాటి పర్చేజ్ ఆర్డర్ నంబర్ ఎంత, ఇక్కడ చూసారా, మన ఏదైతే పర్చేజ్ ఆర్డర్ అగైన్స్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ నంబర్ ఇది అన్నారు కదా, PO251. సో PO251, you can see here the purchase order. So just select that one, okay. ఆ సెలెక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా మనకు కావాల్సినవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో మనం ఏవైతే స్టాక్ పెట్టామో అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో మనం ఏం పెట్టాము, 100 టేబుల్స్ పెట్టాము, 1000 చైర్స్ పెట్టాము, ఓకేనా, 10 అల్మారాస్ పెట్టాము. చూడండి అదే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చిందా, ఓకే. 150, 1000, 10, ఓకే. సో 150 చేశాను, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ హియర్ ఆల్సో
make it as 150, right? 150, it's 150, right? సో అక్కడ మనం ఆ డేట్స్ కోసం చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఓకే రైట్ 150 1010, సో 150 1010. ఇందులో మనకి ఎన్ని వచ్చాయి? సో ఈ 150లో 75 వచ్చాయి. ఓకే, సో ఆ పర్చేస్ ఆర్డర్లో 75 వచ్చింది కాబట్టి సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ PO నంబర్ దిస్ 50, ఇందులో 50 వచ్చాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అబ్జర్వ్ చేశారా, 50 ఉంది కదా ఇక్కడ. ఓకే, మనం డిఫరెంట్ డేట్స్ వచ్చాం, 50 ఇచ్చాం కదా. సో ఫస్ట్ వన్ ఐమ్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ 50. సో ప్లీజ్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో యూ చేంజ్ ఇట్ 50, రైట్? సో 50 తర్వాత ఓకే, సో ఇందులో మనకి 50 వచ్చాయి అంతేనా? సో 50 అక్కడ వచ్చాయి, రైట్? నౌ మేక్ ఇట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఓకే, మళ్ళీ చైర్స్లో మనకి ఎన్ని వచ్చాయి? 850 వచ్చింది. సో ఇక్కడ 500 ఇందులో వచ్చాయి. ఓకే, ఇంకా 850 అంటే ఇంకెన్ని కావాలి? 500లో 500 ఇంకా 350 అంటే ఇందులో నుండి 350 వచ్చినాయి. సో టోటల్ ఈస్ 850. యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ హియర్ 850 స్టాక్. ఓకే, నెక్స్ట్ అల్మారా మనం ఎన్ని అన్నాము? 10 అన్నాం. 10కి 10 వచ్చేసాయి. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ 5 ఫ్రమ్ దిస్, ఐఎమ్ టేకింగ్ 5 from this. Okay, so this is how to make the receipt note. If you want, you can take a print by pressing Alt P. Okay, so general గా receipt note లో వాల్యూ ఉండదు. సో ఇక్కడ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. ఒకవేళ మీకు వాల్యూ వద్దు అని అనుకుంటే Alt P కొట్టేసి కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళండి. కాన్ఫిగరేషన్ అక్కడ వాల్యూ వద్దు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే రైట్ సైడ్లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ప్రింట్ అమౌంట్ కాలం ఉంది కదా, ప్రింట్ రేట్ కాలం, అమౌంట్ కాలం హైడ్ చేయండి. హైడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఓన్లీ క్వాంటిటీ వస్తుంది. సో జనరల్గా రిసిట్ నోట్లో కానీ డెలివరీ ఛానల్లో కానీ క్వాంటిటీ ఇస్తాం, రేట్ ఇవ్వం. ఎందుకంటే ద రేట్ షుడ్ నాట్ బి డిస్క్లోజ్ టు అదర్స్. సో టోటల్లీ టేబుల్స్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ 50, చైర్స్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ 850 అండ్ అల్మారాస్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ 10. ఓకేనా, 50, 850, 10, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు ఎంటర్ ద రిసిట్ నోట్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ అంటే పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ పర్చేస్ ఆర్డర్ చేశారు, స్టోర్స్ వాళ్ళు స్టాక్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు. నౌ ద డ్యూటీ కమ్స్ టు అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్. నౌ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ మేక్ ద పర్చేస్ బిల్. సో యూ నో హౌ టు మేక్ ద పర్చేస్ బిల్. సో గో ఫర్ F9 purchase, select the supply invoice number, that is bill number. ఓకేనా, రిసీవ్ ద పర్చేస్ బిల్ ఫర్ ద ఐటమ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మోర్న్ అంటే దీనికి పర్చేస్ బిల్ వచ్చేసింది అని చెప్తున్నాడు. సో అదే రోజు సో అక్కడ నంబర్ ఏదైనా ఉంటే నంబర్ మామూలుగా ఇచ్చేసేయండి. పార్టీ నేమ్ ఏవతంచాలి? గోద్రేజ్. ఓకే, రైట్. సో మీరు రిసీట్ నోట్లో పర్చేస్ ఆర్డర్ నెంబర్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, పర్చేస్లోనేమో DC నెంబర్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే దాని అగెనెస్ట్గా మనకు బిల్లింగ్ రావాలి కాబట్టి అది మీరు ఎంట్రీ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే పర్చేస్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వచ్చింది, PO నంబర్. ఓకే, ఎక్కడెక్కడ ఏంటి అనేది డీటెయిల్స్ ఇచ్చేయండి. సో ఆటోమేటిక్ నౌ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఎంట్రీ. అంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్ వాళ్ళు మాత్రమే ఎంత వచ్చింది ఏంటి అనేది వాళ్ళు టోటల్గా ఎంత ఆర్డర్ పెట్టారని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. వన్స్ ద పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఇస్ పోస్ట్ ఫుల్లీ, దెన్ ద స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ అగైన్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ఎంటర్ ఆల్ ద ఐటమ్స్, జస్ట్ ఎంటర్ ద party name and select the order number. So automatically the items comes there and whatever the items we have received that we have to do, that we have to enter. Ante just we have to order the items. So మళ్ళీ మనం డబుల్ చేసే అవసరం కూడా ఏం లేదు. ఒకవేళ సేమ్ వచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ దిస్ ఐ వాంట్ టు షో వన్ థింగ్. సో ఫస్ట్ మనం ఆర్డర్ పెట్టాము, రైట్? ఆర్డర్ పెట్టాగానే దేర్ వాజ్ నో స్టాక్ ఇన్ స్టాక్ సమరీ. అవునా, స్టాక్ సమరీ లేదు, చూడండి లేదు. ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ రిసీవ్ చేసుకున్నాము అవునా. సో ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఎంటర్ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఓకే 10 వాజ్ రిసీవ్డ్. ఓకేనా, రైట్. అంటే రిసీవ్ చేసుకున్నాం స్టాక్. అంటే స్టాక్ రిసీవ్ చేసుకోగానే ఏమవుతుంది అంటే వెన్ యూ సీ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, వెన్ యూ గో ఫర్ ద పర్చేస్, సో పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్లో బ్లింక్ అవుతుంది. ఏమని ఇక్కడ చూసిన అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్చేస్ బిల్స్ టు కమ్ అంటే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో హైలైట్ అవుతుంది. ఏమైనా హైలైట్ అవుతుంది? స్టోర్స్ వాళ్ళకి స్టాక్ వచ్చింది కానీ మనకి ఇంకా పర్చేస్ బిల్ రాలేదు. సో వీ క్యాన్ ఫాలో అప్ దెమ్ ఆల్సో.
So when the purchase order is raised, okay, these details will be viewed in stores department, right? When the stores department will get the stock, when the stores department will get the stock, right, then it reflect in accounts department that they have received the stock but bill is not received. Then how to see that? Okay, that you can see in profit and loss account, purchase account. So see the screen now, I will show how to do that. Okay, so if you show that, go for profit and loss account, and if you press on purchases, you can see purchase bills to come, and just press enter on that. Then they can know that from whom the stock is received. Okay, అంటే ఎంట్రీ చేయని వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఎవరి దగ్గర నుండి వచ్చింది, goods received but bills not received. Who is that party? What is that party name? And what is the quantity we have received? That will be appeared in purchase accounts department, and they will follow up with the store department and get the purchase invoice. And now they see that and make the purchase bill from Godrej. Just they will say the DC number, then all the details will appear and just they will save it. So this is the purchase invoice posted by the accounts department. Okay, page up alt P. This is the purchase bill. సో జనరల్గా పర్చేస్ బిల్ అని మనం ప్రింట్ తీసుకొని పెట్టుకోము, ఎందుకంటే మనకి ఏదైతే ద సప్లయర్ మనకి ఏదైతే బిల్ ఇస్తారో అదే మనం వోచర్ కింద పెట్టేసుకుంటాం. సో స్టూడెంట్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ నౌ హౌ టు వాట్ ఈస్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్, how to activate the purchase order, how to make the purchase order, how to make the material receipt note, and how to make the purchase. Now the process is completed, right? Now come to the reports of purchase order. అంటే ఈ పర్చేస్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చూడాలి, రైట్? సో పర్చేస్ ఆర్డర్ చూస్తాము, అంత బాగానే ఉంది. ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం మనం. అంటే అది మామూలుగా మనము ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ అని మెయిల్ పెడతాము, లేదా ఒక లెటర్ రాసి పంపిస్తాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాన్సిల్ దిస్ ఆర్డర్ అని. బట్ హౌ టు క్యాన్సిల్ దట్ ఆర్డర్ ఇన్ టాలీ? కానీ మనకు మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ అయిపోయింది, రిటర్న్ డాక్యుమెంట్లో కూడా అయిపోయింది, రాసేసి పంపించేస్తాము. సో వీఆర్ ఆర్డరింగ్ ద క్యాన్సిల్, అండ్ ఆర్డర్ మన రీజన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం. దెర్ మే బి ఎనీ రీజన్. అంటే ఒక్కోసారి మనకి క్వాలిటీ నచ్చక రిజెక్ట్ చేసామా, లేదా ఒక్కోసారి మనకి ఆ తెచ్చిన రా మెటీరియల్ మన ప్రొడక్షన్ అవ్వకపోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒకసారి ఆర్డర్ పెట్టేస్తాం ఇంత అని, సో మనకి కన్సంప్షన్ వచ్చేసి మనకు 10,000 ఆర్డర్ క్వాంటిటీ రేజ్ చేసాము పర్చేస్ ఆర్డర్, బట్ మన కన్సంప్షన్ 9,500 ఆర్ 9,800కి క్లోజ్ అయిపోయింది, ఇంకా మనకి అది ఇంకా అవసరం లేదు ఇంకా పార్ట్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ మనం కొనం కదా. సో మనం సింప్లీ వాట్ వీ డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్డర్ ద క్యాన్సిల్ ద ఆర్డర్, సారీ. Okay, now how to cancel the order? This cancel of order is called pre-close. What it is called? It is called as pre-close in tally. So pre-close of order is called cancel order in tally. Ante tally lo order cancel ani undadu ekkada word. It is called as pre-close. Ante munde close చేస్తున్నాము, అంటే ఆర్డర్ కంప్లీట్ అవ్వక ముందే మనం క్లోజ్ చేస్తాము, దాన్ని ప్రీ-క్లోజ్ అంటాం. సో ఇందాక మనం చేసిన ఆర్డర్కి ఆర్డర్ పెట్టాము, గూడ్స్ రిసీవ్ కూడా చేస్తున్నాము. సో ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత రావాలి, దాన్ని ఎలా క్యాన్సిల్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. దెన్ హౌ టు సీ దట్? ఓకే, సో యూ క్యాన్ గో ఫర్ డిస్ప్లే. సో ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ డిస్ప్లే. ఓకే, డిస్ప్లేలో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ అకౌంట్స్ రిలేటెడ్. దిస్ ఇస్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ అండ్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఇస్ టోటల్లీ రిలేటెడ్ టు ఇన్వెంటరీ. సో కమ్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. ఇన్ దిస్ యూ క్యాన్ గో ఫర్ purchase orders outstanding. Okay, then go for purchase order outstanding, or you can go purchase bills pending also. If you go for purchase billing, so there is no pending because already we have received and we have done. Okay, so ఇందాక మనం ఏం చేసాము, పర్చేస్ ఆర్డర్లో ఇక్కడ పెండింగ్ కూడా కనబడ్డది కదా మనకి. సో ఇందాక పర్చేస్లో వెళ్తే పర్చేస్ బిల్ టు పెండింగ్ అని పైన కనబడింది. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆ అమౌంట్ ఇందులో యాడ్ అయిపోయింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆ 7,50,000 పర్చేస్ అకౌంట్లో యాడ్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, సో డిస్ప్లే, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, పర్చేస్ ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్స్. సో ఇక్కడ మీకు లెడ్జర్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు,
లెడ్జర్ అంటే పర్టికులర్ గోద్రేజ్ అంటే గోద్రేజ్ లెడ్జర్ది మాత్రమే కనబడుతుంది. ఓకే, గ్రూప్ వైజ్ అంటే గ్రూప్ అంటే సండే క్రెడిటార్స్ ఉంటారు కదా, ఆ సండే క్రెడిటార్స్ అందరికీ కనబడుతుంది. రైట్, ఐటమ్ వైజ్ అంటే పర్టికులర్ ఐటమ్ కావాలి, అల్మారా, సో అల్మారా కనబడుతుంది. అల్మారా ఏం చూపెట్టలేదు ఎందుకంటే 10 ఆర్డర్ చేసాం, 10 ఆర్డర్ వచ్చింది. బుక్ షెల్ఫ్స్ ఏం లేదు, సెంటర్ టేబుల్ కూడా ఏం లేదు. చైర్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ఆర్డర్ సమ్ 1000 వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్. ఇక్కడ ఎంటర్ కూడా తెలుస్తుంది. ఆర్డర్ ఎంత చేసాము, 500 ఆర్డర్ చేసాము. బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ 150 పెండింగ్. ఓకే, సో ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఇస్ 500, బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ ఇస్ 150. ఎంటర్ కొట్టండి, ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఇందులో 500 ఆర్డర్ చేసాము, 350 మనకు వచ్చింది, ఇంకా 150 పెండింగ్ అనమాట. ఓకే, సో అట్లా ఐటమ్ వైజ్గా తీసుకోవచ్చు. ఆల్ ఆర్డర్స్ అంటే అన్ని ఆర్డర్స్ కనబడతాయి మీకు. ఆల్ ఆర్డర్స్ డ్యూ ఓన్లీ. ఇక డ్యూ ఓన్లీ ఎందుకంటే కొన్ని మనం వేరే డ్యూలో పెట్టాం కదా, అందుకనే కనబడట్లేదు. సో జస్ట్ యూ మేక్ ఇట్ అండ్ చేంజ్ అండ్ ఆర్డర్స్. అంటే కంటే మనం ఏం చేసాము అంటే డేట్స్ కొంచెం జూన్ జూలై వరకు తీసుకున్నాం కదా, సో అందుకనే అది అక్కడ చూపించలేదు అనమాట. ఓకే, సో గో ఫర్ ఆల్ ఆర్డర్స్ అండ్ చేంజ్ ద డేట్. ఓకే, మేక్ ఇట్ యాజ్ 17. సో ఇక్కడ ఎందుకు డేట్ చేంజ్ చేయమని చెప్పానంటే మనం కొన్ని గోద్రేజ్ క్వాంటిటీ అక్కడ ఐటమ్స్కి డ్యూ ఆన్ 1st జూన్, డ్యూ ఆన్ 1st జూలై తీసుకున్నాం కదా, సో అందుకనే మనం చూస్తుంది ఏప్రిల్ రోజు. అంటే యాజ్ పర్ ఏప్రిల్ దే ఆర్ నాట్ డ్యూ. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద ఐటమ్స్. Order quantity 50, balance quantity is 50. Order quantity 50, balance quantity is 50. Order quantity is 500 and balance quantity is 150. This is the amount you received. Now the order is closed. How to close that? Same, in the same screen you can see that there is option called pre-close. So click on pre-close. ఇక్కడ ఎంత కావాలి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వండి. సో pre-close ఆ 150లో మీరు ఎన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నారు? ఐఎమ్ క్లోజింగ్ 150. రీజన్స్ ఫర్ pre-close. రీజన్స్ ఏంటి, దేనికోసం చేస్తున్నారు? సో చైర్స్, సో చైర్స్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోయిండొచ్చు. చైర్స్ ఆర్ అవుట్డేటెడ్, ఆ రీజన్ ఇస్తున్నాను. సో ఆ మోడల్ నాట్ రిక్వైర్డ్ నౌ. ఓకే, టేబుల్స్, ఓకే, టేబుల్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ నో ఆర్డర్. టేబుల్స్, సో ఇలా కావాల్సిన రీజన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అవుట్డేటెడ్ ఆర్ యూ కెన్ యాడ్ క్వాలిటీ పూర్. సో జస్ట్ నీకు ఒక నార్మల్గా రీజన్స్ రాశాను. ఇట్ మే బి ఎనీ రీజన్, యూ కెన్ రైట్ దట్. ఓకే, నౌ మై ఆర్డర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. ఓకే, సో ఆల్ ఆర్డర్స్కి వెళ్తున్నాను. అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎనీ ఆర్డర్స్, go for display, go for statement of inventory, go for purchase order outstandings, go for all orders. Right, now if you observe, now no one is coming, right, because all orders are closed now. But I want to see the orders which are pre-closed. అంటే ఇప్పుడు కొత్త అకౌంటెంట్ వచ్చాడు, ఆయన వచ్చి చూసుకుంటే అక్కడ ఆర్డర్స్ ఏం లేవనుకుంటాడు. బట్ మళ్ళీ ఆ ప్రీ క్లోజ్ చేసిన ఆర్డర్ మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇట్ మే బి ఎనీ రీజన్. అగైన్ హీ వాంట్ టు సీ ద ఆర్డర్స్. మళ్ళీ మనకి ఏదో క్వేరీ వచ్చింది, ఆ సో అండ్ సో ఆర్డర్లో ఉన్న క్వేరీ వచ్చింది మనకి, అది ఎలా చూడాలి, అది ఏంటి అని ఎలా చూడాలి. దెన్ హౌ టు సీ ద ప్రీ క్లోజ్డ్ ఆర్డర్స్ నౌ. సో కమ్ టు ద సేమ్ ప్లేస్, ప్రెస్ F12. ఓకే, ఇక్కడ show cleared purchase order, it is cleared, right? So I am putting yes. Show pre-closure of order details, yes. Show the reasons, yes. Okay, show pre-closed orders only, yes. Now you can see the orders which are pre-closed. అంటే ఏవైతే మనం pre-close చేసామో, ఏవైతే మనం ఆర్డర్స్ క్లోజ్ చేసామో, ఏదైతే ఆర్డర్స్ మనం క్యాన్సిల్ చేసామో అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో నౌ హీ విల్ టేక్ ఎ ప్రింట్ అండ్ హీ విల్ సీ దట్ ఓకే ఈ ఆర్డర్స్ మనకు ప్రీ క్లోజ్ చేసాము, రీజన్స్ ఎందుకు, ఆ రీజన్స్ చూసి తను రెక్టిఫై చేయొచ్చు, లేకుంటే ఇంకేమైనా చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ cycle of purchase, right? So students, we have seen a particular total purchase order cycle now, right? So please keep in mind that if you want to maintain a purchase order procedure,
then you have to maintain that whole things. Avuna? Suppose you are the only person, okay, then you want to maintain purchase orders, right? Then first you have to record a purchase order in Tally, then you have to make the receipt note, and then you have to make the purchase order. These three you have to follow. You are making only purchase order and recording only the purchase invoice, again your reports may go somewhere wrong. Okay, and you want to maintain the delivery challans, and you want to maintain only the purchase order. Sometimes it may go wrong also in reports. So it's the best way to maintain all these reports. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ జస్ట్ మన ఆర్డర్ ఇచ్చేసి అక్కడ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మై సజెషన్ ఈస్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ 3 documents. First you enter the purchase order, first you enter the debit note, material receipt note, and the next you have to maintain your purchase, right? So this is the complete the order for the purchase order. Then how to do the sales order? The sales order is quite opposite to the purchase order. So activation, occasion, purchase order, sales order చేసేసాము. Now we are going to do how to do the sales order. So please see the screen. Now the same way again you go for order vouchers. Sales order అంటే ఏంటి, వేరే మనకు పెట్టిన ఆర్డర్. So you take Bantiya furniture, okay, the terms and conditions all you can mention here. ఓకే, ఇందాక మనం చేసి చూపించాను కదా. సో అదే విధంగా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని ఇక్కడ మీరు ఎంట్రీ చేసేయండి. సో సేల్స్ ఆర్డర్ నంబర్, ఎస్, సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ 001 థింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సేల్స్ లెడ్జర్ ఐటమ్స్ అవి ఇందాక ఇచ్చిన చైర్స్ మనకు ఒక 750 క్వాంటిటీ పెట్టాడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ 600 రూపీస్ పర్ చైర్. ఓకే, చైర్స్ అయిపోయింది. తర్వాత టేబుల్స్ ఆయన ఒక 40 పెట్టాడు. ఓకే, 8500 ఇస్ టేబుల్. ఓకే, అల్మారా పెట్టాడు. అల్మారా ఆయన ఒక 8 పెట్టాడు క్వాంటిటీ. ద రేట్ ఈస్ 10,000. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సేల్స్ ఆర్డర్ విచ్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ కస్టమర్. మనకు వచ్చిన అంటే బాంటియా ఫర్నిచర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ మనకు సేల్స్ ఆర్డర్ అవుతుంది. అది మనం ముంగట పెట్టుకొని ఇది ఎంట్రీ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ యూ మేక్ ద సేల్స్ ఆర్డర్. అక్కడ పర్చేజ్ ఆర్డర్, ఇక్కడ సేల్స్ ఆర్డర్. అక్కడ మనం ఏం చేసాము, మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ చేసాం. ఇక్కడ డెలివరీ చలాన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెలివరీ నోట్ ఇన్ టాలీ. డెలివరీ చలాన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్. నార్మల్గా మనం డెలివరీ చలాన్ డిసి అని అంటాము, బట్ ఇక్కడ టాలీలో డెలివరీ నోట్ అని ఉంటుంది. సో డెలివరీ నోట్ డిఎన్ సంథింగ్, డెలివరీ నోట్ కాబట్టి డిఎన్ అని పెట్టేసి 001 అని పెడుతున్నాను. ఓకే, పార్టీ నేమ్ ఎవరికి, బాంటియా ఫర్నిచర్కి. ఇది జస్ట్ మీ సేల్స్ ఆర్డర్ని లింక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో సేల్స్ ఆర్డర్ లింక్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా క్వాంటిటీ వచ్చేసి ఇందులో ఎన్ని పంపిస్తున్నాము. ఆ 750లో అక్కడ డిఎన్ అని ఇచ్చాడు, డిఎన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ 750లో సో స్టూడెంట్స్ ఐ వాంట్ టు టెల్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ద ట్రాకింగ్ నంబర్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ గివింగ్ హియర్, అంటే ఏదైతే మీరు రిఫరెన్స్ నెంబర్లో ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఇస్తున్నారో అదే ట్రాకింగ్ నెంబర్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయండి. ఓకే, అదే క్వాంటిటీకి అదే ట్రాకింగ్ నెంబర్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయండి. ఇక్కడ నాట్ అప్లికబుల్ న్యూ వచ్చారు అనుకోవాలి, మళ్ళీ వేరే దగ్గర అయిపోతుంది. మళ్ళీ మీకు పర్చేస్ ఆర్డర్స్కి దానికి లింక్ ఉండదు, ట్రాకింగ్ కరెక్ట్గా ఉండదు. సో మీకు ట్రాకింగ్ కరెక్ట్ అవ్వదు, రిపోర్ట్స్ కరెక్ట్గా రాదు. సో యూ బెటర్ జస్ట్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ ట్రాకింగ్ నెంబర్. Okay, from this 750 again I am putting as, from this 750 I am giving as 650. Okay, again from tables like 40 35. Okay, almara 8k8. Okay, this is a delivery challan. So general ga ee delivery challan manamu bayatiki పంపిస్తాం అన్నమాట document. So here also you can hide this rate and quantity. How to hide it? Alt P F12 and hide the. So general గా డెలివరీ చలాన్ లో మనము ఈ రెండు రేట్ కాలమ్ అమౌంట్ కాలమ్ ని హైడ్ చేస్తాము. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? సో ఎవరు పంపిస్తున్నారు, బయ్యర్ ఎవరు, ఓకేనా, క్వాంటిటీ ఎంత, అమౌంట్ కూడా హైడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. Alt P F12.
సో అమౌంట్ కాలం నో అవ్వలేదు ఇక్కడ. సో అమౌంట్ కాలం నో చేసేస్తాను. నౌ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఓన్లీ క్వాంటిటీ క్యాన్ బి అపియర్డ్ ఇన్ యువర్ డెలివరీ నోట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో డెలివరీ నోట్ ఈ విధంగా మనం చేస్తాం. నౌ ఇక డెలివరీ నోట్ చేయగానే సో మీకు అల్మారీ ఉండే స్టాక్ మైనస్ అయిపోతుంది. సో obviously the stock will be deducted from your this thing. Now come to profit and loss account and see that. అంటే గూడ్స్ పంపించాం కదా, ఇప్పుడు మన ఇక్కడ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమవుతుంది, వాళ్ళు గూడ్స్ పంపించారు, దానికి మనం బిల్లు పంపించాలి అని ఇక్కడ వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ లాగా అలర్ట్ లాగా కనబడుతుంది. నౌ ఇన్ పర్చేస్ బిల్ ఇట్ సేస్ దట్ పర్చేస్ బిల్స్ టు కమ్. హియర్ యూ క్యాన్ సీ పర్చేస్ బిల్స్ టు కమ్. Here you can see sales bills to make. Now how to make the sales invoices. Okay, then how to make the sales invoice, you know that. Go for voucher entry, go for F8 sales, give the number, sales invoice number, to whom you are selling Bandia furniture. Then here it comes delivery note, select that delivery note. Okay, then automatic comes for the tracking number, right? Just you make the entry. Now your sales invoice is ready. Then it is exported or it is printed, signed and scanned and sent to the party name, party mail ID or courier, right? This is how to make the sales invoice. Now how to see the reports? Same display, statement of inventory, అందులో అవుట్స్టాండింగ్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ అవుట్స్టాండింగ్ ఇందాక చూపించినట్టు లెడ్జర్ వైజ్ ఆల్ ఆర్డర్ ఎట్లాగైనా చేసుకోండి. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆర్డర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద పెండింగ్ ఫ్రమ్ 750 100 is pending. Again you want to pre-close this also. So click on pre-close and give the pre-order quantity here and reasons not required by the party. Okay, so you can pre-close 5. Same, not required by the party, right? Again if you want to see that, press F12 and you can make sales orders yes, cleared orders yes, okay, pre-closure on quantity yes, show reasons yes. Now you can see the orders which has been pre-closed or which are pre-closed is nothing but cancelled. The orders which are cancelled or the orders which are pre-closed, now you can see here, right? So students, we have seen the totally how to make the purchase orders, how to make the sales orders, the total cycling we have seen. So purchase receipt note and purchase bill, sales order, delivery note, okay, and sales bill, and how to order the cancels also we have seen. So any doubts you have, you can comment on the YouTube channel, I can reply you back. Okay, so this is the total purchase order cycles. You can practice that with your own parties, with your own quantity and all. In the next class we are going to see about debit notes, credit notes, as well as bills receivables, payables and all. So students, hope you understand the class for today. In the next class we are going to see some other debit notes, credit notes and all. So as of now, bye. We see you on Monday.
Hello everyone, welcome to today's session for TCS pattern. We are continuing to talk about the TCS selection process. Like I had been repeating, I'm going to talk about it again in terms of the entire pattern. So we have TCS recruitment drive that's going to happen very soon across certain cities and districts in AP. So the selection process is divided into two stages. The first stage is the online written assessment. The second stage is interview round. Now this is a progressive selection process, which means you need to clear the online assessment in order to go to the interview segment or interview stage. So interview stage will have two segments. One is HR interview and one is technical round. And the online assessment will have 4 different categories. These categories are: there is an email which you need to write, then there is quantitative aptitude, which is a multiple choice question. You will have 20 questions that needs to be answered in 40 minutes. You will have multiple choice question for C program language, 10 such questions with a time limit of 20 minutes. And then you will have a coding test. You need to write a code based on the question, according to the question. Only one such program you need to write, with a permitted time being 20 minutes. The extreme right column says number of star mark questions. In quantitative aptitude, you will have 2 questions which will be marked as star. What it means is, in quantitative aptitude, there is negative marking for every single question. Every time you give a wrong answer, you will lose 0.33% of the marks allocated for that particular question. However, the star mark questions, the points, the negative points will double up, which means instead of losing 0.33%, you will lose 0.66%. But the positive aspect is, if you answer this question correctly, you will also score double the points, which means 2 star mark questions. If the answer is correct, you will score double. If the answer is incorrect, you will lose double the negative marking. So you got to be very careful for these 2 questions. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations or mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. Now as far as email is concerned, your email question will look something like this. This is a sample email which we are going to practice today. The question is mentioned in terms of a scenario, and you need to write an email keeping in mind the outline. The outline basically means the keywords that needs to be used in the entire email. There are certain rules. For example, all the keywords has to be used in the email. The format of the keyword cannot change, which means the first keyword you have here is housing loan. It cannot be house loan. Account cannot be accounting. Okay, branch cannot be branches. So you have to use the exact word which is mentioned in the outline. Besides this, there will be certain other rules which will be mentioned on the email itself. For example, let me show you the sample here. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice. The name of the sender and receiver should be as given. Every email will have a name of a sender and receiver. For example, in this question, the receiver is Mr. Kiran Kumar, who is the bank manager of Andhra Bank. The sender's name is Anil. So you need to maintain this. You cannot go wrong with that. The email must contain a minimum of 50 words. If you use below number of 50 words, you will be disqualified. It should be over and above the number of words. That's why it says minimum. The outline is, if the outline is strictly not followed, which means if you miss any of the keyword, if you make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes in the email, you will lose points. To make it easy, I have put together a list of do's and don'ts for the email. So let's go through this. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword or phrases mentioned.
Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means buy cannot be changed into bought. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of a thought group, and every new paragraph should start with a fresh line. Next set of do's: entire email should be left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and the sender's name as mentioned in the topic. Always end your email with salutation and start your email with greeting. Use a hello or dear or respected. There should be a salutation in the end, closing in the end. Thanks and regards, or just regards or thanks. Ensure the email is written within 10 minutes. Now this is important. The time limit is 10 minutes. If you submit the email at the 10th minute mark, you may not be able to submit. If you exceed the 10 minutes, you may not be able to submit. So please submit it before 10 minutes. And the word count should be over and above what is mentioned in the instruction. Now here are the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase. Do not change the tense or the verb form of the keyword. Do not address the email as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed the 10-minute mark. Do not write the email below the number of words given in the instruction. Okay. Now here is the question again. As a loanee is a person who's taking the loan. Write an email. As a loanee, write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS, which means Electronic Clearing Services, for paying the monthly installments of your housing loan. Sign off the email as Anil. Now ECS basically means every month you don't have to go to the bank. You can give an instruction. It's called a standing instruction. Once it's approved, the amount will be automatically debited from your account and it will be credited to the loan account. So you want to avail for this service. So basically you don't have to go to the bank every month. The keywords that you need to mention are housing loan, account, monthly installments, branch, travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free, anytime, schedule, request, initiate. Okay. Now let me show you how to write this email. Now I'm starting the email with hello Mr. Anil Kumar. I can use the full name or I can just say hello Mr. Kumar. Please remember, when I'm using a title is Mr., Miss, Doctor, Professor, DOC for Doctor, PROF for Professor. So when I use a title, I need to use a full stop and there should be a space after that. That's a rule. After writing the greeting, I should not be using a comma. That's not needed. I'll go to the next line and my email should have 3 blocks. The first one is introduction, the second one is the body, and the third one is a summary. Okay. And when I start a new paragraph, it should start with a new line and I should not leave a gap in the left. What do I mean by that? Let me show you. Okay. Now a lot of people make a mistake. They leave a gap like this. This is incorrect. The entire email should be left indent.
So please don't leave a gap there. I would like to make a request about my housing loan. Housing loan account or housing loan I have availed from your bank. Okay, next paragraph. This is introduction. Okay. Now the question says Mr. Kiran Kumar and the sender is Anil, but I made a mistake here. It should be Kiran Kumar. Okay. Now the rule says it should be a minimum of 50 words. So let's quickly check if I've used 50 words. It says 114 words, which is absolutely fine. Secondly, the entire email is left indent. Third, I have the introduction, I have the main body, and then I have the summary. I have the closing, I have the greeting here, everything is fine. Now I need to check if I've used all the keywords. The first one is housing loan. Second one, account. Third, monthly installments. Fourth, branch. Then travel. Challenge. Miss.
penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free. Hassle-free means trouble-free. Anytime, schedule, request and initiate. This is request, then I have initiate. So I have used all the keywords. Secondly, I have used more than 50 words. Now let's quickly check the punctuation. I'm going to zoom in to show you what are the points you need to take care of. So after full stop there should be a space. Now I started a new paragraph in a new line. Every time I use a full stop, the next word should start with a capital letter. And if I use a comma, there should be space after the comma, not before. So the space should be after the comma. Please keep that in mind. Okay? Kindly accept my request and initiate the process. Then closing regards, I don't have to use a comma there. This is not needed, and the name which is mentioned in the topic. So here is my entire email, and I've written within 10 minutes. I've also checked it meets all the criteria. Okay? So email is the section where a lot of students have failed in the past. And these emails are very, very easy. If you pay attention, if you practice a lot, these emails will be very easy for you. So I'm going to prepare one more question for you right away. So this will be a new question which I am preparing for you, and I would request you to write the email so that you can practice. Okay, as a fresher, write an email to the HR manager, Miss Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. Now I am going to write the keywords. These are going to be the keyword.
I hope this is visible to all of you. Okay, so here is the question. Let me increase this font size. The email is: as a fresher, write an email to the HR manager, Ms. Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. The keywords: graduated, BSc, specialization, university, keen, aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, these are the keywords. So you need to write an email. Please make sure all the keywords are used and the email has minimum of 60 words, 60. I'm going to pause here so that you can make a note of this. Then I'll quickly check the YouTube video if anybody has any questions. So please make a note of this. So those who are watching on YouTube, you can post your question here. So you can post your questions here, okay? All right, let me begin. So these are the 10 keywords you will have to use. I'm going to put this here so that's easier for me to copy. Okay, I hope this is clearly visible now for everybody. All right, let's begin.
There you go. That's it. So I have an introduction, I have the main body, then I have the summary as well. Now let's count how many words I have used, and it is 91. Okay, now let's read this. Hello Miss Pooja Verma, I am writing to you to seek out, sorry, this out is not needed, to seek any open position for freshers in your esteemed organization. I have graduated in 2017 in Bachelor's of Science stream with a specialization in computer science from Andhra University. I have enclosed my updated resume for your reference. I am very keen to start my career with an organization where I aspire to grow professionally. I would be happy to know if there are any opportunities for internship or even a full-time role, as I seek a platform to start my professional career. Thanks and regards, Ron. That's my name. Now let's see if we have used all the words. Graduated, BSc. Now instead of BSc, I've used Bachelor of Science. Now what happens is I will get disqualified because the system is looking for BSc. If I use BSc, I don't have to use the word stream. So I will just use BSc specialization. So I made that correction. University, keen, aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, so I have used all the keywords. My entire email is left indent. I have used more than the prescribed number of words which is mentioned in the topic. Okay, so that's a perfect email. Let me quickly check if there are any questions. Dasari Hema is asking, sir, email writing will be conducted on paper or on system? Now email writing is a part of online assessment, online written assessment, and hence it will be on the system itself. It won't be on the paper. So entire written assessment will be online examination. Okay, so it will be online, not on paper. So let me quickly respond. Okay, if you have any further questions on this, feel free to ask. You can post your comment on the YouTube channel. Even after the program is over, you can post your question. I would love to look at your question and provide you the answer. Okay, so I just want to take you through the pattern again. This is for the benefit of those who came in late. This is an online test. Whatever you see here is going to be online. So one email within 10 minutes to be answered. Aptitude, quantitative aptitude, 20 questions to be answered in 40 minutes. You have negative marks of 0.33% for each question. Multiple choice question on program language C, you have 10 such questions, and coding test only one, you have 20 minutes. So that's the entire pattern of the online assessment. Okay, so I hope this was helpful. If you have further question, feel free to post on the YouTube channel. I would love to look at the question and provide you the answer. Okay, so I hope to see you guys again tomorrow. Have a great day. Bye bye. Welcome back to Web Technologies training program. In the today's lesson, we are going to understand about
angular pipes part 2. That means the yesterday lesson was about angular pipes part 1. So there we have understood some of the predefined or built-in pipes, and also just syntax introduction to custom pipes. Today we are going to complete the all built-in pipes, and also we are going to implement the real custom pipes. So different types of pipes we are going to develop. So first let us finish the built-in pipes or predefined pipes. Before that, try to recollect what is pipe. Pipe is a class which is receiving a value and doing some process or calculation, such as converting the numbers into words and returning the string value. Whatever the string value we have returned from the pipe, that is going to be displaying in the output directly. For example, I am going to give the number 100 as input to the pipe, and the pipe is receiving such a value and adding the digit grouping. For every 3 digits, comma is being added, and the final value is being given to the corresponding pipe, corresponding output. This is the general functionality of a pipe. Yesterday particularly we have discussed about the predefined pipes like uppercase, lowercase, and also the number, date. These are the 4 predefined pipes that we have discussed in the last class practically. So we have not discussed about 2 built-in pipes, that is JSON and slice. So those things we are trying to understand right now. So let us get started with understanding the slice pipe. So check it, slice. It is used to get a part of the string from actual string. Assume you have a string and you want to get a part of the string. That means you are going to get a small portion of the string. For example, you are going to get, we have a value, for example AB, for example Microsoft. Okay, so we want to get only this part of the particular text. So as a result of this pipe, we are going to get this result value. Microsoft is input, CRO is output, which is a part of the Microsoft. But how do we specify the specific number of characters? We can specify the starting index and ending index by using the slice pipe. Okay, let us see the same example practically. So inside the about component, we are going to create the company name is equal to Microsoft. I want to display this company name as it is. So in order to display the company name as it is, we are going to take one td company name, and in the second td we are going to display the actual company name like this. Okay, that's right. So presently we are displaying the company name as it is. If you have a look at once about the output, so we are displaying the name as it is, that is Microsoft. Okay, now I want to get only the part of the string by using slice, means cutting. Getting a part of the string is called as slice. So you want to get the starting from which character, that is C. What is the index position of C? Check it, 0, 1, 2. 2 is the index for C. Index starts from 0, right? So we are going to provide the argument value, that is 2. Once we provided argument value 2, what exactly happens is automatically the starts with the C. That means position number 2 is at C, so it automatically starts with C. But C onwards up to ending we are getting by default. But you want to get only the 3 characters, right? 3 characters means what is the last index? If the string is Microsoft, what is the last index? Let's count. So C is already 2 as we know. R is 3. O is 4. Okay. S is 5. So we have to provide the value S. S is 5, which means that up to less than 5. Less than 5 is nothing but up to CRO. So I will show this graphically to understand this. So let's write the characters called Microsoft. This is the string what we have, this is the string what we have provided.
let's write the index is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so this is the existing string actually. So Microsoft totally 9 characters, index will be 0 to 8, but we have provided 2 comma 3, the arguments, sorry, 2 comma 5 we have provided as inputs. So what do you mean by 2 and 5? So it will start from the 2, ends with less than 5. What is the less than 5? That is 4. That is 2, 3, 4 only it will consider. 2, 3, 4 position number characters are CRO, right? So that's why this part of the string is being get. Okay, remaining will be omitted. That is less than 5. Less than 5 means 4. If you want to get including 5, we have to provide a 2 comma 6. If you want to get including 6, 2 comma 7. So we have to add plus 1. Suppose you want to get up to 7, so we have to provide the argument like 8. So this is the consideration that you should have. Okay, so as I want to get CRO, so I am providing 2 and 5. Okay, that's fine. Next, so this is all about the slice. Next one, 7th one, no, 5th one, JSON. So about JSON we have discussed already in the the JavaScript lessons. So JSON stands for JavaScript Object Notation. JSON is a special format, string format of an object. We are going to describe the object in the form of a string by using the JSON. Particularly JSON is useful for storing the data and retrieving the data from the local storage, and also JSON is particularly useful for sending the data to server as a submittable data and retrieving the data from the server back to the client. So particularly servers like PHP or Node.js or .NET or ASP.NET, all these providing the response in the form of JSON format. For example, we are going to submit the hall ticket number 101. Based on the hall ticket number, I want to get the corresponding mark sheet. The list of marks like subject code, subject name, marks, grade, all these details will come in the form of which format? JSON format we are getting. The JSON format is nothing but a string format. The JSON or string format is being converted into object or object array by using JSON.parse, and then we are going to display in the respective place. This is already we have seen practically in the earlier lessons of jQuery and JavaScript. But coming to this one, so for example, we have an object. In Angular, we have an object which includes some details about the person, for example, person name, first name, last name, email, whatever it is. We are going to print the object as it is in the output by using interpolation binding, but it will not work by default. Since it is an object, it is going to print the output like object space object. Whatever the data it may be, whatever the properties methods it may be inside the object, it is going to print the output like object space object. It is not printing actual details or methods. So if you want to display the list of properties or methods inside the particular object, we have to convert this data into JSON format, right? So earlier we have done with JSON.stringify. So the same I want to perform. JSON.stringify can be done by using JSON pipe. In Angular, JSON.stringify can be done by using JSON pipe. JSON pipe is used to receive an object, that means a JavaScript object, and convert the same into JSON and return the same back to the output. So this is all about the JSON pipe. Let's see the same practically here. For example, here we are going to add some details about the person. So address details, it is any, that means an object. It is not a string data type, it is not a number data type, it is any, which includes door number, suppose 1-2-3 for example, street is ABC street, city is XYZ street. I just provide some details and I would like to display this address as it is to the user. So if you are displaying the address like this with a TR
TD address if we are printing this address as it is, so it is printing like object notice. We are expecting actual data to display, but it is not displaying the actual data. It is going to display object, which we don't expect. If you want to convert this address into in a JSON, we have to give JSON pipe. So now the address is being converted into JSON format. The JSON format is going to be displaying in the output. Now you can see as it is JSON, it is having double quotes for every property. So whenever you have an object and you want to print this object data as it is in the form of JSON, we have to use JSON pipe. So what you can write here, it is used to convert the object into JSON format. So that's all. Like this we have completed all the types. In the yesterday lesson we have discussed about uppercase, lowercase, number and date, and in the today's lesson we have understood the JSON and the slice. So with this the built-in or predefined pipes have been completed. Now we are going to understand the custom pipes. Yesterday at last, the last moment we have created a new pipe. Anybody remember? Otherwise I will delete the existing pipe and recreate the existing pipe and show the custom pipe development from the scratch. So let's understand the context first. What is a custom pipe? A pipe is a class which is used to convert the value before printing. Instead of printing the value as it is, we are going to give this value to the pipe. Apart from the actual value, we can also pass additional value. For example, in the date pipe we are giving the date value, at the same time we are giving the date format. That means two inputs we are providing. One is the property, other one is the format. So like that we can pass the actual property value and additional arguments if any to the pipe, and the pipe is going to convert the value, return the value, but importantly whatever we have written in the pipe, that is going to be displaying in the output directly. So let's understand the custom pipe. And the custom pipe why we are developing is we are developing the pipe for converting the length. For example, we are converting the inches to feet. So I want to convert the inches to feet. For that requirement we are going to create the custom pipe. Let's see how to do that. So we have to create a new pipe. Before that, let me delete the existing pipe. If you can check the tree, there is an existing pipe called salary converter pipe. So we are going to delete it because I want to show the same practically from the scratch. And also we have to remove the respective lines in the app.module.ts. Otherwise we will get unnecessary errors. Okay, let's create cd c:\angular 3pm app1. Now we are going to apply ngg. What you are going to generate? Pipe you are going to generate. Name of the pipe is length converter. Here length converter is just name of the pipe. Length converter is name of the pipe. We can provide any name in this case. We can give any other name. For example, I want to create one more pipe called ngg pipe salary converter. Like this we can provide any number of pipes. We have created two pipes, that is length converter and a salary converter. Okay, so the length converter and salary converter has been added automatically. Okay, it's not added automatically, we have to add it. So import salary converter from salary converter pipe. Okay, I think it is going to show the error. It has an error. Let me delete the salary converter pipe spec.ts. That's for the reason of error. Okay, now let us recreate the same. Yeah, now the salary converter has been created. Now it works.
So the salary converter pipe we are going to declare from so and so file, and we are going to add the same as a member of the declarations. So the step number 1 is we are going to import the salary converter pipe from the so and so file, and then we are going to add the same pipe as a part of the declarations over here. So then it will be a part of the module, and then we can open the source code of the salary converter and write the essential code. For example, in the salary converter pipe, as we discussed yesterday, we are going to convert the monthly salary into annual salary. Here we have a special type of method called transfer method. So every pipe must and should have a method called transfer method. So what is the reason, what is the guarantee that every pipe must have a transfer method? Suppose I am not going to create a transfer method in the pipe. So will it work? It will not work. So that guarantee is provided by the pipe transform interface. Generally, an interface is a collection of methods. Whenever we are implementing the interface, all its methods must be implemented in the respective class. Okay. So we are going to import the pipe transform interface from the Angular/core package, and we are going to implement the pipe transform interface, and we are going to create a method called transfer method, which is a part of pipe transform interface. This method will get called automatically when we invoke the pipe. By the way, how do we invoke the pipe? The name is the salary converter, right? So we are going to call the salary converter pipe in the about component exactly like this. We have just provided, so we have just provided salary converter name here. So this will invoke the salary converter pipe. Automatically this salary value, that is in our example salary something, suppose 1000 we are providing, this 1000 will be supplied as input to the transform method. It will come to the value argument. There is a method called value argument. This value argument is representing the actual value of the salary. So if you return this value as it is, what happens is the same salary value is being displayed as it is. There is no change actually, but we can make any changes. We can add any custom logic in this. Before returning, we can just add, for example, into 12. So what happens now? Value will not be returned. Value into 12, the result will be returned. That is, we are going to get 12,000 instead of 1,000. So that's for the benefit of the pipe. So the pipe is used to do some calculations. We can also do one thing. We can create a dummy variable like this. For example, annual salary is equal to value into 12. Then we can return the annual salary. We can also write any custom variables and custom logic. So whatever, one thing is for sure, whatever you return here, that is going to be displayed in the corresponding output over here. So this is one type of pipe, and also we have created another custom pipe, right? So let's talk about that. The other pipe that we have created is length converter pipe. Length converter pipe. If you can check there, length converter is a pipe. How do we say it's a pipe? It's having a decorator called @pipe. So whenever we have a decorator called @pipe, that is considered as a pipe. That means if we delete this, it is no longer a pipe actually. Still it's having pipe transform interface, it is having a suffix called pipe, it is having a transform method, but still it's not a pipe because it is must be having @pipe decorator, which specifies that this class is qualified as a pipe. Then automatically this implements pipe transform and the transform methods gets added to the same. And here that name specifies the calling name, with which name you want to call this particular pipe, that is declared as a name here. So for example, I want to call the pipe here. So we have a new property, for example, the length is, for example, I mean 16.
Okay, 16 I mean inches. I am assuming it's inches. So I am going to print the length inches. So it is going to print the 6 inches as it is. I don't like this. I want to convert into feet, for example. Instead of printing 16 inches, I would like to print like feet. So there is a requirement of converting the inches to feet, right? So that is done by the length converter pipe. So what is the name here we have declared? Length converter. So we have to call it here. So whenever we have mentioned the name of the pipe, this length value will go as input to this value argument, and whatever we have written that will be printed. So we are going to return the value as it is, means whatever we have given as it is will be come out from the pipe. So there is no any change. So what happens now, the same value whatever we have given 16 as input, the same value came out as output. Next, instead of doing like that, we can also write like divided by 12. That's all. So what happens now, 12 inches is equal to 1 feet. So we are getting the output like sorry. Now, so we are getting the output like 1.3333, 1.3 inches. So I want to print the output like 1 feet and so remaining inches, for example maybe 4 inches. So I want to print like 1 feet and 4 inches. I will write here, I want the output like 1 feet and 4 inches. This is the expected output for me. So we have to write such a logic. Instead of simply writing by 12, we can write like feet is equal to value by 12, and you would like to get only the integer value. That's why we are going to get math.floor. So what this math.floor will do, it is going to get only the floor value, that is instead of getting like 1.33 some change, you will get only the just 1. So inches is equal to value minus feet into 12. So value means, for example, 16. In our example 16. So 16 minus feet into 12. What is feet? Feet means here 1, right? So 1 into 12. Okay, this is the output. So 1 into 12 is nothing but 12. So 16 minus 12 is equal to 4. So final answer is 4 inches. So that will be stored in the variable called inches. And then what are we trying to do is that we are concatenating a string saying that S is equal to feet plus feet. This is actual value and this is going to be just a string value, and so and so inches, then the string value inches. Then we are going to return the same. So n number of feet and n number of inches. This is going to be the actual variable. This is also variable. Remaining are string values. Now we can see the output exactly we got. Let me delete this literal. Okay. So we are passing the length variable value to the length converter. This length converter is going to receive the value as value argument,
and we are dividing by 12 and taking the floor value into the feet, and we are going to write like value minus feet into 12, that is the inches value. Then we are going to concatenate a string so and so feet and so and so inches. The same whatever we written here, same will be as it is printed in this place. So we can expect the corresponding output like 1 feet and 4 inches. But we have a serious problem here. What if the value is having exactly 12? So whenever the value is exactly 12 or 24, something like that, if it is exactly divisible by feet without any remainder, we are getting this output like 1 feet and 0 inches like this. We are particularly getting 0 inches. So in this case, it has to exactly display 1 feet, and this part end 0 inches should not be added, right? So we have to keep the condition whenever in the pipe. So whenever inches is greater than 0, then only we have to consider this. Otherwise, we have to consider other. So we are going to take something that is whenever the inches is greater than 0, this value as it is, no changes. Whenever the inches value is equal to 0, just we have to concatenate only the feet. Only feet we have to concatenate. So we have to remove the inches. Now if you can check, presently in this case we got 1 feet. But the moment once we have given some other value, for example I am going to give like 13 instead of 12, so we are automatically getting the full value, that is 1 feet and 1 inches. So we can also write any other custom logic. For example, whenever it is 1, it has to just display 1 inch, not inches, right? So we can also keep such a logic if required. So we can just add like else if inches is equal to 1, then we can add one more, that is instead of inches it has to concatenate like inch. So we can write any number of condition. This is what the meaning of the logic whatever we are writing in the feet, the pipe. So we are getting the output, that is okay, is inches is equal to 1 feet and 1 inches. Let me check. Inches is equal to 1. The condition not executed correctly. Let me refresh. 1 feet and 1 inch it has to show. Let me print the console.log of inches. Whenever we got some problem of getting wrong output, we can display the value in the console.log so that we have some evidence. Yes, we got 1. Okay. Whenever the inches value is equal to 1, then we are going to assign so and so feet and inches inch. Else yes. Okay, there may be some problem. So it is going to display this value like this. Suppose we are providing the inches value maybe 14, then it is displaying 2 inches. Okay, so this is how we prepare the custom pipes. We have created 2 custom pipes. One is the length converter, which is converting the inches into feet, and other one is converting the monthly salary into annual salary. Like this we have understood how to create the custom pipes, and there is one more step to understand: how to pass custom arguments to the custom pipes. By default, whatever the property we have applied for the pipe, the property value by default will go as a value argument to the custom pipe transfer method. But I want to pass some additional value to the transfer method. For example, in the date predefined pipe, date format we are passing, right? In the slice we are passing the starting index and ending index, right? So in some pipes there is a requirement of passing additional values to the particular pipe as an argument.
So how do we pass and how do we receive that value? How do we do some process based on that? Let us try to understand in the custom pipe example. So here, if you can have a requirement, sometimes you want to display and sometimes you want to display some symbol like and symbol. So whichever the value you want to display here in this place, that you want to pass from here. So we can pass, that is length converter colon, we can pass some symbol, for example ampersand symbol, right? This ampersand symbol will be passed as argument here, args. Okay, this args is nothing but the argument value whatever passing here, that value we can concatenate here. Args we can concatenate. Okay, so let me give the same for this. Okay, we have given the concatenation properly, check it. Inches plus double quotes inches. Okay, so this is I think correct. So whatever arguments we have, that value is being displayed here. Now instead of printing like a and it is printing the ampersand symbol. So whichever the symbol you would like to display, that we can concatenate in the HTML file. For example, I want to print some hash symbol or comma or space, whatever, we can just provide that same is going to be displaying here. So this is how we pass arguments and utilize that argument value in the corresponding pipe. Okay, so what you can recollect from this, so pipe is used to do some value conversion. For example, it is receiving some value and doing the conversion and printing the corresponding output. This is what the duty of the pipe. And the custom pipes development we have seen, the custom pipe is used to convert the value. Let me show one more example on custom pipe. So we have uppercase and lowercase predefined pipes already we know, but I want to convert something like title case. For example, first letter capital, remaining letters are lowercase. So this is my requirement. So how do we do the same as title case? So let's understand the title case pipe development. NGG pipe, title case is name of the pipe. Name of the pipe, what you can see, title case. So it has created a class called title case pipe. If you can check there, we have title case pipe. So this title case pipe is already having export keyword, and the same will be part of the module here. See, have a look once. The title case class is being imported from so and so file, that is title case pipe. The same class is going to be part of the declaration section of the app module over here, which means that we are eligible to use the pipe called title case in the entire module. So in this one, we have a method called transfer method, and it's having a value argument. So I would like to convert the first letter as capital. So where first letter is equal to value of 0. What do you mean by value of 0 here? It must be string. The input must be string. Value of 0 will be a single character. So that value of 0 should be converted as a uppercase, and remaining letters is equal to value
substring of 1 dot 2 lowercase. So final is equal to first letter plus remaining letters. So let's understand with an example how this solves. For example, the input is Harsha. So I want to convert H caps. Here, how do we get only the single character like H? To get it, we are going to say value of 0. Okay, so the value of 0 indicates the exact first letter, that is H. Okay, so this H value must be converted into uppercase, right? So the converted H, capital H, is being stored inside the variable called first letter. Okay, that's leave it. And value dot substar of 1, which means that substring of 1 except the 0th character, the starting from index number 1, all these value we are getting, that is ARSHA. This part we are going to get, and that is going to be converting into lowercase. So of course already it is lowercase, that is being concatenated here. So first letter plus remaining letters is equal to H caps remaining normal. So that is going to be written as a final. So let's apply this title case to any file. For example, we have a city name. For example, city is equal to, so for example, Mumbai. I am providing the value Mumbai. This is by default in lowercase. I would like to convert the same into title case. So in order to do so, just we are going to add the TR. New TR is being added. So custom type, that is title case. We are going to display the city as it is. Presently this city value as it is being displayed, that is Mumbai in completely lowercase. So here whatever we have assigned as it is, you will get. For example, I am giving fully lowercase. So the fully lowercase value is being displayed there. But I want to convert the same into title case. In order to do so, what are we trying to do? In the HTML file, we are going to write title case. Here title case is a custom pipe that we have created already, and we are going to invoke the particular custom pipe by using its name. What is the name of this pipe? Title case. So this case C must be caps as mentioned here. So finally the city value is being converted into title case. Irrespective of the original case, whether it is maybe lowercase or uppercase or whatever, it is being converted into the title case. So we have completed this custom pipe development also. Okay. So let's do some enhancements in this particular menu bar. Maybe for example, so whenever we are going to change the particular page, for example home page or about page or contact page, whichever we have selected, the corresponding item should be highlighted with some different style, maybe bold or color should be changed, something. Presently as we are in the home page, the home should be highlighted. So in order to do so, what we have to try to do is that go to the styles.css file, add a class called current menu item or active menu item. We are going to add a class called active menu item.
which means the color should be yellow color, for example. So active menu item class we have created right now, it is going to be yellow color. We are going to apply this active menu item class dynamically to this. Statically, if we can apply, for example, if you go to the app.component.html and go to the home component, for example, we are applying here, that is active menu item. If we can apply statically, what happens is by default it is going to apply. Let's apply this important, otherwise Bootstrap is overwriting our own setting. So okay, active menu item, color equal to yellow, important. So we are going to apply this class, but it is going to apply the color equal to yellow, but the problem is it is statical. That means even though we go to about or contact or register, whatever, it is not changing, it is constantly being applied. Now what I would like to try to do is that I want to change this automatically depending on the requirement. So let's do it. So instead of giving the color equal to yellow or whatever as a constant, we are going to store this value inside a property of a service. So let's create a service first of all. ng service, we are going to create a service called menu service. So in the previous lessons we have understood how to create a service. Service is a class which contains some reusable methods. Whenever you feel that okay, this property or this method may be reusable among multiple components or globally, you can store that particular global properties or global methods inside a service, and we can inject the same service from anywhere, so that you will be able to access the same property or same method from any component. That's what exactly we are trying to do here. Here we have to apply the color dynamically, right? The color is going to be applying dynamically, and we can change that particular color value dynamically from any component, from the home component, from about, from anywhere. So that's why we have taken the services here. So the name of the service that we have taken is menu service. So the menu service is having, there is a menu service. Yeah, so the menu service is having a property called color property. So menu item color is the name of the property, is a string data type. By default it is going to be white color, so the default value we are providing like white, and it should be able to be changed. So this menu service must be injected into the app component. So go to your app component development. Inside this we are going to inject @inject menu service, and then we are going to provide this menu service here. Instead of giving like a hard coded yellow, we are providing menu service dot menu item color. So this menu item service, this menu item color is being applied here dynamically. Okay. So we are applying the menu item color dynamically. Otherwise we are going to set like style dot color is equal to this particular value.
So this menu item color is being assigned into the style.color property, and you would like to change it anywhere. For example, in home you want the yellow color, in about you want the white color, whatever. So whenever we have entered into the home, in the home component, we have to inject here, right? So @inject of menu service, and we are going to maintain this as a private member. So we are going to update this dot menu service dot menu item color is equal to yellow. We are going to update this as yellow. In the about component, here also we are going to inject @inject of menu service private menu service is of which type menu service. Here we are going to maintain this as a yellow color. So in the all the components we can fulfill the code. In the every component, the home component yellow color for the home menu item, for the about, for the contact, for respective menu components we have to add the service and we have to set the color. So finally what happens is, if you can update the code for all the predefined menu items, the respective menu item will have respective color. So this is all about how to apply the color to the particular menu item dynamically. So today mainly we have understood about the predefined pipes, like yesterday we have understood about uppercase, lowercase, number and date. Today we have understood about slice and JSON, and also mainly we have concentrated on custom pipes. 2 or 3 custom pipes we have created. So this is all about the pipes development. In the next class we are going to understand for the next topic. Thank you. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. In the earlier 2 sessions we were discussing probability, the session 1 and session 2, and it is going to be the session 3, and again it's a continuation of probability. So ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్లయితే 2 సెషన్స్ లోను ప్రాబబిలిటీలో మనం ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఈజీ మీడియం లెవెల్ లెవెల్స్, ఈజీ లెవెల్, మీడియం లెవెల్, హార్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అని చూస్తూ వస్తున్నాం. అండ్ ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే కాయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చూసినాం, అండ్ దెన్ డైసెస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం చూసినాం, అండ్ దెన్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ certain questions which are very, very important. And if you look at the first question, so from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace and a king and a jack. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace, a king and a jack. So ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్ ని see once again, if you look at the screen, so we have 52 cards, and we know that 13 cards, in club, spade, heart, diamond, these are the 4 different suits what we have. And if it comes to red, totally we have 26 cards, and when it comes to black, it is going to be once again 26 cards. So black AVV చూసినట్లయితే club and spade, and then red AVV చూసినట్లయితే heart and diamond. సో టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయంటే 52, అండ్ ఈచ్ పర్టికులర్ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13. అండ్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినట్లు ఒక పర్టికులర్ సూట్, లెట్స్ టేక్ ఇఫ్ వి టేక్ క్లబ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్ దే, 13 డిఫరెంట్ కార్డ్స్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏస్. ఐ రిపీట్, ఇట్స్ నాట్ 1, ఇట్స్ కాల్డ్ as ఏస్, అండ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ ఏ, అండ్ దెన్ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then if you see first one is 11th card is jack, and 12th card is queen, and then 13th card is king, and the same as for spade.
but different symbols, and then the same is applicable to heart as well, and then the diamond. So 13 in each suit, so which makes 52 cards, correct? Now ee question meer chustunnattlaithe, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Now so simple, we are going to follow one basic rule, which is nothing but let understanding what is n of s. So n of s ante we already know n of s is nothing but total outcomes, and then understanding what is n of e. N of e is nothing but what is our requirement, manakem kavali, and then finally we have to find out the probability, which is nothing but p of e. So n of s, n of e, and p of e. Now so as per this question, we have 52 cards. We have 52 total ga playing cards 52, and in the see 3 cards are drawn at random. 3 cards are drawn. So 3 cards are drawn. It is so simple. So total ga 52 cards nunchi nenu enni cards నేను draw చేస్తాను అనేది it is making me clear. Now in such case it is going to be, so 52 cards lo I'm going to draw or select 3 cards. So which means my outcome total number of outcomes is going to be 3 out of 52, correct? 52 C3 అవునా? Now what is my requirement? నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి 3 కార్డ్స్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో అందులో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ఏం కావాలి అంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ నీడ్ 1 ace and 1 king and then 1 jack, correct? Is that 1 jack? So ace and then king and then jack. సో నేను 3 కార్డ్స్ డ్రా చేసిన 52 నుంచి. ఆ 3 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఒక కార్డ్ అనేది ఏస్ గాను, ఒక కార్డ్ కింగ్ కార్డ్, ఇంకొకటి జాక్ కార్డ్. సో ఇలా నాకు రావాలంటే వాట్ ఇస్ దట్ ప్రాబబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఎంత? సో ప్రాబబిలిటీ ఇస్ ఆల్వేస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఛాన్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 ace and 1 king and 1 jack అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 కార్డ్స్? సో నా రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు నేను ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ n of e? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో హియర్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్, టోటల్గా 12 కార్డ్స్ ఉన్నాయి అని తీసుకుందాం. ఆ 12 కార్డ్స్ ఏంటి అంటే, రిమెంబర్ 4 ace ఉంటుంది, కరెక్ట్? 4 ace ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 kings ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 jacks ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ దిస్ ఇస్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. చెప్పాను కదా, లెట్స్ సే 1 సూట్లో చూసినట్లయితే, లెట్స్ సే క్లబ్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ 1 ace, and then spade తీసుకుంటే we have another ace, and then heart తీసుకుంటే we have ace, and then diamond తీసుకుంటే we have ace. సో in such case టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే, ఐ మీన్ ఏస్ అనేవి 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది సూట్లో, అండ్ దెన్ చూసినట్టయితే కింగ్స్ అనేవి 4 ఉంటుంది, అండ్ దెన్ జాక్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఆల్ టుగెదర్ 12 కార్డ్స్. సో 12 కార్డ్స్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఒక కార్డ్, ఐ మీన్ టోటల్ 52 కార్డ్స్ అయినా నాకు కావాల్సిన సెట్ ఏంటంటే ఈ 12. ఈ 12లో నేను ఏదైనా 3 కార్డ్స్ తీసుకోవాలి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఫస్ట్ థింగ్ నేను 12C1. 12C1 అంటే 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నా, అంటే ఓవరాల్గా 52, బట్ నాకు కావాల్సింది ఈ 12 కార్డ్స్లో 3 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నాను. నా దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ సెలెక్షన్. అండ్ ద సెకండ్ సెలెక్షన్ ఏంటి అంటే, నెక్స్ట్ నాకు ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసిన కార్డ్ ఏస్ అని తీసుకుందాం. ఫస్ట్ నేను పిక్ చేసిన ఏస్ అని తీసుకుంటే, నెక్స్ట్ కార్డ్ నాకు ఏస్లో నుంచి కావాలి అంటే నో కదా. ఫస్ట్ సో ఒక ఏస్, ఒక కింగ్, అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కావాలి. సో నాకు నెక్స్ట్ ఏస్ నుంచి అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ దిస్ 4 ace కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నాకు ఛాన్స్ ఏంటంటే, సెకండ్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ 4 kingsలోను 4 jackలోను నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఈ 8C1 మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ లెట్స్ సే నాకు సెకండ్ కింగ్ కార్డ్ వచ్చింది అనుకుందాం. నేను సెకండ్ డ్రా చేసే కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసాయి. సో ఈ 4లో ఒక కార్డ్ నేను తీసేసుకున్నాను, ఐ మీన్ 8లో ఒక కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసింది. నా ఫైనల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 1 jack. సో ఈ 1 jack కావాలంటే ఫైనలీ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 jacks. ఈ 4 jacksలో నాకు ఒక కార్డ్ మాత్రమే నాకు కావాలి, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4C1. which is going to be 4C1. And what is the probability? And మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. So నాకు first 12 cards first option. ఈ 12 cardsలో నేను ace తీసుకున్నానంటే I'm left with 8 cards. ఆ 8 cards let's say for example దీంట్లో నేను king తీసుకున్నానంటే I'm left with finally 4 jack cards. దాంట్లో నాకు ఒక jack వస్తే చాలు. So by totally it is going to be 52C3. That's it. Okay, I repeat the question. This is so important and it is a bit complex. Try to understand the question. So we have 52 playing cards. In this 52 playing cards, we are going to draw or select 3 cards.
ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు ఎలా ఉండాలంటే ఒక ఏస్ కార్డ్ ఉండాలి, ఒక కింగ్ కార్డ్ ఉండాలి, అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కార్డ్ ఉండాలి. సో ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు రావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్ 52 కార్డ్స్లో నాకు ఈ 3 కార్డ్స్ని మాత్రం నేను చూసుకున్నట్టయితే 12 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఎలా 12 కార్డ్స్ అంటే 4 ఏస్ కార్డ్స్, 4 కింగ్ కార్డ్స్ అండ్ 4 జాక్ కార్డ్స్. సో రిమైనింగ్ ఐ డోంట్ నీడ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 52C3 అంటే 52 కార్డ్స్ నేను 3 కార్డ్స్ అనేది చూస్ చేసుకుంటున్నా. ఇది టోటల్ అవుట్కమ్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు నన్ను అడిగినట్లయితే ఈ 12 కార్డ్స్లో నేను 3 కార్డ్స్. బట్ ఈ 12 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఎలా అంటే అలా కాదు, నాకు ఒక ఏస్ కార్డ్, ఒక కింగ్, ఒక జాక్ కావాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ సో నేను ఏం చేసిన అంటే 12 కార్డ్స్లో ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ 12లో ఒకటి లెట్స్ సే కింగ్ అన్న అవ్వాలి, జాక్ అన్న అవ్వాలి, ఏస్ అన్న అవ్వాలి. సో ఏ ఒకటి అయినా నెక్స్ట్ టైం నాకు మళ్ళీ మిగతా ఉండేది అవసరం లేదు. నాకు ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుందాం. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ఏస్, ఇలా 4 ఏస్ అండ్ 4 కింగ్స్ అండ్ దెన్ 4 జాక్స్ అని తీసుకుందాం, అండ్ దెన్ 4 జాక్స్. సో ఫస్ట్ నాకు ఈ 12 కార్డ్స్లో ఇలా ఉంది. నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ కార్డ్ ఏస్. సో ఈ 12 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒక కార్డ్ తీసుకున్నా. సో అది ఏస్ అయింది అనుకుంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ ఏస్ అయింది అనుకుంటే నా నెక్స్ట్ నేను చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవి నా ఆప్షన్స్లో ఉండవు. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఏస్ చూస్ చేసుకున్నాను. నాకు నెక్స్ట్ కార్డ్ డెఫినెట్గా కింగ్ అయినా జాక్ అయినా కావాలి. సో నా ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 8 ఆప్షన్స్. సో అందుకే ఇప్పుడు 8 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒకటి పిక్ చేస్తున్నా. ఆ పిక్ చేసే కార్డ్ కింగ్ అన్న అవ్వచ్చు, జాక్ అన్న అవ్వచ్చు. లెట్స్ సే కింగ్ పిక్ చేసుకున్నా అని చెప్పి అనుకుంటే రెస్ట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి నేను కింగ్ పిక్ చేసిన తర్వాత నాకు థర్డ్ లాస్ట్గా నేను పిక్ చేసే కార్డ్ డెఫినెట్గా నాకు జాక్ నుండే రావాలి. సో హెన్స్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్. అందుకని ఇది 4C1. హియర్ మీరు ఏస్ పిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది కింగ్ అండ్ జాక్ టుగెదర్ అని చూసినట్లయితే 8C1. సో ఇనిషియల్గా మీకు టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 12C1. ఓకే, సో నా 12C1, 8C1, 4C1 అండ్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ లైక్ అండ్ కండిషన్ ప్లస్ కాదు. అండ్ దెన్ సో 12C1 into 8C1 into 4C1 by 52C3. I hope you understand this question. Let's see the next question. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Fantastic. So we are drawing once again 4 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of the same number. సో అన్ని 4 కార్డ్స్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ ఉండాలి. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకే, నా లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సో 4 కార్డ్స్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు 4 కార్డ్స్ సేమ్ నంబర్ అంటే సో హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ మనం నిన్న డైస్లో కూడా చూసాం. ఒక డైస్ మనం 4 డైస్ని రోల్ చేసినప్పుడు నాకు అన్నీ సేమ్గా రావాలి అంటే అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ. సో 4 కార్డ్స్, ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ లెట్స్ సీ. సో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్గా యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈగా యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ ఫైనల్ ప్రాబబిలిటీ. కరెక్ట్, ద సేమ్, ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ద ఆన్సర్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్టయితే, ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ చూద్దాం. అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 కార్డ్స్, అవుట్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా 4 కార్డ్స్. అవునా? సో 52 కార్డ్స్ నుంచి 4 కార్డ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సెలెక్ట్ అంటే ఇస్ ఆబ్వియస్లీ కాంబినేషన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 52C4. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ టోటల్ అవుట్కమ్. సో ప్రాబబిలిటీలో డినామినేటర్ ఫస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఈజీ. మీరు న్యూమరేటర్కి డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్ ఆన్ సెలెక్టింగ్ వాట్ ఇస్ ద న్యూమరేటర్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద డినామినేటర్. డినామినేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఇస్ 52C4. 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నాకు 4 కార్డ్స్ చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ. అంటే ఏంటి అని చూద్దాం. లెట్స్ సే ఆ 4 కార్డ్స్ ఎలా ఉండాలంటే, లెట్స్ సే ఏస్ 1 లేదు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏస్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏస్ 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 ఇలా, లేదంటే 2 2 2 2, లేదంటే గోస్ ఆన్ 6 6 6 6. ఓకే, లేదు అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ కార్డ్, ఇట్ ఇస్ కింగ్ 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 కింగ్. సో అన్నీ నాకు ఇలా డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో అది ఆల్ ఏస్ ఉండొచ్చు, లేదా ఆల్ 2s ఉండొచ్చు, ఆల్ 3s, ఆల్ 4s, ఆర్ ఆల్ 5s, however it is. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్, మీరు చూసినట్లయితే నాకు అన్ని కార్డ్స్ సేమ్గా డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలా టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. సో మీకు ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తుందంటే కూడా 13 కదా. ఇది ఒక సెట్ అనుకుందాం, ఇలా రావడం ఒక సెట్. అండ్ దెన్ అన్ని 2s వచ్చిందంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ సెట్ అనుకుంటే, అన్ని 3s, అన్ని 4s, అన్ని 5s. సో ఇలా మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే టోటల్గా 13 కార్డ్స్ కాబట్టి మీకు 13 డిఫరెంట్ సెట్స్ రావచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 13. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే 13, ఎందుకంటే 13 డిఫరెంట్ సెట్స్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా? సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ లైక్ 13 by 52C4.
13/52C4, nothing else. It's going to be easy for you. Alright, so probability of getting the same number when you draw 4 different cards. Okay, now let's see the next question. Okay, from a well shuffled pack of 52 playing cards, 4 cards are excellently dropped. ఓకే, సో మీరు డ్రాప్డ్ అని ఇక్కడ ఏంటి కొత్తగా ఉంది అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. డ్రాప్డ్ అయినా సెలెక్ట్ అయినా అన్నీ సేమ్. ఓకే, డ్రాప్డ్ అనేది తీసుకుందాం. సో 4 కార్డ్స్ కింద పడ్డాయి, డ్రాప్ అయిందని తీసుకుంటే ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటున్నాడు. సో 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటే ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ అనేది దాంట్లో మిస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఎలా? సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ సేమ్ థింగ్ హియర్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ చూడండి. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్ మీరు డ్రా చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 52C4. కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ 52C4. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ప్రాబబిలిటీ నాకు ఎలా కావాలి ప్రాబబిలిటీ అనేది మీరు చూసినట్లయితే మీ దగ్గర 52 కార్డ్స్ చేతిలో ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే 13 స్పేడ్ కార్డ్స్, 13 క్లబ్ కార్డ్స్, 13 హార్ట్ ఇన్ కార్డ్స్ అండ్ 13 డైమండ్ కార్డ్స్. ఓకే, ఆల్ టుగెదర్ 52 కార్డ్స్. ఈ 52 కార్డ్స్ మీ చేతిలో నుండి ఒక 4 కార్డ్స్ కింద పడిపోయాయి అనుకుందాం. 4 కార్డ్స్ కింద పడిందంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ హౌ మెనీ కార్డ్స్? 48 కార్డ్స్. ఈ 48 కార్డ్స్ని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సూట్ అంటే క్లబ్లో ఒక పర్టికులర్ కార్డ్ మిస్సింగ్. అది ఏ నెంబర్ మిస్సింగ్ అనేది నో నీడ్ టు వరీ, జస్ట్ బికాస్ దే టోల్డ్ క్లియర్లీ 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈచ్ సూట్. సో క్లబ్ అనేది మీరు చూసినట్టు ఈ పర్టికులర్ షేప్లో. సో అందులో ఆ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ స్పేడ్ అనే ఒక సింబల్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేడ్ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ హార్ట్ 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది, అందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ డైమండ్ అనే సూట్లో చూసినట్టయితే ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. సో ప్రతి కార్డులోనూ ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అప్పుడు అలా మిస్ అవ్వాలి అలా అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి, ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఎంత ఛాన్సెస్ ఉంది అనేది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ సింపుల్. సో ఫస్ట్ సూట్ లెట్స్ సే క్లబ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. క్లబ్లో 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. సో ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్ కదా, సో 13C1. ఇందులో 13C1. ఓకే, అండ్ ఆ 13లో ఏ కార్డ్ అన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. అన్నిట్లోనూ ఒకే నెంబర్ కార్డ్ మిస్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. 13లో ఏదన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. సో 13C1 కరెక్ట్. సో 4 కార్డ్స్. సో దెన్ సెకండ్ సూట్ అని మీరు చూసినట్లయితే స్పేడ్ తీసుకుందాం. సో స్పేడ్లో కూడా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది? 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ థర్డ్ వన్ మీరు చూసినట్లయితే డైమండ్. సో డైమండ్లో కూడా 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. 13 కార్డ్లో ఒకటి మిస్సింగ్, ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ ఫోర్త్ మీరు చూసినట్లయితే హార్ట్, దాంట్లో కూడా ఒకటి మిస్సింగ్. సో ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్క కార్డ్ సెలెక్ట్ అయ్యి కింద పడింది అనుకుంటే ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఇలా జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ 13 పవర్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బై 52C4. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 32 or it's making ఇంకా ఇది ఎలా ఉంది అలా ఇట్స్ లైక్ 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13. It's it by 52C4. It is so simple. Only thing is you have to understand the question. First thing, question ni 3 parts ga divide cheskondi. Total outcomes enti? Part number 1. Dani calculate cheskondi. Question chudagane total outcomes ni calculate cheyadam anedi chala easy. Second, మీరు చూసినట్లయితే నీకు కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ, నీకు ఏం కావాలి, ఆ ఈవెంట్ ఏంటి, దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఫైనలీ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ లైక్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ మెన్షన్ చేసి యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ష్యూర్. నౌ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of different numbers. Now, this is going to be a bit challenge. Try to understand. Meer once again 4 cards drawn at random ante malli pack of 52 cards lo 4 cards meer teeskuntunnaru once again. So meer chusinattlaithe let's say I have 52 cards with me. Okay, 52 playing cards na chethilo undi. The 52 playing cards lo nenu 4 cards random ga teeskuntunnanu. So ippudu probability chances meer deniki calculate cheyali ani meer chusinattlaithe ee 4 cards nundi prati suit lo nundi same number kada, same number or different number. Now find the probability of getting all the 4 cards at different numbers, and I mean same numbers raakunda unnetattu meer find out cheyali. Ante enti simple. For example మీ దగ్గర let's say club, spade, heart and then diamond. So these are the 4 different suits. Okay, suits అంటారు వీటిని. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different suits. ఇప్పుడు ఏంటంటే సో దీంట్లో నుంచి నేను 4 కార్డ్స్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ నేను తీసినప్పుడు లెట్స్ సే క్లబ్ నుండి 2 ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇలాంటి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుందని చెక్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సే స్పేడ్లో తీసినప్పుడు 3, హార్ట్లో తీసినప్పుడు 7, డైమండ్లో తీసినప్పుడు 9 or జాక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. బట్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద 4 కార్డ్స్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నంబర్స్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్.
ఐ మీన్ మీకు రాకూడదు అనే కేస్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే సి ఆల్ షుడ్ నాట్ బి 1 ఐ మీన్ ఏస్ ఆర్ 2 ఇలా ఉండకుండా ఓకే అన్ని డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సి 2 3 కూడా రాకూడదు, అన్ని డిఫరెంట్గా ఉండాలి. 3 కార్డ్ నెంబర్స్ కూడా సేమ్గా ఉండి 4th డిఫరెంట్ అలా కేసు కూడా ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయరాదు. ఓకే ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆల్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. దీనికి మనం ప్రాబబిలిటీ ఎలా చేస్తాం అనేది, సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినప్పుడు ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ సూట్ క్లబ్ అని తీసుకుందాం. క్లబ్లో మీకు ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ప్రాబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే 13C1 సెలక్షన్ మాత్రం చూస్తున్నాను, ప్రాబిలిటీ కాదు. సెలక్షన్ చూడండి క్లబ్. సో నేను క్లబ్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ స్పేడ్, నెక్స్ట్ డైమండ్, నెక్స్ట్ హార్ట్, ఎలా అన్న ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. ఓకే ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. సో ఏదో ఒకటి మీరు ఏ సూట్ని తీసుకున్నా ఫస్ట్ సూట్ని నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే 13లో ఒక కార్డ్ లెట్స్ సే మనం సెలెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం, ఫెంటాస్టిక్. నా సో నేను క్లబ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐమ్ కమింగ్ టు స్పేడ్. నా స్పేడ్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏదైతే మీరు క్లబ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని మీరు నెక్స్ట్ దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. అంటే మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు చెప్తున్నాను. లెట్స్ సే ఏస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 జాక్ క్వీన్ కింగ్. లెట్స్ సే ఇది క్లబ్లో మీరు సెలక్షన్ ప్రాసెస్కి చూడండి. ఈ క్లబ్ అనే మీరు సూట్లో మీరు చూసినట్లయితే సో ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. కరెక్ట్, ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. Let's ace, I mean, so we don't have 1 here, it's obviously it's ace. So we have 13 cards. So నేను క్లబ్లో లెట్స్ సే నేను 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకుంటే ప్రాబిలిటీలో నా స్పేడ్కి వచ్చేసరికి ట్రై టు అండర్స్టాండ్, స్పేడ్కి వచ్చేసరికి సో 2 ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చే కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే 2 అనేది రాకూడదు, ఎందుకంటే మన ప్రాబబిలిటీ మనం దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, అన్ని డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వచ్చేటప్పుడు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఏస్ 3 4 5 6 7 8 9 10 జే క్యూ కింగ్. సో స్పేడ్కి వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్లయితే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ 2 హియర్ ఫర్ ద సెలక్షన్ ప్రాసెస్ జస్ట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 12 ఆప్షన్స్. I'm left with only 12 options in order to select one particular card. Fantastic. So next నేను సో స్పేడ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేను హార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మీరు చూసినట్టయితే సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 6 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు లిస్ట్లో హార్ట్ వచ్చేసరికి 2 కానీ 6 కానీ సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు ప్రాబిలిటీకి, ఎందుకంటే అన్ని డిఫరెంట్గా రావాలి కాబట్టి. సో ఈ 2 6ను వదిలేసి ఐ స్టార్ట్ విత్ అదర్ నెంబర్స్. ఓకే ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 11 ఆప్షన్స్. ఓకే సో నెక్స్ట్ లాస్ట్కి ఐ మీన్ హార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ డైమండ్కి వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఆల్రెడీ మనం క్లబ్లో ఒక నెంబర్, స్పేడ్లో ఒక నెంబర్, హార్ట్లో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 10 ఆప్షన్స్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 10 ఆప్షన్స్. సో ఫైండ్ ది ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని చూసినట్లయితే సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13C1. సో ఫస్ట్ కార్డ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ సూట్లో అది ఏ సూట్ అన్నా ఉండొచ్చు, నాకు 13 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ సూట్ వచ్చేసరికి నాకు 12 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సూట్ ఆల్రెడీ ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే 11 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ నాకు 10 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది బై. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 52C4. దాట్స్ ఇట్. So 13C1 into 12C1 into 11C1 into 10C1 by 52C4. 4 cards I'm going to draw. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay. Now, so here it is. Now we are going to discuss the fourth version, which is nothing but the fourth component, which is nothing but the marbles and balls. Correct? So far we discussed coins, dices, and then the cards. Now here it comes, it's like balls and marbles, how we are going to deal with this. Now let's see, it's going to be so simple. A bag contains 8 red balls and 4 green balls. So I want you people to make a note of this, then only we can solve the question. So a bag contains 8 red balls and 4 green balls. Find the probability that. Fantastic. Excuse me. Okay, now so a bag. Now let's understand. Now just for your visual purpose, okay, so please don't draw such pictures and all in the examinations, like waste of time. Let's say this is a bag and this bag contains 8 and how many balls? 8 red balls. 8 red balls and 4
plus 4 green balls. Okay, fantastic. So we have a bag which contains 8 red balls and 4 green balls. Okay, let's understand all together how many balls? 12 balls. Correct? Which is a combination of red plus green. Which is a combination of red plus green. Okay. Now, find the probability of, let's go by question. What's the first one? Let's see what's the first one. The ball is drawn red when one ball is selected at random. Okay, find the probability. The ball is drawn red when one ball is selected at random. Okay, fantastic. Okay, what is this? So simple. First thing, n of s, then n of e, and then probably p of e. ఇదేంటి చూసినట్లయితే ఓకే టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ 12 balls అండ్ హౌ మెనీ బాల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఆర్ సెలెక్ట్ ఇట్స్ ఓన్లీ 1 ఫ్యాంటాస్టిక్ సో నా అవుట్కమ్ ఏంటిని చూసినట్లయితే 12 balls ఉన్నాయి ఇందులో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను కాంబినేషన్ ఆబ్వియస్లీ 12C1 ఫ్యాంటాస్టిక్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నేను సెలెక్ట్ చేసే బాల్ ఏమై ఉండాలి రెడ్ బాల్ అయి ఉండాలి సో దిస్ ఇస్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్ సో రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 8 ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ నేను సెలెక్ట్ చేసే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 8లో ఒక బాల్ మాత్రమే అవ్వాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా రెడ్ బాల్ అవ్వాలి సో దీని ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C1 by 12C1 correct which is 8 by 12 which is 2 by 3 that's it which is 2 by 3 so probability is here 2 by 3 fantastic now let's see the second question all the 4 balls drawn are red my second question చూసినట్లయితే all the 4 balls drawn are red when 4 balls are drawn at random fantastic now ఎన్ని బాల్స్ మనం ఫస్ట్ డ్రా చేసినాం ఐ మీన్ సెలెక్ట్ చేసినాం అనేది మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆల్ ద 4 balls are drawn 4 balls are drawn అంటే చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది మీ టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే టోటల్గా 12 balls ఉన్నాయి 12లో ఎన్ని మనం డ్రా చేసినాం విచ్ ఇస్ 12C4 ఫ్యాంటాస్టిక్ అండ్ ఆల్ ద 4 balls are రెడ్ సో డ్రా చేసే 4 balls కూడా ఎలా ఉండాలంటే రెడ్డే అవ్వాలి సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే నేను డ్రా చేసే 4 balls కూడా ఏమవ్వాలి రెడ్ అవ్వాలి సో టోటల్గా రెడ్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి 8 ఉంది సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C4 అండ్ now so what is the probability is nothing but so 8C4 by 12C4 I hope you can solve this is very easy okay 8C4 by 12C4 just like NCR I hope you know this we have already discussed NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial just formula substitute you'll get the final answer it's so simple okay now what's the third question all the 4 balls drawn are green and I repeat all the 4 balls drawn are green when the 4 balls are drawn at random so simple so third requirement మీరు చూసినట్లయితే once again what is the outcome we're drawing 4 balls in such case it is going to be 12C4 no changes 12 balls నుంచి ఓవరాల్ గా మనం 4 balls డ్రా చేస్తాం అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే నా ఆ 4 balls నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఆ బ్యాగ్లో నుండి తీసుకుంటున్నాను ఆ 4 balls కూడా నాకు ఎలా ఉండాలి గ్రీన్ ఉండాలి సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4C4 is like and what is the probability so it's going to be 4C4 by 12C4 that's it 4C4 by 12C4 alright now 4 balls is gone now see the next question 2 balls are red and 1 ball is green when 3 balls are drawn at random I repeat 2 balls are red and 1 ball is green okay so let's erase this one 2 balls are drawn so 2 balls red అవ్వాలి ఒక బాల్ గ్రీన్ అవ్వాలి okay so the fourth question now what is the outcome మనం చూసినట్లయితే once again 12లో 3 balls మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇట్స్ నాట్ 12C4 3 balls ఇక్కడ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C3 okay now what is the requirement 2 balls నాకు రెడ్ అవ్వాలి అండ్ దెన్ 1 ball చూసినట్లయితే it has to be green so 2 balls రెడ్ అవ్వాలి అంటే so it is going to be 8C2 correct 8 balls లో 2 balls I mean టోటల్గా 3 balls మనం డ్రా చేస్తున్నాం బట్ ఆ 3 balls 2 balls డెఫినెట్గా రెడ్ అవ్వాలి అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దర్ ఇస్ అండ్ అనేది మెన్షన్ చేశాడు సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మల్టిప్లికేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆర్ దెన్ ఇట్ ఇస్ అడిషన్ సో 8C2 into సో రిమైనింగ్ ఒక బాల్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్రమ్ గ్రీన్ సో గ్రీన్లో టోటల్గా ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి 4 balls ఉన్నాయి 4లో ఒక బాల్ ఫ్యాంటాస్టిక్ దిస్ ఇస్ హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ నా ఛాన్సెస్ ఏంటి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి ప్రాబబిలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ ఛాన్స్ సో ఇది మనం ఇలా డ్రా చేయడానికి ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C2 into 4C1 by 12C3 that's it 8C2 into 4C1 by
12C3. I hope you understand this. Now let's see the last question. In this particular question, last sub question మీరు చూసినట్టయితే 3 balls are drawn and none of them is red. Fantastic. So 3 balls అంటే we are going to select 3 balls and none of them is red. In such case అది red అవ్వకూడదు అనేది. Okay. So 3 balls are drawn. So simple. 3 balls drawn అంటే the fifth one. 3 balls drawn అంటే n of s. Total outcome it is going to be 12C3. అవునా? సో 12 balls నుంచి 3 balls సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇవి ఏవి రెడ్ అవ్వకూడదు చెప్పి. సో రెడ్ అవ్వకూడదు అంటే అన్నీ గ్రీన్ అవ్వాలి అండ్ ఆ గ్రీన్ బాల్స్ ఎన్ని చూసారంటే 4. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4. ఈ 3 balls ఈ 4లోనే ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4C3. ఓకే అండ్ దెన్ ప్రాబబిలిటీ. సో ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది చూసినట్టయితే 4C3/12C3. దట్స్ ఇట్. 4C3/12C3. సో 12 balls 3 balls పిక్ చేసినాం. ఆ 3 balls ఏ బాల్స్ అయి ఉండాలి? గ్రీన్ అవ్వాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C3. ఓకే లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే సో మిస్సెలేనియస్కి ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో ఈ మిస్సెలేనియస్ క్వశ్చన్స్ ఈ డైసెస్, కాయిన్స్, కార్డ్స్ అండ్ దెన్ బాల్స్ కాకుండా ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు అంటే ఈ మిస్సెలేనియస్. ఓకే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఎ నెంబర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ numbers 1, 2, 3, 4 ... up to 20 is a prime number when each of the given numbers is equally likely to be selected. I repeat the question. What is the probability that a number selected from the numbers 1, 2, 3, 4 goes on up to 20 is a prime number when each of the given number is equally likely to be selected. So equally likely to be selected అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఈక్వల్లీ లైక్లీ టు బి సెలెక్టెడ్ అంటే ఏ నెంబర్ అంటే ప్రతి నెంబర్కి ప్రతి నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 నెంబర్స్ మీ చేతిలో ఉంది. ఈ 20 నెంబర్స్ మీరు దీంట్లో ఏదో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారంటే అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంది. మీరు 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 15 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 20. కరెక్ట్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పార్షియాలిటీ. ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ అని చెప్పి పార్షియాలిటీ ఏం లేదు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ నెంబర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద నంబర్స్ 1, 2, 3, 4, 5 goes on up to 20 as a prime number when each of the given numbers is likely to be selected. Okay. So total numbers in 20. Okay. And now we need to understand మనం చూస్ ఈ 20 నెంబర్స్లో మనం ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఆ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎంత, అప్పుడు ఛాన్సెస్ ఎంత. సో సింపుల్. నా సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యూ అండర్స్టాండింగ్. డోంట్ డూ దిస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ సొల్యూషన్ పార్ట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇలా నేను డ్రా చేసి మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్స్ లైక్ 15, 16, 17, 18, 19, 20. ఓకే fantastic. Now anyways even numbers are not prime numbers. No need to worry about that. So what are the prime numbers here? Okay. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక సొల్యూషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే నా అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే నా దగ్గర 20 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 20 నెంబర్స్లో నేను ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఫెంటాస్టిక్. సో ఇట్ ఇస్ 20C1. ఓకే బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు కావాల్సిన ఈ ఒక్క నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్లో మాత్రమే ఉండాలి. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి? Let's start with, see, 1 is not a prime number, 2 is an even prime number and it's the first prime number, so it's going to be 2. And then prime number 3, 4 is not a prime number, even number 5, and 6 is not a prime number, 7 is a prime number, 8 even number, 9 has factors, 10 has factors, 11 is 11 a prime number? Fantastic. Yes, 11 is a prime number, 12 is even, and 13 is a prime number, 14 is even, 15 has factors, 16 has, try to understand, 16 has factors, it's an even number as well. So 17 is a prime number and 18 no, 19 is a prime number. Alright, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ 8 నెంబర్స్లో ఒకటి మాత్రమే. సో మీరు 20 నెంబర్స్ నుంచి ఈ 20 నెంబర్స్ నుంచి ఒకటి చూస్ చేసుకున్నా మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి అంటే అది ఈ 8 నెంబర్స్లోనే ఉండాలి. సో 8C1. సో దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది? యాజ్ యూజువల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి చూసినట్లయితే 8లో నుంచి ఒక నెంబర్ 8C1/20C1. దాట్స్ ఇట్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2/5, which is something like 2/5. So probability is 2/5. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay. Tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together. Tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together and then one ticket is drawn at random. Okay. So మన దగ్గర కొన్ని టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఆ టికెట్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆ టికెట్స్కి కొన్ని నెంబరింగ్స్ ఉన్నాయి.
1 నుండి 18 వరకు, ఐ మీన్ టికెట్ 1, టికెట్ 2, టికెట్ 3 అలా 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి దాంట్లో నెంబరింగ్ ఉందని చూద్దాం. And then one ticket is drawn at random, I mean selection drawn. However, find the probability that the ticket number which is a multiple of 2 or 3. Okay, alright, so 18 tickets ఉన్నాయి అనుకుందాం, and 18 tickets, let's say ticket 1, ticket 2, ticket 3, we have 18 tickets as such, correct? Now, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, మన దగ్గర 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 18 టికెట్స్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ వన్ పర్టికులర్ టికెట్. ఓకే, సో ఆ టికెట్ నంబర్స్, ఇవన్నీ టికెట్ నంబర్స్, టికెట్ 1, టికెట్ 2, టికెట్ 18. ఓకే, సో వన్ టికెట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా సెలక్షన్ ఏంటి, ఐ మీన్ నా పర్టికులర్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసిన, సెలక్షన్ కాదు, నా అవుట్కమ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. 18లో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఐ మీన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డ్రా. ఆల్రైట్, now this is the solution part. Okay, now నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నాకు నేను సెలెక్ట్ చేసే నంబర్, ఐ మీన్ ఆ టికెట్ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే 2 or 3 మల్టిపుల్ అంటున్నాడు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఇస్ 2 మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్. సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ అడిషన్. ఓకే, అడిషన్ అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా సమ్ చేసుకోవచ్చు. 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అని చూసినట్లయితే 2 is a 2 multiple, okay, and 3 is a, I mean let's say first let's figure out how many 2 multiples are there. It is easy. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. అంటే 18 నెంబర్స్ కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 12 మల్టిపుల్స్. ఇట్ మీన్స్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఓకే, వీ హ్యావ్ 9 2 మల్టిపుల్స్. ఇప్పుడు ఆర్ అంటున్నాడు, ఇన్ ద సెన్స్ ప్లస్, ఓకే, ఆర్ అడిషన్. నా 3 మల్టిపుల్స్ కూడా అవ్వచ్చు, 2 మల్టిపుల్స్ అన్న అవ్వచ్చు, 3 మల్టిపుల్స్ అన్న అవ్వచ్చు. సో 3 మల్టిపుల్స్ మేము తీసుకున్నట్లయితే 3, 6 is already marked, so 3. ఓకే, ఇది నోట్ చేసుకోండి, 3 మల్టిపుల్స్ 3, 6 is already marked, 9, okay, 9, and then 12 is already marked, probably next 15 and then 18. అవునా? సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3, 9, 15 అంతే. ఎందుకు అని అడిగారు అంటే, సి డోంట్ కన్సిడర్ 6, ఎందుకంటే 6 ఆల్రెడీ మనం ఈ 9 సెలెక్షన్స్లో ఒక సెలెక్షన్ 6 ఉంది. డోంట్ డూ దాట్. సో 3 తీసుకోండి, 6 ఆల్రెడీ 2 మల్టిపుల్ కాబట్టి ఈ 9 సెలెక్షన్స్లో 6 కూడా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ 9 అనేది మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ వన్స్ అగైన్ 12, నెక్స్ట్ 3 1 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12. 12 వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్టయితే 12 ఆల్రెడీ 2 సెలెక్షన్లో ఉంది, సో మళ్ళీ 12ని కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు. అండ్ దెన్ 15 అనేది మీరు చూసినట్టయితే 2 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు, 2 సెలెక్షన్స్లో లేదు. అండ్ దెన్ 18 కూడా 2 సెలెక్షన్స్లో ఉంది. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో టోటల్గా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే 12 పర్టికులర్ నెంబర్స్. ఈ 12 నెంబర్స్లో, ఈ పర్టికులర్ 12 నెంబర్స్లో అంటే అండర్లైన్ ప్లస్ రౌండ్ చేసిన నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్ మనకు వచ్చినా ఓకే. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C1. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12C1. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 12/18 which is 1/3. 12/18 which is nothing but 1/3. Alright, now let's see the next question. Okay, in a lottery of 100 tickets numbered 1 to 100, 2 tickets are drawn simultaneously. Find the probability that both the tickets drawn have prime numbers. Okay, so prime numbers concept use chesaru. Now it's not possible to write all the 100 numbers here, but you can use little bit of common sense in order to get the answer for this. What is that common sense? So total ga, let's say we have 100 tickets unnai, 100 tickets ki but even the numberings unnai, same thing, 1 2 3, it goes on up to 100. Okay, 100 tickets with numbers, but try to understand, we are going to draw how many tickets? 2 tickets. So look at the solution part. Total outcome of S మీరు చూసినట్లయితే which is 100 tickets ఉన్నాయి, 100 tickets లో నేను 2 tickets ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, which is nothing but 100C2. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఈ 2 tickets కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 100లో 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్. ఓకే, సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
100లో ఫస్ట్ 100 నెంబర్స్లో ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్, ఫస్ట్ 100లో మాత్రమే, నాట్ ఎవ్రీ 100 నెంబర్స్ నేను చెప్పట్లేదు. 1 నుండి 100 దాకా ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్, ఇట్స్ అ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫండమెంటల్స్, 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. సో 100 C2, నేను 100 నంబర్స్ టికెట్స్ నుంచి 2 టికెట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దట్ పర్టికులర్ 2 టికెట్స్ యొక్క నెంబరింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో 100 లోపల ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 25లో ఏదన్నా 2 ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఛాన్సెస్, సో అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 25 C2 by 100 C2. That's it. It's going to be 25 C2 by 100 C2. Alright, I hope you understand this. Now let's see the question. A box contains 5 defective and 15 non-defective bulbs. So oka box lo 5 defective bulbs unnai, 15 non-defective. 2 bulbs are chosen at random. So it's almost chudandi concept aithe same ikkada, marbles ani, balls ani, bulbs అని మారుస్తున్నారు తప్ప ఈ మిస్లానియస్లో మీ కాన్సెప్ట్ అనేది దీని నుంచి డివియేట్ అవ్వదు. కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్ థింగ్, బట్ ఇక్కడ నేమ్స్ డిఫరెంట్గా ఇస్తాడు. ఇక్కడ టికెట్స్ అని, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్టయితే బల్బ్స్ అని ఉంది. సో ఏ బాక్స్ కంటైన్స్ 5 defective and 15 non-defective bulbs. 2 bulbs are chosen at random. Find the probability that both the bulbs are non-defective. ఓకే, సో ఆ రెండు బల్బ్స్ నాన్ డిఫెక్టివ్లో ఉండాలి. ఇట్స్ లైక్ వన్స్ అగైన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్, నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. సో ఎన్ని డిఫెక్టివ్ ఎన్ని నాన్ డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి నోట్ చేసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. సో లెట్స్ సే బాక్స్, సో 5 defective plus 15 non-defective. I repeat, 5 defective boxes and 15 non-defective 5 defective bulbs and 15 non-defective bulbs ఉన్నాయి ఈ బాక్స్లో. Now how many bulbs we are going to choose? 2 bulbs. In such case solution పార్ట్లో మీ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ చూడండి. మీకేం కావాలి, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, మీకేం కావాలి సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే, సో N of S మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ టోటలీ 20 బల్బ్స్. ఈ 20 బల్బ్స్లో మీరు 2 బల్బ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, కరెక్టా, 20 C2. నా హియర్ సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే బల్బ్స్ 2 డిఫెక్టివ్గా ఉండకూడదు, అంటే నాన్ డిఫెక్టివ్ అవ్వాలి. సో నాన్ డిఫెక్టివ్ దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 15 ఉంది. సో ఈ 15లో మాత్రమే నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే 2 ఉండాలి. సో నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ మీరు టోటల్ బాక్స్ నుంచి 2 బల్బ్స్ మీరు తీశారు అంటే దాని యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, నా ఈ పర్టికులర్ బల్బ్స్ అనేది నాన్ డిఫెక్టివ్గా ఉండాలి అంటే అది 15-2 అవుతుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్. సో ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా నాకు రావాలి, ఇలా నాకు జరగాలి అంటే ఛాన్సెస్ ఎంత అనేది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 15 C2 by 20 C2. That's it. Okay, 15 C2 by 20 C2. Let's see the next question. Okay, this is going to be the last question for the day. From a group of 3 men and 2 women, 2 persons are selected at random. Find the probability at least 1 woman is selected. Okay, I repeat, from a group of, please make a note, please look at the screen, from a group of 3 men and 2 women. So this you have to make a note first, 3 men and 2 women. Okay, we have 3 men and 2 women. 2 persons are selected at random. Okay, the selection is 2. First thing, solution part lo మీ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే, టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ థింగ్ N of S విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5C2, కరెక్టా. సో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 3 men and 2 women. సో ఇందులో 5 మెంబర్స్, ఈ 5 మెంబర్స్ టోటల్ 5 మెంబర్స్, ఇందులో మీరు 2 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, విచ్ ఇస్ 5C2. బట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి చూద్దాం. 2 మెంబర్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అట్ ర్యాండమ్. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ, పర్టికులర్ ప్రాబబిలిటీకి ఏం రిక్వైర్మెంట్, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ 1 woman is selected. సో ఈ ఇద్దరిలో డెఫినెట్గా ఒక ఉమెన్ ఉండాలి అన్నప్పుడు, ఓకే, సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ కేసెస్ వస్తుంది, కరెక్టా. ఈ మల్టిపుల్ కేసెస్ ఏంటి అంటే, సో అట్లీస్ట్ 1 woman సెలెక్టెడ్ అంటే మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఉమెన్ కానీ ఉండొచ్చు, లేదు ఇద్దరు కానీ ఉండొచ్చు, అవునా. సో ఓకే, దీన్ని ఎలా, నీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి అనేది చూసినట్లయితే, సో హియర్ అట్లీస్ట్ 1 అంటే అట్లీస్ట్ 1, లేదు అంటే 2. సో అట్లీస్ట్ 1 అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సెలెక్షన్ అనేది చూస్తాం. సి ఓకే, అట్లీస్ట్ 1 అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అండ్ 2 మ్యాక్సిమం, అంతే కదా. సో 2, ఇక్కడ 3 లేదు. 3 ఎందుకు లేదంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ అంతమంది విమెన్ కౌంట్ మనకు లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం సెలెక్ట్ చేసేది కూడా ఇద్దరు మాత్రమే. సో ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 1 అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే 1 woman, ఓన్లీ 1 woman సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 women సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు
ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది. ఈ రెండు కేసెస్ మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 అని చెప్తే, అట్లీస్ట్ 1 అంటే మినిమం 1 అని, మ్యాక్సిమం 2 అని, అంటే టోటల్ ఎంటిటీస్ 2 అయినప్పుడు. సో ఓన్లీ 1 విమెన్ అన్నప్పుడు మీ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి, 2 విమెన్కి కూడా మీరు కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ 1 విమెన్ అంటే ఏమవుతుంది చూసినట్లయితే, లెట్స్ సే మెన్లో నుంచి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అండ్ విమెన్లో నుండి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో 3C1 into 2C1 అవునా. సో 3C1 into 2C1 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇద్దరిని సెలెక్ట్ 5 మెంబర్స్, టోటల్గా 5 మెంబర్స్. ఓకే, ఈ 5 మెంబర్స్లో ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ వాళ్ళు నాకు ఎలా ఉంటున్నారంటే, ఫస్ట్ వెరైటీలో ఫస్ట్ టైప్లో మీరు చూసినట్టయితే ఈ 3 మెంబర్స్లో ఒక ఈ 3 మెంబర్స్ నుంచి ఒకటి, అండ్ ఈ 3 మెన్లో నుండి ఒకరు, అండ్ దెన్ ఈ 2 ఉమెన్ నుండి ఒకరు. ఓకే, లేదు 2 ఉమెన్ని అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 2C2 డైరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 ఉమెన్ మనం సెలెక్ట్ చేసేది టోటల్గా ఇద్దరే. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 ఉమెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ మెన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3C1 into 2C1 కరెక్ట్, ప్లస్ 2C2 అంతే. సో ఇద్దరు ఉమెన్, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్స్ 2C2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 వే కరెక్ట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1 into 2C1 ఓకే, ప్లస్ 2C2. ఇది నా మై ఫేవరెట్, మై రిక్వైర్మెంట్. అండ్ టోటల్ చూసినట్లయితే 5C2. దాట్స్ ఇట్. సో అట్లీస్ట్ 1 ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 అయితే మీరు ఒక కేసుని తీసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేస్తే కూడా ఏమవుతుంది తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ నేను ఓన్లీ 1 విమెన్ అని చెప్పాను. ఓన్లీ 1 విమెన్ అంటే ఒక మెన్ ఒక విమెన్. సో 3 మేల్స్ నుండి ఒకరిని, ఇద్దరు ఫీమేల్స్ నుండి ఒకరిని, అంటే ఒక మెన్ ఒక విమెన్ తీసుకున్నాను. అండ్ సెకండ్ కేసులో 2 ఉమెన్ అంటే మనం మేల్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మనం ఇలా తీసేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 5 మెంబర్స్ నుంచి ఇద్దరిని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ హియర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఓన్లీ 1 ఉమెన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ 2 ఉమెన్ ప్లస్ అనే కండిషన్ తీసుకోవాలి. ఆర్ రెండు ఒకేసారి జరగడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక కేసు మాత్రమే జరగచ్చు, అంటే అట్లీస్ట్ 1 ఉమెన్ లేదా 2 ఉమెన్ ఆర్ కండిషన్. సో డోంట్ మల్టిప్లై హియర్, ఇట్ షుడ్ బి అడిషన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దీస్ వర్క్స్. Alright, go back to your home, practice well. If you have any questions, please let me know. Please post in the comment sessions. This particular topic is very, very important. And probability ఎప్పుడైతే మీరు డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, క్వశ్చన్స్ని ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఆన్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్స్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ కాంబినేషన్స్. So I have done 3 sessions for permutation combinations. So before you practice or before you see these videos, please go through the permutation combination videos and try to understand how the selection process works. So it is so easy if you understand. So solving the probability questions are so easy if you understand how selection process goes. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 50 to 70% ఆఫ్ ద వర్క్ మీకు కాంబినేషన్స్లో మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ప్రాబబిలిటీ మీరు చూసినట్లయితే, సో ఫస్ట్ థింగ్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. నా ఫేవరెట్ ఏంటి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్, నా ఫేవరెట్ ఏం కావాలి అదేంటి, ఆ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ ప్రాబబిలిటీ అనేది జస్ట్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ప్రాసెస్లో మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు సెపరేట్గా ప్రాబబిలిటీని ఇక్కడ లర్న్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు బి రియలీ గుడ్ ఎట్ కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్స్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with pointers to be discussed, function pointers. Now the last session I discussed with some pointer concept. Now what is meant by pointer? Pointer called as address of the variable or reference of the variable. Pointer is nothing but address of the variable or reference of the variable. Generally every variable to refer the value, but in the pointers to refer the value based on the address. Generally every programming language, what is the need of variables? We can store the value. But while working of pointers, the variable stored under which address? The address will be described by pointers.
Every variable stores some memory location, the memory location identified by pointers. How to define the pointer? Pointer is nothing but point out the address of the variable or point out the address of the value. The value address also you can find out, or the address of variable also you can find out. That is called as pointers. What is the advantage of pointers? Why you have to create the pointers? If there is no pointers, your information cannot be stored permanently, because every program memory required. Every program memory addresses are required. With the help of pointers, easily identify the values based on the address. Now, till all programs I discussed with variables, but when I move the pointers, you want to refer address of the variables. Now, every pointers you have to refer 3 symbols. While working of pointers, 3 symbols to be understand, which is the first symbol, ampersand symbol. Like while working of scanf function also, ampersand symbol is there. While working of pointer also, ampersand symbol to be used. What is meant by ampersand symbol? Address of the variables. What is one more symbol to be understood? Star symbol. Star indicates. What is the indication of star? Pointer variable. Ampersand symbol indicates address of the variable. Star indicates pointer variable. Every pointer variable which to be called address of other variables. If I want to call the other variable address, then you have to declare as a pointers. What is one more type of symbol to be understand? Double star. Single star indicates single pointer, single address will be referred. Double star indicates double pointer. What is meant by double pointer? If I want to refer the value address of, pointer inside another pointer address. If you want to refer only normal variable address, you can refer pointer. If you want to refer another pointer address, in another pointer address you want to refer one pointer variable, it is called as double pointer. What is the symbol of double pointer? Double star. Star indicates value at address of, again address of. What is the advantage of pointers? Why you have to go for the pointers? What is the first advantage? Memory saving. With the help of pointers, we can save the memory. Generally, every variable to allocate the memory, design time or static memory allocation. What is meant by static memory allocation? While designing of variable, a specific amount should be created. Design of variable only specific amount memory to be created, that is called as static memory. What is the problem of static memory? Once you allocate the memory, that memory you cannot increase or you cannot decrease the size. Once you fix off that you can't increase the size, you can't grow the size, you can't shrink the size. Like example, arrays. Generally every C language arrays static memory. If I define 10 size, square bracket 10 size, array I created 10 size, 10 elements only you can enter. More than 10, even single element also you can't enter. More than 10, you can't enter single element also. But whenever I go for pointers, dynamically to allocate the memory. What is meant by dynamic memory? Execution time you can allocate the memory. While working of that memory, you can destroy the memory. You can usage the memory, whatever memory used, the memory can be destroyed, remove the memory. And one more advantage, you can increase the size based on our requirement, you can decrease the size. And one more important pointer, every pointer variables, you can recognize the compiler memory addresses, where your value is stored, you can identify. The compiler memory addresses are created by programmer, it is not user decide, programmer decide.
Every C programming, variables user defined, memory addresses defined by compiler. Compiler memory address decided pointers. Variable names are decided by programmers. With the help of pointers, how much memory completed in your compiler, how much memory free. I mean, how much memory bytes are filled, how much memory bytes are free, that you can identify with the help of pointers. Using pointers, majorly two advantages you have. First advantage, dynamic memory allocation. Execution time you can allocate the memory, after usage of that memory you can destroy. If there is no pointer, it is called as static memory, fixed memory, like arrays. The problem of arrays, how much size you created, that much of elements only you can enter. You can't increase the sizes, you can't decrease the sizes. Memory wastages. Using pointers, you can reclaim the memories. And one more advantage, with the help of pointers, how much memory completed in my compiler, how much memory free. With the help of pointer, directly you can refer the value. Generally, every value how to refer with the help of variables, but using pointers with the help of address to refer the value. Which method is easy to understand the compiler? Pointer method. Pointer method easy to understand the compiler because it's a machine understandable. Variable method our understandable. Pointer method machine understandable. But in the both directions, in the both ways, value no changes. If you are working with pointers also, result is no changes. Without pointers also, result is no changes. But why you have to go for pointers? Performance wise faster, easy to access the value, easy to refer the value. Suppose one simple example. Suppose I want to say one sentence, I am in Hyderabad. What is the meaning of that? First I giving my information, after that I given the Hyderabad city, I mean address. That is called as normal method or value method. First I given the my name, after that I given the address. What is one more same meaning, another sentence also there. In Hyderabad, I am one of the faculty. In Hyderabad, I mean first I say the address, then I say the our information. I am in Hyderabad, it is nothing but first I referred my name is Raju, then I am in Hyderabad. But when you go for the second sentence, in Hyderabad, I am one of the person to making of C language faculty. That is what, this is the make difference. In the both cases, value same, address same. In the first case, first I given the name, then I given the address. In the second case, first I given the address, then I given the name. The first sentence daily I am using call by value method. The second sentence called as pointers, with help of address easy to refer. While working of pointers, what to be understand? Three symbols: ampersand symbol, star symbol, double star. Ampersand indicate address of the variable, star indicates value at address of, double star indicates value at address of. Now I want to discuss one simple program about pointers. The last session I discussed the pointer description. Now I want to explain one simple program, how it is working of pointers. One simple program for the pointers. You see that what is the program I want to discuss here? Using pointers. Write a program to demonstrate pointers using their address and value. Using their addresses I want to print and values also I want to print using pointers. Hash include std io.h, hash include conio.h. Now I want to work with the main function. Inside of main I want to declare the variables a is a variable. After that I define with a star b, it's a pointer. How to recognize the pointers before variable star indication?
If I want to declare the variable, data type just variable. If I want to define the pointer, data type star symbol after that variable. Before variable star indicates pointer. Star star C. Before variable double star indicates double pointers. Before C variable I indicates double star, double pointer. Totally in this statement 3 variables I declare. The first variable general variable, keep the value. Second variable is pointer variable, keep the address of the variable. Third variable is double pointer, this variable refer single pointer address. I mean if I want to call the B pointer address, it's a double pointer. What to be remember, these all variables I declared as integer. While working of pointers, 2 types of pointers you have, typed pointers, untyped pointers. What is meant by typed pointers? If my variable is integer, my pointer also refer integer. Actually A is an integer variable, this address will be referred to the integer pointer, must be integer pointer. Suppose if my variable is character, the pointer also should be characters, character pointer. If my variable is float variable, that should be float pointer. Whatever type of variable you declare, that type address only calling, it's a typed pointer. Whatever variable I created, but the pointer is any variable address will be referred, this pointer called as void pointer. What is the indication of void pointer? Any data type address will be calling, any type of address. If I use integer pointer, referred only integer address. If I used a character pointer, character memory only calling. If I use float variable, float pointer only calling. But if I indicate void keyword, any type of pointer can be referred. That means any type of address, any type of variable address can be called. It's called as unnamed pointers. Now I want to define with named. A is a normal, star B integer, star star C, it's a double point. Clear screen. Now I want to assign the value, A is 10. Now I want to use with B equal to A assign with 10, the variable assign with 10. Now in this case B is a normal variable or pointer variable. If I mention the pointer variable, compulsory you denote as ampersand symbol, address, ampersand of A, address of A. Every pointer variable call the other variable address, address of A. Now I want to call C equal to ampersand B, address of pointer. What is meant by star star C indicates double pointer. This double pointer called to the single pointer address, B address. Now I want to print the values. Printf. First I want to print A value is %d, because my A is integer, %d integer value, A to be print, %d. After that I want to print A address. I want to print the A variable address. Generally every compiler, the memory address, integer memory address, that should be positive integer I want to display, %u. What is meant by %u indicates unsigned address. %d called as only signed value, I mean positive or negative, but address value should be positive, %u, unsigned address. How to print off the address of the variable ampersand A? What is the indication of A? Value of 10. Indication of A, value of A 10. What is the meaning of ampersand A? Now this A stored under which address? The address to be print. Now I want to print with printf, I want to print with the B value. I want to print with the B value. Actually B calling with A address. I mean B is a pointer. I want to print the A address, %u. Unsigned address, every address unsigned, B to be print. Now I want to print with the A value, I mean A variable value using B.
I want to print A value using B. A value percentage D using B. How to print off that A value using B? I mean 10 value I want to print. Actually 10 value stored under A, but A address you are calling under B. If I use the B, B refer to the A address. If I want to print A value star B, what is meant by star? Indicates value at address of. Star indicates value at address of. Actually B calling A address. Under A address what is the value? 10 star B. Now I want to print with the B address. How to print the B address? Percentage U. What is the B address? B address ampersand B, address of B. I want to print ampersand B, address of B, B address. I mean pointer address. Now I want to print with printf. I want to print here C value is C value to be print. Anyway C also pointer. C also point. Under C which address calling? B address. C is also pointer. C is a double pointer. C calling with address of B. Now I want to print with B value using C. I want to print B value using C. Using C I want to print the B value. Anyway B is equal to address of A. That A address I want to call star C. Star C means value at address of. Now finally I want to print A value is percentage D using C. I want to print A value using C. How to print A value using C? Listen. Under C variable address of B calling. Under B variable address of A calling. Under A which value? 10. Call to the C, call to the B, call to the A value. How to print off that? Star C value at address of. Finally I want to print a C address. I want to print the C address. Percentage U ampersand C. Finally to get CH to end off the main. Totally in this program 3 variables I declare. A is a normal integer, value is 10. I want to print the star B, it's a pointer. B calling with A address. I want to print the star C, I mean C calling with the B address. These all values and addresses. Now I want to save this program now. Save pointer1.c, pointer1.c. Through the editor I want to open this Turbo C editor. Pointer with direction to be print, pointer1.c. Now you see that when I compile and run this program, check it. When I compile and run this program, double quote should be end here. Here not ended properly, double quotes. Now see when I run this program, check it. These are the answers. A value 10. Actually A value is 10. What is the A address? 65,524. I mean the 10 stored under 65,524. That is the address of A. That address of A copy to the B value. Now B is a pointer. Under B which address is calling? A address 65,524. I want to print A value 10 using B. How to print A value 10 using B? Star B value at address of. Under 65,524 address value is 10. Next I want to print the B address. What is the B address? 65,522. A address 65,524. B address 65,522. I mean 2 bytes difference. 24, 22. 2 bytes. Integer to integer 2 bytes difference. 2 bytes. Next C value. What is the C value? B address. B address calling into C. 65,522. Next B value 65,524 using C. B value is equal to ampersand A, address of A. It's a B value. How to print off the B value? Star C, value at address. Now I want to print A value 10 using C. How to print off A value 10 using C? Star C, value at address of, star C. Finally C address. What is the C address? 65,520.
Totally here how many addresses you have? 3 addresses, 524, 522, 520. This is completely address process of pointers. You see that process of pointers, how it is working of this pointer, check it. Internally how it is working of these pointers. Suppose first I created with one variable, again I created another variable, totally 3 variables. I have 3 variables in my memory locations, 3 variables. What is my first variable location? A. First variable location A. Next variable location B. Next variable location C. All are integers, 3 variables. Now for the A, I storing with 10. A variable I stored with 10. Now internally this A variable address, compiler decided 65,524, this compiler decided. After that B address, what is the B address? Integer to integer 2 bytes, 65,522. Next C, what is the C address? 65,520, 65,520, 524, 522, 520, 2 bytes difference. C programming language, every integer to integer, compiler memory bytes 2 bytes difference. If it is character, 1 byte difference. If it is float, 4 bytes difference. Character 1 byte, float 4 bytes. Now in this case, listen, if I make A is 10, A address is 65,524. Now when I mention this, you see that this A address, whatever address is there in the A, now this address will be sent to the B. B is a pointer. It is sent to the B. B is a pointer. Now what is the B value here? The B value, it's a pointer, 65,524. Now for the B value equal to A address. After that B also have some address. Here B also address. Now this B address 65,522. Now this address sending again to which variable? C variable. Now for the C variable, what is the address will be prints for the C variable? What is the address? 65,520, 65,522. This is the address. I mean this is the value of C. Finally here 3 addresses will be there, 524, 522, 520. This is the making of direction of pointers, how it is processing. You see that what is the A value? 10. A is a variable, normal variable 10. Suppose I want to print address of A, I want to print address of A, ampersand A. What is the ampersand A here? 65,524. 65,524, address of A. It's compiler decided. Address of A. Next I want to print with a B. B is a pointer, B calling with A address. What is a B? B equal to 65,524. It's a address of A. Calling of address A. Next I want to print with I want to print A value using B. A value using B. Under B A address. Under A address 10 will be prints. Star B. What is meant by star B? Value at address 10. Star B called as value at address. Otherwise like this also I can use. Star B indicates here. Star means value. What is a B? Address of A. B means address of A. Value is 10. This is also one more way. Now I want to print a ampersand B. Address of B. 65,522. It's address of B. Address of B. But here the B address will be copied to the C. C is a pointer, double pointer. C equal to 65,522. It's a address of B. It's a address of B. Next I want to refer to the star C. What is meant by star C? Value at address of. Already C, which address will be there? B address. Under B, which value is there? 65,524. I mean A address. That will be refer 65,524. Now this value is B. This value is B, and this value is ampersand A, address of A. Now I want to print with star C. What is meant by star C? Value at address of. A value 10.
A value 10, I want to print 10, C value 522, in that address 524, in that address 10, that will be prints. Finally, these are the variables and this is the indication to print the values. Now for these are the pointer variable to refer. Finally, what is my conclusion? While working of pointers, whenever you are working with the pointers, which is the majorly to use of that? First, you have to refer to the normal variable address. Normal variable address will be referred to the ampersand symbol. Next, you want to refer to the pointer variable. The pointer variable refer to the normal variable address. Next, you want to refer to the pointer variable address. How to refer the pointer variable address? Double star. Ampersand means just variable address refer. Pointer means variable address will be referred into pointer. Again, that pointer address will be referred to another pointer. It's called as double pointer. And what is one more indication? Every pointer to pointer memory difference will be there. Integer to integer, how much memory difference here? 2 bytes. 65,524, 65,522, 65,520. I mean 2 bytes difference it will be getting. And one more is every pointer variables, how to see the address value? Percentage U. What is the indication of percentage U? Unsigned address. Percentage D called as signed integer, but a percentage U called as unsigned number. That should be unsigned value. Maybe positive or negative addresses. That I want to print as positive, percentage U. This is the major usage of these pointers. Now I want to create with how to create the pointers using functions. If I want to create the pointer with the help of functions, function how to make. But before working of function pointers, I want to discuss with some two definitions required. Before working of function pointer, I want to discuss about two important definitions. Call by value function, call by reference function. Call by value, call by reference functions. What is meant by call by value? When the user created the function with arguments, actual value sent to the formal. If you make any changes to the formal parameters, those changes not affected to the actuals. Those changes not returned back to the actuals. It is called as call by value. What is the definition of call by value function? When the user created function with arguments, actual value sent to the formal parameter, I mean local parameter. If you make any changes to the formal parameter, those changes not affected to the actual parameters, not returned to the actuals. What is one more type of definition you have? Call by reference. What is meant by call by reference? If user make a function with arguments, actual value sent to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes affected to the actual parameters. If I want to affect to the actual parameters, call by reference. If I don't want to affect to the actual parameters, call by value. Generally, normal functions are called by value. If I create the function with the pointers, whenever the user created function with the pointer, what is meant by function with pointer? Using address to call the values. Whenever your function arguments will be sending through the address, that functions are called as pointer functions. What is meant by call by reference here? When the user created function with arguments, those argument value sending to the formal parameters through the address. Address will be copied. If you make any changes to the formal parameter, those changes are affected to the actual parameter. Call back, return back. Those functions are called as function pointers or call by reference, call by address.
Finally, what is my difference of call by value, call by reference? Call by value, actual value send it to the formal. If you make any changes, those changes don't affect it to actuals. If I go for call by address function means actual value send it to the formal. If you make any changes to the formal argument, those changes affect it to the actuals because of addresses, because of pointers. These are very important functions in the C programming language. Call by value, directly you can create the functions, but call by reference function, how to create that? Using pointers only to refer the call by address. Now I want to explain that some simple example programs, call by value, call by reference, one simple example program. You see that one example program now, how it is working of call by value, call by reference. First I want to explain with call by value function. Write a program to demonstrate call by value function. I want to demonstrate with the call by value function. Now in this I want to work with swapping of two numbers. Call by value function, swap numbers, two numbers I want to swap. What is meant by swap? Interchange the values. Swap is nothing but interchange the value. Suppose A value 10, B value 20, but my expected answer, A value actually 10 I entered, B value actually 20 I entered, but my expected answer B value to send to A and A value to send to B. Interchange or swap. My expected answer A is 20, B is 10. My expected answer. Actually I passed A is 10, B is 20, but my expected answer is A is 20, B is 10. Swap the numbers using call by value. Generally I discussed every user defined function, three steps required. 3 steps: declaration, calling and definition. Function declaration, function calling and function definition. Now I want to create with first function declaration. Void, what is my function? Swap. Void swap, two integers to be swapped. Swap is our created function. Void main. Inside of main I declared two variables A, B. I declared two variables. And now I want to enter some value also. A is 10. I have entered the value A is 10, B is 20. Now I want to call the function swap A comma B, function with arguments. Now this step is called as function declaration. My function name is swap, two integers, two arguments, no returns. Void means no return. Now this step is called as function calling, inside the main to call the function A and B, arguments calling. Printf, after call of the swap, after swap function again to print, I want to print A value. What is the A value? And what is the B value? That I want to show the answers. What is the A value and B value that I want to show after calling of swap? Is there any A value, B value changes or no changes? I want to effect. Now I want to explain the body. Void swap. Explain the body void swap. Function definition int. Actual argument is A. I want to take with X, formal argument, local parameter. Actual argument is B. I taken to the Y, formal argument. How to swap the numbers? I declare T. T is a temporary variable, third temporary variable. Under T variable, first I want to send to X. Under T I want to store the X. Under X I want to store the Y. I mean Y send to X. Under Y I want to store to the T. Finally, what is my swap logic? Under T X value sending first. Under X Y value sending. Under Y again T value sending. T means X, interchanging. Now I want to print F. I want to print X is %D and Y is %D. I want to print X and Y. I want to print the X value and Y value. You see that when I save this program, check it when I save CLV function, call by value function, CLV.C. Call by value function to be processed here, call by value.
When I work off this function now, check it now. When I work off this, what is the answers coming? X is 20, y is 10. I mean, when I enter the swap function, x is 20, y is 10. When I enter the swap, after swap, what is the printing of A and B? 10, 20. I mean, A and B, no changes. Actual arguments, no changes. Formal arguments are 20, 10, swap done. But actual arguments are no changes. You see that if I am working with, you see that here, how it is working of this process, you debug the process. Here you see that when I debug this F7 button, first main function starts. Under main clear screen, A value 10, B value 20. Now swap function calling. Now the A is 10, B is 20. This A 10 send it to X, 20 send it to Y. AB called as actuals, XY called as formals. Now T equal to X means already X copied from A 10 and now T is 10. Under X Y value copy 20. Now X is 20. Under Y T value copy. What is the T? 10. Now X value 20, Y is 10. Now for the swapping value X is 20, Y is 10. Again come back to the main. This X and Y value not affected to AB. Now the AB original values only prints. Within the formal parameter X is 20, Y is 10. But after swap function, printing value A is 10, B is 20. Actual no changes. Formal only changes. Actual no changes. That is called as call by value function. Call by value function, when I make a function with arguments, actual value send to the formals. If you make, I mean A value send to X, B value send to Y. Now here swap will be done. Now these values not affected to the actuals. These values are no changes of actuals because these values are local parameter. Local, X and Y local. Here only printing. Those changes not affected. But these changes X and Y I am expecting to actual also. I mean X value 20 I am expecting for A, Y value 10 I am expecting for B. That is possible with the help of call by reference. I mean the formal parameter value sending to the actual also. How it is working? Call by reference. You see that same program how it is working of call by reference. Function pointer to be run, that is function pointer to be called. You see that same program, write a program to demo instead of call by value which I used call by address. Call by address called as pointer. Function swap two numbers. When I working of this void swap int star, it's a pointer variable. Again int star, it's a pointer. Two pointers because address method I want to call. Next swap AB. AB are the actual arguments. I want to call with ampersand A. Address of A. I want to call to the A address. Next I want to call to the ampersand B. B address. A address I want to refer. B address I want to refer because call by address. After call of this function I want to print original A, original B. When I make with the swap function pointers, in your main how to call address of A, address of B arguments. Inside of swapper formal parameter star X integer pointer star Y. Again how to copy of this value T equal to star X, I mean value of X, value of A actually, star X equal to star Y, I mean value of B copy to value of A, star Y equal to T. What is the mean that? Again X value, star X value send it to Y. Then I want to print. Which I want to print? Star X, value of I. Star Y, value of B. Now you see that I want to save this program now. Save. Call by reference dot C, CLR dot C, call by reference. Now when I compile and run this program, check it now. Call by reference. Same program just I changed. Call by reference dot C. If I compile this, if I run this. What is the answers coming here? You see that answer value here. What is the value? X value, Y value changes to A and B or not, you can verify. You see that X and Y value changes or not, check it. X is 20, Y is 10. X is 20, Y is 10. I mean formal parameter changes. Is it actual parameters or changes? What is actual? A, B.
formal parameters changes as well as actual parameter also changes. I mean A value changes, B value also changes because it's a call by address, call by reference. Actual values are changes and formal parameter also changes. Now see, if I want to explain with you see the diagrammatically, just you can go through this diagram, check it how it is changes, call by value, call by reference. If I create with I am creating actual arguments, 2 variables, 2 memory cells it will be creates here, 2 memory cells. When I make a function now, again 2 memory cells. When I make a function here, check it, suppose this is A is my first argument, B is my next actual argument. After that I used X, now this is formal argument. After that I used here Y, it's a formal argument. Now when I mentioned of these, suppose A value how much I giving 10 and B value how much I giving 20. AB called as actuals. Now in this case you observe AB called as actual arguments. AB called as actual arguments or actual values. Whenever I go for formal arguments, XY indicates formal arguments. XY formal arguments or local arguments, it's a formals. Now when I go for the swap function now here, A, suppose A address 65,524, B also making some address 65,522, it's a separate memory, and X is formal, again separate memory address 65,520, it's a separate memory address. Now for the Y also separate memory address 518. Now AB actuals, XY formals. If I use call by value method, here, actual A value, just value only send to the X, not address, just value only send it to the X. And similarly Y20, that value only send it to the Y, at that time what happened here? Now what is the X? Here 10. Now here X value indicates, now here I used with the X value indicates 10. That means 10 value taken from A, and for the Y is 20. That means this value taken from the B. If I make the changes, I mean swap function I done, when I make a swap function I done, what is the X value? 20 instead of 10, X value 20 coming here. When I go for that swap function, what is the Y value changes? 10, Y value 10. But these values not affected to A and B. Call by value means these value not affected to A and B. If you go for call by reference, how it is working of call by reference? Same process. Just you see that when I work with call by reference, how it is moving. When I move for the call by reference, not for the value, A address send to X, I mean pointer. B address send to Y because of pointer, using address, through address only sending, value not sending address. What is the address of here? 65,524. What is the address of here calling? 65,522. Addresses calling because of pointers. Whenever X value changes here, whenever the value will be changes here. Suppose here the value changes. Actually A10. If I make a swap, what is the X value coming? 20. X value coming 20 and Y value coming 10. The same changes affected to actuals also. I mean for the A also how much and B also how much? 20 and 10. Swap will be done. Swap will be processed here. 20 and 10. That will be changes because of addresses. Now finally what is my conclusion here? Call by value, call by reference.
whenever you are working with a call by value, actual value only send it to the formal arguments. If you make any changes to the formal arguments, those changes there only prints. Those changes not affected to the actuals. If I go for call by reference, actual value send it to the formals with the help of address through the address. I mean pointers through the address. If I make any changes to the formals, those changes affected to the actuals also because of address. That is called as call by reference. Call by reference method also called as function pointers. Generally normal function just call the values. If I make a pointer, the function calling with the addresses, through address only to call the values. Whenever you make a call by address, what is the advantage of that? What is the advantage? Formally, if you make any changes or expressions, those are affected to the actuals. Generally, formals are local parameters. Formals are local parameter. You can't send it to main function. But when you go for call by reference, formal parameter value also you can send it to main function. If you make any changes everywhere, it will be changes. If you make any changes of formal, everywhere it will be changes of actual. That is a major advantage. Some more examples I discussed in the next class about function pointers. In the next class I continue some more function pointers. Today this session is completed now. In the next session I started function pointers. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with under pointers only call by value, call by reference. Now in the last session also I discussed the definition about the call by value and call by reference. What is meant by call by value? When the function is created with arguments, actual value send it to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes not affected to the actual parameter is called as call by value. What is meant by call by reference? Call by reference function. When the user created function with arguments, actual value passed to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes affected to the actual parameters, that type of function called as call by reference or call by address. Now the call by value function working based on the variable values. Call by value is a function to call the value. It is not call the address, just to call the value. If I worked with a call by reference, this is also one function. It is accessed call by reference based on the address. Call by reference is nothing but when the user created function with arguments, that value send it to the formal arguments. If you make any changes to the formal arguments, those changes return back to the actual arguments. Return back to the actual arguments. Call by value function, it's a normal function. Call by reference function, it's a pointer function. Finally, what is my discussion now? Call by reference function is called as function with the pointers. If you want to create the function using pointers, call by reference function to be used. What is the advantage of call by reference? Formal parameter, if you make any changes, those changes are returned back to the actual parameters. If there is no call by reference, actually return type function single value return. It is return only single value. But when you go for call by reference, multiple values can be returned, more than one return possible. It is also called as function pointer.
What is the definition of function pointer? When the function created based on the pointers, based on the address of variables, that type of function called as function pointer. It is affected the value. Now you see that now I want to explain the program call by reference program. How to use the call by reference? One program, check it, call by reference. What is my program? Call by reference. Now I want to work with call by reference. Call by reference to perform any arithmetic operations, to perform arithmetic operations or arithmetic operator to be performed. Now I want to create with call by reference function hash include stdio.h, hash include conio.h. Now inside of this, now I want to create first function. I want to create one function void. What is my function name? Function I used the show function. I used the show function, but this function calling with pointers int star. Now I want to call with pointer int star, again pointer int star, integer pointers. Now the step is called as function declaration. Inside of main, I want to declare the actual arguments int ab called as actual arguments, integer arguments. Suppose a value 10 I passed, b value 5 I passed, 10 and 5 actual values. Now I want to call the function show. I want to call the function show ampersand a, address of a, ampersand b, address of b. Because of my show function calling with the integer pointers, but actually in my main a, b are the normal arguments. Normal arguments cannot refer to the pointers. Address of the variables refer to the pointers. Address of a refer to integer pointer, address of b refer to another integer pointer. Once I call the show function, I want to print actual values. When I call the show, I want to print actual a value to be print. After that, I want to print the b value also, actual values. A, b, actual values. After that, get ch, end the main. Now I want to explain the show function body. Now here show function is with pointer mechanism int. What is my formal parameter? Star x. Next I used what is another formal parameter? Star y, star x and star y. Now I want to process with some expressions, arithmetic expressions. What is my expression? Star x equal to star x plus 5. Star x equal to star x plus 5, add by 5. After that I want to work with star y equal to star y minus 3. Arithmetic operation I perform. After that printf, I want to print x value is percentage d. After that I want to print y value is percentage d, x also to print, y also print. How to print of that? Star x. One more is star y. Now you see that when I work off this program, how it is processed. Now in this program first started with main, compilation begin at main. Now I want to declare a variable 10 value, b variable 5, calling with show function. Show function is pointer method, address of a, address of b. Show function is not a normal arguments, pointer arguments. Now when I call the show, address of a, send it to the x. Now here x equal to address of a. What is mean by star x? Value at address. Star x indicates value of a. Next y. Y is a pointer. Y refer to the address of b. What is mean by star y? Value of b. Value of b. Star y called as value at address. Now here I want to use with star x equal to star x plus 5. What is the meaning of star x? Value at address of, I mean a value. A value 10, 10 plus 5. A value 10, 10 plus 5, 15. Now star x is 15. Star y means value at address. I mean b value 5. 5 minus 3. What is the 5 minus 3? 2. Now under show I want to print the x value 15 because of 10 plus 5. Y value 5 minus 3, 2. Now if I print here star x value 15, star y value
2, but this value not sent to the actuals, but under call by reference these values sent to the actuals. Now, what is my star x value finally? 15 sent to A. What is my star y value? 5 minus 3 2 send to the B, because call by reference. Every call by reference formal parameter, if you make any changes, those changes affected to the actuals. When I take the star x value coming from A, when I take the star x value coming from A, 10, 10 plus 5, 15. When I take the star y value coming from B, 5 minus 3, 2. If I print the star x 15, if I print the star y 2, but this value affected to the actuals, because call by reference. A is 15 and star y value sent to the 2. This is the process call by reference. You see that when I save this program, save, what is my function name? ref ref.c, reference.c, call by reference.c, ref.c. Now, when I run this program, check it, ref1.c or ref.c. If I call this, when I run this program, x value 15, y value 2, I mean formal arguments are affected, those values affected to the actuals also. Now, actual also A is 15, B is 2. How it is processing of that? When I check the compilation, debugging process, first started the main, inside of main clear screen, A value 10, actual argument 10, send it to the star x. Now, B value 5. When I call the show, address of A, send it to the x, address of B, send it to the y. What is about the star x value of A, star y value of B? After that, star x equal to star x plus 5, I mean 10 plus 5, 15. Star y equal to star y minus 3, I mean 5 minus 3, 2. Now, those values are printed, 15 and 2. Again, those values send back to the actuals. Those value, A is 15 printing, B is 2. Finally, get the answer. Now, here formal parameter value affected to the actuals, because call by reference. But same program slight change, I want to change the same program slight change. Call by value method I want to use. Same program call by value. When I make a call by value, not require pointers. When I make a call by value, not require pointers. When I use for the show A, B, not require for pointers. Show A, B. When I call the body of that x, y, because values only calling, formals. When I call the expression x equal to x plus 5. What is one more variable? There is no pointer, normal variable, formal, y equal to y minus 3. Now, here printing time also, just I want to print the x value, I want to print the y value. There is no address, just x and y, save it. Now, I want to save and compile it and I run it. Now, when I use that call by value, formal parameters are affected, but actual parameter not affected. What is the formal parameter answer? 15 and 2. But what is the actual parameter answer? 10 and 5. Actuals are not affected because it is a call by value. Finally, call by value normal function to use, call by reference address method to be used. You see that call by value, call by reference method, it will be take the process. Now, I want to work with the call by reference. This is also called as function pointer. I want to create one example program. Write a program to demonstrate. Write a program to demonstrate given number factorial. Write a program to demonstrate given number even or odd. Even or odd number to check, and one more is given number multiplication table. I want to check with the given number multiplication table to be find out, and the last one factorial of given number. I want to find out factorial of given number. Totally 3 logics I want to perform with function pointers. With the function pointers I want to calculate.
You see the question, what is the problem here? Write a program to demonstrate given number even or odd numbers and given number multiplication table to print, given number factorial value with function pointers. Now in the last sessions I discussed only functions, but I want to work with function pointers. What is the difference of normal function and pointer function? Normal function values are method calling the direct values, but when you go for pointers, the values calling based on the address. Normal functions are calling only for values, but the pointer functions are calling with the help of address, to be processed. You see the program here, hash include std io.h, hash include conio.h, and I want to work with conio.h. Now I want to evaluate with some functions. What is my first function? Void check. Is it even or odd? With pointers, int star. Void one more function also I used, that is what? Table function. Given number multiplication table to be print, int star. Next I want to work with one more function, void fact, factorial function, int star. Totally here 3 functions I define. My first function is to check the given number is even or odd number. The next function is given number multiplication table. The next function is given number factorial. All are the pointers. Now I want to call the void main function to be processed. Now I want to declare int n, given number, which number I want to calculate, int n. Now I want to enter the number, printf enter n value to be entered. How to read off the number? %d ampersand n, address of n, %d ampersand n, address of n. Now I want to call the function check. Actually the check function I want to call to the function pointers, argument as a function, but actually my argument is n, it's a normal argument. How to call the pointer method? Address of n, ampersand n. Ampersand n indicates address of n, pointer. Now I want to call one more function now, table, given number table, ampersand n, address of n. Now I want to call the last one, factorial, given number factorial, address of n. If it is called by value method, check of n, table of n, factorial of n, but I want to refer to the call by reference, function pointer. That is the reason ampersand n, table of ampersand n, factorial of ampersand n, address to be called. After calling of this, I want to return back the n value. Finally, what is the n value? I want to return back. Final n value I want to print. Final n value is. After calling of that final n value, I want to print. Get ch to end of the main. Void. What is my name of the function? Check. Actual argument here I calling with address of n, but here I want to pass with pointer argument int star x. What is meant by x indicates address of n. What is meant by star x indicates value of n. How to find out the given number is even or odd number if. What is the logic of given number even or odd number if star x means value at address of n number, star x equal to n, mod 2 equal to 0. If the number mod 2 equal to 0, printf. What is my message? Even number. Whenever the n mod 2 equal to 0, you want to print the message even number. Else, if the number not divisible with 2, what is my message? I want to print odd number to be print. Here what is my actual? N is actual. Address of n call to the x, because x is a pointer, x equal to address of n. What is meant by star x? Value of n. Suppose my number is 6. Is it 6 is mod 2 equal to 0? Yes. 6 divisible with 2, at that time even number. Suppose my number is 5. 5 is not divisible with 2, it's odd number. Like this it will be called with the help of address. Star x, value at address of.
After that, I want to explain void table function. Now, I want to explain the table function body. How to explain that? Int star x. Again same, x equal to address of n, star x equal to value of n. Given number table I want to print. How to print a given number table? For loop I used. For I equal to 1, I less than or equal to 10. Now here I equal to 1 called as multiplier. Initially multiplier is 1 up to 10 multiplier I plus plus. How to calculate the table? I want to print the multiplication table. Percentage d, this is my given number, star, after that percentage d, it's a multiplier, equal to percentage d, it's a result, backslash n. The given number multiplication table. Now here what is mean by percentage d here? The given number, star x is nothing but number, n value. After that I want to print the next percentage d, I, it's a multiplier value, I value. After that I want to print a star x, I mean number into I, multiply into I. Finally, I want to end off this expression now, then close the for loop. Now this is for table printing. Whatever number you giving, that number table with help of pointers. What is my third function I want to explain? FACT, factorial, int star x. Again similarly, x equal to address of n, star x is nothing but value of n. How to find out the logic of factorial? Logic of factorial, int f equal to 1, factor value, while star x is greater than 0, star x means number greater than 0, f equal to f into factor multiplied by n. After that, f equal to f minus minus, or here sorry, number minus minus, star x equal to star x minus 1, star x equal to star x minus 1, I mean number equal to number minus 1, number is decrements, and finally after loop you want to print the factorial value. Factorial is percentage d. I want to print which value? F value. F to be print. Factorial value. What is the meaning of factorial logic here? N factorial equal to n into n minus 1 factorial. Here x is calling address of n. Star x is nothing but value of n. Suppose my number is 5. Is it 5 greater than 0? Yes. F is 1, 1 into 5, 5. After that 5 minus 1, 4. Is it 4 greater than 0? Yes. Previous f is 5, 5 into 4, 20, 4 minus 1, 3. Is it 3 greater than 0? Yes. 20 into 3, 60. Is it 3 minus 1? Yes. 2 greater than 0? Yes. Like that n factorial will be calculated. If suppose my number is 5, what is the factorial of 5? 120. Until the 0 it will be calculated, until 0. Finally, after all logics of this while loop, what is the final star x value? Finally star x value returns 0. Because of initial number is 5, next 5 minus 1, 4, 4 minus 1, 3, 3 minus 1, 2, 2 minus 1, 1, 1 minus 1, 0, 0 greater than 0, false. Finally, what is the value return? 0. 0 will be returned. Now you see that when I compile and run this program, it's a function pointers. Totally 3 function I calculated with pointers. Now I want to go for fptr function pointer dot c. fptr function pointer dot c program name. Now I want to compile that fptr dot c function pointer dot c. When I compile that, you see here integer, it's missing int I. When I compile this, observe, when I compile and run this, enter number 5. Now this 5 number send to the check. Is it a 5 number is divisible with 2? No, odd number. What is my first function? Check function, even or odd. My input number is 5, 5 not divisible with 2, that is the reason odd number. What is my next function? Table. My number is 5, multiplication table. What is the table? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, like this. After printing of that, what is my next function? Factorial.
What is the 5 factorial? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120. But finally, this 5 value come back to the 0. Finally, n value, 5 value come back to the 0. Why? Because it is called by reference. This n value send back to the main because of address method calling. You see that 5 is a odd number, 5 into 1 equal to 5, 5 2s are 10, like this, 5 table. What is the 5 factorial? 120. Odd number printed with the check function, table printed with the table function, factorial value printed with the factor function. Final n value 0 because call by reference. Call by reference method I used. If I enter another number, suppose 6. 6 is a even number, 6 table printed, factorial is 720, final answer 0. Call by reference means the value will be sent back to actuals. Now finally, what is my conclusion here? Whenever you are working with function pointers, if you are working with function pointers, the original value send to the formal parameters, the original values send to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes affected to the actual parameters. Return back, that value return back to the actuals. If you make any changes to the formal, definitely those values are affected to the actuals. What is the advantage of call by reference? More than one value can be returned. Generally, normal return function single value only return, but call by reference function multiple value can be returned. And what is one more advantage? With help of address, you are copy the values. Call by reference method, with help of address, you refer the value. Generally, addresses are compiler created or user created. Compiler decided the addresses. User created variables, but the compiler created addresses. If I make with call by reference, compiler easy to process because through the address you are calling the values. And what is one more advantage of call by reference method? Your function values processing through the address. Your function values processing through the address, memory also you can be saved. With the help of dynamic memory mechanism, you can save the memory also. Now finally, these are the advantages of call by reference. Call by reference is also called as function pointers. Generally, normal function calling with the help of value method, but the function pointer calling the value with the help of address. Through the address it will be referred. If you make any changes to the original, it is automatically affected to the formal. If you make any changes to the formal, automatically affected to the actual, because of your refer to the address method. Value method means if you make any changes to the formal, there only prints. Those value cannot send back to the actuals. Call by reference method, if you make any changes, those values send back to the actuals. But call by value method, those values will be processed, but those values not return back to the actuals. That is the problem of call by value, and that is the advantage of call by reference. Function pointer can be processed. Any function can be created with the help of pointers. What is the definition of pointer? Generally, what is the reason of pointers? Point out the address. The variable value where it is stored in the memory to be find out with the help of pointers. It is easy to process. Using pointers is easy to process. With the help of address we can call the value. And one more advantage, dynamic memory. Memory can be saved. And one more advantage, how much memory bytes are completed, how much memory free you can recognize. Generally, normal variable how to declare? Int x. Pointer variable how to declare? Int star x. Star indicates pointer. Every pointer calling the address of other variables. Other variable address can be referred. What is meant by double star indicates? Double pointer. Another pointer address refer to the current pointer. Another pointer address refer to the current point. Now I want to discuss with one more example program.
there is no normal variables, completely pointers. In the previous programs I discussed with the normal variable, the variable address I want to send to the pointers. In the previous programs I created with normal variable, normal arguments as well as pointer arguments. But I want to create a completely pointer arguments. There is no normal arguments, completely pointers. While working of complete pointers, no need to create the ampersand symbol. Generally, if I want to read the value or input the value from the keyboard, ampersand symbol is required. Under scanf, ampersand symbol is required. But while working of pointers, directly you can call the address and value. At the time, ampersand symbol is not required. Directly you can call the pointer arithmetics. Using pointers, I want to calculate arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division. Using pointers, you can save the memory. Directly you can call the pointers. You see the program how it is working of arithmetic operations using pointers, direct pointers. You see one simple example program, check it now. Using pointers directly you can access. There is no normal variables. Write a program to demonstrate arithmetic operations directly pointers. Arithmetic operations directly pointers. There is no any functions. Arithmetic operations directly pointers. Directly I want to use with pointers, using pointers. There is no function pointers. Function pointer different, normal pointer different. Hash include stdio.h, hash include conio.h, hash include conio.h, console input and output. Now I want to work with the pointer directly, void main. I am declaring some variable, direct pointers, int star I, star j, star k and star l, star m, star n. These are my variables. Totally how many variables I declare? 6 variables, but these all are pointer denotes. If I am declaring only variable, there is no star indicates, it is a normal variable, value calling. If I denote star, address will be calling, pointer method. Now first I want to enter ij values. First I want to input I comma j values, I integer j integer values, scanf, percentage d, because both are integers, percentage d. Generally every scanf function, how to read the values of those I and j variable, ampersand I, ampersand j. Ampersand I means address of I, ampersand j means address of j. Generally every scanf function. But whenever the variables are pointers, no need to mention ampersand symbol. In the scanf, don't give the ampersand symbol, direct I comma j. Don't give the ampersand symbol, direct I comma j. Why? Because already ij are the pointers. Whenever I refer to the pointers, it's internally created address. Address only refer, ij already pointers. That is the reason don't give the ampersand. Now I want to calculate arithmetic addition. Star k equal to star I plus star j. Star I plus star j. What is the meaning of star I? Value of I. What is meant by star j? Value of j. Value at address. Adding to the star k. Now I want to print with the star L equal to star I, value at address of minus star j, subtraction. Now I want to print with the star m, star I into star j, that is called as multiplication, multiplication of I and j. Now I want to print with the star n equal to star I divided by star j, it is a division. Now here I want to perform with the pointer variable arithmetic addition, pointer variable arithmetic subtraction, pointer variable arithmetic multiplication, pointer variable arithmetic division. These all indirections calling with addresses. Results are same, but you want to print for the addresses. Now I want to print with the addition value percentage d. I want to print with the subtraction value percentage d. I want to print with the multiplication value percentage d and division value percentage d. Answers to be print.
with help of pointer indication to print. How to print off that? Star k value at address of, star l value at address of, star m and star n, addition, subtraction, multiplication, division. Totally in this program 6 integer pointers I declare. And what to be remember, every integer pointer 2 bytes memory allocated. If I create the 6 integers, 6 into 2 12 bytes. Each integer 2 bytes, 6 variables, 6 into 2 12 bytes, 12 bytes memory creates. Ij values I inputted, calculation of k, l, m, n, arithmetic operations. You see that file save, it is a direct pointers. Now I want to go for function pointer only, just I used pointer2.c, ptr2.c. It is a direct pointer method, no functions, direct pointer. Now I want to work with pointer2.c, pointer to be called. Now here I used hash include, it is a spell mistake, hash include, compile it and run it. Enter ij value, suppose I entered 10, 5, what is the answers? Addition is 10 plus 5, subtraction is 10 minus 5, multiplication is 10 into 5, division is 2. Now the inputs are 10, 5, outputs are 15, 5, 52. But here what is the process here? Through address method you are calling off arithmetic operations. I mean star k value at address, star l value at address, star m value at address, star n value at address. Using address method you are calling any values. Answer is same. If I use with 23 and 4, 23 plus 4, 23 minus 4, 23 into 4, 23 divided by 4, like this. But here I am creating 6 integers, that is the reason 6 into 2, 12 bytes memory created. At end of that memory also wastage, memory is wastage. Now I want to prove of that, is it every pointer, is it integer pointer or character pointer, how much memory occupied, that I want to verify. Generally every integer how much memory occupied, integer data type 2 bytes. If I go for character, American character set, each character 1 byte. If I go for floater, each floater how much memory? 4 bytes. Generally C language integer 2 bytes, character 1 byte, float is 4 bytes. But my request is it all pointers, any type of pointers, how much memory allocated, how much memory will be calling, that I want to print. Hash include stdio.h, any type of pointer, how much memory allocated, that I want to verify. Inside of main, first I declare with the int star x, after that I want to declare character star y, I want to declare float star z, x as a integer variable, integer pointer, y as a character pointer, z as a float. After declaration I want to print each variable address I want to print, I mean how much memory occupied. Now I want to verify integer pointer memory, integer pointer how much memory, percentage d indicates how much memory occupied, using size of operator. Now in the C programming language size of is a operator to find out the address. Size of x as a integer pointer, what is the size of integer, the memory will be displayed, size of integer. After that I want to print a character pointer memory, I want to print with a character pointer memory, character pointer followed by ANSI characters or ASCII. How to print off that? Size of y. But any memory percentage d only I used. Here percentage d indicates memory bytes, integer type only it will be displayed, any pointer. Now I want to define with the float pointer memory bytes, that is also integer. But how to print off that answer now? Size of which variable? Z. Now for the float variable z, how much memory occupied? Get ch.
Now totally in this program I am declaring x variable, y variable, z variable, x as a integer, y as a character, z as a float. Each integer how much memory occupied, how to find out? Size of x. Size of is a operator to find the x variable how much bytes. Size of is a operator, y variable, character variable how much memory occupied. Size of is a variable and float variable how much memory occupied. Now I want to save this program now. Pointer 3.c, pointer to be used. Each pointer variable how much memory occupied, that to be find out. Here I used a pointer 3.c, pointer 3. If I use with you see that size of integer, size of, here double quotes to be end, before that double quotes to be end, size of integer. You see that when I run this program, check it. Integer pointer memory 2 bytes, character pointer memory 2 bytes, float pointer memory 2 bytes. See that what is my conclusion now? What to be understand? Generally, if you are created any type of variable, maybe integer pointer or maybe character pointer or maybe float pointer, all pointer variables, any type of pointer variables, how much memory allocated? 2 bytes. 2 bytes only allocated, standardly 2 bytes. Generally, integer variable how much memory allocated? 2 bytes. Character variable allocated 1 byte because of American characters. Float variable actually allocated 4 bytes. Long integer variable actually allocated 8 bytes, sorry 4 bytes, and double variable actually memory allocated 8 bytes. If I go for pointers, any type of pointers which is the fixed size memory 2 bytes. Integer pointer also 2 bytes. Character pointer also 2 bytes. Float pointer also 2 bytes. How to identify that? Size of is a operator. With the help of size of operator, you can find out the memory, how much memory occupied. Now you see, I am discussing about a pointer, call by value function I discussed, call by reference function I discussed. Call by reference function is also called as function pointers. How to call the function? Using pointers. But listen, if I want to work with the pointer only, how to create the array pointers? Array also you can create the pointers. Now what is my next discussion I have? Array pointers. Previously pointer with help of functions, but I want to create pointer with the help of arrays. Generally, what is the definition of array? Array called as one variable to store same type of elements. A collection of similar type of elements stored in single variable called as array. What is meant by array pointers? I want to create the pointer with the help of array variable. Generally, normal array, all elements are stored continuous memory allocations. Array called as one variable to store many elements, but all elements are stored at a continuous memory allocations. What is meant by array pointer? The array is created based on the address. Pointer is nothing but address. Whenever you create array pointer, just you have to recognize first element address. Just you have to recognize first element address, remaining element address easily you can trace out because of it's a pointer, continuous memory locations. Array called as collection of same type of elements with single variable, pointer called as address to be referred. What is the discussion about array pointer? Whenever I created array with pointer, first element address to be find out, remaining addresses are continuous allocations, it will be processed. Now you see that how it is generally the process of that array pointer actually. If suppose if I created one array, generally how to create array? Int, suppose I used a of 4, that means a is a array, integer array, 4 elements. How to enter that? 10, 20, 30, 40. In the statement observe, in the statement a is a array, here a is one array, how much size? 4 size.
How many elements? 4 elements, 10, 20, 30, 40, 50, 30, 40. First element index is A of 0, last element index is A of 3 to be n. Whenever I created with a array pointer, just I want to recognize first element address, first element index address. When I make a pointer, totally how many memory holes it will be created, check it. If I make a pointer, whenever I make a pointer here, now this is one memory element and this is another memory element address process, this is another memory element address. Suppose if I make a array with the pointer, totally 4 memory allocations. This now suppose this address is 65,524, suppose this memory address, I mean first element address is 524, suppose next element address is 522. What is the next element address? 520, 2 bytes difference. What is the next element address? 518, 2 bytes difference. Now the first element index A of 0. What is the next element index? A of 1. What is the next element index? A of 2. What is the next element index? A of 3. Finally, what is my conclusion? Whenever I created array here, actually this array totally 4 size. 4 size means when I mention the 4 size, totally 4 memory holes created. 4 memory holes created. These are 4 memory addresses. In that memory addresses, just you recognize the first memory address, the next address 522, 2 bytes difference. It's continuous memory allocations. A of 0 location, how much which element is stored? 10. A of 1 position, which element is stored? 20. And A of 2 position, which element is stored? 30. And A of 3, which element is stored? 40. It is easy to recognize the elements, easy to refer the elements. Finally, what is my conclusion here? While working off with array pointers, you see that what is meant by array pointer? Array is nothing but one variable to store same type of elements. Pointer is nothing but you want to call the elements with the help of address. What is the meaning of array pointers? I want to call the array elements based on the address, based on the reference or based on the address. While working off array pointer, just you have to recognize the first element address. Based on the first element address only, remaining addresses are easy to trace out. Compared to normal arrays, pointer arrays very easy to access and very easy to process. Because of just first element address to be find out, remaining addresses are continuous memory locations, 2 bytes difference. It easy to process, easy to manipulate. That is the reason better to go for array pointers. Compared to normal arrays, array pointers, address method to be used. Today I want to stop there. Now here I discussed the function pointers and call by reference. In the next session I continued for array pointers, how to create an array using pointers. In the next session I will continue. Thank you for this video. Hello students, today I am going to tell you about the topic titration curves of amino acids. I myself is Dr. S. Priyanka, Assistant Professor in Biotechnology, Government College for Women, Guntur. So today my topic includes several subtopics like what are amino acids, classification of amino acids, titration of amino acid, the relationship of
pH, pKa and pI of amino acids and titration curves of different amino acids. So, first topic is amino acids. What are amino acids? Amino acids are the building blocks of proteins. So, we can see here the amino acid, this is the amino acid structure, and these are the building blocks of proteins. What are proteins? They are the main cellular structural and functional components of the cell. So, there are about 20 different amino acids present in the nature. The amino acids are attached to alpha carbon. The amino acid contain alpha carbon which is attached to the carboxyl group at one end and amino group at other end, and the R side chain group means another organic carbon which is present on the same alpha carbon. This is the structure of amino acids. This is the basic structure of amino acids. The difference in the amino acids are mainly due to the side chain which we can see here. Next subtopic is classification of amino acids. Based on the pH and functional groups, there are 3 different types of amino acids. Monocarboxylic acids, the general formula is NH2 CH2 whole to the power of N and COOH. Second is monoamino dicarboxylic acids, and this is the general formula of that particular acidic amino acids. The third category is diamino monocarboxylic acids which are basic in nature, and this is the general formula of those amino acids. So, coming to the monoamino monocarboxylic amino acids, there are about 13 amino acids present which are represented here: glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine, phenylalanine, proline, tryptophan, serine, threonine, asparagine and glutamine. So, when we see this amino acid structure, they will have carboxyl group at one end and amino group at another end which is attached to the alpha carbon. So, they will have only one amino group and one carboxylic acid group. So, they are categorized under this monoamino and monocarboxylic acids. Next comes the monoamino dicarboxylic acids. Under this, the examples are glutamic acid, aspartic acid, tyrosine, cysteine. They have 2 carboxylic acids. So, they are called as monoamino dicarboxylic acids, and they have acidic nature because of carboxyl groups. Next comes the third category of amino acids which is called as diamino monocarboxylic acids. Example: lysine, arginine, histidine. These have extra amino group. So, 2 amino groups are present. So, they are called as diamino monocarboxylic acids. Next, third subtopic is titration of amino acid. Usually, we will do the titration using burette and the conical flask. The conical flask contain amino acids, and the titration will be made with HCl in order to know the concentration of amino group, and NaOH in order to determine the concentration of carboxyl group particularly for amino acids. So, the titration process involves the determination of pH values. When we determine the pH values, what undergoes in titration process? There will be either gradual addition of protons or removal of protons, which can be represented in the graph as we can see here. So, as the low pH values have high
the low pH values have the high concentration of H plus ions. So, as the concentration of HCl increases, the pH value decreases. As the concentration of NaOH increases, or as the concentration of hydrogen ion decreases, the pH value increases. This is the representation shown here. So, based on that, high concentration of H plus ions are due to, in case of amino acids, are mainly due to the carboxylic acid groups. So, it has low pH, it shows the low pH and it is represented in this table. The carboxylic acids have low pH, whereas the alpha amino group has high pH and less concentration of H plus ions. Let us know about the other subtopic, pH, pKa and pI values of amino acids. This is represented by an equation, Henderson-Hasselbalch equation. It is represented that is equal to pH is equal to pKa minus H log A minus divided by HA concentration. So, what is this terms represent? pH is the concentration, negative logarithm of hydrogen ion concentration. pKa is the dissociation constant of protonated ions that are present in the amino acids. How these protonated ions are formed? They are mainly due to the ionization of carboxylic and amino acid groups. So, when the amino acid and carboxylic acids are in equal number, they will be electrically neutral or 0. When they are present in equal number, then the net charge on amino acids will be neutral, and it differs for different amino acids, that is called as isoelectric pH. So, this is the representation of pKa, ionization of carboxylic acid, this is the ionization of amino group, and these are the isoelectric points of different amino acids. This is represented in this table. And as we already seen, the pKa values differs with charged functional groups. For example, the carboxylic acid groups, the pKa will be about 4 to 5. For the amino groups, the pKa values will be between 9 to 10. So, based on the titration of the amino acids or the titration endpoints of the amino acids, it was classified into 3 different types: monoamino, monocarboxylic acid, where the pH varies between the 2 pH groups, 2 carboxylic and amino groups, and the pH ranges between these 2 functional groups. So, the neutral, it has net neutral charge, it has net neutral charge at neutral pH. So, the isoelectric point of this type of amino acids will be more or less equal to 6. Next comes the monoamino dicarboxylic amino acids, which are dicarboxylic acids. They are acidic. They will have low pH, and the pH ranges below the pH ranges below. So, below the neutral pH, the pH ranges below the neutral pH. Neutral pH is 7, this pH is below 7. So, they will have isoelectric points at approximately, more or less approximately equal to 3, and the net charge of or side chain will be negative. They will, next comes the third group, which is known as diamino monocarboxylic acid groups. They are dibasic. They will have high pH,
and the pH ranges above the neutral pH. So, the isoelectric point of this type of amino acids will be about 10.5, and the R side chain have the positive charge. So, what are the, how this pKa value differs and what is the pH? Let us go in detail. At this neutral, these are called the monoamino monocarboxylic amino acids, or otherwise called as neutral side chain amino acids, because their pH is neutral and they are neutral under neutral conditions. They are neutral in nature because they contains one carboxylic and one amino group. At pH neutral, they are uncharged. First, the dissociation takes place because of the alpha carboxylic group, and the second dissociation pKa 2 takes place because of the alpha amino group. Likewise, the negative side chain amino acid, which is monoamino dicarboxylic acids, they will have low pH, they contains 2 carboxylic groups, and the first pKa dissociation is mainly due to the alpha carboxylic dissociation, and second pKa is due to R group carboxylic acid. The third pKa is due to the amino acid dissociation. Examples are aspartic acid, glutamic acid. The third groups are diamino monocarboxylic acids. They will have high pH. So, they will have 1 carboxylic and 2 amino groups. They will have extra positive charge. At first pKa, the alpha carboxylic acid dissociates, and at second pKa, the alpha amino group dissociates, and during the next proton dissociation takes place due to the R group or side chain amino acid. Examples are histidine, lysine, arginine. So, let us know about the titration curves of different amino acids. First comes the neutral side chain amino acids, otherwise called as monoamino monocarboxylic amino acids. Here is an example, glycine, which is shown here. This is the titration curve. The first dissociation, here it is represented in blue color block, where the first dissociation is due to the carboxylic acid, and the pKa is 2 here it is mentioned 2.34, and the second dissociation is due to the amino group, which takes place at a pH of pKa of 9.6. So, this amino acid will have the isoelectric point at 5.97. So, this is the titration curve of monoamino monocarboxylic amino acid. Next comes the titration curve of alanine. This is also monoamino monocarboxylic amino acid. Here is the graph representation. First pKa1 is due to the dissociation of carboxylic acid, which is equal to 2 and p equal to 10. The average isoelectric point is 6, 12 divided by 2, which the isoelectric point is equal to isoelectric pH is equal to 6. So, this comes under neutral side chain amino acids. Next comes the monoamino dicarboxylic amino acids. Example, aspartic acid, glutamic acid. So, as we already seen, there are 3 different blocks which show the dissociation. The red color blocks here, this is the titration curve of glutamic acid. That the first 2
pink color blocks represent the dissociation of the carboxylic acid groups, whereas the blue color block here shows the dissociation of amino group. Here the isoelectric point is equal to this 2.2 plus 4.23 divided by 2. This is the isoelectric point which is equal to 3.25, which is related to the glutamic acid. So, it is the pH below the neutral. So, these are called the low pH acidic amino acids. This is also another example of aspartic acid, the first pKa. Its isoelectric point is 2.95. Next is diamino monocarboxylic amino acid. Examples are histidine, lysine, arginine. So, isoelectric point of histidine is 7.59. Here we can see the first dissociation is due to the carboxylic acid group. Second dissociation is due to the amino group. This is the third dissociation is due to the amino group of the R chain. So, as it is above the neutral pH, that is 7, it comes under the positive chain amino acid or basic amino acid. So, histidine, this is arginine, which has high pH value, where the isoelectric point is 11.0. So, it also have 3 dissociation constants, pKa1, pKa2 and pKa3. Likewise, lysine also have 3 dissociation constant and its isoelectric pH is 9.74. So, here it is the final representation of all 20 amino acids, where we can see the monocarboxylic group have this titration curve, and the positively charged side chain groups or basic amino acids have arginine, lysine, histidine, which is represented here, and negatively charged side chain groups means dicarboxylic monoamino, dicarboxylic amino groups are represented here. So, this is how the titration values are calculated. This is my web link, which you can go for your study material search. These are the possible multiple choice questions which come from the above dealt topic.
Hello students, now I am going to tell you about the topic lipids. What are lipids? Lipids are the heterogeneous organic substances. They are relatively insoluble in water. Example, oils and fats. Coming to the functions of lipids, they are the main source of metabolic energy storage reserves. They will produce about 9 kilocalorie energy per gram. So they will produce large amount of energy when compared to other biomolecules, and these are important structural component of cellular membranes and hormones. Based on the structure and composition of lipids, there are about 3 different types: simple lipids, complex lipids, derived lipids. The simple lipids are again divided into fats and oils, and next category is waxes, which comes under simple lipids. Coming to the complex lipids, there are about 3 different types: phospholipids, glycolipids, lipoproteins. The third group of lipids are derived lipids, which includes steroids, terpenes, prostaglandins. First category of lipids are simple lipids. They are esters of fatty acid with alcohol. There are of 2 types: fats and oils and waxes. The fats and oils are having the same chemical composition, that is triester of 3 fatty acids with alcohol glycerol. Triester fatty acids with glycerol are called as fats and oils. They will have same chemical composition. The main difference which differ from fats and oils are: fats are animal in origin, oils are plants in origin. They exist in solid at room temperature. These oils exist in liquid at room temperature. Most of the fats are saturated, which comes under the fats, whereas when it comes under the oils, they are mostly unsaturated. They are their origin is in plants. Okay. These fats and oils are made up of building blocks called as fatty acids. Let us first know about fatty acids. What are fatty acids? They are carboxylic acids with long hydrocarbon chain or chain. Here is the representation, or this is the long hydrocarbon chain which is linked to carboxylic acid group. So this fatty acid usually contains even number of carbon atoms because their biosynthesis takes place at even number. So based on the chain length of fatty acids, there are about 3 different types: short chain fatty acids, medium chain fatty acids, and long chain fatty acids. The short chain fatty acids will have less number of carbon atoms. The source includes dairy products. The medium chain fatty acids, the range of carbon atoms is between 6 to 10, example vegetable oils. And the long chain fatty acids include the carbon atoms number of about 12 to 26, and the source is meat and fish. Next, based on the bonds present in the fatty acids, the fatty acids are grouped into 2 types: saturated and unsaturated fatty acids. What are saturated fatty acids? They will have only carbon-carbon single bonds are present in the entire chain of fatty acids. So these are the certain examples which are represented here. These are all saturated fatty acids with only
single carbon single bonds. Example, if the carbon number is 4, example is butter. If the number of carbon is 10 and it is saturated, then it is example is coconut oil. Likewise, there are several examples. When the carbon number is 18 and the molecular formula is like this, this is example of stearic acid which is present in animal and vegetable fats, and it is used in the preparation of soaps. Next comes the unsaturated fatty acids, which contains one or more double bonds, are usually said to be the unsaturated fatty acids. Based on the number of double bonds, they are again divided into 3 different types. Number 1 is monoenoic. Enoic represents the double bond. If only one double bond is present, then it is called as monoenoic. If the unsaturated fatty acid contains 2 double bonds, it is called as dienoic, and if it has many double bonds in the carbon in the long hydrocarbon chain, then it is called as polyunsaturated fatty acids. Based on the nature of double bonds, these are of again 2 different types, cis and trans fatty acids. Cis fatty acids are present naturally and they are mostly from plant origin, and these have slightly twisted CC bonds in their chains, and they are present in the naturally, they are plant in origin and they are good for health. Next comes the trans fatty acids. These are straight chain saturated fatty acid, straight chain unsaturated fatty acids, and they are present in deep fried or over boiled oils, and they are bad for health. So, based on the number of carbon atoms, the unsaturated fatty acids are again divided into many types, and I will show a few examples here. Based on the number of carbon atoms, here are the representation. If the unsaturated fatty acid is containing one single bond of one single double bond, then the example here is shown is olive oil, and the scientific the common name is oleic acid. The common name is oleic acid. It has 18 carbons and one double bond between 9 and 10 carbon atoms. And this oleic acid is otherwise having also called as omega 9 fatty acids. It is present in olive oil. Next is 18 carbon atom containing 2 double bonds. Then the example is linolenic acid, and if the carbon atoms number is 18 and if it has triple double bonds, here triple double bonds which is between 9 and 10 carbon atoms, 12 and 13 and 15 and 16. The example is linolenic acid, which is present in nuts and seeds. It is also example of omega 6 fatty acid. Next comes the 20 carbon 4 double bond containing the unsaturated fatty acid, and the 4 double bonds are represented here 5, 8, 11 and 14. Example is arachidonic acid. It also has also called omega 6 fatty acid, and it is present in chicken and eggs. And next one is the 20 carbon unsaturated fatty acid
having 5 double bonds. Example is the 5 double bonds are represented in these numbers 5, 8, 11, 14 and 17 near those carbon atoms. Example is icosapentaenoic acid. It is an example of omega 3 fatty acid. It is present in fish oils. Next comes, so what is the structure? Those are the fatty acids. What are we learned till now are the structure of fatty acids and the different types of fatty acids. The fatty acids are present in fats and oils. How these fatty acids are present in fat or oil, or they form ester link with glycerol. The fatty acid undergo esterification with glycerol to produce the triester of glycerol. This is the structure. During that formation, a removal of water molecule takes place. 3 water molecules are being take place. This is the structure of fats. These are the structures of oils. Next, simple lipids or waxes. The second category of simple lipids are waxes. They are monoester fatty acids with monohydroxy alcohol. The structure is fatty acid with a single long chain alcohol. Example is beeswax, even ear wax, what we will get in our ears, cerumen, it is also example of a wax. Next group of lipids are compound lipids. They are also the esters of fatty acids with glycerol, having esters of fatty acids with glycerol and have additional groups like phosphate, nitrogen, bases and proteins. There are, based on these additional groups, there are of 3 different types: phospholipids, glycolipids, lipoproteins. Phospholipids, they are esters of glycerol with fatty acids, and it is in turn esterified with a phosphoric acid, and the phosphoric acid is in turn esterified to an alcohol. Examples are phosphatidyl ethanolamine, choline, serine and sphingolipid. This is the structure of phospholipid. Glycerol, 2 fatty acid molecules, phosphoric acid which is in turn connected to alcohol. The alcohol is maybe ethanolamine, phospho. When it is linked with the ethanolamine, then it is phosphatidyl ethanolamine, phosphatidyl choline, phosphatidyl serine. These are the other alcoholic groups which is linked to the phosphoric group. So, these are present in the membranous structures of the cell. Next group of the compound lipids are glycolipids. The glycolipids are the esters of glycerol with the fatty acid, and it contains mono or oligosaccharide group attached to sphingolipid or glycerol group. So, based on that, there are 2 different types: glycosphingolipids and glycoglycerolipids. So, here we can see the monosaccharide group. This is the monosaccharide group. Example, cerebrosides, and next is when it is linked with the oligosaccharide, then the example is gangliosides, and these are another glyceroglycolipids or the glyceroglycolipids. Example is this type of configuration is present in photosynthetic membranes, whereas the glycosphingolipid structures are present in brain membranes. Next group of compound, the last group of compound lipids are lipoproteins.
The lipoproteins contains lipids and proteins. Their main function is transport of, they are mainly transport proteins. They will also transport the cholesterol. The composition, based on the composition of the lipoprotein, it was classified into two different types: low density lipoprotein, high density lipoprotein. Low density lipoprotein, they will have more cholesterol in their configuration and less phospholipids, whereas the high density lipoproteins have the more proteinaceous content and less phospholipid content. So, the presence of LDL, low density lipoprotein, increases the saturated fats, which is the bad cholesterol. When it increases, it even blocks the arteries and cause heart diseases. So, this is very dangerous lipoprotein. Next comes the high density lipoprotein. These, in its presence, it increases the polyunsaturated fatty acids, which increases the good cholesterol, which increases the good cholesterol, and this cholesterol is taken back from the heart to the liver and it helps in the neutralization process. So, HDL are very important lipoproteins. Coming to the another group of lipids are derived lipids. They are obtained on the hydrolysis of simple and complex lipids. Example: sterols, terpenes. So, these they are 3 ring contains 6 membered rings, and 4th ring is the 5 membered ring, and it has example, this is the example of cholesterol. Next comes terpenes. They are made up of isoprene units. They are essential oils. Examples: vitamin E. These are terpenes examples only. They contain isoprene units. Geranol, it is rose oil which gives fragrance. Mint, methanol, these are the plants which we will get this terpenoids. Next class of derived lipids is prostaglandins, derivatives of polyunsaturated fatty acids. Example: arachidonic acid, prostaglandin, thromboxane, and leukotrienes. They play an important role in the cellular metabolism. This prostaglandins contains 20 carbon atoms including 5 carbon ring. Okay, they plays important role in neutralization of inflammatory process. This is the arachidonic metabolism which are giving rise to different types of glycoproteins. This is my web link, and you can get the study material from that web link. So, the possible multiple choice of this topic includes this type of questions. So, if you can go through and you can get more questions out of it. Hello students, now I am going to tell about the topic carbohydrates. What are carbohydrates? They are the hydrates of carbon, and they will have the chemical formula CnH2O whole to the power of n. The hydrogen and oxygen is in ratio of 2:1. Their function is they provide energy, and they are structural and storage components of plant and animals. So, based on the
based on their behavior towards hydrolysis, this carbohydrates are divided into 3 different types: monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. The monosaccharides are the basic units of carbohydrates which cannot be undergo hydrolysis further. So, they are the simplest carbohydrates. Example, glucose and fructose. The nature is crystalline and they will have sweet in taste. Next group is oligosaccharides. On hydrolysis of oligosaccharides, it will give 2 to 9 monosaccharide units, and the representation is CnH2O whole to the power of n minus 1. Example, sucrose and lactose. Coming to the third group of carbohydrates, upon hydrolysis they will give large number of monosaccharide units, means greater than 20. Example, starch and cellulose and others. So, I will go into detail about what are monosaccharides, what are oligosaccharides and what are polysaccharides. So, monosaccharides, they are the simplest sugars which cannot be hydrolyzed further. So, based on the number of carbon atoms, the monosaccharides are divided into several types. If the number of carbon atom is 3, then it is trioses. Example, glyceraldehyde, dihydroxy acetone phosphate. So, likewise, if the number of carbon atom is 4, tetroses, and 5, pentoses, 6, hexoses, 7, heptoses. Based on the functional group, in the monosaccharides there are of 2 different types, aldoses, ketoses. Example is glyceraldehyde. Glyceraldehyde will have aldehyde group and deglyceraldehyde, L-glyceraldehyde or enantiomers. So, dihydroxyacetone phosphate, this is the ketone group containing monosaccharide. Next, these are the structural representations of the sugars, monosaccharides, based on the number of carbon atoms. These are the structures of the trioses, glyceraldehyde, dihydroxyacetone, tetroses, pentoses, ribose, deoxyribose. These are present in the DNA, RNA as ribose sugars, deoxyribose sugars, etc. Next comes hexoses. They will have 6 number of carbon atoms. These are glucose, lactose, mannose. These are the epimers which are differentiated at one specific carbon atom, means the hydroxyl group from one side is shifted to the other side. Next, based on the functional group, there are examples of trioses or glyceraldehyde and ketone. These are the structural representation of aldotriose. This is the structural representation of ketotriose. Likewise, 5 carbon containing monosaccharide having ketone group, then it is called as ribulose. Likewise, if it is the functional group is aldehyde, then it is called as ribose. Next, based on the number of monosaccharide units, the oligosaccharides are many types: disaccharides, trisaccharides and tetrasaccharides. Disaccharides, they will contain 2 monosaccharide units. Example, sucrose, lactose. Trisaccharides, they will contain 3 sugar units. Example, raffinose. Tetrasaccharides, they will contain 4 sugar units. Example, stachyose. So, these are the different examples and the structures will be as follows.
the disaccharides are made up of 2 sugar units which is linked by the glycosidic bond. For example, in case of lactose, the glycosidic bond is beta 1,4 glycosidic bond. Beta 1,4 glycosidic bond. The bond is between glucose and galactose. So this entire structure is called as lactose. Next type of disaccharide is sucrose. The link is formed between, the glycosidic link is formed between glucose and fructose. Alpha 1 beta 2 linkage is found in sucrose. So the free functional group is absent, so it comes under non-reducing sugars. This is maltose. The maltose has 2 sugar units, D-glucose and D-glucose. They are linked at alpha 1,4 linkage. Next example of oligosaccharide is trisaccharide. Example raffinose. The structure is shown below. It has 2 hexagonal rings and 1 pentagonal ring, pyranose ring, furanose ring. Next comes tetrasaccharide, example stachyose. So they have different linkages and they contain 4 monosaccharide units as represented here. Next comes polysaccharides. If the repeating units of monosaccharides are more than 20, then they are called as polysaccharides, many sugar units, so called as polysaccharides. There are of 2 different types. Homopolysaccharides, they are made up of single type of monosaccharide units and they are united by glycosidic bond. Example starch, cellulose, glycogen. Next type of polysaccharides are heteropolysaccharides. So the heteropolysaccharides are made up of more than 1 type of monosaccharide unit. More than 1 type of coming under this category is heteroglycans. They contain more than 1 type of sugar. Examples are agar, agarose. Next one is mucopolysaccharide containing amino sugar and acid sugar. Example hyaluronic acid, heparin. So this comes under the mucopolysaccharides. They form main extracellular, they form the components of extracellular support and extracellular matrix. So this hyaluronic acid is present in joints, heparin is present in as an anticoagulant. I will show the different types of structures of this polysaccharides. First is starch, which is composed of the straight chains of glucose linked structure called as amylose, and this unbranched straight chain structure is linked by alpha 1,4 linkage. Next type of link found is known as amylopectin, which are branched type of link present in the starch alpha 1,6 and beta. This is unbranched, this unbranched long chain of glucose units unlinked by beta 1,4 linkages. They form the cell wall of the plants, cellulose. Next comes glycogen. These are the reserve material present in the animals, reserve carbohydrate. So some other examples of polysaccharides are inulin. They are made up of D-fructose repetition units, and the linkages are beta 1,2 linkages. So dextran 1,4, 1,6, 1,3 linkages are found in the glucose. Likewise chitin, it is present in the insect outer cuticles.
chitin. Next, heteroglycans. They contain more than one sugar unit. Example, agar. It is composed of galactose and glucose sugar units. It is obtained from seaweed, this agar, and it is used in microbiology lab very much. Next, agarose, also it has the repeating units galactose and anhydrogalactose, and we will use it in the electrophoresis in biotechnology labs. Next comes hyaluronic acid, which are present in the extracellular matrices, I already told. Next, N-acetyl glucosamine and glucouronic acids are the repetition units of hyaluronic acid. Next, heparin, it is the anticoagulant. It is made up of sulfated glucosamine and iduronic acid. So these are the certain heteroglycans present. This is the structure of heparin. The linkages in the heparin are alpha 1,4 linkages, and it is the long unbranched straight chain. So these are about the carbohydrates. These are my reference web link. The multiple choice coming in this unit are, I will ask certain questions. What are the basic units of carbohydrates? Basic unit of carbohydrate or simpler unit of carbohydrates are A. monosaccharides, B. oligosaccharides, C. polysaccharides, and D. none. First answer is monosaccharides. They are the simplest basic units of the carbohydrates. 2 sugar units of carbohydrates are monosaccharides, oligosaccharides, disaccharides, none of the above. 2 sugar units means disaccharides, because they are made up of 2 sugar units. If the carbohydrate has more than 10 repeating units, then the carbohydrates are called A. monosaccharides, B. polysaccharides, C. B. oligosaccharides, C. polysaccharides, D. none of the above. The answer will be polysaccharides. So I hope I have delivered a good lecture topic, and I hope that you have gained some knowledge in this topic. I thank Commissionerate of Collegiate Education for giving me this opportunity for this live presentation. Thank you one and all. నమస్కారం. ఇప్పుడు మనము ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ, అలాగే ప్రపంచంలోని అన్ని రకాల ఆర్థిక వ్యవస్థలను, సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలను, సంస్థలను
ప్రభావితం చేసేటటువంటి అతి ప్రధానమైన అంశమైనటువంటి ద్రవ్యోల్బణం గురించి తెలుసుకుందాం. ద్రవ్యోల్బణం దీన్నే మనము ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాము. ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో సాధారణ ధరల స్థాయి క్రమంగా పెరుగుతూ ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గడాన్ని మనము ద్రవ్యోల్బణం అంటాము. సో ఇట్ ఈజ్ ఎ స్టేట్ ఇన్ విచ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఫాలింగ్, దట్ ఈజ్ ప్రైజెస్ ఆర్ రైజింగ్. అంటే ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల యొక్క ధరలు క్రమంగా పెరుగుతూ ద్రవ్యం యొక్క విలువ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా ద్రవ్యం విలువ తగ్గడం వల్ల మనము ఆ ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గిందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ద్రవ్యం యొక్క విలువ తగ్గడం అంటే ద్రవ్య కొనుగోలు శక్తి తగ్గడం. ఉదాహరణకు మన వద్ద 100 రూపాయలు ఉన్నాయనుకున్నట్లయితే మనము ఒక పెన్ను కొట్టుకు వెళ్ళినట్లయితే ఒక్కొక్క పెన్ను ధర 10 రూపాయలు అయినట్లయితే మన వద్ద ఉన్న 100 రూపాయలతో మనము 10 పెన్నులను కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఒకవేళ పెన్ను ధర 20 రూపాయలు అయినట్లయితే మన వద్ద ఉన్న 100 రూపాయలతో మనం కేవలం 5 పెన్నులను మాత్రమే కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే పెన్ను ధర 10 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు 100 రూపాయల విలువ 10 పెన్నులకు సమానమైంది. అలా కాకుండా పెన్నుల ధర 20 రూపాయలు అయినప్పుడు 100 రూపాయలకు మనము కేవలం 5 పెన్నులను మాత్రమే కొనగలుగుతున్నాము. అంటే ఇక్కడ ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గింది. ఎందువల్ల అంటే ధరలు పెరిగినందువల్ల ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గింది. సో ఈ విధంగా ధరలు పెరుగుతూ ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గడాన్ని మనము ద్రవ్యోల్బణంగా పేర్కొంటాం. ఈ ద్రవ్యోల్బణం గురించి ప్రపంచంలో అనేక రకాల ఆర్థికవేత్తలు అనేక రకాలైనటువంటి నిర్వచనాలను ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యమైన రెండింటిని మనం ఇప్పుడు చూద్దామా. మొదటిది ప్రొఫెసర్ హట్రే. ప్రొఫెసర్ హట్రే అభిప్రాయం ప్రకారము ద్రవ్యోల్బణం అంటే అధికంగా కరెన్సీ నోట్లను జారీ చేయడమే. ద ఇష్యూ ఆఫ్ టూ మచ్ కరెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ టు ఇన్ఫ్లేషన్ అకార్డింగ్ టు ప్రొఫెసర్ హట్రే. సరే, ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే అధికంగా ద్రవ్యాన్ని మనం సప్లై చేస్తామో దాని ఫలితంగా వస్తు సేవలకు డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరుగుతాయి అని ఇతను అభిప్రాయపడడం జరిగింది. అలాగే డాల్టన్ అనే మరొక ఆర్థికవేత్త నిర్వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇతను ద్రవ్యోల్బణం అంటే తక్కువ వస్తురాశిని హెచ్చు ద్రవ్యరాశి తరమడం ద్రవ్యోల్బణం అన్నాడు. అంటే టూ మచ్ మనీ చేజింగ్ టూ ఫ్యూ గూడ్స్ అని చెప్పి మనకు డాల్టన్ అనే ఆర్థికవేత్త వివరించడం జరిగింది. సో అంటే ఈ రెండు నిర్వచనాలను మనం గమనించినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్య సప్లై ఎప్పుడైతే అధికమవుతుందో దాని ఫలితంగా వస్తు సేవలకు డిమాండ్ పెరిగి వాటి ధరలు పెరగడం జరుగుతుంది. ఇలాగా వస్తువుల ధరలు పెరగడాన్ని మనం ద్రవ్యోల్బణంగా పేర్కొంటాం. ఇలా వస్తువుల ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గడాన్ని మనము గమనించవచ్చు. అయితే ఈ రెండు నిర్వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే ఈ రెండు కూడా ద్రవ్యోల్బణం అటువంటిది ద్రవ్యరాశికి సంబంధించిన అంశంగా మనకు సూచిస్తున్నాయి. తర్వాత కేంబ్రిడ్జికి చెందినటువంటి ఆర్థికవేత్తలు, అందులో ముఖ్యంగా జేఎం కీన్స్, ఈ ద్రవ్యోల్బణానికి సంబంధించి ఈ నిర్వచనాలను కాకుండా అతను ద్రవ్యోల్బణం అటువంటిది కేవలం ద్రవ్యానికి సంబంధించింది కాకుండా ఉద్యోగితకు సంబంధించిన అంశంగా అతను పేర్కొనడం జరిగింది. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటిది ఉద్యోగితతో ముడిపడి ఉంటుంది అని కీన్స్ యొక్క అభిప్రాయం. కీన్స్ ఉద్దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో సంపూర్ణ ఉద్యోగిత కంటే ముందు ద్రవ్య సప్లై పెరిగినప్పటికీ దాని ఫలితంగా వస్తు ఉత్పత్తి ధరలు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది, దాన్ని మనము ద్రవ్యోల్బణంగా పేర్కొనకూడదు అన్నాడు. ఆర్థిక వ్యవస్థ సంపూర్ణ ఉద్యోగితం చేరిన తర్వాత కూడా ధరలు పెరిగితే దాన్నే మనము నిజమైన ద్రవ్యోల్బణంగా ట్రూ ఇన్ఫ్లేషన్గా చెప్పవచ్చు అని కీన్స్ తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా వివిధ రకాల ఆర్థికవేత్తలు వివిధ రకాలుగా తమ తమ అభిప్రాయాలను ద్రవ్యోల్బణంపై వెలిబుచ్చడం జరిగింది. ఇది మనము ద్రవ్యోల్బణ నిర్వచనాలు. సో అయితే ఈ విధమైనటువంటి ద్రవ్యోల్బణము ఎల్లప్పుడూ ఒకే రకంగా ఉండదు. ఈ ద్రవ్యోల్బణము వివిధ రకాలుగా మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది.
ఇప్పుడు మనము ఆ ద్రవ్యోల్బణ వర్గీకరణ లేదా ద్రవ్యోల్బణ రకాల గురించి చూద్దాం. ద్రవ్యోల్బణాన్ని ముఖ్యంగా 3 అంశాల ఆధారంగా వర్గీకరించడం జరిగింది. ఒకటి, ద్రవ్యం యొక్క ధరల రేటు, ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు ధరల రేటు పెరుగుదల రేటును బట్టి ఆ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు ధరలు ఏ రేటులో పెరుగుతున్నాయి దాన్ని ఆధారంగా ద్రవ్య వర్గీకరణ చేశారు. ఇంకొకటి, ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడడానికి గల కారణాల ఆధారంగా ద్రవ్యోల్బణ వర్గీకరణ జరిగింది. చివరిగా ద్రవ్యోల్బణ నియంత్రణ ఆధారంగా, ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఏ విధంగా నియంత్రణ చేస్తూ ఉన్నాము దాని ఆధారంగా కూడా ద్రవ్యోల్బణ వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. సో ముందుగా ధరల పెరుగుదల రేటును బట్టి ద్రవ్యోల్బణ వర్గీకరణ మనం చూద్దాం. ధరల పెరుగుదల రేటును బట్టి అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తువుల యొక్క ధరలు ఏ రేటులో ఎంత శాతం పెరుగుతున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి ద్రవ్యోల్బణాన్ని 5 రకాలుగా వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. అవి ఏంటంటే, ముందుగా మొదటిది పాకే ద్రవ్యోల్బణం. దీన్ని మనం క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పి అంటాము. ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల ధరల పెరుగుదల అన్నటువంటిది 3% లోపు మాత్రమే ఉన్నట్లయితే, అంటే చాలా తక్కువ స్థాయిలో వస్తు సేవల ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనము పాకే ద్రవ్యోల్బణం అని చెప్పి అంటాము. ఈ విధమైనటువంటి ద్రవ్యోల్బణము ఆర్థిక వ్యవస్థకు మేలు చేకూరుస్తుందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే నెంబర్ 2, నడిచే ద్రవ్యోల్బణం, వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. సో ఇదేంటంటే అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల్లో వచ్చే మార్పు, ధరల పెరుగుదల రేటు 5% లోపు ఉన్నట్లయితే, సో ధరల పెరుగుదల ఉంది, ఇది ఎలా ఉంది అంటే 5% లోపు ఉంది. ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల ధరల పెరుగుదల రేటు 5% వరకు లేదా 5% లోపు ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనము నడిచే ద్రవ్యోల్బణం, వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాము. ఈ విధమైనటువంటి ద్రవ్యోల్బణము కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థకు మేలు చేకూరుస్తుంది. దీన్ని చాలామంది ఆర్థికవేత్తలు ఈ ద్రవ్యోల్బణాన్ని సమర్థించడం జరిగింది. మూడవదిగా పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణం, దీన్ని మనము రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాము. సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో సాధారణ ధరల స్థాయి 10% వరకు ఉన్నట్లయితే, సో క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంది, ధరలు పెరుగుతూ వస్తుంది, 10% వరకు ధరల పెరుగుదల రేటు ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనము పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణము అంటాము. ఇది ఇంతటితో ఆర్థిక వ్యవస్థపై ద్రవ్యోల్బణం వల్ల కాస్త ప్రతికూలమైనటువంటి ప్రభావాన్ని మనము చూస్తూ వస్తాం. తర్వాత 4th వన్, దూకే ద్రవ్యోల్బణం, గలాపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పి అంటాము. దీన్ని ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దీని ప్రకారం ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల పెరుగుదల రేటు 25% వరకు ఉంటుంది. ఈ విధంగా ధరల పెరుగుదల రేటు అధికమయ్యే కొద్దీ ద్రవ్యోల్బణం యొక్క ప్రభావం ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూలంగానే మనము చూస్తాము. సో ఇలాగా ధరల పెరుగుదల రేటు 25% వరకు ఉండడాన్ని మనము దూకే ద్రవ్యోల్బణం లేదా గలాపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పి చెబుతాము. చివరిగా అతి ద్రవ్యోల్బణము, హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాము. సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ధరల పెరుగుదల స్థాయిలో వచ్చే రేటు 3 అంకెల సంఖ్యను దాటినట్లయితే, 3 అంకెల సంఖ్యను ఎప్పుడైతే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ధరల పెరుగుదల రేటు చేరుకుంటుందో దాన్ని మనము హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్గా పేర్కొంటాము. ఈ విధమైనటువంటి ద్రవ్యోల్బణము ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నము చేస్తుంది, పూర్తిగా పతన స్థాయికి చేస్తుంది అని చెప్పని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇలాగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ధరల పెరుగుదల రేటును బట్టి ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటిది 5 రకాలుగా వర్గీకరించి చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్, మనము ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడడానికి గల కారణాల ఆధారంగా, ఏ కారణాల చేత ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుందో దాని ఆధారంగా కూడా మనం ద్రవ్యోల్బణాన్ని వర్గీకరించడం జరిగింది. దీని ఆధారంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని 3 రకాలుగా వర్గీకరించాము. అవి 1 డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం, 2 సప్లై ప్రేరిత లేదా వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం, 3వది మిశ్రమ ద్రవ్యోల్బణం. సో ఈ 3 వర్గీకరణ ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడడానికి గల కారణాల ఆధారంగా చేయడం జరిగింది. అందులో మొదటిది డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం, డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాము. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి మొత్తం వస్తు సేవల సప్లై కంటే ఆ వస్తు సేవలకు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ అధికంగా ఉండడం. సో ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అగ్రిగేట్ సప్లై కంటే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వస్తు సేవల ధరలు పెరగడానికి అవకాశం కలదు.
ఈ విధంగా సప్లై కంటే డిమాండ్ అధికంగా ఉన్న కారణము చేత వస్తు సేవల ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మనము డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్, డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణము అంటున్నాము. అంటే ఇక్కడ ధరల పెరుగుదల అనేటువంటిది కేవలం డిమాండ్ ప్రేరేపించడం వల్ల, అంటే డిమాండ్ అధికంగా వస్తు సేవలకు డిమాండ్ అధికంగా ఉన్న కారణం చేత ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. అందువల్ల దీన్ని మనము డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణంగా పేర్కొన్నాము. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణము, కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. దీనినే మనము సప్లై ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే సప్లై ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణము అని కూడా చెప్పవచ్చు. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో మొత్తం డిమాండ్ కంటే తక్కువగా ఉన్న కారణం చేత వస్తు సేవల ధరలు పెరిగినట్లయితే దాన్ని మనము సప్లై ప్రేరిత లేదా వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణంగా పేర్కొంటాం. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో మొత్తం వస్తు సేవలకు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ పరిమాణం కంటే వాటికి ఉన్నటువంటి సప్లై పరిమాణం తక్కువగా ఉండడం, సప్లై తగ్గినందువల్ల ధరలు పెరిగాయి. కాబట్టి దీన్ని మనము సప్లై ప్రేరిత లేదా వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం అంటున్నాం. సప్లై ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం, దీన్ని వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం అని ఎందుకు అంటున్నామంటే వస్తువు ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలు మనకు కావాలి. సో ఈ విధంగా వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన ఉత్పత్తి కారకాల వ్యయాలు పెరిగినందువల్ల, వస్తువు ఉత్పత్తి చేయాలంటే మనము ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగించాలి. ఆ ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క వ్యయాలు అధికం అవ్వడం అంటే వేతనాలు పెరగడం లేదా ముడి సరుకు యొక్క ధరలు పెరగడం, ఇంకా ఇదే కారణాల చేత మనకు వస్తువు ఉత్పత్తికి అయ్యే వ్యయాలు పెరిగడం వల్ల ఈ విధమైనటువంటి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడైతే వస్తువు ఉత్పత్తికి కావాల్సినటువంటి వ్యయాలు పెరుగుతాయో వస్తువు ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. వస్తువు ఉత్పత్తి తగ్గింది అంటే దాని ఫలితంగా వస్తువు సప్లై కూడా తగ్గుతుంది. సో ఈ విధంగా వస్తువు సప్లై తగ్గినందువల్ల వస్తువు కొరత ఏర్పడి ఆ వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరగడానికి అది దోహదపడుతుంది. అంచేత ఇలాగా వ్యయములో మార్పు, సప్లైలో మార్పు వల్ల, అంటే వ్యయం వస్తువు ఉత్పత్తికి అయ్యే వ్యయం పెరగడం, వస్తువుల యొక్క సప్లై తగ్గడం కారణం చేత ఈ విధంగా ధరలు పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని మనము వ్యయ ప్రేరిత అంటే వ్యయం ప్రేరేపించినందువల్ల, కేవలం వ్యయంలో మార్పు వల్ల, అలాగే సప్లై ప్రేరిత అంటే వస్తువుల యొక్క సప్లై తగ్గినందువల్ల వస్తువు ధరలు పెరిగాయి. కాబట్టి దీన్ని మనము సప్లై ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణము అని చెప్పని అంటూ ఉన్నాము. సో ఇలాగా మనము రెండవ దాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ చివరగా మనకు మిశ్రమ ద్రవ్యోల్బణం. ఇందులో భాగంగా చిట్ట చివరిది మిశ్రమ ద్రవ్యోల్బణం, మిక్స్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి మొదటి రెండు ఉన్నాయి, డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం, వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం. ఆ రెండింటి యొక్క కలయిక ఒకానొక సందర్భంలో కేవలం డిమాండ్ అధికంగా ఉన్న కారణం చేత మాత్రమే ధరలు పెరుగుతాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యయం అధికం కావడం లేదా సప్లై తగ్గడం వల్ల ధరలు పెరుగుతాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో, కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఈ రెండింటి యొక్క కలయిక వల్ల కూడా వస్తు ధరలు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి మొత్తం వస్తు సేవల సప్లై కంటే మొత్తం వస్తు సేవల డిమాండ్ అధికంగా ఉండడం ఒక కారణం. రెండవది వస్తు సేవల సప్లై తక్కువగా ఉండడం లేదా వస్తువు ఉత్పత్తి వ్యయాలు పెరిగినందువల్ల ధరలు పెరగడం. ఇలాగా ఈ రెండు కారణాలు ఒకేసారి ఏర్పడి ఈ రెండింటి వల్ల ధరల పెరుగుదల జరిగినట్లయితే దాన్ని మనము మిశ్రమ ద్రవ్యోల్బణంగా పేర్కొంటాము. ఈ విధంగా డిమాండ్ పెరుగుదలకు దోహదం చేసే అంశాల ఆధారంగా మనము ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఇలా మూడు రకాలుగా వర్గీకరించుకోవడం జరిగింది. చివరగా మూడవ వర్గీకరణ, అది ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించే కారణాల ఆధారంగా, నియంత్రణ స్థాయిని బట్టి. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం ఉంది, ఆ విధమైనటువంటి ద్రవ్యోల్బణాన్ని మనం ఎలా నియంత్రిస్తున్నాము అనే ఆ విధమైనటువంటి నియంత్రణ స్థాయిని బట్టి ద్రవ్యోల్బణ వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. ఇది విధంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. అవి మొదటిది బహిరంగ ద్రవ్యోల్బణం, ఓపెన్ ఇన్ఫ్లేషన్. అంటే ధరల పెరుగుదల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం వలన ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు ధరలు క్రమంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ద్రవ్యోల్బణం అన్నాం దాన్ని మనం. ఈ విధంగా వస్తు సేవల ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఆ విధంగా పెరిగేటటువంటి ధరల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం ఏ విధమైన చర్యలు చేపట్టలేదు. ఫలితంగా బహిర్గతంగా ధరలు పెరిగితే దాన్ని మనము బహిరంగ ద్రవ్యోల్బణంగా పేర్కొంటాము. నెక్స్ట్ రెండవది
అణిచివేయబడిన ద్రవ్యోల్బణం, సర్ప్రెస్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం సంభవించినప్పుడు రేషనింగ్ మరియు ధరల నియంత్రణ వంటి ప్రభుత్వ విధానాల వలన మనము ధరలు నియంత్రించబడినట్లయితే, సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడినప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటే రేషనింగ్ విధిస్తుంది, లేదా ధరల నియంత్రణ చేస్తుంది. ఈ కారణాల చేత ప్రభుత్వము ధరలను అణిచిపెట్టినట్టు, అంటే పెరుగుతున్నటువంటి ధరలను అణిచిపెట్టడం, ద్రవ్యోల్బణాన్ని అణిచిపెట్టినట్లయితే అయితే అప్పుడు ధరలు తగ్గుతాయి. మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ విధమైనటువంటి చర్యలను ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంటుందో, అంటే ఈ రేషనింగ్ ధరల నియంత్రణ అనేటువంటి చర్యలను ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే ఉపసంహరించుకోవడం జరుగుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ధరలు పెరగడం ప్రారంభమవుతాయి. ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రభుత్వం చేత నియంత్రణ చేయబడి ప్రభుత్వం నియంత్రణ కార్యక్రమాలను ఎప్పుడైతే ఎత్తివేస్తుందో అప్పుడు మళ్ళీ ధరలు పెరగడం మొదలవుతుందో ఆ విధమైనటువంటి ద్రవ్యోల్బణాన్ని మనము అణిచివేయబడిన ద్రవ్యోల్బణముగా పేర్కొంటాము, సర్ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని. ఈ విధంగా మనము ద్రవ్యోల్బణాన్ని వివిధ రకాల ఆధారంగా వర్గీకరణ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది మనకు ద్రవ్యోల్బణం అనగానేమి, ద్రవ్యోల్బణం నిర్వచనాలు, అయితే ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడే విధానాల ఆధారంగా ద్రవ్యోల్బణ వర్గీకరణ. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఇప్పటిదాకా ద్రవ్యోల్బణం అనగానేమి దాని యొక్క వర్గీకరణ గురించి తెలుసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడడానికి గల కారణాలను మనం చూద్దాం, కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం ఎలా ఏర్పడుతుంది అన్నటువంటిది మనకు తెలుసు, కారణాలు చూసాం, దాని వర్గీకరణలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడడానికి కారణాలు, ఎందువల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది. ప్రధానంగా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో ధరలు పెరుగుదల అన్నటువంటిది రెండు ముఖ్య కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటిది వస్తు సేవల ధరలు పెరగడం, వస్తు సేవల డిమాండ్లో పెరుగుదల, అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ఇంక్రీజెస్ ఇన్ డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, వస్తు సేవల డిమాండ్లో పెరుగుదల. రెండవది వస్తు సేవల సప్లైలో తగ్గుదల, డిక్రీజెస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ఈ విధంగా వస్తు సేవల డిమాండ్లో పెరుగుదల ఒక కారణమైతే, రెండవది వస్తు సేవల సప్లైలో తగ్గుదల అన్నటువంటిది ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడడానికి గల రెండు ప్రధాన కారణాలు. అందులో మొదటిది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం, వస్తు సేవల డిమాండ్లో పెరుగుదల, ఇంక్రీజెస్ ఇన్ డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో వస్తు సేవల డిమాండ్లో ఎప్పుడైతే అధికంగా పెరుగుదల ఉంటుందో, అంటే వస్తు సేవలకు డిమాండ్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరగడం మనము గమనించవచ్చు. అంటే ఈ విధంగా డిమాండ్ అధికమైనందువల్ల ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది. అయితే ఎలాంటి సందర్భంలో మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల యొక్క డిమాండ్ అధికంగా ఉంటుంది అనే దాన్ని మనం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం. ఓకే, మొదటిది ప్రభుత్వ ఖర్చులలో పెరుగుదల. సో వస్తు సేవలకు డిమాండ్ అధికం కావడానికి గల కారణాల్లో మొట్టమొదటి అంశము ప్రభుత్వ ఖర్చులలో పెరుగుదల, ఇంక్రీజెస్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్స్. మనం గమనించినట్లయితే ప్రభుత్వం ఖర్చు అన్నటువంటిది ప్రజా సంక్షేమం కోసం చేయడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం తన ఖర్చును పెంచుతుందో దాని ద్వారా ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఫలితంగా ప్రజల యొక్క ఆదాయాలు పెరిగి వారి యొక్క కొనుగోలు శక్తి పెరగడాన్ని మనము గమనించవచ్చు. అలాగే ఎప్పుడైతే ప్రజల ఆదాయాలు పెరిగి వాళ్ళ కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుందో దాని కారణం చేత వస్తు సేవలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా వాటి యొక్క డిమాండ్ పెరిగి వాటి ధరలు పెరగడానికి దోహదపడుతుంది. సో ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే తన ఖర్చును అధికం చేస్తుందో దాని కారణం చేత ప్రజల యొక్క ఆదాయాలు పెరిగి ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరిగి వస్తు సేవలకు డిమాండ్ అధికమై ధరలు పెరగడానికి అవకాశం కలదు. ఇది నెక్స్ట్ నెంబర్ 2, ప్రజల సంస్థల ఖర్చులలో పెరుగుదల, ఇంక్రీజింగ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ప్రభుత్వ ఖర్చులే కాకుండా
ప్రజల మరియు సంస్థల ఖర్చులలో పెరుగుదల వల్ల కూడా వస్తు సేవలకు డిమాండ్ అధికమై ధరలు పెరుగుతాయి. ఎలాగంటే ప్రజల ఖర్చులలో పెరుగుదల అన్నటువంటిది డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షంగా వస్తు సేవలకు డిమాండ్ పెరుగుదలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే ప్రజలు తమ ఖర్చును అంటే వినియోగ ఖర్చును పెంచుతారో దానివల్ల వస్తు సేవలకు డిమాండ్ పెరిగి వాటి యొక్క ధరలు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. రెండవది సంస్థల ఖర్చులలో పెరుగుదల, ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్. అంటే సంస్థల ఖర్చులలో పెరుగుదల అన్నటువంటిది ప్రత్యక్షంగా కాకుండా పరోక్షంగా ఇండైరెక్ట్ వేలో మనకు వస్తు సేవల యొక్క డిమాండ్ పెరగడానికి దోహదపడుతుంది. ఎప్పుడైతే సంస్థలు వాటి యొక్క పెట్టుబడి ఖర్చును పెంచుతాయో ఆ విధంగా పెట్టుబడి ఖర్చు పెరిగినప్పుడు ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగినప్పుడు ప్రజల యొక్క ఆదాయాలు పెరుగుతాయి. ఆ విధంగా ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరిగి వస్తు సేవలకు డిమాండ్ అధికమవుతుంది. ఇలాగా డిమాండ్ పెరిగినందువల్ల ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఒక కారణం వస్తు సేవలకు డిమాండ్ అధికం కావడం. నెక్స్ట్ మూడవది ఎగుమతులలో పెరుగుదల. ఎగుమతులలో పెరుగుదల, గ్రోత్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఎగుమతులు అంటే ఒక దేశము తాను ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులను ఇతర దేశాలకు పంపించినట్లయితే దాన్ని మనం ఎగుమతులు, ఎక్స్పోర్ట్స్ అని చెప్పని అంటాము. ఎప్పుడైతే ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి వస్తువుకు ఇతర దేశాలలో డిమాండ్ అధికంగా ఉంటుందో అప్పుడు ఈ దేశంలో ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి వస్తువులను ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఇతర దేశాల్లో డిమాండ్ అధికంగా ఉన్న కారణం చేత వస్తువులను అధికంగా డిమాండ్ చేసినట్లయితే స్వదేశంలో వస్తు సేవల కొరత ఏర్పడుతుంది. సో ఉన్నటువంటి వస్తువులలో మెజారిటీ ఎక్కువ శాతం మనము ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేశాం. ఆ కారణం చేత మన దేశంలో అంటే స్వదేశంలో వస్తువుల యొక్క కొరత ఏర్పడి వాటి డిమాండ్ పెరగడానికి అది దోహదపడుతుంది. ఈ విధంగా డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరగడానికి అది దారితీస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, పన్నులలో తగ్గుదల. నాలుగవ కారణము పన్నులలో తగ్గుదల, డిక్రీజెస్ ఇన్ ట్యాక్సెస్. వస్తు సేవలకు డిమాండ్ అధికం కావడానికి మరొక ప్రధాన కారణం పన్నులలో తగ్గుదల. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రభుత్వం ప్రజల నుంచి పన్నులను వసూలు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వ ఆదాయ మార్గాల్లో అతి ప్రధానమైనటువంటివి పన్నులు. ఈ విధమైన ఆదాయాన్ని ప్రజలు వద్ద నుంచి ప్రభుత్వం పొందడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రజలపై ప్రభుత్వం పన్నులు వసూలు చేసి ఆ పన్నుల రూపంలో ప్రభుత్వం తనకు రావాల్సినటువంటి ఆదాయాన్ని పొందడం మనం చూస్తాం. అయితే ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వము ప్రజలపై పన్నులు విధించడం తగ్గించిందో అంటే పన్ను రేటు తగ్గించడం, సో ప్రజలపై ప్రభుత్వం విధించేటటువంటి పన్ను రేటు తగ్గించినట్లయితే ప్రజల యొక్క ద్రవ్య నిల్వలు ఎక్కువ అవుతాయి. అంటే ప్రజలు తమ ఆదాయం పెరిగినట్టుగా ఆ విధంగా ఊహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు 1,00,000 రూపాయలు మనం పన్ను చెల్లించాలనుకున్నప్పుడు దానిపై 10% ట్యాక్స్ అన్నట్లయితే 10,000 రూపీస్ ట్యాక్స్ వెళ్తుంది. అలా కాకుండా అప్పుడు 10,000 రూపీస్ ట్యాక్స్ మనం రూపంలో గవర్నమెంట్కి చెల్లించినప్పుడు 90,000 రూపాయలు మనకు ఖర్చు చేయడానికి అంటే మన వినియోగానికి మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి. అలా కాకుండా ప్రభుత్వం 30% ట్యాక్స్ అన్నదనుకోండి, 30% ప్రభుత్వానికి మనం పన్ను చెల్లించాలి. అప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి మన వద్ద ఉన్నటువంటి 1,00,000 రూపాయల్లో మనము 30,000 రూపాయలను ప్రభుత్వానికి చెల్లించగా పన్ను రూపంలో మన దగ్గర మన వినియోగ ఖర్చుకు మిగిలింది 70,000 రూపాయలు మాత్రమే. సో ఈ విధంగా ప్రభుత్వము తన పన్నులను పెంచింది అనుకోండి, దాని ద్వారా ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గుతుంది. అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రభుత్వానికి పన్ను రూపంలో చెల్లించవలసి ఉంటుంది. అలా కాకుండా ప్రభుత్వము ఈ పన్ను రేట్లను ఎప్పుడైతే తగ్గిస్తుందో అంటే పన్ను శాతాన్ని లేదా పన్ను రేటును తగ్గించినట్లయితే ప్రజలు ప్రభుత్వానికి పన్నులు చెల్లించవలసినటువంటి పన్నుల రూపంలో చెల్లించినటువంటి పరిమాణము ద్రవ్య పరిమాణం తగ్గి ఎక్కువ శాతము నగదు రూపంలో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. కాబట్టి వారు అధికంగా వస్తు సేవలను డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కారణం చేత కూడా వస్తు సేవలకు డిమాండ్ అధికమై ధరలు పెరగడానికి అది దారితీస్తుంది. నెక్స్ట్ ఐదవది అంతర్గత రుణ చెల్లింపులు, రీపేమెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డెట్. ప్రభుత్వము ప్రజల వద్ద నుంచి గతంలో తీసుకున్నటువంటి రుణాలు, ఇక్కడ అంతర్గత రుణ చెల్లింపులు అంటే రుణాలు అన్నటువంటివి ప్రభుత్వం ప్రజల వద్ద నుంచి తీసుకుంది. గతంలో ఎప్పుడో తీసుకున్నటువంటి రుణాలు ఏదో కారణం చేత ప్రభుత్వము తనకు కావాల్సినటువంటి డబ్బును రుణ రూపంలో ప్రజల వద్ద నుంచి తీసుకుంది. అయితే
ఆ రుణాలను ఎప్పుడైతే రీపేమెంట్ చేస్తుందో, గవర్నమెంట్ గతంలో తీసుకున్నటువంటి ఈ విధమైనటువంటి రుణాలను, ఈ బారోయింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రీపేమెంట్ చేసినప్పుడు, అంటే తిరిగి ప్రజలకు చెల్లించినట్లయితే ప్రజల వద్ద ఉన్నటువంటి నగదు నిలువలు పెరుగుతాయి. సో ద్రవ్యం వాళ్ళ చేతికి చేరుతుంది. ప్రభుత్వం ప్రజల వద్ద రుణాలు తీసుకున్నప్పుడు ఆ రుణానికి సంబంధించినటువంటి బాండ్లు మాత్రమే ప్రజల దగ్గర ఉంటాయి. అలా కాకుండా ప్రభుత్వం తిరిగి చెల్లించినప్పుడు, అంటే బాండ్లను తీసుకొని ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే రుణాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తుందో అప్పుడు ప్రజల వద్ద నగదు నిల్వలు పెరుగుతాయి. ఆ విధంగా నగదు రూపంలో ద్రవ్యం అధికంగా చేతిలో ఉండడం వల్ల వ్యక్తులు అధికంగా వస్తు సేవలను డిమాండ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వస్తు సేవలకు డిమాండ్ పెంచుతారో దాని కారణం చేత ధరలు పెరగడానికి అది ఒక రకంగా దోహదపడుతుంది. చివరిగా జనాభా పెరుగుదల, పాపులేషన్ గ్రోత్. వేగంగా పెరిగేటటువంటి జనాభా, అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే జనాభా పెరుగుతూ ఉంటుందో, పెరిగిన జనాభా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళ జీవనానికి సరిపడా ఆహార పదార్థాలు, వస్తు సేవల వినియోగము తప్పనిసరి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా భూమిపై పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ కంపల్సరిగా తన మనుగడను కొనసాగించాలి అంటే వస్తు సేవల వినియోగం అనేటువంటిది చేసి తీరాలి. సో విధంగా వేగంగా పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా వల్ల వస్తు సేవలకు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. సో అధికంగా జనాభా పెరిగినట్లయితే అధికంగా వస్తు సేవల వినియోగం పెరుగుతుంది. సో ఎక్కువగా కుటుంబంలో ఎక్కువ జనాభా ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ వస్తు సేవలను వినియోగించవలసి వస్తుంది. దానికి కారణం చేత వస్తు సేవలకు డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరగడానికి ఇది దోహదపడుతుంది. ఈ విధంగా మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల డిమాండ్ పెరగడానికి ఇక్కడ మనం ఇదివరకు పేర్కొన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా దోహదపడతాయి. సో ఈ విధంగా డిమాండ్ పెరిగి వాటి ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ రెండవ కారణం వస్తు సేవల సప్లైలో తగ్గుదల. ఇప్పటి వరకు మనము వస్తు సేవల డిమాండ్ పెరిగినందువల్ల ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుందన్నాము. అయితే ఆ డిమాండ్ ఎందువల్ల పెరిగిందో చూసాము. ఇప్పుడు మనము రెండవ కారణం చెప్పాము, వస్తు సేవల సప్లై తగ్గుదల వల్ల కూడా ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది అని. అయితే ఇప్పుడు మనము ఆ వస్తు సేవల సప్లై అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో మొత్తం అగ్రిగేట్ డిమాండ్ కంటే అగ్రిగేట్ సప్లై తక్కువగా ఉండడం, అంటే మనకు అవసరమైనటువంటి వస్తు పరిమాణము కంటే వస్తు సప్లై తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ వస్తువుల యొక్క కొరత ఏర్పడి వాటి ధరలు పెరగడానికి అది కారణమవుతుంది. సో ఈ విధంగా వస్తువుల యొక్క సప్లై ఎందువల్ల తగ్గుతుంది, ఎందువల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల సప్లై తక్కువగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. దానిలో వస్తు సేవల సప్లై తగ్గడానికి మొట్టమొదటిది అతి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఉత్పత్తి కారకాల సప్లైలో కొరత కావడం. షార్టేజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ సప్లై, షార్టేజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ సప్లై, ఉత్పత్తి కారకాల సప్లైలో కొరత. మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థలో అవసరమైనటువంటి వస్తు సేవలను పొందాలి అంటే ముందుగా వస్తువు ఉత్పత్తి జరగాలి. సో మనం వస్తువు ఉత్పత్తి జరగాలి అంటే వస్తువు ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉత్పత్తి కారకాలు అవసరమవుతాయి. ఏ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయాలన్నా మనము ఉత్పత్తి కారకాల ఆధారంగా వస్తువు ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా వస్తువు ఉత్పత్తికి దోహదపడేటటువంటి ఈ ఉత్పత్తి కారకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఉత్పత్తి కారకాల కొరత ఏర్పడినట్లయితే, అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు సరైన పరిమాణంలో అందుబాటులో లేకపోవడం, లేదా ఉత్పత్తి కారకాల ధర పెరిగినందువల్ల వాటిని ఉత్పత్తిదారుడు ఎక్కువగా పొందలేకపోవడం, కొన్ని కారణాల చేత ఈ ఉత్పత్తి కారకాల కొరత ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో, అంటే ఉత్పత్తి కారకాల ధర పెరిగిందనుకోండి, ఉత్పత్తిదారుడు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి కారకాలను తీసుకోలేడు. సో శ్రామికుల వేతనాలు పెరిగితే తక్కువ శ్రామికులను పనిలో నియమించుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆ కారణం చేత ఏమవుతుంది, తక్కువ వస్తువు ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఇలాగా ఎప్పుడైతే ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తువు ఉత్పత్తి తగ్గుతుందో దాని ఫలితంగా వస్తు సేవల యొక్క సప్లై కూడా తగ్గుతుంది. మనకు వస్తు సేవల ఉత్పత్తి అధికమైనప్పుడు వస్తు సేవల సప్లై కూడా అధికమవుతుంది. అలా కాకుండా ఉత్పత్తి ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో దేని చేత, ఉత్పత్తి కారకాలు కొరతగా ఉన్న కారణం చేత వస్తు ఉత్పత్తి తగ్గింది. ఈ విధంగా వస్తు ఉత్పత్తి తగ్గినందుచేత మనకు వస్తువుల యొక్క సప్లై కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇలాగ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే డిమాండ్కి సరిపడా పరిమాణంలో వస్తు సప్లై లేదో వస్తు సేవల యొక్క కొరత ఏర్పడి వాటి యొక్క ధరలు పెరగడానికి అది ఒక కారణమవుతుంది. రెండవది ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించడం. సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల సప్లై తక్కువ కావడానికి రెండవ అతి ప్రధానమైన కారణం ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్. అంటే వరదలు,
భూకంపాలు, తుఫానులు, కరువు కాటకాలు వీటన్నిటిని మనము ప్రకృతి వైపరీత్యాలుగా పేర్కొంటాము. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎప్పుడన్నా ఈ విధమైనటువంటి సందర్భం ఏర్పడినట్లయితే ఇలాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఏదో ఒకటి, అన్నీ కలిసిగా ఏం కాదు, ఏదో ఒకటి, వరదలు కావచ్చు, భూకంపాలు కావచ్చు, తుఫాన్లు కావచ్చు, కరువు కాటకాలు కావచ్చు. అంటే కరువు కాటక అంటే వర్షాలు సరిగా పడకపోవడం, ఏదో ఈ కారణాల చేత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఈ విధమైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు సాధారణ పరిస్థితుల కంటే వస్తు ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. అంటే సాధారణంగా అంటే ఇవేవీ లేనప్పుడు వస్తు ఉత్పత్తి ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఇందులో ఏదో ఒక ప్రకృతి వైపరీత్యం సంబంధించినట్లయితే మనకు సాధారణ పరిస్థితి లెవెల్లో వస్తు ఉత్పత్తి జరగదు. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే వస్తు ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుందో సప్లై తగ్గిపోతుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇలాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించిన కారణం చేత వస్తు ఉత్పత్తి తగ్గి దాని ఫలితంగా వస్తు సప్లై కూడా తక్కువ అవుతుంది. ఇలాగా వస్తు సప్లై తగ్గినందువల్ల వాటి యొక్క ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడడానికి అది దారితీస్తుంది. చివరిగా ఇందులో మూడవది వ్యాపారస్తులు వస్తు సేవలను గుప్తపరచడం. అంటే వస్తు సేవల సప్లై తగ్గడానికి మరొక కారణం వ్యాపారస్తులు వస్తు సేవలను గుప్తపరచడం. హోర్డింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ బై మర్చెంట్స్. హోర్డింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ బై మర్చెంట్ అంటే వ్యాపారస్తుల చేత వస్తు సేవలు అనేటువంటివి దాచిపెట్టబడతాయి. అంటే వ్యాపారస్తులు లాభార్జన ధ్యేయంతో, అంటే వస్తువులను ఇప్పుడు అమ్మితే వచ్చేటటువంటి లాభం కంటే వీటిని దాచి భవిష్యత్తులో అమ్మనందువల్ల ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి అని ఊహించినట్లయితే వాళ్ళు స్వతహాగా వస్తు సేవలను దాచి కృత్రిమంగా వస్తు కొరతను సృష్టించడం జరుగుతుంది. ఆర్టిఫిషియలీ షార్టేజ్ అన్నట్టు. అంటే వస్తు సేవలను లాభార్జన ధ్యేయంతో వ్యాపారస్తులు ఎప్పుడైతే వస్తు సేవలను దాచడం జరుగుతుందో దాని కారణంగా కృత్రిమంగా వస్తు కొరత ఏర్పడుతుంది. సో వస్తు కొరత ఏర్పడిందంటే వస్తు సప్లై తగ్గింది. సో ఈ విధంగా వస్తు సప్లై తగ్గి ఎప్పుడైతే వస్తు కొరత ఏర్పడుతుందో దాని కారణం చేత వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణానికి అది దారితీస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, వినియోగదారులు వస్తు సేవలను గుప్తపరచడం. హోర్డింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ బై కన్జ్యూమర్స్. సో ఉత్పత్తిదారులు వస్తు సేవలను గుప్తపరచడం అన్నాము, వ్యాపారస్తులు గుప్తపరచడం అన్నాము. వ్యాపారస్తులే కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో మనము వినియోగదారులు కూడా వస్తు సేవలను దాచి ఉంచడం జరుగుతుంది. అది ఏ విధమైనటువంటి సందర్భం అనేట్లయితే ఎప్పుడైతే వినియోగదారులు భవిష్యత్తులో వస్తు సేవల యొక్క ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది, అంటే స్పెక్యులేషన్ ఊహిస్తున్నారు వాళ్ళు, భవిష్యత్తులో వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరుగుతాయని ఎప్పుడైతే ఊహించడం జరుగుతుందో వారు ముందుగానే అధికంగా వస్తు సేవలను కొని దాచి ఉంచడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఊహ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు అధికంగా వస్తువులను కొని వారు దాచిపెట్టడం జరుగుతుంది. ఆ కారణం చేత కూడా వస్తువుల యొక్క కొరత ఏర్పడి సప్లై తగ్గి ధరలు పెరగడానికి ఒక మార్గం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ వన్, ఉత్పత్తిపై అధికంగా పన్నులు విధించడం. ఎక్సెస్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ప్రొడక్షన్. అంటే వస్తు సేవల సప్లై తగ్గడానికి గల మరొక కారణం ఉత్పత్తిపై అధికంగా పన్నులు విధించడం. వస్తువు ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు ప్రభుత్వం దానిపై ఉత్పత్తి పన్ను, ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ అంటాము, ఈ విధమైనటువంటి ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ను విధించడం జరుగుతుంది. ఆ పన్నును మనం ప్రభుత్వానికి చెల్లించిన తర్వాత వస్తువు ఉత్పత్తి చేపట్టవలసి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ప్రభుత్వం విధించేటటువంటి ఈ ఉత్పత్తి పన్నును ప్రభుత్వం పెంచినట్లయితే, సో ఉత్పత్తిపై ప్రభుత్వం ఇదివరకు ఎంత ట్యాక్స్ అయితే విధిస్తుందో అలా కాకుండా ఆ ఉత్పత్తి పన్నును పెంచినట్లయితే అది ఉత్పత్తిదారునికి భారంగా సమీపిస్తుంది. సో ఉత్పత్తిదారుడు ఆ విధంగా ప్రభుత్వం పన్ను పెంచినటువంటి దాన్ని అతను ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగినట్టుగా భావిస్తాడు. సో అందువల్ల ఏం చేస్తాడు అంటే ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది. పన్నులు పెరిగినందువల్ల ఉత్పత్తి పన్ను పెరిగినందువల్ల అతను ఉత్పత్తి చేయడం అనేటువంటిది కాస్త భారంగా భావించి ఉత్పత్తిని తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇలాగా ఉత్పత్తి తగ్గినట్లయితే దాని కారణం చేత సప్లై తగ్గి దాని కారణం చేత వస్తువుల యొక్క కొరత ఏర్పడి ధరలు పెరగడానికి ఇది ఒక కారణమని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనము ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడడానికి గల కారణాల్లో రెండవదైనటువంటి
వస్తు సేవల సప్లైలో తగ్గుదల గురించి మనం చూసాం. సో ఈ విధంగా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడాలంటే ఈ రెండు ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు. ఒకటి వస్తు సేవల డిమాండ్ అధికంగా ఉండడం, లేదా వస్తు సేవల యొక్క సప్లై తక్కువగా ఉండడం. ఈ రెండు కారణాల చేత మనకు ద్రవ్యోల్బణం అటువంటిది సంభవిస్తుంది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ద్రవ్యోల్బణం ఎలా ఏర్పడుతుంది అన్నటువంటిది తెలుసుకున్నాం కదా. ఇక ఇప్పుడు ఈ ద్రవ్యోల్బణం యొక్క ప్రభావం ఏంటి అన్నటువంటిది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం. సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ధరలు అన్నటువంటి క్రమంగా పెరుగుతూ ఉండి ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గడాన్ని మనం ద్రవ్యోల్బణం అన్నాము. అయితే ఈ విధంగా కంటిన్యూగా వస్తువు యొక్క ధరలు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ ఉంటాయో ఆ కారణం చేత ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థపై కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రభావాలను కలిగిస్తుంది. ఇలా ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థపై కొంత అనుకూలమైనటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది, కొంత ప్రతికూలమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కూడా మనము చూడవచ్చు. సో ద్రవ్యోల్బణం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థపై కొంత అనుకూల ప్రభావము, కొంత ప్రతికూల ప్రభావాలు మనము గమనించవచ్చు. ఆ ప్రభావాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనము చూద్దాం. ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావాలు, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్, ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడినప్పుడు అది ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది. ముందుగా ఉత్పత్తి మీద ప్రభావం, ఎఫెక్ట్ ఆన్ ప్రొడక్షన్. ద్రవ్యోల్బణం ఉన్నటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్పత్తిపై ఏ విధమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది అని మనం గమనించినట్లయితే, తక్కువ స్థాయిలో మనం మొదట చెప్పుకున్నట్లుగా పాకే ద్రవ్యోల్బణం, నడిచే ద్రవ్యోల్బణం, క్రీపింగ్ అండ్ వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. 3%, 5%, 5% వరకు ద్రవ్యోల్బణం పెరగడం. ఈ విధంగా తక్కువ స్థాయిలో ధరలు పెరుగుదల అన్నటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం ఇస్తుంది, అంటే ఆర్థికాభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది. ఎందువల్ల అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే తక్కువ స్థాయిలో ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయో ఈ విధంగా ధరల పెరుగుదల అన్నటువంటిది పెట్టుబడిదారులకు లేదా ఉత్పత్తిదారులకు లాభాలను చేకూరుస్తుంది. ఇలాగా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు లాభాలను ఆర్జించడం జరుగుతుందో వారు అధికంగా పెట్టుబడులు చేసి, అంటే మరికొంత పెట్టుబడి పెంచి ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో లాభాలు పొందాలని ఇష్టపడతారు. ఆ కారణం చేత పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడులు పెరిగితే ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి, వ్యక్తుల యొక్క ఆదాయాలు పెరుగుతాయి, వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది, చివరగా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు కూడా పెరుగుతాయి. సో ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం తక్కువ స్థాయిలో ఉండనటువంటిది ఉత్పత్తి మీద అనుకూలమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుందని చెప్పవచ్చు. అయితే మనము ఆ వర్గీకరణలో చివరిగా చెప్పుకున్నట్లుగా గలాపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఉరకలేసే ద్రవ్యోల్బణం, లేదా హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్, అతి ద్రవ్యోల్బణం అన్నటువంటి ఉన్నాయి కదా. ఆ స్థాయికి ద్రవ్యోల్బణం చేరితే అది ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని, చెడు ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుందని కూడా మనము గుర్తుంచుకోవాలి. రెండవది పంపిణీ మీద ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం, ఎఫెక్ట్ ఆన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. పంపిణీ మీద ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం. నిలకడగా చాలా కాలంగా కొనసాగే ద్రవ్యోల్బణం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలోని ఆదాయ సంపదలలో పునఃపంపిణీ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో ద్రవ్యోల్బణం కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉంటే మనకు ఆదాయం అనేటువంటిది పునఃపంపిణీ జరుగుతుంది. దీని కారణం చేత ఏమవుతుందంటే ఈ పునఃపంపిణీ అనేటువంటిది ఎక్కువగా లాభాలను ఆర్జించే ధనిక ఉద్యమదారులకు ఎక్కువ ఆదాయాన్ని సమకూర్చుతుంది. వేతన జీవుల కంటే మనకు ధనిక వర్గానికి అధిక లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది. అంటే ధరలు పెరిగినంత స్థాయిలో వేతనాలు పెరగవు కాబట్టి ఈ విధంగా ధరల పెరుగుదల వల్ల వేతన జీవుల కంటే ఉద్యమదారులు, అధికంగా పెట్టుబడిదారులు వాళ్ళ ఎక్కువగా లాభాలను పొందడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ విధంగా ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థలో ధనికులను మరింత ధనికులను చేసి పేదవారిని మరింత పేదవారిగా చేస్తుంది. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆర్థిక అసమానతలు పెరగడానికి ఈ ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటిది దోహదపడుతుందని చెప్పవచ్చు. మరొకటి రుణదాతలు, రుణగ్రహీతలు, లెండర్స్ అండ్ బారోయర్స్. అంటే ఈ ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటిది రుణదాతలు అంటే రుణాలు ఇచ్చేవారు, రుణాలు తీసుకున్న వారిపై ఏ విధమైన ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుందని చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ద్రవ్యోల్బణం వల్ల రుణగ్రహీతలు, బారోయర్స్ ఎవరైతే రుణాన్ని పొందారో వాళ్ళు లాభపడతారు. రుణదాతలు ఎవరైతే రుణాలు ఇచ్చారో వాళ్ళు నష్టపోవడం జరుగుతుంది. ఎందువల్ల అంటే రుణగ్రహీతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ద్రవ్యాన్ని పొంది, అంటే ద్రవ్యోల్బణం లేనప్పుడు ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మనకు తెలుసు ద్రవ్యోల్బణం వల్ల ద్రవ్యం కొనుగోలు శక్తి తగ్గుతుందనే విషయం మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ రుణగ్రహీతలు ద్రవ్యం యొక్క కొనుగోలు శక్తి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ద్రవ్యాన్ని పొంది ద్రవ్యోల్బణం వల్ల ద్రవ్య కొనుగోలు శక్తి తగ్గింది, ఆ విధంగా తక్కువ ద్రవ్య కొనుగోలు శక్తి ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాన్ని చెల్లించడం జరుగుతుంది. అంటే ద్రవ్య కొనుగోలు శక్తి అధికంగా ఉన్నప్పుడు పొంది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు తిరిగి చెల్లిస్తున్నారు కాబట్టి రుణగ్రహీతలు ద్రవ్యోల్బణం వల్ల లాభపడతారు. అలాగే రుణదాతల విషయానికి వస్తే వీళ్ళు ద్రవ్యోల్బణం వల్ల తక్కువ కొనుగోలు శక్తి ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాన్ని పొందగలుగుతున్నారు. ఆ కారణం చేత రుణదాతలు ద్రవ్యోల్బణం వల్ల నష్టపోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 4వది వేతనాలను ఆర్జించేవారు, దోజ్ హూ ఎర్న్ వేజెస్. సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో వేతన జీవులు అంటే పనిచేసి వేతనాలను ఆర్జించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో నష్టపోతారు. ఎందుకనగా ధరలు పెరిగిన స్థాయిలో వారి వేతనాలు పెరగవు, ధరలు పెరుగుతున్నంత స్థాయిలో వేతనాలు పెరగవు. సో ఒకవేళ ధరలు పెరుగుతున్నాయి, వేతనాలు పెరిగినా ఎంత రేంజ్లో ధరలు పెరిగాయో అంత రేంజ్లో వేతనాలు పెరగవు కాబట్టి వారి యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గుతుంది. ఆ విధంగా వాళ్ళు నష్టపోవడం జరుగుతుంది. అయితే బలమైనటువంటి కార్మిక సంఘాలు ఉన్నట్లయితే యాజమాన్యాలతో పోరాడి పెరిగిన ధరల స్థాయిలో వేతనాలను కూడా పెంచుకోవడానికి పోరాటం చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది ఎల్లవేళలా కూడా మనకు సాధ్యం కాదు అని చెప్పవచ్చు. ఒక సందర్భంలో సాధ్యపడుతుంది, ఒకనొక సందర్భంలో సాధ్యపడదు అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 5వది స్థిర ఆదాయం ఉన్నవాళ్ళు, దోజ్ విత్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్. ఎవరైతే ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందుతూ ఉన్నారో వీరిపై ద్రవ్యోల్బణం చాలా బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆదాయం స్థిరము, ధరల్లో ఎంత విధమైన మార్పులు వచ్చినప్పటికీ వీళ్ళ ఆదాయాల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. ఉదాహరణకు మనకు పెన్షన్స్, పదవి విరమణ పొంది పెన్షన్ పొందేవారు, అలాగే సబ్సిడీపై అలాగే వడ్డీపై వచ్చే ఆదాయాన్ని పొందేవారు, లేదా బాటకాలపై జీవించేవారు, ఇలా ఎవరైతే స్థిర ఆదాయాన్ని పొందుతూ వాళ్ళ జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటారో అలాంటి వారిపై ద్రవ్యోల్బణము చాలా తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుంది. సో ధరలేమో ఒకసారి పెరుగుతూ ఉంటాయి, వీళ్ళ ఆదాయంలో ఏ విధమైన మార్పు ఉండదు. దాని ఫలితంగా వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలు శక్తిని తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ కారణం చేత వారి యొక్క జీవన ప్రమాణం తగ్గి వాళ్ళు నష్టపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 1 వ్యాపారస్తులు, బిజినెస్ పీపుల్. ఓకే, ద్రవ్యోల్బణం వల్ల లాభపడే వాళ్ళలో వ్యాపారస్తులు, ఉత్పత్తిదారులు, మధ్యవర్తులు అనేవాళ్ళు అతి ప్రధానమైన వ్యక్తులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకనగా ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం, ధరలు పెరుగుతున్నటువంటి స్థాయిలో ఉత్పత్తి వ్యయాలు పెరగవు, ఉత్పత్తి వ్యయాలు ఎంతో కొద్దిగా పెరుగుతాయి, దానికంటే చాలా ఎక్కువ శాతము ధరలు పెరగడం జరుగుతుంది. అందువల్ల వాళ్ళు అధికంగా లాభాలను పొంది వాళ్ళు ఎక్కువగా లాభపడతారని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ పెట్టుబడిదారులు కూడా, వ్యాపారస్తులతో పాటు పెట్టుబడిదారులు కూడా దీనివల్ల అధికంగా లాభపడతారు. అయితే పెట్టుబడుల్లో మనకు 2 రకాల పెట్టుబడులు మనం గమనించినట్లయితే, ఒకటి షేర్లలో పెట్టుబడులు, బాండ్స్లో పెట్టుబడులు. అంటే షేర్లు వాటాలలో పెట్టుబడి చేసిన వాళ్ళు, బాండ్లలో పెట్టుబడి చేసిన వాళ్ళు, ఈ విధంగా 2 రకాలుగా వర్గీకరణ చేసినట్లయితే, ఎవరైతే వాటాలలో షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో అంటే ఎప్పుడైతే ధరలు పెరిగినందువల్ల షేర్ యొక్క వాల్యూ పెరుగుతుంది, వాళ్ళు అధికంగా లాభాలు వస్తాయి, వాళ్ళు ఆ విధంగా లాభపడడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఎవరైతే బాండ్లలో పెట్టుబడి చేశారో బాండ్పై వచ్చేటటువంటి ఇన్కము ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్, అది స్థిరంగా ఉంటుంది. అందువల్ల బాండ్లలో పెట్టుబడి చేసిన వాళ్ళు ఎక్కువగా లాభపడడం జరగదు, వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలు శక్తిలో కూడా మార్పు ఉండదు. నెక్స్ట్ 1 ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలపై ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆన్ గవర్నమెంట్ ఆపరేషన్స్. ప్రభుత్వము చేసేటువంటి కార్యకలాపాలపై ద్రవ్యోల్బణం యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అని మనం గమనించినట్లయితే, ప్రభుత్వము చేసేటువంటి కార్యకలాపాలకు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుందో, ఆర్థిక వ్యవస్థ వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరుగుతాయో, దాని ఫలితంగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రాజెక్టుల యొక్క వ్యయం పెరుగుతుంది. సో ప్రభుత్వము ఒక ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేయాలి, ఒక పని ఏదో కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయాలి, దానికి ఇంత ఖర్చు అవుతుంది అని ప్రభుత్వము బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది. అయితే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎప్పుడైతే ఈ ధరలు పెరుగుతాయో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి అవసరమైనటువంటి వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరిగినందువల్ల ప్రభుత్వం యొక్క వ్యయము, ఆ ప్రాజెక్టులపై ప్రభుత్వ వ్యయం పెరుగుతుంది. సో ఆ కారణం చేత ప్రభుత్వం యొక్క పాలనా వ్యయం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. సో ద్రవ్యోల్బణం అటువంటిది ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలపై ప్రతికూలమైన ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుంది. చివరిగా విదేశీ చెల్లింపులపై ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం, ఇన్ఫ్లేషన్
ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ పేమెంట్స్. అంటే ద్రవ్యోల్బణం వల్ల వస్తు సేవల యొక్క ధరలు పెరుగుతాయి. సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే వస్తు సేవల ధరలు పెరుగుతాయో ఆ కారణం చేత ఎగుమతులపై దాని యొక్క ప్రభావం ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరిగిన కారణం చేత మన వస్తువులకు ఇతర విదేశీ మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం వల్ల వస్తు సేవల యొక్క డిమాండ్ తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో విదేశీ వస్తువులు చౌకగా మనకు లభ్యమవుతాయి. అందుచేత దిగుమతులు పెరిగి విదేశీ చెల్లింపుల్లో శేషం లోటు అన్నటువంటిది, విదేశీ చెల్లింపుల శేషంలో లోటు అన్నటువంటిది మనము చూడవలసి ఉంటుంది ద్రవ్యోల్బణం వల్ల. సో ఇవి మనకు ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావాలు. సో ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థపై కొంతమేర అనుకూల ప్రభావం, కొంతమేర ప్రతికూల ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుందని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనము చివరగా ద్రవ్యోల్బణ నియంత్రణ చర్యలు, కంట్రోలింగ్ మెజర్స్ టు ద ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడితే దాని యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుందని చూసాము. సో ద్రవ్యోల్బణం వల్ల మనం గమనించినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావము, అనుకూల ప్రభావం అన్నాము. అయితే ఒక స్థాయి వరకు ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటిది కొంత అనుకూల ప్రభావాన్ని కలిగించినటువంటి ద్రవ్యోల్బణం క్రమంగా పెరుగుతూ ఉండే కొద్దీ అది ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చేకూరుస్తుందని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థపై ద్రవ్యోల్బణం వల్ల కలిగేటటువంటి ఈ ప్రతికూల ప్రభావాన్ని, ఈ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ముఖ్యంగా మనకు 3 మార్గాలు ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది ద్రవ్యపరమైన చర్యలు, మానిటరీ మెజర్స్. రెండవది కోశపరమైన చర్యలు, ఫిజికల్ మెజర్స్. మూడవది చివరగా ఇతర చర్యలు, అదర్ యాక్టివిటీస్. సో ద్రవ్యపరమైన చర్యలు, కోశపరమైన చర్యలు, ఇతర చర్యలు. ముందుగా ద్రవ్యపరమైన చర్యల గురించి మనము చూద్దాం. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ధరల పెరుగుదల అంటే ధరలు విపరీతంగా పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు ఆ ధరల నియంత్రణ చేయడానికి ఆర్బీఐ, దేశంలోని కేంద్ర బ్యాంక్ అనేటువంటి ఆర్బీఐ ద్వారా తీసుకోబడేటువంటి చర్యలు మనము ద్రవ్యపరమైన చర్యలు అంటాము. సో ఇందులో భాగంగా ఆర్బీఐ ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి కొన్ని నియంత్రణ మార్గాలను సూచిస్తుంది. అవేంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దామా. మొదటిగా బ్యాంకు రేటు పెంచడం, రైజింగ్ ద బ్యాంక్ రేట్. సో ఆర్బీఐ ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రించడానికి వాడేటటువంటి సాధనాల్లో మొట్టమొదటిది బ్యాంక్ రేటు పెంచడం. వాణిజ్య బ్యాంకులు లేదా ద్రవ్య మార్కెట్లోని ఇతర సంస్థలు తమకు అవసరమైనటువంటి ద్రవ్యం తమ వద్ద లేనప్పుడు ఆర్బీఐ వద్ద లేదా కేంద్ర బ్యాంకు వద్ద వాటికి సంబంధించిన సెక్యూరిటీలను హామీగా ఉంచి రుణాలను పొందడం జరుగుతుంది. ఈ విధమైనటువంటి రుణాలపై కేంద్ర బ్యాంకు వసూలు చేసే వడ్డీ రేటునే మనము బ్యాంకు రేటు అంటాము. దీన్నే మనం రీడిస్కౌంట్ రేట్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధమైనటువంటి వడ్డీ రేటును ఆర్బీఐ ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించాలనుకున్నప్పుడు ఆర్బీఐ ఈ విధమైనటువంటి వడ్డీ రేటును పెంచుతుంది. సో ఇలాగా వడ్డీ రేటు పెంచినందువల్ల వాణిజ్య బ్యాంకులు లేదా ఇతర సంస్థలు ఆర్బీఐ వద్ద నుంచి ద్రవ్యం తీసుకోవడం తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే అవి ఆర్బీఐ నుంచి తక్కువ మొత్తంలో ద్రవ్యాన్ని తీసుకొని వస్తాయో వాటి వద్ద ద్రవ్య పరపతి సృష్టి అనేటువంటి తగ్గిపోతుంది. వాణిజ్య బ్యాంకులు తమ వద్ద ద్రవ్య నిల్వలు అధికంగా ఉంటే ఎక్కువగా పరపతి సృష్టి చేయడం జరుగుతుంది. ఆ నిల్వలు ఎప్పుడైతే తగ్గుతాయో దానివల్ల ఆ పరపతి సృష్టి కూడా తగ్గిపోతుంది. అంటే పరపతి సృష్టి అంటే బ్యాంకులు రుణాలు ఇచ్చేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతాయి. సో ఈ విధంగా బ్యాంకులు తక్కువ రుణాలను మంజూరు చేయనందువల్ల వ్యక్తులకు పెట్టుబడులు తగ్గి, ఆదాయాలు తగ్గి, వస్తు సేవలకు డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రించడానికి ఇదొక మార్గం. రెండవది ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలను మార్కెట్లో అమ్మడం, సెల్లింగ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ ద మార్కెట్. అంటే వాణిజ్య బ్యాంకుల వద్ద ద్రవ్యం నిల్వలు అధికంగా ఉన్నాయి, అవి ఎక్కువగా పరపతిని సృష్టిస్తున్నాయి, అంటే ఎక్కువగా రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నాయి. ఆ కారణం చేత పెట్టుబడులు పెరిగి, ఉపాధి పెరిగి, వస్తు సేవలకు డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరుగుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు కేంద్ర బ్యాంకు తన వద్ద ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీలను ఓపెన్ మార్కెట్లో అమ్ముతుంది. సో ఈ విధంగా సెక్యూరిటీలను అమ్మినప్పుడు వాటిని పొందినటువంటి వాణిజ్య బ్యాంకులు లేదా సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కొనడం వల్ల తమ వద్ద ఉన్నటువంటి నగదు నిల్వలు ఆర్బీఐకి లేదా కేంద్ర బ్యాంకు బదిలీ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా కేంద్ర బ్యాంకు సెక్యూరిటీలను అమ్మడం ద్వారా
వాణిజ్య బ్యాంకుల వద్ద లేదా ఇతర సంస్థల వద్ద ఉన్నటువంటి నగదు నిల్వలను తన వద్దకు పొందడం జరుగుతుంది. ఇలాగా నగదు నిల్వల పరిమాణం తగ్గి దాని కారణం చేత పెట్టుబడులు తగ్గి ఆదాయం తగ్గి వస్తువులకు డిమాండ్ తగ్గి ధరలు నియంత్రించడం జరుగుతుంది. మూడవది నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని పెంచడం, ఇంక్రీజింగ్ ద క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. నగదు నిల్వల నిష్పత్తి ఏంటి? సిఆర్ఆర్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటే చట్టబద్ధంగా వాణిజ్య బ్యాంకులు తమ వద్ద ఉన్నటువంటి నగదు నిల్వలలో కొంత శాతాన్ని ఆర్బీఐ వద్ద ఉంచవలసి ఉంటుంది. వాటిని మనము నగదు నిల్వల నిష్పత్తి క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అంటాం. సో ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో ఈ నగదు నిల్వల నిష్పత్తి పరిమాణాన్ని ఆర్బీఐ పెంచుతుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నగదు నిల్వల నిష్పత్తి శాతాన్ని ఎప్పుడైతే పెంచుతుందో కేంద్ర బ్యాంకు, దానివల్ల ఎక్కువ మొత్తాన్ని ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులు అక్కడ నగదు రూపంలో ఉంచవలసి ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా తమ వద్ద ఉన్నటువంటి డిపాజిట్లలో ఎక్కువ శాతాన్ని నగదు రూపంలో ఆర్బీఐ వద్ద ఉంచినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వాణిజ్య బ్యాంకులు తమ పరపతి సృష్టిని కోల్పోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ కారణం చేత వాణిజ్య బ్యాంకులు తక్కువ మొత్తంలో పరపతి సృష్టి చేయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ద్రవ్య సప్లై తగ్గి పెట్టుబడులు తగ్గి వస్తు సేవలకు వ్యక్తుల ఆదాయాలు తగ్గి వస్తువుల డిమాండ్ తగ్గి ధరలు తగ్గడానికి అది కూడా ఒక దోహదపడుతుందని చెప్పవచ్చు. చివరిగా మార్జిన్ పరిమితిని పెంచడం. చివరిగా ఆర్బీఐ ద్రవ్యపరమైన చర్యల్లో తీసుకునేటువంటి ఒకనొక చర్య మార్జిన్ పరిమితిని పెంచడం, ఇంక్రీజింగ్ మార్జిన్ లీవరేజ్. వాణిజ్య బ్యాంకులు వ్యక్తులకు కానీ లేదా ఇతర సంస్థలకు కానీ రుణాలు ఇచ్చేటప్పుడు వారికి సంబంధించిన సెక్యూరిటీలను పూచీగా ఉంచుకొని రుణాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ విధంగా ప్రజల వద్ద నుంచి పొందినటువంటి సెక్యూరిటీ విలువ మొత్తాన్ని రుణాలుగా ఇవ్వదు. అందులో కొంత శాతాన్ని మార్జిన్గా ఉంచుకోవలసి ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక 10,000 రూపాయలు విలువ చేసే వస్తువుపై మార్జిన్ 10% అన్నట్లయితే 1,000 రూపాయలు మార్జిన్గా ఉంచి మిగిలిన 9,000 రూపాయలు దాటకుండా రుణాలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా 30% మార్జిన్ అన్నట్లయితే 10,000 రూపాయల విలువ గల వస్తువుపై 3,000 రూపాయలను మార్జిన్ రూపంలో ఉంచి మిగిలిన 7,000 రూపాయలను రుణంగా మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ద్రవ్యోల్బణం అధికంగా ఉంది అన్నప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఈ మార్జిన్ పరిమితిని పెంచమని వాణిజ్య బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ తన గుణాత్మక చర్యల్లో భాగంగా సూచించడం జరుగుతుంది. సో ఇలాగా పరిమితిని పెంచడం అన్నటువంటిది కూడా మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడే ఒకనొక సాధనంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇలాగా ఇప్పుడు చెప్పేవన్నీ కూడా మనకు ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి అవసరమైనటువంటి ద్రవ్యపరమైన చర్యలు. నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు మనము కోశపరమైన చర్యలు, ఫిజికల్ మెజర్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి ద్రవ్యపరమైన చర్యలను కేంద్ర బ్యాంకు తీసుకుంటుందన్నాము. వాటితో పాటుగా కొన్ని కోశపరమైనటువంటి చర్యలు ఫిజికల్ మెజర్స్ను గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది. ప్రభుత్వ చర్యలు ఇవి. ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యలను మనం కోశపరమైన చర్యలు అంటాము. సో ద్రవ్యోల్బణ నియంత్రణలో భాగంగా ప్రభుత్వ వ్యయాన్ని తగ్గిస్తుంది. రెడ్యూజెస్ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్స్ అంటే ప్రభుత్వము తాను చేసే ఖర్చును తగ్గించుకోవడం. మనం ముందుగా వస్తు సేవలకు డిమాండ్ అధికం కావడంలో ఒక చెప్పుకున్నాం, ప్రభుత్వ వ్యయం పెరిగితే వస్తు సేవలకు డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరుగుతాయి అని. సో ప్రభుత్వం వ్యయం పెరిగితే దానివల్ల ప్రజలు ఉపాధి లభించి వాళ్ళ యొక్క ఆదాయాలు పెరిగి వస్తువులకు డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరుగుతాయి. అందుచేత ప్రభుత్వం తన వ్యయాన్ని తగ్గించుకోవాలి. సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితుల్లో లాభాలు అధికంగా వస్తాయి కాబట్టి ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. సో దానికి విరుద్ధంగా ప్రభుత్వం తన ఖర్చును తగ్గించుకున్నట్లయితే, తన పెట్టుబడులను తగ్గించుకున్నట్లయితే కొంతమేర ఉపాధి తగ్గి, కొంతమేర వస్తు సేవల ఉత్పత్తి తగ్గి, ఓకేనా, కొంతమేర వ్యక్తుల యొక్క ఆదాయాలు తగ్గి వస్తు సేవలకు డిమాండ్ తగ్గి ధరలు నియంత్రించబడతాయి. సో అలాగే ప్రభుత్వ వ్యయం తగ్గించినట్లయితే కొంతమేర మనము వస్తువు యొక్క ధరలను నియంత్రించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ప్రజల వద్ద రుణాలు తీసుకోవడం, బారోయింగ్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్. సో ప్రభుత్వం ప్రజల వద్ద నుంచి రుణాలు తీసుకోవడం. సో ప్రభుత్వము ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి ఇది ఒక మార్గం. సో ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ప్రభుత్వము ప్రజలకు అధిక వడ్డీని ఆశగా చూపించి వారి నుంచి రుణాన్ని పొందినట్లయితే, అంటే ఈ విధంగా ప్రజలు ప్రభుత్వానికి రుణాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా ప్రజలు తమ వద్ద ఉన్నటువంటి నగదునంతా కూడా ప్రభుత్వానికి బదిలీ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా ప్రజలు తమ చేతిలో ఉన్నటువంటి నగదును కోల్పోతారు. ఆ కారణం చేత వాళ్ళు కొనుగోలు శక్తి తగ్గి వస్తు సేవలకు డిమాండ్ తగ్గి ధరలు తగ్గడానికి అది కూడా ఒక రకంగా దోహదపడుతుంది. చివరిగా మనము కోశపరమైన చర్యల్లో పన్నులు విధించడం, ఇంపోజ్ ట్యాక్సెస్.
సో ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ప్రభుత్వం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటయ్యా అంటే ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తిని తగ్గించాలి. సో ప్రజల కొనుగోలు శక్తి తగ్గినట్లయితే దానివల్ల వస్తు సేవలకు డిమాండ్ తగ్గి ధరలు పెరగడానికి అది ఒక కారణమవుతుంది. సో ఆ విధంగా కొనుగోలు శక్తి తగ్గించడానికి ఇది కూడా ఒక మార్గం. అంటే ప్రజలపై ప్రభుత్వం ఎక్కువ మొత్తంలో పన్నులు విధించడం. సో ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం ప్రజలపై ఎక్కువ మొత్తంలో పన్నులు విధిస్తుందో ఆ కారణం చేత ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రజలు ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రభుత్వానికి పన్నులుగా చెల్లిస్తారు. ఆ పన్నులు చెల్లించగా వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి తక్కువ ద్రవ్యం అనేటువంటిది మిగులుతుంది. ఆ విధంగా తక్కువ ద్రవ్యంతో వాళ్ళు వస్తు సేవలను తక్కువగా కొనుగోలు చేయడం, అలాగే వస్తు సేవలకు డిమాండ్ తగ్గి వాటి యొక్క ధరలు తగ్గడానికి అది ఒక కారణంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో టారిఫ్లను తగ్గించినట్లయితే, టారిఫ్స్ అనేటువంటి మన అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో ఇతర దేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకున్న వస్తువులపై విధించే పన్నులు. సో ఆ విధమైనటువంటి వాటిని ఆ టారిఫ్స్ మనం తగ్గించినట్లయితే దిగుమతులు పెరుగుతాయి. సో ఎప్పుడైతే దిగుమతులు పెరుగుతాయో ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల సప్లై పెరుగుతుంది. కాబట్టి వస్తు సేవలకు డిమాండ్ అధికమైనప్పటికీ కూడా ధరలు పెరగకుండా నియంత్రించబడడం జరుగుతుంది. ఇవి మనము ద్రవ్యోల్బణము ఏర్పడకుండా నివారించడానికి అవసరమైనటువంటి కోశపరమైన చర్యలుగా చెప్పవచ్చు. చివరిగా ఇతర చర్యలు, అదర్ యాక్టివిటీస్. సో ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రించడానికి మనకు పైన పేర్కొన్న ద్రవ్యపరమైన మరియు కోశపరమైన చర్యలే కాకుండా మరికొన్ని ఇతర చర్యలు కూడా మనకు అవకాశం ఉంది. అందులో భాగంగా ఇతర చర్యల్లో భాగంగా ముందుగా వస్తువుల ఉత్పత్తిని పెంచడం. సో ఇతర చర్యల భాగంగా మనం ఏం చేయాలంటే వస్తువుల యొక్క ఉత్పత్తిని పెంచాలి. ప్రధానమైనటువంటి కారణం ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడడానికి వస్తు సేవల ఉత్పత్తి తక్కువ కావడం, సప్లై తగ్గడం. కాబట్టి ముందుగా మనం వస్తువు ఉత్పత్తిని ఎప్పుడైతే పెంచుతామో దానివల్ల డిమాండ్కి సరిపడా వస్తు సప్లై ఉంటుంది. దానివల్ల ధరలు నియంత్రించబడతాయి. రెండవది ముఖ్యమైన వస్తువుల యొక్క దిగుమతులను పెంచి తద్వారా వస్తు సప్లైని పెంచడం. అంటే ముఖ్యమైన వస్తువులు ఏవైతే మనకు ఏదైనా అత్యవసర వస్తువులు ఏమైనా కొరత ఉన్నప్పుడు వాటిని ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకొని వాటి యొక్క సప్లైని పెంచినట్లయితే ధరలు పెరగకుండా నియంత్రించవచ్చు. వేతనాలు పెరగకుండా వేతన స్తంభన ప్రవేశపెట్టడం. అంటే వేతనాలు పెరగకుండా వేతన స్తంభన అంటే వేతనాలు ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో ప్రజల ఆదాయాలు పెరిగి వారి యొక్క కొనుగోలు శక్తి పెరిగి వస్తు సేవలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. సో అంటే వేతనాలు పెరగకుండా కూడా నియంత్రణ చేపట్టాలి. అంచనా వ్యాపారాన్ని నియంత్రించడం. అంటే వ్యక్తులు వినియోగదారులు ఇదివరకు చెప్పాము, వినియోగదారులు భవిష్యత్తులో ధరలు పెరుగుతాయనుకున్నట్లయితే ఎక్కువ మొత్తాన్ని ముందే కొన్ని దాచిపెడతారు. ఆ విధంగా వస్తువు కొరత ఏర్పడుతుంది. అలాగే ఉత్పత్తిదారులు లేదా అమ్మకదారులు భవిష్యత్తులో అధిక లాభాలు పొందాలనే ఉద్దేశంతో కృత్రిమంగా కొరత ఏర్పడడం. కాబట్టి ఇలాంటి దానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు. అప్పుడు ధరలను నియంత్రించడం జరుగుతుంది. చివరిగా ధరల నియంత్రణ చేపట్టడం. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ధరలు పెరగకుండా ప్రభుత్వం కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇవి మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం పెరగకుండా నియంత్రించడానికి ఉన్నటువంటి మార్గాలు. అయితే ఈ విధమైనటువంటి ధరల నియంత్రణ అన్నటువంటిది కీన్స్ మొదలైన ఆర్థికవేత్తలు సమర్థించలేదు. కీన్స్ ఏమంటాడంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రించడానికి ధరల నియంత్రణ కాకుండా ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తిని తగ్గించాలి అన్నాడు. అందులో భాగంగానే మనకు ఫిలిప్స్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త కూడా అంటే ప్రజల కొనుగోలు శక్తి తగ్గించడం అంటే ప్రజలకు ఉపాధి లేకుండా చేయాలి. దాన్ని మనకు ఫిలిప్స్ అనే ఆర్థికవేత్త తన ఫిలిప్స్ కర్వ్ను 1958 సంవత్సరంలో తన ఫిలిప్స్ కర్వ్ ఆధారంగా తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ ఫిలిప్స్ రేఖ అన్నటువంటిది ద్రవ్య వేతన పెరుగుదల రేటుకు నిరుద్యోగితకు మధ్య గల సంబంధాన్ని వివరిస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణం ఉందో ఆ ద్రవ్యాన్ని నియంత్రించాలి, ధరల పెరుగుదల లేకుండా స్థిరంగా ఉండాలి అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో అధికంగా నిరుద్యోగిత ఉండాలి అన్నటువంటిది ఈ ఫిలిప్స్ రేఖ మనకు తెలియజేస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థలో నిరుద్యోగిత అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో శ్రామిక వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శ్రామిక సంఘాలు వాళ్ళంతా కూడా ఉపాధి కల్పించాలి, నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించడానికి మాత్రమే పోరాడతారు, కానీ వేతనాలు పెంచుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చెయ్యరు. అంటే ఈ ఫిలిప్స్ రేఖ అన్నటువంటిది వేతన పెరుగుదల రేటుకు అలాగే ద్రవ్యోల్బణ రేటుకు మధ్య విలోమ సంబంధం ఉంటుంది. అంటే వేతన నిరుద్యోగిత అధికంగా ఉన్నట్లయితే వేతనాలు ధరలు పెరగకుండా నియంత్రించబడతాయి అన్నటువంటిది మనకు ఫిలిప్స్ రేఖ అన్నటువంటిది తెలియజేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనము ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి ఉన్నటువంటి కారణాలను అలాగే ఈ ఫిలిప్స్ రేఖ ద్వారా ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి నిరుద్యోగిత అన్నటువంటిది ఒక ప్రధాన కారణం అని చెప్తున్నాము. అయితే ఫిలిప్స్ రేఖ అన్నటువంటిది
ప్రస్తుత సమాజంలో చాలా అన్ని రకాల దేశాల్లో ఎక్కడా కూడా మనకు వర్తించలేదు, అంటే సక్సెస్ అవ్వలేదని చెప్పొచ్చు. ఎందువల్ల అంటే చాలా దేశాల్లో ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వెనకమైనటువంటి దేశాల్లో నేటికి చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో నిరుద్యోగిత ఉన్నప్పటికీ కూడా ద్రవ్యోల్బణం అనేటువంటిది సంభవించడాన్ని మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకు ముఖ్యంగా మన దేశంలోనే మనం గమనించినట్లయితే మనకు నిరుద్యోగిత స్థాయి చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ధరల పెరుగుదల అన్నటువంటిది నిరుద్యోగిత వల్ల సాధ్యం కావడం లేదు అన్నటువంటిది కూడా ఒకటి మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఏది ఏమైనప్పటికీ మనము ద్రవ్యోల్బణం అన్నటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒక విధంగా అనుకూల ప్రభావాల కంటే ప్రతికూల ప్రభావాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు సంభవించకుండా సో కొద్ది మొత్తంలో ఉండాలి. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు అటువంటి కాస్త అంటే ధరలు పెరుగుతూ ఉంటే పెట్టుబడిదారులకు ఉత్పత్తిదారులకు అది చేయూతనిస్తుంది. ఎక్కువ మొత్తంలో ధరలు పెరిగినట్లయితే అది ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనానికి దారితీస్తుంది అని చెప్పని మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. Hello, good morning. The topic of my presentation is colligative properties from the lesson dilute solutions. This is for the BSc second year chemistry students. Now I will be dealing with fundamental concepts. The term colligative was derived from Latin. Colligere means tied or bound together. So colligere implies the solvent and the solute molecules are tied together or bound together. Now what are tied together are solute and solvent particles. They are in a solution together bound. These are physical properties exhibited by dilute solutions containing non-volatile solutes. These are physical properties of solutions. Wait a moment, let us deal about them at a later stage. Now, what are solutes? The solutes may be a salt, a sugar, glucose or ethylene glycol. It is used as an antifreeze. Now, volatile solvents have a tendency to vaporize. They go into the space due to entropy. Where there is more entropy, the vapors go into that state, hence the solvent molecules vaporize. Now when you add a solute which is not volatile, what happens is it obstructs the number of solvent molecules escaping into the volume. Hence there is a decrease in pressure. These properties are dependent on the ratio of number of solute particles to solvent particles. Now the ratio may be a mole fraction,
it can be a molality, it can be molarity also. The number of moles of solute divided by sum of the particles of solute and solvent, number of moles of solute and solvent will give the mole fraction, whereas molality is the number of moles of solute divided by the weight of solvent in grams, further divided by 1000. Now molarity is also, it also represents the concentration, and it gives the number of moles of solute divided by the volume of solution in ml divided by 1000. Now vapor pressure, boiling point and freezing point are physical properties of solutions. Okay, that is the thing. Now are these colligative properties in nature? That is what you have to test further. You can see the blue arrow on your screen that shows the dynamic equilibrium between vapor and liquid phases of the solvent. The solvent, due to increasing entropy, tries to escape into higher volume and becomes vapors. Now these vapors, after hitting the lid, they lose the energy and come down and become into the liquid phase. So after some time an equilibrium is established between the liquid phase and the vapor phase of the solvent. This is called a dynamic equilibrium because it is always in motion. Now yellow indicator shows the pressure exerted by vapors on the lid. So this is the vapor pressure that is exerted on the lid of the container. The container is closed with a lid. What is vapor pressure? It is the pressure exerted by the vapors, as already has been told. Now what is boiling point? Boiling point is the temperature at which pressure equals atmospheric pressure. The vapor pressure equals atmospheric pressure. Now what is freezing point? It is the temperature at which liquid changes into solid. You can see water getting into the solid form, that is ice. In the next slide you'll know that colligative properties are directly proportional to number of solute particles. Now how can you know whether vapor pressure, boiling point and freezing point are colligative properties or not? The fundamental basic test is a dependence of a property on number of particles. Now let us see whether vapor pressure is dependent on pressure or not. It is dependent on pressure and not on number of particles. And also boiling point is also dependent on temperature. Freezing point is also dependent on temperature. So you can safely conclude that these three physical properties of solutions does not obey colligative properties are directly proportional to number of solute particles. Hence they do not fall under colligative properties. So these are not colligative properties. Now let us know what are colligative properties. These are physical properties, but a special type of physical properties. These are also intensive properties. They depend on the they do not depend on the internal nature, but they depend on physical nature. So these are relative lowering of vapor pressure, also known as RLVP, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. These four physical properties are called colligative properties, and all these four depend on the number of solute particles. Let us test whether RLVP, relative lowering of vapor pressure, is a colligative property or not. Let us consider the diagram that was already shown to you. See, you can see the volatile solvent. It is in the vapor state. Solvents have an inherent tendency to escape from liquid phase into vapor phase. Now when you add a solute, it is obstructing. It blocks the number of volatile solvent molecules escaping into the free space. On addition of a non-volatile solute, there will be an obstruction on the escaping solvent molecule. Now you can see before and after addition of solute, what is happening? Less number of solvent particles go into vapor phase, thereby decreasing the vapor pressure. You can see graphically the lowering of vapor pressure on adding solute. You can see when you take 1 mole of pure solvent, the vapor pressure of the pure solvent is 23.8 torr. Now when subsequently on adding the solute, there is a decrease
in the vapor pressure, and if you observe at a 0.1 mole fraction of water as solvent, you will see that the vapor pressure will be 2.38, which means the vapor pressure at any mole fraction can be known by the formula P is equal to P naught into x, where x represents a mole fraction and P0 is the vapor pressure of the pure solvent, where P is the vapor pressure of the solution after adding solute, non-volatile solute. Now, here comes the Raoult's law. From the application, when you have seen the graph, there is a consequent decrease on adding the solute molecules. So, the Raoult's law states that the vapor pressure P of a solvent, an addition of non-volatile solute, is the product of vapor pressure P0 of pure solvent and mole fraction of the solute. It has been proved experimentally by showing a graph. Now, considering P is equal to P naught x, since P0 is a constant at a given temperature for a given solvent, hence the equality sin and P naught may be replaced with a proportionality. Now, hence Raoult's law may also be stated as the vapor pressure of solvent containing a non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of the solute. This is the other form of the law. Now, let us go to RLVP. When you consider RLVP, there is a lowering of pressure and you relate it to the vapor pressure of the pure solvent. Lowering of vapor pressure of a solvent, an addition of a non-volatile solute may be given by delta P is equal to P naught plus P, where P naught is the vapor pressure of the pure solvent and P is the vapor pressure of the solution. Relative lowering of vapor pressure is given by the lowering of vapor pressure divided by the pure solvent vapor pressure. It is a ratio. As already been stated, RLVP adheres to the statement that colligative properties depend on the number of solute particles. Hence, you can safely conclude that RLVP is a colligative property. Relative lowering of vapor pressure, again you can see diagrammatically there is decrease. So, this is P naught and this is P. P naught minus P by P naught, that is the vapor pressure of the pure solvent, will give relative lowering of vapor pressure. Applying Raoult's law to RLVP, the relative lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of the solute. This is the further application of the Raoult's law, where Ns represents the number of moles of the solute, and N0 plus Ns is the total number of moles of both solvent and solute taken together. RLVP is equal to the number of particles and hence is a colligative property. This has been already explained. Ns is the number of moles of solute. How can you experimentally determine relative lowering of vapor pressure? A differential method is used. This uses a manometer. A manometer is a U-shaped tube and you can see two limbs or two tubes. This is a U tube. It has a left hand side tube and a right hand side tube, and these two are attached to two glass bulbs A and B. A glass bulb has a solution in it and B glass bulb has a solvent in it, and the whole thing is managed in a thermostat because temperature variation should not be there. Now, there is a stopper or a stopping cork to allow the vacuum pump to take away whatever air is present in it. Now, what you do is when the vapor pressure is developed from A, vapor pressure developed will be P, and from B, vapor pressure of pure solvent, that is P naught.
maybe so the difference in both these things, I believe this is a solvent and this is solution. So this is P naught and this is P naught and this is P. The difference of these things will give the lowering of vapor pressure. When you divide the lowering of a vapor pressure with that of the vapor pressure of the pure solvent, it will give RLVP. So this is hence this method is called a differential method, because it uses the difference in height levels of the two limbs of the manometer. So this is where difference in heights of both glass tubes of manometer will give delta P. For very dilute solutions, the N naught, which is a number of moles of the solute, will be much less than that of the solvent. It should be lesser. Hence, N naught plus Ns will become Ns. It should be lesser than. It should be lesser than. It should be lesser than. It should be like that. Lesser than. Thank you. Now, application of RLVP. By using RLVP, you can find out the molecular weight of the solute dissolved in the solvent. Here W represents weight of the solute, M is the weight of molecular weight, whereas M is the molarity of the solvent used and W is the weight of the solvent used. So P naught minus P by P naught is equal to W by M into M by W. If you suitably substitute, you get the molecular weight. And there is an experimental method for determining molecular weight of non-volatile solute. This method is called gas saturation method. In this method, you combine several beakers and you arrange them in two series of sets. Each series will have two beakers. The first one has a solution and the second series has a solvent. So two beakers containing a solution and two beakers containing solvent, and these are linked with the tubes that will allow the flow of the vapors when dry air is passed at the left hand side end. So you pass the dry air from the left hand side end. Now what happens is, when dry air is sent, the vapors are carried away and it is passed into the U tube. This has calcium chloride. It is anhydrous calcium chloride. It absorbs the vapors. Now the experiment is like this. Before anything is passed, the U tube containing the calcium chloride is weighed. Now after passing the vapors also, it is weighed. Even the beakers are weighed before the experiment is started. Now what happens is, the dry air will carry with it the vapors. Along with it, the vapors of the solvent from the solution and also the vapors of the solvent also. Now what happens is, the difference when you weigh it, you'll get the weight as the vapor pressure of the pure solvent, and the earlier weighed A beakers, that gives the weight of the solution. So if you minus the P naught from this weight, you will get lowering of vapor pressure. This is how the experiment is performed. Now relative lowering of vapor pressure is a very important colligative property that will aid in determining the molecular weight of an unknown compound. Thank you.
Hello, elevation in boiling point is also a colligative property. Now we'll see how it is going to be a colligative property. Relative lowering of vapor pressure has already been dealt. So now I would like to deal elevation in boiling point. What is elevation in boiling point and why does it happen? And now, as already been shown to you, boiling point is the temperature at which vapor pressure equals the atmospheric pressure. So now when you are adding a solute, it decreases the vapor pressure as already been discussed. Now when you consider the definition of the boiling point, it is the temperature at which vapor pressure equals atmospheric pressure. When you are adding a non-volatile solute, there will be an obstruction on the escaping solvent molecule, hence there will be less number of solvent particles going into the vapor phase, thereby decreasing the vapor pressure. Now atmospheric pressure, when it equals vapor pressure, this is boiling point. It has been already discussed. But you have to consider that this vapor pressure is in dynamic equilibrium with the pure solvent or solution. So what is happening? Increase in temperature means elevation in boiling point. When you want more number of vapor molecules to go into the gas phase, you need to increase the temperature. So this increases the boiling point, causing elevation in boiling point. Let us see graphically how boiling point is getting affected. When there is only pure solvent, the vapor pressure will be higher and the temperature required to meet the atmospheric pressure will be less. Now when there are less number of vapor molecules, the vapor pressure decreases and you need to give more temperature. So addition of a solute which does not vaporize will increase the boiling point. So you can see delta TB. Now the pure solvents boiling point is here, and the boiling point of this solution is shown here, 1 and 3, and the difference will give elevation in boiling point. Lowering of vapor pressure and adding solute, elevating boiling point. See, for everything you need an experimental evidence, and here it is a graphical representation of the experiment done. The vapor pressure lowering, you can see it, the vapor pressure is lowering with the increase in the mole fraction of the solute, and there is elevation in boiling point causing increase in boiling point. You can see the right hand side there is delta TB. Now elevation in boiling point due to lowering of vapor pressure of a solvent on addition of a non-volatile solute may be given by the formula delta TB is equal to T minus T0, where T is the boiling point of the solution and T0 is the boiling point of the pure solvent. Applying Raoult's law to elevation in boiling point, the relative lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of the solute. Now this has been already stated. Now let us apply this to the boiling point issue also. P0 minus P is equal to P naught into molecular weight of the solvent into W by M into 1 by W. I have brought out the M from this part to the other side because molecular weight of a solvent is also a constant and P naught is also a constant at a given temperature. Hence this whole term will become a constant. Hence this whole term will become a constant. Now applying Raoult's law to elevation in boiling point, you can see P naught minus P is equal to P naught into molecular weight into W by M into 1 by W. This is a constant
Now, when you consider this equality and these constants, you can replace it with a proportionality. So, P naught minus P is proportional to W by M into 1 by W. So, you also know that delta TB is equal to P naught minus P. Replacing P naught minus P with delta TB, that is T minus T naught, you get the final equation. You get the final equation for when the solvent is expressed in grams, solvent weight is expressed in grams, you can divide this with 1000. So, as already been stated, removing proportionality with equality will give a constant called molar elevation constant Kb. So, this proportionality is replaced again with is equal to, and experimentally determined value Kb, molar elevation constant or ebullioscopic constant, is replaced with that. Now, you know that Kb is derived from Clausius-Clapeyron equation, where Kb is equal to R Tb squared by 1000 into Lv. Here R is the ideal gas constant, Tb is the boiling point, 1000 is a constant, and Lv represents a latent heat of vaporization. It has been experimentally determined. So, the Kb depends on boiling point and the latent heat of vaporization. From the above discussion, it is very clear that these properties are dependent on the ratio of number of solute particles to solvent particles. So, you can see that the boiling point elevation is dependent on molality, which is also gives the number of solute particles. It is number of moles of solute divided by weight of solvent in grams divided by 100,000. Delta Tb is dependent on number of particles, as already been discussed. Hence, elevation in boiling point is also a colligative property. Now, what is the experimental method for determining elevation in boiling point? Beckman thermometer has been used. This, as the earlier one, also uses differential method. You can see in the lower bulb, the black indication implies mercury. When it is placed, when the bulb is immersed till here in a till and above the mercury column, mercury bulb, there will be a rise in the capillary. The mercury rises. So, you have to take the solvent and the solution separately and measure the boiling points. The difference in the temperature will give the elevation in boiling point. This is the reservoir that stores the mercury passing through the column. Care should be taken that superheated solutions should not be taken while using Beckman thermometer. This is Beckman thermometer. Now, application of elevation in boiling point. You can find out molecular weight of non-volatile solute. There is a method to find out the molecular weight of the solute. It is called Cottrell's method. Here also there is a problem with the Beckman thermometer, that is, you cannot use this with the superheated solutions. Hence, this has been taken care of in Cottrell's method. Here the bulb is a bigger one and it is not as sensitive as the Beckman thermometer. In Cottrell's method, the Beckman thermometer is used, but it has been modified. Now, what you do is you take the solution in the test tube like thing, that is the B part of the glass test tube, and you take the solute in the A part of the instrument,
and you see that when vapors are released, the thermometer will show the temperature readings of the pure solvent and also of the solution. Now you can from the difference of T minus T0, you will get the elevation in boiling point. See, there is a condenser to cool superheating. So this is how Beckman thermometer has been taken care of. It has been modified for better usage and more precise measurements. This is how you can find out the elevation in boiling point. This is what is the second subtopic, that is elevation in boiling point. Thank you very much. So now today's my third topic is osmotic pressure. Osmotic pressure is also a physical property. Now how it is derived? It is derived from the Greek word osmos. Osmos means push. So the term osmotic pressure means the pressure developed by pushing of the solvent. Osmosis is push or flow process involving solvent. Osmotic pressure, represented by pi, is a pressure developed due to solvent flow. What is the direction of flow? The next question arises is that how does the solvent flow? In which direction the solvent flows? Whenever osmosis occurs, the flow is always from the solution to the solvent. So flow of solvent from solution of high concentration to low concentration is osmosis. Is it similar to diffusion? What is diffusion? Diffusion is flow of solvent and solute. Both solvent and solute flow in opposite directions. It results in homogenization. Hence, whenever a solution is added, whenever a solvent is added with a solute, due to diffusion, homogenization occurs and you get a homogeneous mixture. You know that solution is a homogeneous mixture and diffusion aids in homogenization of the solution. It gives a homogeneous mixture of solution. Is it similar to diffusion? Is osmosis the same as diffusion? No, it is never. In diffusion, both solute and solvent move in opposite directions, whereas in osmosis only solvent moves. And also you can see in the diagram, in the left side diagram, you can see the partition. There is a partition. So the same vessel has been divided through a partition. This represents osmosis. The left hand side represents osmosis, and the right hand side there is a flow of solute and solvent in opposite directions. This depicts diffusion, whereas this depicts osmosis. How does osmosis differ from diffusion? Only solvent flows and partition is required. These are the two things that differentiate osmosis from diffusion. The partition is often a semi-permeable membrane,
that allows only solvent to flow through it. So, it allows only the solvent to flow through it. Now, what is it? You can see this is a semi-permeable membrane. It is a semi because it does not allow both the solute and the solvent to pass through it. It allows only the solvent to pass through it. Hence, it is semi-permeable. It permits only the solvent. It is a membrane. Now, what is osmosis? You can see an inverted Thesel funnel. Its mouth is inverted and it is covered and the below at its mouth with a semi-permeable membrane, and it is dissolved in immersed in water till the mouth ends, and the tube of the Thesel funnel, the neck of the funnel is not immersed. You can see it here, total experimental setup. Now, what happens is because water is in the outer vessel and the Thesel funnel is having having the solution, the solvent has no concentration of the solute, hence it is at a lower concentration, hence the water flows from the outer vessel into the Thesel through the semi-permeable membrane, and due to this there is an increase in the neck level in the tube of the Thesel funnel. So, there is an increase, and this increase will give the osmotic pressure, and this whole process is called osmosis, the flow of a solvent from lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane is called osmosis. Here you can see it more clearly. In the left hand side of the U tube there is a pure water, and in the right hand side there is solution. So, whenever I say pure water, you have to consider it as a solvent. Solvent is taken in the left arm of the U tube. Now, it is separated by a semi-permeable membrane. What happens is, in the beginning, initially the solvent flows in both directions, but at equilibrium the solvent, it is not equilibrium actually, the solvent always flows from lower concentration to the higher concentration to the solution side, thereby increasing the height of the solution limb of the U tube. Now, what is semi-permeable membrane? It can be prepared artificially, but naturally some semi-permeable membranes are found. Animal membrane is an example for it, and also cell walls. Cell membrane is also another example of naturally found semi-permeable membranes. Now, some semi-permeable membranes can be made artificially, like cellophane paper and copper ferrocyanide. Now, this is an experimental setup where you will prepare copper ferrocyanide electrochemically. See, the setup it has a vessel. It has two vessels. It has an inner vessel covered through an outer vessel, and both of them are connected to a battery to allow the flow of electricity. Now, what happens is in the inner vessel you have the copper sulfate. It is taken at a concentration of 0.1 molar, and in the outer vessel you have taken 0.1 molar potassium ferrocyanide. Now, when you pass electricity due to electrolysis, copper tries to leave, Cu plus tries to leave the porous diaphragm. See, this is a porous diaphragm. It has pores.
it is not a semi-permeable membrane in the beginning. You are using a porous diaphragm. It is separating both the vessels. Now, when this copper tries to escape, at the same time, due to the flow of electrolysis, due to the flow of electricity, ferrocyanide will try to go into the inner vessel. So, the copper and ferrocyanide will combine to form a precipitate, and the pores are blocked. Now, this porous diaphragm will become the semi-permeable membrane. This is taken out and used for osmosis, for carrying out osmosis. So, this is where it is used. Now, I have already spoken about vapor pressure. It is the pressure exerted by the vapors. Now, what is osmotic pressure in the similar lines? Osmotic pressure is the pulling pressure of a solution, and it is the measure of tendency of a solution to pull solvent into it by osmosis because of the relative concentration of non-penetrating solute and water. So, solute will not penetrate. So, there is a pressure. You call it as chemical potential at higher classes in PG, but now I will say it as the pulling pressure. I will not use the term chemical potential. So, in reality, the difference in chemical potential will make the solvent to flow from the solution of higher concentration to the solution of lower concentration. Now, you can see, as already been shown, this semi-permeable membrane will permit only the solvent to pass in either directions in the beginning, and at equilibrium only one. It is not an equilibrium, but after some time you can say status quo has been attained. There is no further increase because whatever solvent has to be flown into the solution to see that both the sides have similar concentration. Till such time the solvent flows from pure water or the second side or the left side of the limb to the right side. After that there will be no further flow. Now, the osmosis has been clearly depicted in this diagram. When glucose is added to pure water, you can see this is solution of glucose, and on the left side there is only water, pure solvent. Now, see, there is a rise in the right side tube. So, this rise from its original position to the newer position is gives the height, and it is directly proportional, or it is equal to the osmotic pressure. This difference in height will give the osmotic pressure. Now, when a pressure equal to this osmotic pressure is applied, then the flow of solvent is arrested. So, this external pressure applied is called hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure of a solution is the pressure exerted by a stationary fluidic part of the solution, an object. Now, so even when you don't apply an external pressure, a hydrostatic pressure will act in the solution, but this hydrostatic pressure is subtracted from the osmotic pressure, and the net hydrostatic pressure will influence which side of the equilibrium the physical process actually occurs. Now, as water moves by osmosis to side 2, solution on side 2 has two tendencies now. Tendency to push water back to side 1 due to greater hydrostatic pressure. Also, tendency to pull water by osmosis back to side 2. Now, what happens? So, these to and fro tendencies are there. Now, equilibrium is achieved when tendency to pull water to side 1 and to push water into side 2 balances out. That is how you will achieve the equilibrium, and you can see that this figure indicates the osmotic pressure. At equilibrium, this is the osmotic pressure has won the struggle. Now, osmotic pressure and factors influencing it. Van 't Hoff's equation. Van 't Hoff gave certain laws, just like gas laws.
Whenever I speak about gas laws, you remember two important laws. One is Boyle's law and the other one is Charles' law. You know that Boyle's law is it gives the inverse proportionality of volume and pressure. Volume and pressure are inversely related, whereas here you can give the same you can apply the same Boyle's law here and say that pi is proportional to 1 by V. Now 1 by V gives the concentration, so pi is in reality directly proportional to concentration. Now that is Boyle's law. The collective law is called Van 't Hoff Boyle's law. There is one more law, that is Charles' law, in which the volume is directly proportional to temperature. When you combine both Boyle's and Charles' law, you get a Van 't Hoff equation, and if you replace the proportionality constant with a constant r, you get pi is equal to Ct. According to Van 't Hoff's, osmotic pressure depends on the molar concentration of the solution and temperature T, and this is called Van 't Hoff equation. It is pi is equal to Rct or pi is equal to Crt, where R is the solution constant and it is equal to the ideal gas constant. Now osmotic pressure is dependent on the ratio of number of solute particles to solvent particles. Is it really so? Let us observe. Now what is molarity? So you can see pi is equal to CRT. Pi is equal to CRT, where C is concentration. This concentration is expressed in molarity terms. Now molarity is number of moles of solute divided by volume of solution in milliliters divided by 1000. So osmotic pressure is also a colligative property. Now there are certain experimental methods for determining osmotic pressure. Now Morse has developed a method for estimating or determining the osmotic pressure. Let us see it in a vertical position. This is the actual position. There is a manometer. This U-tubed one, U-tube is a manometer. It measures the pressure. Now there is a capillary to send the solution. Now the outer layer, at the outer layer there is a I suppose in the outer layer there is a solution, and in the inner layer there is solvent, and solvent is passed through this layer. It is not clear in the diagram. It needs a larger resolution. Okay. So when solvent is sent through this top clock, this solvent enters the inner tube or vessel. This is an alloy. This is made up of I suppose brass. Now these two parts are separated by a semi-permeable membrane. All this is semi-permeable membrane. Now what is happening is, maybe it is at the lower end. This is a semi-permeable membrane. When solvent is sent, the solvent pushes through the semi-permeable membrane into the solution, and there will be pressure increase. So this pressure is measured here, and the difference between the earlier pressure and when the solvent is sent will give the osmotic pressure. So this is how osmotic pressure is measured by using a Morse method. There is an application of osmosis. You can see that pi is equal to CRT. Now C is concentration, as already been discussed. Now what is concentration? It is a weight by molecular weight of the solute. Now you can use molecular weight, this formula for determining the molecular weight of the solute that is dissolved in the solution, in the solvent, to make it a solution. So osmotic pressure, osmosis is an important thing in determining
the molecular weight of the non-volatile solute. Now, how do you identify, how do you determine the molecular weight of an unknown solute? First you dissolve it in a suitable solvent. Now you can see the whole setup. This setup is designed by Berkeley and Hartley. Hence this method is called Berkeley-Hartley method. Here manometer is not used. You are using a pressure gauge and a pressure meter. There is a Thurzel funnel. It is not inverted as in the earlier case. It is in its actual position. The mouth at the upper end and the tail, that is neck, is attached to a tube. This is called an osmometer. This tube, this whole setup is called an osmometer. This is osmometer, and at both the ends there are corks attached with an opening, and in the left hand side a capillary is attached. So whenever you send a solvent through this capillary tube, it enters the inner tube, and the inner tube and the outer tube of the osmometer are separated through a semi-permeable membrane. This semi-permeable membrane will allow the solvent, whenever solvent is passed, to pass into the solution, because the solution has higher solute, hence it flows into the solution, thereby increasing the pressure, and the pressure meter will give the osmotic pressure. This is the high resolution Berkeley and Hartley instrumentation. This is the osmometer. This is the pressure gauge, pressure meter, pressure pump. So whenever you want to do reverse osmosis, what do you do is you try to give external pressure that is equal to the osmotic pressure, and then the solvent flow is stopped. And if you raise the pressure only infinitesimally, then reverse flow will occur, and this is called reverse osmosis. Now I'll come to this again. Reverse osmosis, an important application of osmosis. You can see pi is the pressure. Now you know this. Now you give pi plus infinitesimally higher pressure, and you can see that the solvent flows in the reverse direction. So you can purify seawater. You can remove water from saline water, salt water, by applying reverse osmosis. And in Saudi Arabia and several other Gulf countries, this method is most important method for getting water from seawater. So you can see the sodium and chloride ions being are present in the solution, and they are left alone in the right side part of the tube, and the U tube is separated by a semi-permeable membrane. Solvent flows in the reverse direction, hence it is called reverse osmosis. It is a very important application. So reverse flow of solvent from solution to solvent by applying external pressure will happen. Now let us see. Let us sum up colligative properties as a whole. Now you can see that colligative properties actually arise due to the escaping tendency of solvent molecules from the solution phase. It may be vice versa also in the case of osmosis. So when you consider lowering of vapor pressure, you can see that it is the escaping tendency is proportional to the concentration of the solvent, and it is inversely proportional to the concentration of the solute added. As expressed by, it is expressed by mole fraction, and it is given by Raoult's law. You can see vapor pressure lowering is governed by Raoult's law, and you can see boiling point elevation, that is higher temperature is required to raise escaping tendency to atmospheric pressure, which is 1 atmosphere. So you can see the whole setup of these physical properties as the escaping tendency of the solvent.
you can see the boiling point is expressed by molar boiling point elevation, and freezing point I did not discuss about this today because it is not dealt here, it is not required in this class. Now osmotic pressure has been dealt, and P needed, osmotic pressure is the pressure needed to reduce escaping tendency of molecules from pure solute into the solution. So this is how you can deal with this topic. The whole topic revolves around escaping tendency of solvent. This escaping tendency is has been given rise due to entropy, because with increase in entropy the solute tries to escape into the open volume. When you consider elevation in boiling point, you have seen that the vapors are going into the vapor phase. The solvent is going into the vapor phase because of its inherent tendency for rising the entropy. You all know that the natural processes have a tendency where entropy rises. So escaping tendency is proportional to the entropy, and all these properties are dependent on the increase in the entropy. Thank you very much. Have a good day. Now today's topic is testing of hypothesis. It is one of the main concept in statistics. So in estimation process, we are estimating the parameter value from statistic value. So we are creating, by this testing of hypothesis, we are creating the validity or accountability to that what the parameter value set by the estimation procedures. So in this topic, I have to discuss three main concepts. One is understanding of different types of hypothesis and different concepts helping in testing of hypothesis. In the second, I will discuss the different types of large sample test, and the third one is different small sample test. So before going to testing of hypothesis, I have to introduce two topics, two names, namely one is parameter and another one is statistic. A parameter means it is a characteristic defined on population and having its some functional form. For example, population mean and population SD. Whereas population median and population mode,
we cannot treat them as a parameters because they do not have some functional forms, even though they define some having some characters. Now coming to statistic, if the same character defined on the sample with a functional form is called statistic. So for example, sample mean, sample standard deviation, sample correlation coefficient, etc. And now I have to introduce the meaning of hypothesis. Hypothesis means it's a some statement relating to parameter and statistic. So generally in English language, statements can be defined in two ways. One is simple and another one is complex. Like that, hypotheses are also classified as a simple and composite hypothesis. A simple hypothesis means it is a simple statement relating to parameter and statistic. In other words, what the parameters existing in the population, all the parameters are defined, then it is also called as a simple hypothesis. For example, take a normal population. In that normal population, there are two parameters. One is a mean and another one is a standard deviation. So mu equal to mu naught, that is a specified mean, and sigma square equal to sigma square naught. So the two parameters, what the two parameters existing in the normal population, all the parameters are defined. Whereas coming to Poisson distribution, it have only one parameter. If that parameter is defined exactly specifically, then it is called as a simple hypothesis. Now the second one is composite hypothesis. So it is a complex statement relating to parameter and statistic. In that, so we cannot give an exact value relating to parameter. For example, suppose a statistic value is x bar equal to 17.2, whereas using interval estimation procedure, we are giving the parameter value in some limits. So if you are defining the hypothesis in such a way, called as a composite hypothesis. In other words, so if the parameters of the population are not defined completely, again then it is also called as a composite hypothesis. Now in this one, I give the three examples. The first example, so in mu equal to mu naught, in normal population there are two parameters, but only one parameter is defined, the second parameter is not defined. Similarly, whereas in coming to second, so mu is not defined, sigma square is defined, that is variance is defined. Now coming to third one, both the parameters are defined, but one is in an exact sense, mu equal to mu naught, and another one is in a constraint form, that is in a inequality form, that is sigma square less than sigma square naught. So these statements are called as a composite hypothesis. Now simple or composite hypothesis are again classified into two types of hypothesis. One is a null hypothesis and another one is an alternative hypothesis. Now, a null hypothesis means it is a statement showing no difference between values of parameter and statistic. So in other words, if the parameter value is equal to specified value, it is represented by H naught. So it is a very important in the testing process. So what the aim of the testing will be explained in the null hypothesis. Now coming to alternative hypothesis. So it is a statement showing a difference of values of parameter and statistic. For example, a statistic value is 17.3, x bar is 17.3, whereas its population parameter value mu is not equal to 17.3. That means we are giving some different value, and that difference is accepted. So you are saying that it is an alternative hypothesis. In other words, the parameter value is not equal to specified value. Generally, it is denoted by represented by H1. Now, so I have to introduce some different types of concepts for testing of hypothesis. So the first one is level of significance. So it is a level of significance or level of confidence also, you can call it as a. So generally it is defined as a probability of rejecting the null hypothesis given that the null hypothesis were assumed to be true. So even though what the statement we are saying it is true, but we are rejecting
So such a type of thing is called as a level of significance. It is denoted by alpha. Sometimes it is also known as a size of critical region. So for example, alpha equal to 95%. That means, so we are accepting 95% confidence. That means we are accepting 5% of errors in a testing process. That means in other words, we are corrected up to 95%. So generally level of significance is generally taken as a 95% or 99.74%. In 99, this level of significance helps in deciding the critical values. So now the next one is critical values. A critical value means it's a value changes our decision whether to accept or reject the hypothesis. So the determination of value totally depends on value alpha. So now coming to some, I will give you some examples in these critical values. For example, in large samples, if alpha equal to 95%, from normal tables we are considering it is 1.96. Suppose it is 99.74%, we are considering critical value as 3. So like this, the critical values are very important in making the decisions whether to accept or reject. And now the third term is degrees of freedom. It is a very important for testing the small samples. In large samples, generally we are not considering degrees of freedom, whereas coming to small cases, we are considering the degrees of freedom. A degree of freedom means it is defined as a independent sample size, or we can say the number of conditions are subtracted from the sample size, then it gives the degrees of freedom. So here I will give you one simple example. For example, by adding 3 numbers, we have to get sum as a total 10. So in this one, we are having only independence of selecting only 2 observations. So the first one is 10 and the second one is 20. So in the selection of third one, we cannot have any independence because the total to be 10. So by adding the first 2 observations, that sum is 30. So definitely the third value should be minus 20. Then you are getting the sum as 10. So out of 3 observations, you are selecting only 2 observations. One is 10 and another one is 20. But whereas minus 20 is depend on the sum. So the degrees of freedom in this case is only 2. And here the condition is 1. That is sum is 10. So that is subtracted from the sample size 3. 3 minus 1, that is 2. So like that degrees of freedom are determined. Now coming to fourth term, types of errors. Generally in testing process, we are committed 2 types of errors. So type 1 error, and they are called as a type 1 error and type 2 error. So generally we are accepting the correct statement. So that is a right statement. Rejecting the wrong statement is also a correct statement. That means there is no error while doing accepting the correct statement, rejecting the wrong statement. But accepting the wrong statement, rejecting the correct statement is the error we are committed. Now there are 2 types of errors. The one is a type 1 error and a type 2 error. So type 1 error means rejecting H0 when it is true. That means its probability value is denoted by alpha. And in quality control, this type 1 error is called as a consumer risk. So this is a consumer's risk. So type 1 error. And coming to type 2 error. It is the error of accepting H0 when it is false. So this is its probability value generally denoted by beta, and it is called as a producer's risk in quality control. So type 1 error and type 2 errors are both very important
while going in the testing process. And power of test. So, power of test means rejecting the wrong statement. So, this is a powerful statement. Generally, so if a statement is rejected if it is wrong, so we have some what you called confidence. So, that is called as a power of test. So, and power of test is a complementary of type 2 error. That means 1 minus beta equal to P of x belongs to omega. Omega means critical region. So, depending upon the critical values, all the what are the values rejected, and all those values are creating some region called as a critical region. So, here omega means a critical region under H1. So, that is in the integral form, integral over omega f of x comma theta dx. Here in the theta is the parameter of the population. Now in the testing of hypothesis, so we are using only Neyman-Pearson's lemma for testing a simple null to simple alternative. So, if you are changing the hypothesis types, then the Neyman-Pearson's lemma fails. So, the Neyman-Pearson's lemma is totally concentrates for testing the simple null and simple alternative hypothesis. If you want to go for a composite hypothesis, there are different types of tests are there, that is called as a likelihood ratio test. So, those likelihood ratio tests are is totally out of our syllabus. So, I am not discussing that likelihood ratio test. Now, coming to Neyman-Pearson's lemma. What is the lemma? So, in this one, so there are two likelihood functions. So, L1 and L0. So, L1 and L0 are the likelihood functions. What is meant by a likelihood function? So, likelihood function means it is a product of n PMFs or PDFs, that is a probability mass functions or probability density functions. For example, see x1, x2, so on xn is a sample of size small n. So, you have to take one simple PMF, that is a Poisson distribution, P of x equal to e power minus m into m power x by x factorial. Generally, most of the people are using lambda, but now I am using m because it is a parameter, and so I am using m. So, for this PMF, the likelihood function is L equal to pi I running from 1 to n P of x, and this value gives e power minus n m power sigma x by pi I running from 1 to n xi factorial. This is a likelihood function of the Poisson distribution, and this likelihood functions you have to define under H0 and H1. So, suppose if you are defining on H0, then the likelihood function become L0 equal to pi I running from 1 to n P of x equal to e power minus n m0 power sigma x by xi factorial. Similarly, L1. So, L1 is the likelihood function defined on alternative hypothesis. Okay. Okay, and one. So, like that, depending that ratio L1 by L0 greater than k, then it that critical region is defined, and acceptance region omega bar is the L1 by L0 less than or equal to k. L0, L1 are the likelihood functions of sample values x1 to so on xn. So, this is the lemma we are using for creating the best critical region, and we are finding the type 1 error and type 2 errors and power of the test. Now, I am going to introduce
some different types of test procedures. Now, so now I am going to discuss the different types of test procedures in large samples and in small samples in the coming session. So, now I am going to discuss the large sample test. A sample having of size greater than or equal to 30 is treated as a large sample. In large samples, all the large samples follows a normal distribution, and in normal distribution we are using the standard normal variate Z. Z equal to x minus mu by sigma is the standard normal variate. By using that statistic, that variable standard normal variate, we are creating the test statistic by that one. So, in the place of x, we have to define a statistic. A statistic means a character defined on a set of values, and the test statistic is defined as z equal to t minus expectation of t whole divided by SC of t. That means the standard error. So, in the standard normal variate, we are using standard deviation, whereas coming to in the test statistic procedure, we are using the word standard error. What is the difference between these two? So, both are definition wise, both are one and same, but a standard deviation is the deviation defined on variable, whereas coming to standard error, it is also a deviation, standardized deviation defined on statistic. So, this is a general formula for testing the large samples. So, before going to different types of test procedures, generally a quantity is classified into two types. One is measurable and non-measurable. Again, measurable is again defined into two ways. One is directly measurable quantities, another one is comparative measurable quantities. So, direct measurable quantities are tested by using the means, by using the test as a mean. For measurable characters which are measured comparatively, those are tested by using standard deviation. Coming to non-measurable characters, we are using the proportions. So, in large sample test, generally we are going to study three types of test procedures. One is test for means, and another one is test for standard deviations, and the third one is test for proportions. So, and also we are going to discuss the only one samples and only two samples, and we are not going to discuss the more than two samples now. Now, coming to testing process, in large sample test, generally we are considering if the calculated value is less than a critical value defined at a level of given level of significance, then we accept the H naught. Otherwise, we are simply rejecting the H naught. So, this is a general conclusion we are made in large samples test procedures. Now, the first one is test for single mean. So, in this process, in this test procedure, we are testing two types of constants. One is from this population,
this sample is drawn or not. And another one is the population mean is mu and the sample mean is x bar. Is there any difference or is there any significant difference between these two means? So, under this test procedure we are testing two concepts. One is whether the difference is significant or not, or the another one is this sample is drawn from this population or not. Those two things we are testing under this testing of single mean. So, in this one the general hypothesis definition is H naught colon mu equal to mu naught versus H1 colon mu naught equal to mu naught. That means mu naught means a specified population mean value, and the test statistic is x bar minus mu by sigma by root n. So, since x bar is an unbiased estimate, so that is studied in estimation procedure. So, E of x bar equal to mu and V of x bar equal to sigma square by n. By taking the square root of this, we are getting SC of x bar sigma by root n, and these three terms are using in this testing process. For this one, I will give you one simple problem. So, that simple problem is a sample of 900 members has a mean 3.4 centimeters and SD 2.61 centimeters. In this case, I am giving the sample standard deviation value instead of a population standard deviation value, because for large samples, small s sample standard deviation is almost equal to infinite population standard deviation. So, this sample standard deviation value small s is considered as a sigma value. So, again is the sample from a large population from mean and standard deviation. See, generally in this case the population standard deviation is also defined as same as of sample standard deviation value, but in general it is not defined. So, I defined the H naught and H1. What the population mean is given as considered as a specified value, and different values I have to retain. And in this problem the level of significance is not at all mentioned. So, I considered it is a general level of significance in the testing process, that is a 5%. At 5% level of significance, the critical value of Z is 1.96, and that 1.96 is calculated from normal tables, and the test statistic value, that means that is 3.24 minus 3.25 divided by 2.61 by root of 600, that entire total value is 1.73, and this 1.73 is less than 1.96. So, small calculated value is less than critical value, then we are accepting the H naught. That means what the population value is defined 3.25 is acceptable. Now I am going to discuss another test called as a test for two means. So, in this test procedure we are considering two factors. So, from two different populations we are taking the two different samples. Now, we are testing the difference between the two population means. So, by using these two sample means. So, by using these two sample means, we are testing the whether the two different population means are differ or not. That is one type of concept we are testing under this test procedure. And another concept is from the same population we are taking two different populations and two different samples. These two different samples are coming from this population or not, we are going to discuss this one. So, under the test for two mean cases, we are testing two types of concepts. One is the two population means differs significantly or not by using the sample means taken from the populations, and the second concept is from a population two samples are drawn, those two samples are coming from the same population or not. So, like that. So, by using H naught and H1, the test statistic Z is defined as x1 bar minus x2 bar
divided by sigma into root of 1 by n1 plus 1 by n2. Actually, this test statistic is defined under H naught, mu 1 equal to mu naught. Actually, the original test statistic Z equal to x1 bar minus x2 bar minus of mu 1 minus mu 2 by sigma 1 square by n1 plus sigma square 2 by n2 whole root. So, this is the original form of the Z statistic, but generally the two population means are not defined, and we are considering the only second case. So, by that case the entire Z statistic becomes x1 bar minus x2 bar divided by sigma into root of 1 by n1 plus 1 by n2. Now, I will explain this one by one simple example. So, I take the take a problem having two samples, one is 1000 and another one is 2000 size. The heights are means are 67.5 and 68 inches respectively. So, these samples regarded as drawn from the same population. Now, you can see. So, what the second concept is tested in this one, from the same population of standard deviation 2.5 inches. Suppose it is not defined population standard deviation 2.5 inches. In that case, you will give the sample standard deviations S1 and S2. Okay. So, but in this problem is given the population standard deviation sigma equal to 2.5. Again, in this problem also the level of significance is specified, but in the previous problem the level of significance is not specified. So, there we are considering 5% level, but it is defined. So, 5% level, at 5% level the calculated value is the table value is 1.96. Now, by using the test statistic procedure, so the value is minus 5.1. Actually, normal distribution is a symmetric distribution. So, we are considering its absolute value as 5.1. So, that means because normal distribution is a symmetric distribution and this 5.1 is greater than 1.96. So, automatically we reject the hypothesis. It is a general conclusion. If a calculated value is less than critical value, we are accepting H naught. Otherwise, we are rejecting H naught. It is a general conclusion. So, because of that, I am not giving that much of focus on the conclusion. I am explaining only critical value and calculated value. So, by that we can make a conclusion. Now, these two gives what the discussed so far, test for single mean, test for two means. So, these two discuss the measurable characters defined directly. Now, I am going to discuss test for two standard deviations. This is also make the testing the measurable character, but it is made on comparative values. So, using with a standard value. So, test for two standard deviations. In this case, generally in large samples we cannot discuss the test for a single standard deviation. See, because E of small s not equal to sigma, because it is not an unbiased estimate, it is a biased estimate. So, actually a statistic S minus E of S by V of S small s square root of small s. This is a test statistic, and but this value is not defined. So, because of that we are not going to test the single standard deviation in large samples. So, generally we are going to finite cases. So, that is by using a chi-square statistic. So, that will be discussed in future classes. Now, coming to the topic, test for two standard deviations. Same what the discussion we are made in the test for two means, same concept we in this one also we are made. That means, see, in the two means case, so we are discussing two different populations we are considering.
is say we are considering, otherwise we are considering one population with two different samples. There we are making the means. Now on the same concept we are discussing the standard deviations. So and the null hypothesis is H0 colon sigma 1 equal to sigma 2 against H1 colon sigma 1 not equal to sigma 2. The population means population standard deviations are equal and the population standard deviations are not equal. Now the test statistic is under H0. Now again under H0. See in the previous case, so we have discussed this one, and under H0 we have discussed this case. Similarly in this one also we are constructing the test statistic under H0 sigma 1 equal to sigma 2. So Z equal to S1 minus S2 by S1 square by 2N1 plus S2 square by 2N2. So the entire thing is a standard error of difference of standard deviations. For this one I will give you one simple example now. So I take the two sample sizes, 100 each, because 100 and that 100 is more than 30. So it considered as a large sample. So with a standard deviations of 2.823, 1.548. Now we are testing the standard deviations. So in this case, in this problem, in this example is given the population standard deviation sigma value. So we can use that sigma value directly, or otherwise you can use S1 and S2 values. So you can use these two values or this value directly. So if you are calculate the combined standard deviation formula, N1 S1 square plus N2 S2 square plus N1 D1 square plus N2 D2 square whole divided by N1 plus N2 gives the combined standard deviation. So by that formula also we can calculate this sigma value, but whole calculations are made with sigma S1 and S2. Now test for single proportion. Now so test for single proportion, this is a non-measurable character, and this non-measurable characters follows binomial distribution, and once under certain conditions again binomial distribution follows normal distribution. So n increases infinitely, again binomial distribution goes to Poisson distribution, again that Poisson distribution goes to normal distribution. So because of that only, for testing the proportions we are using the Z statistic. So Z in the test for single proportion, so Z equal to small p minus capital P divided by square root of PQ by capital PQ by small n. So this we have to use, actually standard error of small p is small p small q by small n. So this is the formula we are using for constructing the limits, where so small p plus or minus z alpha into square root of small p by small q by n. This is called as a standard error of small p, But coming to test procedures, always you can use capital P and capital P Q because they are defined. Now the test for single proportion. So in this process again we have to draw a sample from the population. This population is coming from this population or not, we are going to test, or we are going to test the difference between small p and capital P is acceptable or not. Those things are tested under this heading. Okay. Now for this one also I am giving one example. So I take a sample of 500 people in some state Kerala of India. So 280 are tea drinkers. Most of the people in Kerala are the tea drinkers. What my observation made in Kerala. So because of that only I take the state Kerala, and the rest are coffee drinkers. Can we assume that both coffee and tea are equally popular? Equally popular means capital P equal to 0.5 and capital Q equal to 0.5.
capital P, suppose it is a proportion of tea drinkers, then capital Q becomes a proportion of coffee drinkers. So, in this example, I take the level of significance as a 1%, instead of 5%. Generally, in non-measurable characters, so we are not considering 5%, we are considering it as a 1%, because so most of the people are accepted, then that quality is acceptable. So, that is all those things are explained in my previous lesson in of SQC. So, what is meant by quality, and for testing the quality, what are the size we have to take, and those things are discussed earlier. Now, coming to this example, so a sample of 500 people in Kerala, 280 are tea drinkers. So, by that, so I calculated the sample proportion small p as 5.56, that is 280 by 500. Now, equally popular in the sense capital P equal to 0.5. So, at 1% of level of significance, the critical value is 1.64, sorry, it is 2.58. Now, by that using that critical value and what the value calculated, that calculated value is 2.6833, and this 2.6833 is more than the calculated value or critical value. So, we are rejected the hypothesis at 1% level. That means, we cannot make the statement P equal to 0.5, because there is a vast difference between 0.5 and 0.56. So, out of 100, every 6 members are deviated. So, 6 members are deviated. Now, the sample is taken as 500. 500 into 0.06, that is 30. 30 members are deviated from the population. So, we cannot generally accept it. Now, so I will discuss another test for proportions, that is a test for two proportions. So far, we discussed the test for single mean, test for two means a direct measurable quantities, test for two standard deviations, compare to measurable quantities, and the fourth one, test for single proportion. It is a non-measurable character in large samples. Now, coming to test for two proportions. So, in this test proportions, what the concepts we have discussed in two sample cases, two means case, two standard deviation case, same thing we have discussed in this two proportions case. So, the test statistic is again P1 minus P2 by square root of PQ into 1 by N1 plus 1 by N2. Again, this test statistic is defined under H0 only, whereas capital P and capital Q are defined as like this. In case generally in proportion cases, so we are not discuss the population proportion values. So, I will take the one simple example. So, 400 men and 600 women were asked whether they would like to have a flyover nearby residence. This is one of the famous example in our textbooks. So, out of 400 men, 200 men are accepted. Out of 600 women, only 325 are accepted. So, by these values, their opinions are right or wrong, are acceptable or not. So, capital P1 equal to capital P2 and versus H1 colon capital P1 not equal to capital P2. So, what the values I given N1 equal to N2 equal to, all those things are written, and I have to calculate the capital P value. That capital P value is calculated by N1 P1 plus N2 P2 all divided by N1 plus N2 or D1 plus D2 by N1 plus N2. So, by that formula you can calculate the capital P. That entire calculations are made, and just only I wrote the result, and the capital Q value is this one. And alpha, in this one alpha is mentioned, that is 5% level of significance. So, at 5% level of significance the critical value is 1.96. So, I calculated the test statistic value. So, 1 minus 1.241. So, already
I discussed this point. Okay. Now, I take the absolute value. I take the absolute value because normal distribution is a symmetric distribution. So, both sets are one and the same. So, this value is less than table value, critical value. So, we are accepting the hypothesis. That means capital P1 equal to capital P2. That means there is no difference of opinions regarding flyover. Now, here I will give you the one simple formula for calculating the sample size in proportion case. N equal to Z square PQ by E square. So, this is the finding the sample size for calculating the sample size in proportion case. Okay. Now, small sample test. A sample is considered as size less than 30 called as a small sample, and it is also called as exact samples. Now, in small sample cases, different characters are tested by using different test statistic procedures. But in large samples only we are using Z, because sample size increases, that entire samples are going to are following normal distribution. So, because of that we are using Z, standard normal variate. But whereas coming to small samples, we are using different test statistics. So, the famous test statistics are, there are so many, but I have discussed only 3 test statistics as per in our syllabus. Now, T statistic, it is a measurable characters, namely means, correlation coefficients, etc. And coming to F statistic, in F statistic, F there are 2 types. One is Snetkar's F distribution and another one is Fisher's F distribution. But we are using in testing process Snetkar's F distribution, and this F distribution, F statistic, testing the characters, namely variable factors, standard deviations, correlation ratios, etc. Now, coming to chi-square. So, the first 2 test statistics are T and F are testing the measurable factors. Now, coming to chi-square, it is a non-measurable factors. So, namely attributes, homogeneity of independent estimates of population correlations, etc. and so on. Now, so T statistic. Now, I discuss only T statistic now. It is a famous test statistic, and this test statistic almost this curve of this test statistic is almost similar to normal curve. So, that is T equal to 0. In normal curve we are writing Z equal to 0, and the test statistic is defined as T equal to x bar minus mu by capital S by root n. Here capital S means population standard deviation, finite population standard deviation. So, instead of finite population standard deviation, capital S is defined as 1 by n minus 1 sigma x minus x bar whole square. Small s square is defined as 1 by n sigma x minus x bar whole square. From these two, n minus 1 capital S square equal to small n s square. Capital S square by small n equal to small s square by n minus 1. By applying square roots, we have capital S by root n equal to small s by root of n minus 1. So, if finite population standard deviation is not defined, then you can use sample standard deviation. Now, automatically the denominator changes from n to n minus 1. Now, the numerator is as it is. So, this is the standard form we are using for testing the single mean. So, this is actually definition of a test
test statistic T, students T statistic. But this definition itself is useful for testing the single mean. Now, the T distribution PDF by a probability density function is defined as 1 by beta of 1 by 2 nu by 2. Nu is degrees of freedom. Here nu is equal to n minus 1 and square root of nu into 1 by 1 plus t square by nu whole to the power of nu 1 plus 1 by 2. This is the PDF of T distribution. Now, we are going to make some assumptions regarding T statistic. So, the following assumptions are made. The parent population from which the sample is drawn is always normal, because T statistic curve is resemble the normal curve. So, when we have to apply T statistic, the sample is always drawn from the normal distribution. And one more very important point you have to remember while applying test procedure is population SD is sigma is always unknown, because from infinite populations when you take a sample, this small sample cannot represent what the factors existing in this entire population. So, because of that we are not considering infinite populations, so we are considering only small samples. So, because of that sigma is always unknown. So, now those are the major assumptions in T statistic. Now, some of the applications of T are it tests the single mean. That means simple if the sample differs significantly from the population mean, that means we are using this concept for testing the single mean. Now, test the significance of difference between two means, difference of two means. And third one is test the significance of observed sample correlation coefficient. Generally, in second year concept, in second year degree, these three applications we are studying. So, because of that only three applications are written here. Now, coming to the first application, test for a single mean. In this test procedure, the sample is drawn from the population with mean mu or not. So, in other words, is there any difference between sample and population means? The null hypothesis is H naught colon mu equal to mu naught against H1 colon mu naught equal to mu naught. The test statistic is x bar minus mu by small s by root of n minus 1. This is a definition of a test T statistic, and that definition itself we are using for testing the single mean. Now, I will explain with a simple example. See, in the testing process by using T statistic, we have to make a very careful in the construction of H1. Because of H1, this H1 decides whether the test is a one-tailed or two-tailed. So, here I will give you two examples. In the first example, I take the two-tailed test, because see, can we assume that samples are drawn from the population or not? Okay, population or not. So, here there is no specification. In the entire problem, there is no specification. The average breaking strength of steel rod is specified to be, and a sample of 15 rods were tested, and like that. So, can we assume that a sample be drawn from the population or not? So, there is no specification. So, I am considering as a two-tailed test. Now, see this one, see this example. In this one is making some specification. Experience shows that a fixed dose of certain drug cases on average increase of pulse rate of 10 beats per minute with a standard deviation 4. A group of 9 patients, a small sample given in the same dose showed the following increase. All the values shows the increase. So, in this example there is some specification increase. So, it is a one-tailed test. So, in the previous case it is a two-tailed case, here is a one-tailed test. So, in the testing process of
by using T statistic, you should be very careful in the construction of H1. So, that H1 depends upon the entire problem description. So, now I wrote all the values what is given in the problem by using those values. So, I calculated the value, that is 1.3112. This is the calculated value, and I take the table value. So, table value is 2.977. It is a two-tailed test. So, the tables given by Avadani, so he is a famous professor from Andhra University. He made some statistical tables. In those tables, so is given a T for one-tailed or two-tailed in a specific way. So, from tables the value is 2.977. So, and this calculated value is less than table value. So, we are accepting H naught. That means, so the population mean, that is a breaking strength is 18.5 pounds. So, now coming to second example, so he made the mu as 10 beats. So, that is a standard 10 beats, that is standard 10 beats. So, I use that value as a population mean value. So, by that specification of two terms increase, I take the one-tailed test, and again I wrote all the values, and in this example also is given a 5% level. So, instead of 5% is given a 0.05. Okay. Now, from the table values at n minus 1, that is 8 degrees of freedom, the critical value is 1.86, and the calculated value 2.25 is more than the 1.86. So, we are rejecting the H naught. That means, so what the pulse rate we are defining, mu equal to 10 is not acceptable. That is, so the pulse rate of more than 10 beats per minute. So, in that way we make the conclusion. Now, by using coming to another test for two means. In this test procedure, so same concept, the two populations differs or not, or the two samples are taken from the same population or not. That thing will be defined in this one also. Okay. Again, this test statistic T is defined under H naught, mu 1 equal to mu 2. So, here T equal to x1 bar minus x2 bar by square root of capital S square by into 1 by n1 plus 1 by n2, and this one is here S is defined capital S, that is a finite population standard deviation is defined from given sample standard deviations. Now, capital S square equal to n1 s1 square by n2 s2 square by n1 plus n2 minus 2. Why you are making a 2? In the calculation of S1, we are make the one condition x1 bar, and another S2, in the S2 also we are make the another condition x2 bar. So, we are using two conditions, because of that we are detecting 2. Now, that is a test statistic. Now, coming to this one, I will give you one simple example. So, average number of articles produced by two machines are 200 and 250 with the standard deviations S1 and S2 respectively, on the basis of records of 25 days of production. So, here only one is defined, but two machines is using. So, N1 equal to 25, N2 equal to 25. So, on the basis of records of 25 days of production, is by that we are considering it is only one value is given, but is using two machines. So, because of that N1 equal to 25, N2 equal to 25, like this. Okay. Now, again calculated the S square value, capital S square value from small s1 and small s2, and that value gives that entire thing is given. So, from that values I calculated the value as a minus 7.81. Okay. See, here we have to observe one thing here, N1 plus N2 is equal to some value less than 30, then only it comes to T statistic. If that value is greater than 30, then it goes to standard normal distribution, standard normal variate, that is two samples case of large samples.
Here N1 equal to 25, N2 equal to 25. By adding these two values, you are getting 50, that value is more than 30. So, I am using Z test here. Now, I will give you another example. See, in this example, 12 and 10. By 12 plus 10, 22, less than 30. So, I am using T statistic here. See, I am using the T statistic and the T statistic value is 2.2. So, here I calculated the table value at 20 degrees of freedom. In the previous example, so nowhere I am calculated the table value. So, I take the direct critical value because the sample size is more than 30. So, in testing of hypothesis of small samples by using T statistic, we should be very careful in the construction of alternative hypothesis H1 and alternative hypothesis, and another one in testing of two means if the two sample sizes more than 30, then it is goes to large sample test, otherwise it comes to small sample case. So, those two things you have to remember while testing the small samples by using a T statistic. Thank you. ఈరోజు మనం ఆడిటింగ్ అనే సబ్జెక్ట్లో నుంచి ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి అనే అంశం మీద మనం ఈరోజు చర్చించుకోబోతున్నాం. అయితే ఒకసారి ఈ ఆడిటింగ్ అనే పేపరు ఇది ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ పేపర్, కొంచెం థియరిటికల్ అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే లేదా మేము చెప్పేది విన్నట్లయితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు ఆడిట్ రిపోర్టు ఆడిటింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ మనకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే మనకి అకౌంట్స్ మీద కమాండ్ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మన అకౌంట్స్ ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో జరిగేటువంటి నమోదు చేసేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు, దాన్ని ఏ విధంగా ఎగ్జామ్ చేస్తారనే విషయం మనకు కానీ అవగాహన ఉన్నట్లయితే ఈ సబ్జెక్టు మనకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మనం ఆడిట్ రిపోర్ట్ గురించి ఒకసారి చర్చించుకునే ముందు అసలు ఆడిట్ అంటే ఏంటి, ఆడిట్ రిపోర్ట్ యొక్క పాత్ర ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనే విషయం మనం ఒకసారి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఆడిట్ అంటే ఏంటో చూడండి. మనం జనరల్గా బయట అంటూ ఉంటాం ఆడిట్ జరుగుతుంది అంటాం. జనరల్గా రకరకాలైన ఆడిట్స్ ఉంటాయి బయట సమాజంలో, అంటే దాన్ని పరిశీలించడం ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం బీకామ్ స్టూడెంట్స్గా మనం ఆడిట్ దేనికి సంబంధించి ఉంటుందంటే ఎక్కువగా మన ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనకున్నటువంటి ఏవైతే ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే ఉంటాయో, సో అది మేబీ సోల్ ట్రేడర్, అదే సొంత వ్యాపారం,
పార్ట్నర్షిప్, భాగస్వామ్యం, అదేవిధంగా హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ, కోఆపరేటివ్ సెక్టార్, అదేవిధంగా జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్. కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ఉన్న ప్రతి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని, వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని, ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఆడిట్ చేయించుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ ఆడిటింగ్ ఎవరు చేస్తారు, ఆ ఆడిటింగ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, అసలు ఆడిట్ అంటే ఏంటి, ఆడిట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఏ విధంగా సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది అనే విషయాల్ని మనం ఇక్కడ ఒకసారి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. మనం అంటాం ఆడిట్ అంటే ఏంటి, ఒక అఫీషియల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్పెక్షన్. సో టు కండక్ట్, దేంట్లో కండక్ట్ చేస్తాం, కంపెనీ, ఆ కంపెనీలో ఏం చేస్తాం, అకౌంట్స్ని వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకు వెరిఫై చేయాలి, ఏవైనా మిస్టేకులు జరిగాయా, పొరపాట్లు జరిగాయా, దట్ మే బీ వాంటెడ్గా ఫ్రాడ్ జరగచ్చు, లేదంటే కావాలని కమిటెడ్ ఎర్రర్స్గా చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అవన్నిటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఆడిట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అయితే దీన్ని మనం ఒకసారి మనం అఫీషియల్గా మనం తెలుసుకునే ముందు దీన్ని ఇంకొక విధంగా, దీనికి సినోనిమ్స్ ఏమున్నాయి అనే దాన్ని కూడా మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే, సో దీన్ని మనం ఎగ్జామైనింగ్ ఆర్ ఇన్స్పెక్ట్, గో త్రూ, స్క్రూటనైజ్, ఇన్వెస్టిగేట్, లుక్ ఇన్ టు, ఎంక్వైర్, చెక్, అసెస్, అప్రైజ్, ఎవాల్యుయేట్, రివ్యూ, అనలైజ్ అండ్ స్టడీ. వీటన్నిటిని మనం సినోనిమ్స్గా వాడుతూ ఉంటారు. టు ఎగ్జామైన్ ఆల్ అఫీషియల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ కంపెనీ. ప్రత్యేకంగా సో ఇండివిజువల్గా మనకున్నటువంటి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే కూడాను, సో కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ సంస్థలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే, జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ ఉన్నట్లయితే వాటిల్లో కంపల్సరీగా ఆడిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత, చేసిన ఆడిట్ని చాలామందికి సబ్మిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ మేనేజ్మెంట్ వేరుగా ఉంటుంది, ఓనర్స్ వేరుగా ఉంటారు. కాబట్టి లా ప్రకారం, కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం కంపల్సరీగా మనం ఆడిట్ చేసి ఆడిట్ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో దాని నిమిత్తం మనం ఆడిట్ రిపోర్ట్ని మనం తెలుసుకునే ముందు ఆడిట్ అంటే ఏంటో మనం ఒకసారి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ముందుకెళ్దాం. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆడిట్ ఈజ్ ఎ సిస్టమేటిక్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ బుక్స్, అకౌంట్స్, స్టాట్యూటరీ రికార్డ్స్, డాక్యుమెంట్స్ అండ్ వోచర్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్. ఎందుకు ఇవన్నీ సిస్టమేటిక్ వేలో ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందంటే, టు అసర్టైన్ హౌ ఫార్ ది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ డిస్క్లోజర్స్ ప్రజెంట్ ఏ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కన్సర్న్. ఆ సంస్థ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్ లేదు తయారు చేసినటువంటి ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే మనం అకౌంట్స్ కానీ, స్టాట్యూటరీ రికార్డ్స్ కానీ, వోచర్స్ కానీ, లేదంటే ఇన్వాయిసెస్ కానీ ఆ ఆర్గనైజేషన్ కరెక్ట్గా, రిలయబుల్గా, రియల్గా ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక ఆడిట్ అనేది అద్భుతంగా పనికొచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒక చిన్న డెఫినేషన్ ఇస్తారు మనకి. ఆడిట్ అంటే ఇది డెఫినేషన్ అని చెప్తారు. ఏంటంటే ఎన్ అఫీషియల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ రికార్డ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్. ఆ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్లో మీరు మన ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు మనం తయారు చేసినటువంటి అన్ని రకాల బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి అకౌంట్స్ అన్ని మనం తయారు చేస్తాం. ఆ తయారు చేసినటువంటి అన్ని అకౌంట్స్లో ఉన్నటువంటి అన్నిటి కలిపి మనం ఏమంటామంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనడం మనం జరుగుతుంది. తెలుగులో మనం ఆర్థిక నివేదికలు అంటాం. సో మనం ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ షీట్, ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అండ్ వోచర్స్. ఇక్కడ మీరు చూడండి, తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి కూడా క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే వర్తకపు లాభ నష్టాల ఖాతా, తర్వాత ఆస్తి అప్పుల పట్టి, నగదు ప్రవాహం నివేదికలు, అదేవిధంగా ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్, నిధులు ఏ విధంగా సంస్థలకు వచ్చాయి, సంస్థల నుంచి బయటకు వెళ్ళాయి, అదేవిధంగా ఆవర్జ ఖాతాలను ఏ విధంగా మనం తయారు చేయాలి, తర్వాత ప్రతిదానికి సపోర్టింగ్ రిసిట్స్ ఆర్ వోచర్ ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని పరిశీలించడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు, సంస్థలో మొత్తం తయారు చేసేది ఎవరు? సో అకౌంటెంట్ కంప్లీట్గా జరిగినటువంటి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా అక్కడ అతను ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం సిస్టమేటిక్గా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ చేసినటువంటి వ్యక్తి, ఏవైతే ఆ రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి వ్యక్తి సో ప్రాపర్ వేలో చేశాడా లేదా, ఒకవేళ ఎక్కడైనా తప్పులు ఉన్నాయా ఆ తప్పులను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఆడిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది.
అందుకు మీరు ఒకసారి చూడండి, ఒక్కొక్కసారి ఆడిట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జామినేషన్, పర్టికులర్గా కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ని ఒకరిని మనం అపాయింట్ చేసుకొని మనకు ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి రికార్డ్స్ని వెరిఫై చేస్తూ రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకుంటూ అవసరమైతే కొన్నిసార్లు స్టాక్ వెరిఫికేషన్ జరిగేటప్పుడు ఫిజికల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఇన్వెంటరీ ఇక్కడ ఉన్న రాసిన దానికి యాక్చువల్గా మన దగ్గర స్టోర్లో ఉన్నదానికి రెండు సమానంగా ఉన్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని ప్రాపర్గా వెరిఫై చేయడానికి ఒక క్వాలిఫైడ్ అకౌంటెంట్ అంటాం మనం. సో ఆ క్వాలిఫైడ్ అకౌంటెంటే మనం యాక్చువల్గా ఆడిటర్గా మనం పిలవడం జరుగుతుంది. అందుకనే మన బీకామ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ మనం చెప్పేది ఏంటంటే, మనకున్నటువంటి కామర్స్ చదువుకున్న విద్యార్థులకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి కోర్స్ ఏదైనా ఉందంటే, సో ముఖ్యంగా మనం చార్టెడ్ అకౌంటెంట్గా మనం భావించాలి. అందుకని సిఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన మనం ఆడిటర్ అంటాం. ఆయనకి మాత్రం ఆ రైట్స్ వస్తాయి. సో అతనికి అద్భుతమైనటువంటి పరిజ్ఞానం ఉంటుంది దేంట్లో. సో ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీద, మనకి అకౌంట్స్లో ప్రతి విషయం మీద సో పూర్తి పరిశీలించగలిగి దాన్ని గైడ్ చేయగలిగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే మనకి, సో అతను ఆడిటర్ కాబట్టి, సో మనకు ఆడిటింగ్కి అదే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్కి చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ కోర్సుకి ఉన్నటువంటి సో ఒక బలమైన సబ్జెక్టుగా మనం భావించి సో దానికైనా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఆ క్వాలిఫైడ్ అకౌంటెంట్ అంటే సిఏ కంప్లీట్ చేసిన వ్యక్తిని మాత్రం అక్కడ అపాయింట్ చేసుకొని అతనికి మాత్రం ఎగ్జామిన్ చేసే రైట్ ఉంటుందనే విషయాన్ని సో మనం గుర్తించాలి. అంటే దేనికి దీన్ని అంతా చేయాలంటే మనం ఒకసారి అసర్టైన్ అంటే తెలుసుకోవడానికి హౌ ఫార్ ది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ డిస్క్లోజర్స్, అంటే ఆర్థికేతరపరమైనటువంటి ఏవైనా వెల్లడించే ముందు డిస్క్లోజర్స్ ప్రజెంట్ చేసే ముందు ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూలో ఉన్నాయా లేదా, ఆ సంబంధించినటువంటి సంస్థకి అవి తయారు చేసే విధానంలో ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, రిలయబుల్గా ఉన్నాయా లేదా, సో అకౌంటబిలిటీ ఉందా లేదా అనే దాన్ని మనం కనుక్కోవడానికి దీన్ని ప్రత్యేకంగా ఆ పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒకసారి అతను పరిశీలించడం జరుగుతుంటుంది. అదేవిధంగా అయితే ఆ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని ప్రాపర్ మెయింటైన్ చేయాలి మనం. అయితే మనం మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు కంపెనీస్ యాక్ట్ అయితే అకార్డింగ్ టు రిక్వైర్డ్ లా, ఆ యాక్ట్ ప్రకారం ఏవేవి మనం లీగల్గా స్టాట్యూటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ప్రకారం మనం ప్రిపేర్ చేసామో లేదా, ఒకవేళ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ ఉందా లేదా. అందుకనే మనం అకౌంట్స్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి మనకి. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో కాన్సెప్ట్స్ కన్వెన్షన్స్ మనం ఫాలో అవుతున్నామా లేదా. అదేవిధంగా మనకి జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు గ్యాప్, సో దీని ప్రకారం మన అకౌంట్స్ తయారు చేసామా లేదా. అదేవిధంగా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని మనం క్లియర్గా ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తూ మన అకౌంట్స్ ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు రాసేదానికి లేదు. సో ఎవడు రాసినా సరే మన భారతదేశంలో మనందరం కూడా సో గ్యాప్ ప్రకారం, దట్ మీన్స్ జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం సో ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని మనం ఫాలో అవుతూ అకౌంటింగ్ ప్రొసీజర్ని లేదంటే అకౌంటింగ్ మనం తయారు చేసే విధానం రికార్డ్స్ని మెయింటెనెన్స్ని మనం ట్రాన్సాక్షన్ని మనం ప్రతిదాన్ని ఎన్రోల్ చేసేటప్పుడు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదే కంపెనీ అయితే కంపెనీ లా ప్రకారం మనం తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ షెడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదనే విషయాన్ని మనం పరిశీలించడానికి ఆడిటింగ్ ఎంతో ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా తయారు చేసినటువంటి ఆడిటింగ్లో అసలు అల్టిమేట్గా ఏం కనుక్కుంటారు, ఆడిట్ చేసేటప్పుడు మెయిన్గా వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసేటువంటి ఆడిటర్ ఏ విధంగా దాన్ని చేస్తారు అంటే ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంటుంది. సో ఆబ్జెక్టివ్లో హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆర్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డన్ దట్ యాక్టివిటీ. సో ప్రత్యేకంగా ఏముంటాయి ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రతిదాన్ని పరిశీలించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పరిశీలించేటప్పుడు తప్పులు ఉండాలని లేదు, ఒకవేళ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దోషాలు ఏమైనా జరిగినట్లయితే లేదా మోసాలు ఏమైనా జరిగినట్లయితే దాన్ని మనం డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఫ్రాడ్స్ అంటాం. ఏమైనా ఉన్నాయా వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా మనం చూస్తాం. అదేవిధంగా ఒకవేళ అలాంటివి జరుగుతున్నట్టయితే దాన్ని ఏ విధంగా మనం నిరోధించాలి, హౌ కెన్ వీ ప్రివెంట్ దట్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఫ్రాడ్స్. సో ముఖ్యంగా ఈ 3 విషయాలు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఆడిటింగ్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అయితే అలా చేసినటువంటి ఆడిటింగ్ని ఏ విధంగా ఎలా దాన్ని మనకి ప్రజెంట్ చేయాలి. సో దాన్ని చేసినటువంటి ఆడిటింగ్లో మనం కనుక్కున్నటువంటి విషయాలు ప్రతి సంవత్సరం మనం ఆడిట్ చేయిస్తాం. చేసినటువంటి ఆడిట్ని ఒక రిపోర్ట్ రూపంలో ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఆడిటర్కి ఉంటుంది. అయితే అది ఎలా ఇవ్వాలంటే ఒక రిటర్న్ ఫామ్లో ఇవ్వాలి. అందుకనే మనం ఆడిటర్స్ రిపోర్టు అంటేనే మనం ఏమంటాము, ఆడిటెడ్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఏ రిటర్న్ లెటర్ ఫ్రమ్ ది ఆడిటర్. సో మన ఆడిటర్ నుంచి ఒక లెటర్ రూపంలో మనం పొందడం జరుగుతుంది. అంటే దాని వెనకాల అన్ని డాక్యుమెంట్ సపోర్టింగ్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే ఆడిటర్ ఆడిట్ చేసిన తర్వాత, దట్ మీన్ ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం తెలుగులో శోధన అంటాం.
సో పరిశీలించిన తర్వాత, పరీక్షించిన తర్వాత ఒక లెటర్ రూపంలో ఆడిటర్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఆ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం అంటే ఆయన ఒక ఒపీనియన్ని మనకి చెప్పడం. అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ కంటైన్ ది ఒపీనియన్ ఆఫ్ వెదర్ ఏ కంపెనీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ సో కంప్లై విత్ గ్యాప్. అంటే చేసినటువంటి అన్నీ కూడా, అంటే దట్ మీన్స్ మెయింటైన్ చేసినటువంటి రికార్డు, మెయింటైన్ చేసినటువంటి రికార్డులో రాసినటువంటి జరిగిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ను మనం అకార్డింగ్ టు గ్యాప్, ఆ జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం తయారు చేశారా లేదన్న విషయాన్ని పరిశీలించి ఒక ఒపీనియన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఒపీనియన్ మనకి ఆడిట్ రిపోర్ట్ రూపంలో సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా దాన్ని అందుకే మనం అంటాం ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటాం మనం. అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ టిపికల్. అంటే దాన్ని పబ్లిష్ చేసే ముందు ప్రతి సంవత్సరం కంపెనీస్ పర్టికులర్గా సో యాన్యువల్ రిపోర్టు అంటే ఏజీఎం అంటాం, యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం యాన్యువల్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం, ఆ కంపెనీస్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఆడిట్ రిపోర్ట్ దాన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అసలు కంపెనీ ఎలా రన్ చేస్తుంది, కంపెనీ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి, కంపెనీ మనకి లాభాలు అంటే ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయా, లాస్ వచ్చాయా, ఎంత అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఎంత మనకి లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి, వచ్చిన ఇన్కమ్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, పెట్టిన ఎక్స్పెండిచరు సో రైట్ వేలో ఉందా లేదా, లేదు యాక్చువల్గా మనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ కానీ లేదంటే మనం స్పెండ్ చేసినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ కానీ సో మనం ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం మనం ఫాలో అయ్యామా లేదా అనే విషయాన్ని క్లియర్గా దీన్ని ఎగ్జామిన్ చేయడం వల్ల కంపెనీ మీద, కంపెనీకి డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఎవరైతే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి అవకాశాన్ని దాన్ని పరిశీలించడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్లుగా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా అసలు అల్టిమేట్ ఇంటెన్షన్ ఏముంటుంది, ఆడిట్ రిపోర్ట్ యొక్క అల్టిమేట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే టు ప్రొవైడ్ ఏ రీజనబుల్ అజూరెన్స్, అంటే ఒక గ్యారంటీ ఇవ్వడం. అంటే అక్కడ ఏంటి, ఎలాంటి మెటీరియల్ ఎర్రర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు. సో ఏ విధమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తయారు చేసేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి మిస్టేక్స్ లేవు, సో జరగలేదు, ఒకవేళ జరిగితే ఎక్కడ జరిగాయని గుర్తించడం అనేది దీని యొక్క బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్గా దాని ఇంటెన్షన్ గుర్తుపెట్టుకొని ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. అదేవిధంగా అయితే ఎవరు సో ఈ రిపోర్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే ది ఆడిటర్ షాల్ మేక్ ఏ రిపోర్ట్ టు ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో ఆ కంపెనీలు ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే వాస్తవంగా మనకి కంపెనీ అని కానీ మనకు గుర్తించేది మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. సో కంపెనీలో సో మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో దాని యొక్క ఓనర్స్ వేరుగా ఉంటారు, షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు, సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. బట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంతా కంపెనీని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆర్గనైజింగ్ స్కిల్ అని వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. బట్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్గా అన్ని రిపోర్ట్స్ కానీ అన్ని రికార్డ్స్ కానీ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు లేదనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తూ సో ఒక చిన్న రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఆయనకు ఒపీనియన్ మనకి ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఆ రిపోర్టు తీసుకునేటప్పుడు ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయో, అంటే అకౌంట్ రిలేటెడ్గా ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయో, కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మనం ప్రాపర్గా ఇస్తున్నామా లేదా, అదేవిధంగా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని మనం ముందు అనుకున్నట్టుగా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, అట్ ది సేమ్ టైం ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మనం అది తయారు చేసామా లేదనే విషయాన్ని క్లియర్గా దాన్ని ఒక రిపోర్ట్ రూపంలో సబ్మిట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనకి ఏజీఎం ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ అంటాం కదా, మనం ఏజీఎం అంటాం. సో వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్ రిజల్ట్స్ని అక్కడ అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాని మీదే మన యొక్క కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఆ రిపోర్ట్ కోసం చాలామంది యూజర్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఈ రిపోర్ట్ వచ్చినట్లయితే ఆ రిపోర్ట్లో ఏం చెప్పబోతున్నారు, ఆ కంపెనీ పరిస్థితి ఏంటి, నెక్స్ట్ ఆ కంపెనీలో నేనేమైనా సరే ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే చేయగలనా, లేదు ఆ కంపెనీకి నేనేమైనా అప్పులు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వగలనా అనే అంశాలన్నిటి కూడా పరిశీలించడానికి ఈ ఆడిట్ రిపోర్టు ఎంతో అద్భుతంగా ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరు యూజ్ చేస్తారు, జనరల్గా మనం యూజర్స్ అంటాం. ఈ రిపోర్ట్ జనరల్గా ఎవరికి అవసరం ఉంటుందంటే అక్కడ మనం మెనీ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటాం మనం. సో ఎవరైతే దాని మీద ఇండైరెక్ట్గా ఆధారపడి ఉంటారో వాళ్ళందరూ. సో వాళ్ళు ఎందుకు అవసరం అంటే దట్ మే బి ఆ ఎంటిటీ ఆర్ ఆ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్. సో మేనేజ్మెంట్కి దాని యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి తెలుసుకోవడం, ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్కి కూడా ఉన్న మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీకి కూడా లేదంటే డిఫరెంట్ సెక్షన్లో ఉన్నటువంటి మేనేజర్స్కి కూడా ఏ సెక్షన్లో ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ పర్టికులర్ మనీ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, అసలు మన టర్నోవర్ ఎలా ఉంది, ప్రాపర్ వే మెయింటైన్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ కనుక్కోవడం కష్టం. సో వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి పరిశీలించలేరు. అందుకని ఒక జనరల్గా మీకు ఇంటర్నల్ ఆడిట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ జరిగేటప్పుడు కూడా ఏదైనా మిస్టేకులు జరిగితే బట్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ ద్వారా సో వాటన్నిటి కూడా జరిగేటువంటి ఆ ఎర్రర్స్ని లేదంటే ఆ ఫ్రాడ్స్ ఏదైనా వాంటెడ్లీ ఆర్ అన్వాంటెడ్లీ కావాలని చేయొచ్చు, లేక ఒక్కొక్కసారి
ఈ ప్రిన్సిపల్స్ సరిగా మనం ఫాలో కాకుండా చేసినట్లయితే అవి మేనేజ్మెంట్గా ఎంటిటీ మేనేజ్మెంట్కి ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి కూడా ఒకసారి ఆ కంపెనీ పరిస్థితి అర్థమైతే వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఐ థింక్ వాట్ డెసిషన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్, ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, సంస్థ యొక్క అభివృద్ధికి ఎలా ఉండాలి, ఒకవేళ మనకు లాస్లోకి వెళ్తున్నట్లయితే మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది, దీన్ని మనం మార్చాలంటే ఏ విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్లేదానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఎలాంటి డెసిషన్ మేకింగ్ మనం తీసుకోవాలి, ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటన్నిటి ఐడెంటిఫై చేసేదానికి ఇది ఒక అద్భుతంగా ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా షేర్ హోల్డర్స్, అదే ఇన్వెస్టార్స్, కొంతమంది మన కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆ కన్సర్న్ కంపెనీలో. అదేవిధంగా షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ యొక్క వాల్యూ పెరగాలని, వాళ్ళ యొక్క షేర్ విలువ పెరగాలని, లేదు వాళ్ళకి డివిడెండ్ రూపంలో ఏదైనా డివిడెండ్ రావాలనుకుంటే డివిడెండ్, లేదంటే క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ జరగాలనుకుంటే ఏ విధంగా మనకి మన పరిస్థితి ఏంటి, మన ఇండివిజువల్గా ఆర్థిక పరిస్థితి ఆ కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల సో మన పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల విలువ ఎంత పెరిగిందని తెలుసుకోవడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్కి, బ్యాంక్స్కి, మెనీ అదర్స్ మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా, ఎవరైనా సప్లయర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా, లేదంటే విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ కూడా మన యొక్క కంపెనీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏందో తెలుసుకోవడానికి ఇది ఎంతో అద్భుతంగా ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ కూడా యాక్చువల్గా దీనికి ఎవరైతే దీని మీద పరిశీలించే వ్యక్తులు ఉంటారో, పర్టికులర్ మనకి కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్లో అయినట్లయితే సెబీ ఒకటి ఉంటుంది. అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ ఒకటి, ఏ రోజుకి ఆ రోజు దాని యొక్క పరిస్థితి ఏంటి, పర్టికులర్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్లో సో పబ్లిక్ మనీ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఫ్రాడ్స్ జరగకుండా ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ సపోర్ట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో ఆడిటర్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, ఆడిట్ రిపోర్ట్కి కూడా దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎక్కువగా ఉండేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ప్రతి విషయం ఇక్కడ దీన్ని కవర్ చేస్తారు. ఈ యొక్క ఆడిట్ రిపోర్ట్ మనం జనరల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే 12 monthsకి ఒకసారి, అదేవిధంగా 1 year పీరియడ్లో సో ఉన్నటువంటి అన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు పరిశీలించి సో మనకు క్లియర్గా మనకు ఒక మంచి పిక్చర్ ఇవ్వడం ఇక్కడ జరుగుతుంది. అంటే మనం ఏ విధమైనటువంటి ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఉంటుందనే విషయాన్ని మనకు క్లారిటీ ఇవ్వాలంటే సో 1 yearలో మనం 12 months ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మనం తీసుకున్నట్లయితే, పర్టికులర్గా మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ April 1 స్టార్ట్ అయ్యి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ March 31గా మనకి క్లోజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ 12 సంవత్సరాల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని అసెస్ చేసుకుంటూ సో ఏదైనా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఎంతో ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఎవరు ఉపయోగిస్తారంటే, ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారనుకోండి, సో వాళ్ళు దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని టు అసెస్ ది ఎంటిటీస్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఫర్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ. సో నేను పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆ సంస్థ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి, సో ఆ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, సో నేను అక్కడికి వెళ్ళి పరిశీలించలేం కదా, బట్ కంపెనీ నమ్మి అంటే గతంలో జరిగినటువంటి ఆడిట్ రిపోర్ట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఆడిటింగ్ యొక్క యాక్టివిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ నేను రీడ్ చేసి సో నేను పెట్టుబడి పెట్టాలి కాబట్టి సో ఏ విధంగా దాని యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి తెలుసుకొని నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా, సో నేను పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదా, దాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అంటారు. సో వీటికి మనకి అది ఆడిట్ రిపోర్టు ఎంతో ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్కి కూడా, సో గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఫైనాన్షియల్ ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని చూస్తారంటే, ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా దే కెన్ అసెస్ సో కంప్లీట్నెస్ అండ్ అక్యురసీ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ డిక్లరేషన్. సో గవర్నమెంట్కి ఎంత మనం ట్యాక్స్ పే చేయాలంటే దానికి వచ్చిన ఇన్కమ్ ఏంటి, సో ఎగ్జాక్ట్ ఇన్కమ్ ఎంత, లేదా ఏమైనా మ్యానిపులేషన్ ఏమైనా చేశారా, సో మ్యానిపులేట్ చేస్తే ఎక్కడ చేశారు అనే విషయాన్ని కూడా సో గవర్నమెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఒక్కొక్కసారి అవసరమైతే సో గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఆడిటర్స్ కూడా సో దాన్ని ఒకసారి మ్యానిపులేట్ చేస్తూ ఒక్కొక్కసారి దాన్ని పరిశీలించడం జరుగుతుంది. అందుకనే మనం కొన్ని కంపెనీస్ని మధ్యకాలంలో గమనిస్తూ ఉంటాం. సో యాక్చువల్గా కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ కంటే తక్కువ కట్టడం, లేదు ఉండాల్సినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ కంటే ఎక్కువ చూపించడం, లేదు ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయో, ఏర్పాట్లు చేయాల్సినటువంటి ఉంటాయో వాటన్నిటిని తగిన విధంగా ఏర్పాటు చేయకపోవడం వల్ల తక్కువ ప్రాఫిట్ చూపించడం. సో తక్కువ ప్రాఫిట్ చూపించి గవర్నమెంట్కి కట్టాల్సినటువంటి ట్యాక్స్ను కూడా తక్కువ కట్టినట్లయితే సో వాటి మీద గవర్నమెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి అదేవిధంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న షేర్లు ఎక్కడైనా హామీగా పెట్టి బయట నుంచి అప్పులు తెచ్చి తిరిగి చెల్లించలేనటువంటి పరిస్థితి కానీ వచ్చినట్లయితే బ్యాంకులు కూడా మోసపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి ఇక్కడ సో గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ కావచ్చు, లేదంటే బ్యాంకులు కావచ్చు, షేర్ హోల్డర్స్ కావచ్చు, లేదంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని అసెస్మెంట్ ద్వారా, ఈ రిపోర్ట్ని అసెస్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఇంటిగ్రిటీ అంటారు, అంటే హానెస్టీ అంటే పర్టికులర్గా మేనేజ్మెంట్, సో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉందా లేదా, అంటే పారదర్శకంగా ఈ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ని తయారు చేశారా లేదా, మనం నమ్ముకున్న వ్యక్తులు ఎవరైతే మేనేజ్మెంట్ ఉంటారో మేనేజ్మెంట్ సో హానెస్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా, ఎలాంటి తప్పులు జరగకుండా ముందుకు మన సంస్థను తీసుకెళ్తుందా లేదా అనే విషయాన్ని సో షేర్ హోల్డర్స్ కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అదే అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఏదైనా సరే ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్ మనకి సో ఎవరైతే ఆ వ్యక్తులు ఆధారపడి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ
దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ని లేదంటే ఆడిట్ ప్రిన్సిపల్స్ని వీటన్నిటి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. సో దానికి మనకి ఆ సపోర్టింగ్ కోసం మనకి ఒక ఆడిటింగు, అదేవిధంగా ఆడిట్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఒక రిపోర్టు, ఎవరు ఆడిటరు. సో ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్గా ప్రత్యేకంగా కంపెనీస్లో కానీ ఆ కంపెనీస్లో ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ ఎగ్జామిన్ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి సో ఇది క్లియర్గా ఉందని మనకి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కాబట్టి ఆ విధంగా మనకి ఆడిట్ రిపోర్టు ఎంతో ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాగా మనం ఆడిట్ రిపోర్టు. ఆడిట్ అంటే ఏమనుకున్నాం, ఒక ఎగ్జామిన్ చేసి సంస్థలో ఉన్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తూ సో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఏముంది ఆడిటింగ్లో అంటే ఆడిటింగ్ ద్వారా సంస్థలో జరిగేటువంటి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ప్రాపర్ వేలో వాళ్ళు తయారు చేశారా లేదనే విషయాన్ని మనం గుర్తించడం జరుగుతుంది. ఆ గుర్తించిన తర్వాత ఆడిట్ని మనకి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఎవరైతే క్వాలిఫైడ్ అకౌంటెంట్ అతన్నే మనం ఆడిటర్ అంటాం. క్వాలిఫైడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఆడిటర్. సో అక్కడ అతను క్వాలిఫైడ్ అయ్యాడనే విషయం మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే, సో ఎవరైతే మనకి ICAI ఉంది కదా మనకి, ఇండియన్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో సో కంప్లీట్గా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి అది కొన్ని రోజులు ఒక 5 సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తే సో అతన్ని సీనియారిటీని బట్టి అతను ఏ సంస్థకి ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేసే ముందు అతనికి ఉన్న క్యాపబిలిటీ, అతనికి ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఒకసారి ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చే ముందు సో ఏ విధంగా ఇస్తారు, ఎన్ని రకాలుగా రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అనే ముందు మనం ఒకసారిగా ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే ఏందో ఒకసారి మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకొని ముందుకెళ్దాం. సో వాట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ మీన్స్, మనం ఇప్పుడు ముందే అనుకున్నాం ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయో ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఆ డాక్యుమెంట్ అన్నిటిస్ ఏమనుకున్నాం, ఆడిటర్ ఒక ఒపీనియన్ ఇస్తాడు అనుకున్నాం. అంటే వెదర్ ద కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కంప్లై విత్ గ్యాప్, సో ఆ జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం తయారు చేశారా లేదా అనే విషయాన్ని ఒక ఒపీనియన్ రూపంలో ఆయన ఇచ్చేదాన్ని మనం ఏమనుకున్నాం, ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనుకున్నాం. సో అన్నీ పరిశీలించి మనకి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, అదేవిధంగా ఆడిట్ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అయ్యారా లేదా, సో ఇంటర్నల్ ఆడిట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా మిస్టేక్లు జరిగాయా లేదా. సో ఒకవేళ ఏదైనా ఏమి మిస్టేక్ జరగకపోతే పర్లేదు, ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఎర్రర్స్ కానీ లేదంటే ఫ్రాడ్స్ కానీ చేసినట్లయితే అది ఫెయిర్గా ఉందా లేదా విషయాన్ని మనం పరిశీలించడం అనేది ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా మనం భావించడం జరిగింది. అయితే దాన్ని ఎలా ఇస్తారనుకున్నాం, మనం ఒక రిటర్న్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నాం మనం. అంటే ఆ ఎంటిటీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ కానీ రిపోర్ట్స్ని కానీ ఒకసారి పరిశీలించి ఆ ఒపీనియన్ మనం ఒక రిటర్న్ ఫామ్లో ఇవ్వాలి. సో దానికి ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఆ రిపోర్ట్ ఏమి ఉండాలి, రిటర్న్లో ఉండాలి, అట్ ది సేమ్ టైం ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఇవ్వాలి. ఆ స్టాండర్డ్ ఫామ్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఆయన మొత్తం కంప్లీట్గా మనకు అనుకున్నట్టుగా అకౌంటింగ్ ఆడిటింగ్ అంటే జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అన్నింటినీ పరిశీలించాడా లేదా, సో దాని ప్రకారం దాన్ని ప్రిపేర్ చేశారా లేదా, సో దాని ప్రకారం మనం దీన్ని అందించడం జరుగుతుంది అనుకొని మనం ఒకసారి ఆడిట్ రిపోర్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. అంటే ఏముంటాయి, ఎవరు అవసరం, ఎవరెవరు దీనికి ఆడిట్ రిపోర్ట్ అవసరం ఉంటుందనే విషయం కూడా మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం. అదే మనం అనుకున్నట్టుగా బ్యాంక్స్ కావచ్చు, క్రెడిటార్స్ కావచ్చు, ఆ రెగ్యులేటర్స్ అంటాం మనం, అది సెబీ కావచ్చు లేదా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కమిషన్ కావచ్చు, వాళ్ళకి ఆడిట్ రిపోర్టు అంటే కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అవసరం. కాబట్టి ఆడిట్ చేసినటువంటి ఆ రిపోర్టును వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకొని ఎందుకు దీన్ని ఇది చేయడం జరుగుతుందంటే, ఒకవేళ ఆడిటరు ఇండిపెండెంట్ అయినప్పటికీ కూడా సంస్థ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్గా మనం పరిశీలించాలి. ఎందుకంటే సంస్థ ఈ రోజుకి ఆగిపోదు, అందుకనే మనం సో ఇది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అని అంటాం. మనం కంటిన్యూ అవుతుందంటే గత సంవత్సరం రిపోర్టు నెక్స్ట్ రాబోయే రిపోర్ట్స్
ఎలా ఉంటాయి, ఏ విధంగా దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ అయినప్పటికీ కూడా గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ని ఇది కొనసాగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మనం ఆ రిపోర్ట్ని తయారు చేసి అలా పరిశీలించి ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఆడిటర్కి ఆడిట్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాంటి ఆడిట్స్ని ఏదైతే ఆయన ఒపీనియన్ ఇచ్చే ముందు ఆడిటరు ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఒపీనియన్స్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దాన్నే మనం ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ అంటాం. ఆ రిపోర్ట్ని ఒపీనియన్ రూపంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆయన పరిశీలించిన తర్వాత ఆ పరిశీలించినటువంటి ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్థిక నివేదికల్లో ఏవైతే సంస్థలు లేదంటే ఆ కంపెనీ ఎంత బాగా రికార్డు మెయింటైన్ చేసిందో, చేసినటువంటి కంపెనీ చేసినటువంటి రికార్డు మెయింటెనెన్స్ని బట్టి, లేదు దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ బట్టి, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటేషన్, వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని సో ఆడిటరు ఒక 5 రకాలైనటువంటి నివేదికలు 5 రకాల రూపంలో ఒపీనియన్ అందించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఆడిట్ నివేదిక రకాలు లేక టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ అనడం జరుగుతుంది. వాటిల్లో ముఖ్యంగా సో టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఒపీనియన్స్ ఇక్కడ 5 టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఒకటి అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు, నెక్స్ట్ క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్టు, ఇంకొకటి అడ్వర్స్ ఆడిట్ రిపోర్టు ఆర్ డిస్క్లైమర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్, పీస్ మిల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చర్చించుకుంటూ వద్దాం. సో చూడడానికి అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటో ఒకసారి మనం ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం. ఇక్కడ మీరు చూడండి, అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు. ఇది యాక్చువల్గా మనకి టర్మ్ చూడడానికి క్వాలిఫై కాదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది, కానీ యాక్చువల్గా దీన్ని క్లీన్ రిపోర్ట్ అంటారు. అంటే దట్ మీన్స్ పరిశుద్ధ నివేదిక తెలుగులో. అంటే దీంట్లో ఏ విధమైన మిస్టేక్స్ లేవు, క్లీన్గా ఉంది, అది దాని మీనింగ్. అన్క్వాలిఫైడ్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకున్నటువంటి టర్మ్స్లో క్లీన్ రిపోర్ట్, సో వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మిస్టేక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫాలోడ్. దట్ మీన్స్ దట్ కంపెనీ షుడ్ ఫాలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ స్టాండర్డ్స్. అది మేబీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ గ్యాప్ ఆర్ ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ ఫాలో అయింది, ఎక్కడ మిస్టేక్ లేదని చెప్పేదాన్ని ఏముంటామంటే మనం అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆర్ క్లీన్ రిపోర్ట్ అని అనడం జరుగుతుంది. అంటే దాన్ని మనం అప్పుడప్పుడు అంటాం, ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఎంటిటీ అంటాం. ఎంటిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ కంపెనీ ప్రిపేర్ చేసి ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ట్రూ అండ్ ఫెయిర్, వాస్తవంగా ఉంది, ఏ మిస్టేక్ జరగలేదు, మొత్తం కంప్లీట్గా ఏదైతే అకౌంటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో అకౌంటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఏ విధంగా అయితే మనం ఒక అకౌంటెంటు లేదంటే మేనేజ్మెంట్ ఫాలో కావాలో వాటన్నిటిని ఫాలో అయ్యి సో క్లీన్ రిపోర్ట్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో దీన్ని ఒక్కోసారి క్లీన్ ఒపీనియన్ అది పరిశుద్ధ రిపోర్ట్, దాన్ని అన్క్వాలిఫైడ్ సో ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనడం కూడా జరుగుతుంది. అయితే అక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఆడిటర్స్ ఎక్కడ నో మెటీరియల్ మిస్ మ్యాచ్ లేదు, దట్ మీన్స్ మిస్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమి లేవు. వాళ్ళు టెస్ట్ చేసినప్పుడు వెన్ ఆడిటర్స్ ఫౌండ్ నో మెటీరియల్ మిస్ స్టేట్మెంట్స్, సో ఆఫ్టర్ దిస్ టెస్టింగ్ వాళ్ళు పరిశీలించేటప్పుడు ఎక్కడ కూడా స్టేట్మెంట్స్లో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ లేదు మనకు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మెన్షన్ చేసినటువంటి సో క్లియర్ ఉన్నటువంటి నంబర్లు కానీ లేదంటే దానికి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్లో కానీ టెస్టింగ్ జరిగేటప్పుడు ఎక్కడ మిస్ స్టేట్మెంట్స్ లేదు, క్లియర్గా ఉన్నాయి, సో కావాలని ఎక్కడ చేయలేదని దీంట్లో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా సో ఫ్రీ ఆఫ్ ఎనీ మిస్రెప్రజెంటేషన్. సో ఈ బిజినెస్ ఫర్మ్ ఎక్కడ తప్పు చేయలేదు, అంతా క్లియర్గా ఉంది అని వాళ్ళ ఒపీనియన్ని ఆ రిపోర్ట్లో సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలా సబ్మిట్ చేసేటువంటి ఒక ఒపీనియన్ ఆర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ దట్ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ వీ మే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అన్క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఆర్ క్లీన్ రిపోర్ట్ అనడం జరుగుతుంది. వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మిస్టేక్స్, దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో మిస్టేక్, ఏ తప్పు లేదు, అంతా కరెక్ట్గా ఉంది, సో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారని చెప్పడం అనేది దీని యొక్క బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్గా మనం తెలియపరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇన్ అడిషన్ టు దట్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ద ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ హ్యావ్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ అకార్డింగ్స్ విత్ ది స్టాండర్డ్స్. ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నాం ముందే, ప్రతిదీ కూడా మనం ఎవరు రాసినా మనం అనుకున్నాం కదా, ఎవరు మనం ప్రిపేర్ చేసినా సో ఖచ్చితంగా అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో గ్యాప్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి. సో ఆ రూల్స్ని మనం ఫాలో కావాలి. సో ఏ ప్రొవిజన్ మనం కట్టాలన్నా ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం మనం నేర్చుకుంటూ రావాలి. సో దాని ప్రకారం రికార్డ్ తయారు చేయాలి. సో అలాంటి రిపోర్ట్ని అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నటువంటి సో ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగినటువంటి ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు లేక టెస్ట్ చేసినప్పుడు లేదు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ తప్పు లేదు. సో ఈ కంప్లీట్గా ఈ సంవత్సరంలో దట్ మీన్స్ ఆ పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో సో ప్రతిదీ కూడా
క్లియర్గా ఉంది, ఏ మిస్టేక్ జరగలేదు, క్లీన్గా ఉంది అని చెప్పేదాన్ని మనం కంప్లీట్గా ఏమంటారంటే క్లీన్ రిపోర్ట్ అంటారు. దాన్ని ఇంకొక విధంగా బెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ సో ఏ బిజినెస్ కెన్ రిసీవ్ అంటారు. సో ఆ కంపెనీ సో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మంచి రిపోర్టు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని బెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఆర్ క్లీన్ రిపోర్ట్ అనడం కూడా జరుగుతుంది. అయితే అన్క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్లో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు రిపోర్టు ఇండిపెండెంట్ అని మెన్షన్ చేస్తారు వర్డ్ని. సో దట్ మీన్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆ వర్డ్ వచ్చిందంటే సో ఆ రిపోర్ట్ చదువుకున్నప్పుడు సో కంపెనీ అద్భుతంగా ఉంది. సో ఎవరైతే దాని యూజర్స్ మనం అనుకున్నాం ఎవరైతే ఆ రిపోర్ట్ని డిపెండ్ అయి ఉంటారో, ఎవరికైతే ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో, దట్ మే బి మేనేజ్మెంట్ ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్, లేదంటే గవర్నమెంట్ ఆర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ క్రెడిటర్స్, ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్లో వచ్చినటువంటి ఒక పేజ్, ఫస్ట్ పేజ్ ఒక డాక్యుమెంటేషన్ రూపం, వాళ్ళ లెటర్ రూపంలో ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో ఈ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ క్లీన్ రిపోర్ట్ అనే మాట ఉన్నట్లయితే సో ఆ కంపెనీ బాగుంది, ఈ కంపెనీలో నేను ఇన్వెస్ట్ చేసేదానికి పాసిబిలిటీ ఉంది, ఈ కంపెనీకి నేను అప్పులు ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది, సో ఈ కంపెనీ మంచిగా మేనేజ్ చేస్తుందని గవర్నమెంట్ కూడా ఫీల్ అయ్యేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరైతే రెగ్యులేటరీ బాడీస్ కూడా సో ఆ కంపెనీని నమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకని దీన్ని ఆ టైటిల్ ఖచ్చితంగా ఒక మెయిన్ బాడీలో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇది ఇండిపెండెంట్ ఆర్ క్లీన్ రిపోర్ట్ అని మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏ మిస్టేక్ జరగనటువంటి, ఏ తప్పు వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయనటువంటి, ఏ ఫ్రాడ్ జరగనటువంటి వాళ్ళ పరిశోధనలో సో ఇవన్నీ గుర్తించినటువంటి ఆడిట్ రిపోర్ట్ని మనం అన్క్వాలిఫైడ్ ఆర్ క్లీన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్గా భావించడం జరుగుతుంది. ఆ కంపెనీ అద్భుతంగా రన్ అవుతుందిగా మనం భావించడం జరుగుతుంది. రెండోది మనం ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు, దీన్ని పరిమిత నివేదిక అంటాం. అయితే మనకి వర్డ్ చూసేటప్పుడు డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటున్నారు, సో ఇందాకదేమో అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు. సో మీకు చెప్పాను అక్కడ అన్క్వాలిఫైడ్ ఆ వర్డ్ టెక్నికల్ వర్డ్ కాబట్టి ఆ వర్డ్ మనకు క్లీన్, సో వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్, సో అవన్నీ ఉన్నాయనే విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గ్రహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు సో దీన్ని పరిమిత నివేదిక అంటాం మనం. సో ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అన్నప్పుడు సో ఇక్కడ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, వెన్ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ మెయింటైన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ది గ్యాప్, బట్ రిపోర్ట్స్ అన్ని వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో ఫైనాన్షియల్ ఆర్థిక నివేదికల్ని ఆర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అన్ని ప్రాపర్ వేలో తయారు చేయడం జరిగింది. అయితే ఎక్కడో ఒకవేళ మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఒకవేళ ఐడెంటిఫై చేసి అంటే ఎక్కడ తప్పు చేయకపోయినప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఏం కాలేదు, వాళ్ళు ఈ జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం కొన్ని దగ్గర మిస్టేక్ జరిగింది, అంటే దాని ప్రకారం రికార్డులు తయారు చేయలేదు అని దాన్ని కానీ గుర్తించినట్లయితే దాన్ని మనం క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్గా ఆయన ఒపీనియన్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ ఒపీనియన్ చెప్పేటప్పుడు ఇవి మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ కంపెనీ యొక్క రిపోర్టు ఇది అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్గా భావిస్తున్నాం అంటే రీజన్స్ ఏముంటాయి. ఇది క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ సందర్భంలో ఇస్తారు, బట్ వాళ్ళు గ్యాప్ ప్రకారం రికార్డు మెయింటైన్ చేయలేదు, బట్ ఎక్కడ తప్పు కూడా చేయలేదు, కానీ రీజన్స్ ఏముంటాయి అని అన్నప్పుడు కొన్ని రీజన్స్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఆడిట్ జరిగే సందర్భంలో అంటే డ్యూరింగ్ ద ఆడిట్ ప్రాసెస్ ది మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ సప్లయింగ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్. వాళ్ళు కొన్ని మేనేజ్మెంట్ అడుగుతారు, ఇది దీనికి సంబంధించి రికార్డులో ఇలా ఉంది, దీనికి కారణం ఏంటని అన్నప్పుడు సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దానికి అవసరం ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేదా క్లారిఫికేషన్ కానీ ఇవ్వలేకపోతారో సో ఆ సందర్భంలో ఇలా మెన్షన్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు రికార్డ్స్ అండ్ రిటర్న్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్డ్ యాజ్ పర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్. సో వాళ్ళు రికార్డులు మెయింటైన్ చేసినా లేదంటే రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసినా కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం సరిగా లేనట్లయితే, అదేవిధంగా రిక్వైర్డ్ అకౌంట్ బుక్స్ కానీ రికార్డ్స్ కానీ ఓచర్స్ కానీ నాట్ ప్రజెంటెడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆడిట్. సో ఏదైతే వాళ్ళకి పరిశీలించేటప్పుడు కొన్ని రికార్డులు వాళ్ళు కానీ సబ్మిట్ చేయలేకపోతే, ఎలాంటి రికార్డులు సబ్మిట్ చేయలేనప్పుడు వాళ్ళు పూర్తిగా పరిశీలించేదానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి అంటే వాళ్ళు ఏం భావిస్తారంటే మీరు తయారు చేసింది బాగున్నప్పటికీ కూడా మీరు ప్రిన్సిపల్స్ మీరు ఫాలో కావట్లేదు కాబట్టి సో మేము దీన్ని పూర్తిగా సో అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే క్లీన్ రిపోర్ట్గా ఇచ్చేదానికి అవకాశం లేదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని రీజన్స్, సపోజ్ కొన్ని కంపెనీస్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ బ్రాంచెస్. ఆ బ్రాంచెస్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు అంటే వైడ్ నెట్వర్క్ ఉన్నటువంటి బిగ్ కంపెనీస్ ఆ బ్యాంక్లో ఆడిట్ రిపోర్ట్ జరుగుతుంది, కానీ అది ఆన్ టైంలో వీళ్ళకి ఆ బ్రాంచ్ రిలేటెడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని వీళ్ళ దగ్గర పరిశీలించేటప్పుడు ఫైనల్ రిపోర్ట్లో ఆ రిపోర్ట్ వీళ్ళకి రాలేకపోవచ్చు, బహుశా దాన్ని వీళ్ళకి ఆన్ టైంలో అందించలేకపోవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి నంబర్స్ వాళ్ళు రిటర్న్స్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు సో ప్రాపర్ వేలో లేదు అని ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే,
At the same time, company financial position is not up to the mark of balance sheet. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో అద్భుతంగా చూపించవచ్చు నంబర్స్, మాకు ఇన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి, దట్ మీన్స్ అసెట్స్, అట్ ది సేమ్ టైం లయబిలిటీస్. కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే సో వాళ్ళ యొక్క యాక్చువల్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆ లెవెల్లో ఉండకపోవచ్చు. సో దాన్ని కానీ వాళ్ళు కానీ గుర్తించినట్లయితే, అదేవిధంగా మనం డిప్రిషియేషన్కి ప్రొవిజన్స్ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఒకవేళ దాన్ని ఎక్కువ చూపించినా లేక తక్కువ చూపించినా, సో మనకి ఇవన్నీ మెన్షన్ చేస్తుంటారు మన ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో. సో ప్రతిదాన్ని దేని ప్రకారం మనం అసెట్ వాల్యూ కట్టాలి, డిప్రిషియేషన్ ఏ దానికి ఎలాంటి మెథడ్ వాడాలి, ఒకవేళ వాడినప్పుడు ఒక్కోసారి వీళ్ళు యాక్చువల్గా స్టాండర్డ్ కంటే ఎక్కువ చూపించుకోవచ్చు, తక్కువ చూపించవచ్చు. అలాంటి సందర్భం ఏదైనా గుర్తించినట్లయితే, అదేవిధంగా క్యాపిటల్ వాల్యూ షోయింగ్ క్యాపిటల్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దెన్ మార్కెట్ వాల్యూ. ఒక్కోసారి మార్కెట్ వాల్యూ కంటే కూడా వాళ్ళకి పెట్టిన క్యాపిటల్ వాల్యూ ఎక్కువ చూపించుకున్నట్లయితే, సో ఆ సందర్భంలో కూడా వాళ్ళు క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉండదు. అదేవిధంగా ప్రతి సంస్థ ఏం చేయాలి, కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ సంస్థలో బ్యాడ్ డెట్స్ అరైజ్ అవుతాయి, అంటే రాని బాకీలు అంటాం మనం. సో ఆ రాని బాకీల్ని కొంత వచ్చినటువంటి రిజర్వ్ని కొంత ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఆ సఫిషియెంట్ ఫండ్ రిజర్వ్ కానీ ఏర్పాటు చేయలేదు అంటే, వాళ్ళు సరిగా మెయింటైన్ చేయలేకపోయినట్లయితే, ఇవన్నీ సందర్భాల్లో ఇలాంటివి ఏవైనా రీజన్స్ కానీ వాళ్ళకి ప్రాపర్గా అందించలేకపోయినట్లయితే, ఒకవేళ అలాంటి సందర్భంలో ఆడిటరు ఇచ్చేటువంటి ఒపీనియన్ రిపోర్టు, ఆ ఒపీనియన్నే దాన్ని క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్గా చెప్పడం జరుగుతుంటుంది. అదేవిధంగా మూడవది మనకి, సో ఇక్కడ అడ్వర్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు, ప్రతికూలమైన లేదా నిషేధాత్మక. సో అడ్వర్స్ ఆడిట్ రిపోర్టు ఏ సందర్భంలో ఆ ఒపీనియన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు దీన్ని ఏమంటామంటే మనం వరస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ అంటారు. సో దట్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ టు ఏ బిజినెస్ ఈజ్ అన్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్. సో ప్రతికూలమైనటువంటి ఎందుకు ఇస్తారు అంటే దానికి బహుశా కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి. ఫర్మ్స్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ డు నాట్ కన్ఫర్మ్ టు గ్యాప్, అది అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో కావట్లేదు. ఒకవేళ రిప్రజెంటేషన్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే రికార్డ్స్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్లో మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నట్లయితే, లేదంటే ఇల్లీగల్ అండ్ ఇంప్రాపర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా జరిగినట్లయితే, లేదంటే ఒకవేళ వాళ్ళు దే మే బి అక్కర్ ఎర్రర్స్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే, లేదంటే దాంట్లో ఫ్రాడ్ జరిగినట్టుగా ఇండికేషన్ ఉన్నట్లయితే, సో అలాంటి సందర్భంలో వాళ్ళు దీన్ని అడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం డిస్క్లైమర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు, అభిప్రాయ తిరస్కృతి. సో ఎందుకు అభిప్రాయాన్ని తిరస్కరించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడండి. అంటే ప్రత్యేకంగా ఇన్ సమ్ అకేషన్స్ సో ఆడిటర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు కంప్లీట్ అండ్ అక్యురేట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. ఎందుకు అంటే పూర్తిగా ఇవ్వడం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు. సమ్టైమ్స్ అన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ అప్రాప్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్. సో ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ ప్రాపర్గా వాళ్ళకి అందించలేకపోవడం, ఇది అట్ ది సేమ్ టైం తగిన విధంగా అంటే ఆ ఫర్మ్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కుడ్ నాట్ బి డిటర్మైన్డ్. ఎప్పుడైతే మనం రికార్డులన్నీ ఇవ్వలేకపోతే, మెజారిటీ రికార్డులు సో ప్రాపర్గా అందించలేకపోతే, సో దానికి రీజన్ ఏదైనప్పటికీ కూడాను అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కొన్ని సందర్భంలో ఏదన్నా ఆ రికార్డులు పాడైపోవచ్చు, లేదు ఏదన్నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఆ టైంలో రైడ్ చేసి తీసుకెళ్ళొచ్చు, లేదు ఏదైనా ఒక ఫైర్ ఏదైనా జరిగి కొన్ని రికార్డులు కాలిపోయేదానికి అవకాశం ఉండొచ్చు, లేదు కావాలని కొంతమంది ఆ రికార్డులను దాచేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సందర్భాల్లో అతనికి రికార్డు అందించడం జరగదు. కాబట్టి ఆ టైంలో ఆయన ఏ ఒపీనియన్ సరైనటువంటి ఒపీనియన్ ఇవ్వలేదని ఏమంటారంటే డిస్క్లైమర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆర్ ఒపీనియన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో చివరిది పీస్మెల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటారు, అంటే కొద్దిపాటి అభిప్రాయం మాత్రమే. సో కొంతవరకు మాత్రం అందించడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే దీంట్లో పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఇవ్వలేరు అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో. పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్ రిలేటెడ్గా దే మే బీ గివ్ పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఇన్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్. కొన్ని రిపోర్ట్స్ మాత్రం అంటే ఉన్న వాటిల్లో కొన్ని మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉండొచ్చు. సో ఏవైతే వాళ్ళు ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో సో దాని మీద మాత్రమే ఒక పాజిటివ్ ఒపీనియన్ రిపోర్ట్ ఇస్తూ, సో మిగిలిన అంశాల మీద క్లారిటీ ఇవ్వలేక అంటే ఏవైతే మంచిగా ఉంటే వాటి మీద మాత్రమే ఒక ఒపీనియన్ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఇస్తూ మిగిలిన వాటి మీద నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఇచ్చినట్లయితే సో అలాంటి రిపోర్ట్ని ఏమంటారంటే మనం సో పీస్మిల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనడం లేదంటే ఒపీనియన్ అనడం జరుగుతుంది. అసలు ఆడిట్ రిపోర్ట్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఎందుకు ఆడిట్ రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందంటే మనకు తెలుసు అష్యూరెన్స్, ప్రొవైడ్ అష్యూరెన్స్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ది వేరియస్ యూజర్స్, మేనేజ్మెంట్ ఇంటిగ్రిటీ దట్ మీన్స్ హానెస్టీ గురించి తెలుసుకోవడానికి సో వాళ్ళ యొక్క దేర్ షేర్ హోల్డర్స్, అండ్ ఆల్సో
రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ లా అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం వాళ్ళు మనం అన్ని సబ్మిట్ చేయాలి కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే వాంట్ టు ప్రిపేర్, దే వాంట్ టు డూ దట్ ఆడిట్ వర్క్ అండ్ ఆల్సో దే విల్ ట్రై టు సబ్మిట్ దట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. అండ్ ఆల్సో ఇది షేర్ హోల్డర్స్కి వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్, వాళ్ళు రియల్ ఓనర్స్ కాబట్టి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ తెలుసుకోవడానికి ఒక్కోసారి పేరెంట్స్ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే కొన్ని సబ్సిడీ కంపెనీస్గా రన్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా దీంట్లో వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి తెలుసుకోవడానికి, అదేవిధంగా ఆ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ తెలుసుకోవడానికి ఎవరైతే స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఫైనాన్షియల్ ఎంటిటీ యొక్క ఆపరేషనల్ సిచ్యువేషన్ లేదంటే ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ తెలుసుకోవడానికి ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో మనం ఈ ఉన్నటువంటి 5 రకాల ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ని మనం ఒకసారి క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పనికొచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్, ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసే ముందు ఏ విధంగా ఉండాలి. సో దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ముందేమైనా క్లియర్గా ఆడిటర్ దాన్ని కంప్లీట్గా ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఉన్నటువంటి ఏ తప్పులైనా జరిగాయా జరగలేదన్న విషయాన్ని క్లియర్ చేసుకొని, సో మనకి 5 రకాలైనటువంటి ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ మనకు ఉంటాయి. వాటిలో ప్రత్యేకంగా మీకు ఇందాక అన్నట్టుగా అన్క్వాలిఫైడ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్, ఒపీనియన్, at the same time qualified audit report, adverse audit report, disclaimer audit report. So last one is the piecemeal audit report. But ఏదైనా సరే ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసే ముందు ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉండాలి. సో దాంట్లో ఒక రిపోర్టు మనకు ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎలా ఇస్తారనుకున్నాము, ఒక లెటర్ రూపంలో ఇవ్వాలి. వీలైనంత వరకు ఒక సింగిల్ పేజీలో ఉండాలి. స్టార్టింగ్లో వెనకాల సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు, బట్ ఈ రిపోర్ట్ మాత్రం ఒక సింగిల్ పేజీలో మనకి ఆయన ఒక లెటర్ రూపంలో ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన ఒపీనియన్ని మొత్తం కంప్లీట్గా ఒక పేజీలో మనకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పేజీలో ఆడిట్ రిపోర్ట్లో బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండాలి, ఏవేవి ఎలిమెంట్స్ని అయినా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏ విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం ఒకసారి ఇక్కడ చర్చించుకుందాం. కంపల్సరీగా ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఏమి ఉండాలి, టైటిల్ కంపల్సరీ ఉండాలి. అంటే ఆ టైటిల్ ఇండికేట్స్ నేచర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. అంటే ఇది పలానా ఆడిట్ రిపోర్ట్, దట్ మీన్స్ పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అని మెన్షన్ చేయాలి. సో ఆడిట్ రిపోర్ట్ చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ఉండొచ్చు, లేదంటే డైరెక్టర్స్ రిపోర్ట్ ఉండొచ్చు, లేదా అకౌంటెంట్స్ దే మే గివ్ ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్ రావచ్చు. సో ఏదేమైనా సరే ఇది కంపల్సరీగా, లేదు ఒక బ్రాంచ్ లెవెల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కావచ్చు. అలా కాకుండా ఇది ఫైనల్గా ఇది పలానా ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనే విషయాన్ని ఖచ్చితంగా టైటిల్ రూపంలో మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఉండాలి. ఈ రిపోర్ట్ ఎవరికి ఇస్తున్నాం, ఎవరికి నేను సబ్మిట్ చేయబోతున్నాను, సో దీని యొక్క రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన వ్యక్తులు ఎవరు, ఈ ఆడిట్ రిపోర్టు ఎవరికి అడ్రస్ చేయాలి అంటే దట్ మీన్స్ ఎవరికి నేను ఫార్వర్డ్ చేయాలనే విషయాన్ని ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. జనరల్గా మనకి కంపెనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ప్రత్యేకంగా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ లేక బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళే కాబట్టి సో వాళ్ళకి అడ్రస్ చేసేటప్పుడు ఈ రిపోర్టు వీళ్ళకి నేను అడ్రస్ టు ది కంపెనీ ఇట్స్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్గా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే మనకు తెలుసు ఈ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఎవరు ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుందంటే జనరల్గా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్లో షేర్ హోల్డర్సే అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ మేనేజ్మెంట్ వేరు, ఓనర్షిప్ వేరు అనుకున్నాం కాబట్టి సో మేనేజ్ చేసేది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, దే ఆర్ ఆల్సో ఎంప్లాయీస్. సో వాళ్ళు ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ కాబట్టి సో రియల్ ఓనర్స్ ఎవరై ఉంటారంటే షేర్ హోల్డర్స్ అయి ఉంటారు. కాబట్టి షేర్ హోల్డర్సే అతన్ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మెజారిటీ ఒపీనియన్ మీద ఆడిటర్ను అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అడ్రస్ చేసేటప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ మీద చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మూడోది ఓపెనింగ్ ఆర్ ఇంట్రడక్టరీ పారాగ్రాఫ్ ఉండాలి. అసలు దాంట్లో ఏం చెప్పాలంటే
సో ఇండికేటింగ్ ద డేట్ అండ్ ది పీరియడ్ కవర్డ్ ఇన్ ఎగ్జామినింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బై ద ఆడిటర్. సో ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఆడిట్ చేస్తున్నాను, సో ఆ డేటు అండ్ ఆల్సో నంబర్ ఆఫ్ ఆ ఇయర్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే అదేవిధంగా మేకింగ్ క్లియర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బిట్వీన్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, ఆడిటర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనేది కూడా ఒక సెంటెన్స్ ద్వారా ఈ ఓపెనింగ్ ఆర్ ఇంట్రడక్టరీ పారాగ్రాఫ్లో చెప్పాల్సిన అవసరం బాధ్యత కూడా ఆ రిపోర్ట్లో ఉంటుంది. సో నాలుగోది ఏంటంటే స్కోప్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్. దేనికి అంటే ఇట్ షుడ్ ఇండికేట్ దట్ ఆడిటర్స్ హ్యాడ్ ప్లాన్డ్ అండ్ పర్ఫార్మ్డ్ ద ఆడిట్ టు అబ్టైన్ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ వెదర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్. అంటే అక్కడ చెప్పాలి దీంట్లో ఏం జరగలేదు, సో నేను ఇచ్చేటువంటి రిపోర్ట్లో ఒకవేళ ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే ఈ పార్ట్లో జరిగింది, లేదంటే ఇక్కడ మిస్మేనేజ్మెంట్ ఏం జరగలేదు, మిస్స్టేట్మెంట్ ఏం జరగలేదు, సో ఇక్కడ నేను అజూరెన్స్ ఇస్తున్నాను. సో కాబట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు, నేను పొందినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు ఈ రిపోర్టు ఇలా ఉంది అనే విషయాన్ని ఆ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం, ఆయన ఒక ఒపీనియన్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దానికి సపరేట్గా ఒక పారాగ్రాఫ్ను ఆయన మెన్షన్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ అది ఒక పారాగ్రాఫ్. రెండోది ఒపీనియన్ పారాగ్రాఫ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే వీళ్ళందరూ కూడాను యాజ్ పర్ గైడ్లైన్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాని ప్రకారం మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేశారు. అంటే దీంట్లో మొత్తం కూడా ఉన్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఇచ్చినటువంటి గివెన్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఎవర్ డీటెయిల్స్ అవి గివెన్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్గా ఉంది. సో దాని ప్రకారమే వీళ్ళందరూ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం తయారు చేశారు. అదేవిధంగా స్టాట్యూటరీ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారమే దీన్ని తయారు చేయడం జరిగిందని కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ ది రిపోర్టు, ఏ రోజు మనం రిపోర్ట్ కంప్లీట్ చేసి మనం సబ్మిట్ చేస్తామో రిపోర్టు, ఆ డేట్ కంపల్సరీగా ఆడిటరు మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా ఆడిటరు సైన్ చేసేటప్పుడు కూడా డేటు సైన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ఈవెంటు జరిగింది, ఒకవేళ ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే ఏ సందర్భంలో జరిగిందనే విషయాన్ని జస్ట్ క్లియర్గా దాంట్లో మెన్షన్ చేయడం కూడా కంపల్సరీగా దీంట్లో ఉండాల్సినటువంటి బాధ్యతగా ఆ ఈవెంట్స్ రిలేటెడ్గా ఉండాలి. అదేవిధంగా ప్లేస్ ఆఫ్ ది రిపోర్టు, ఎక్కడ తయారు చేశాడు, ఒకవేళ కంపెనీకి వచ్చి కంపెనీలో చేయొచ్చు, లేదంటే కొంతమంది పెద్ద పెద్ద ఆడిటర్ సంస్థలు ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసి ఆడిటింగ్, లేదంటే వాళ్ళు సంస్థ నుంచి కూడా దాన్ని రిలీజ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకవేళ ఏ ప్లేస్ నుంచి అయితే వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం జరుగుతుందో ఆ ప్లేస్ని కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం దాంట్లో ఇండికేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆడిటర్ సిగ్నేచర్, ఈ రిపోర్టు సైన్ చేసే బదులు ఆడిటర్ కంపల్సరీగా, ఒకవేళ వ్యక్తి అయితే వ్యక్తి నేము, కొంతమంది ఏం చేస్తారు పార్ట్నర్షిప్లో ఉంటాయి. సో ఆడిట్ సంస్థలు సో కొంతమంది వ్యక్తులు కలిసి కూడా ఒక మంచి ఫర్మ్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆడిట్ ఫర్మ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ పార్ట్నర్స్ ఉంటే ఆ పార్ట్నర్సు, లేదంటే ఫర్మ్ నేమ్ ఉన్నట్టయితే ఫర్మ్ నేము, వ్యక్తి అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదా పార్ట్నర్స్ ఉంటే పార్ట్నర్స్ నేమ్స్ అయినా మెన్షన్ చేయాలి, సిగ్నేచర్ చేయాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఫర్మ్ ఉన్నట్టయితే ఆ ఫర్మ్ నేమ్ అక్కడ కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఈ దీంట్లో చూడండి, ఇది ఒక ఫార్మేటు. అంటే ఆడిట్ రిపోర్టు జస్ట్ ఒక పేజీలో ఇవ్వాలి, ఒక పేజీలో అన్నీ రావాలి. అంటే ఏవైతే అతను చేసినటువంటి మొత్తం ఒపీనియన్ అంతా కూడాను అది ఎలాంటి రిపోర్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఏదైతే మనకు లొకేషన్ ఉంటుందో దాని ప్రకారంగా స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ మనం అనుకున్నటువంటి టైటిల్స్ ఏవైతే 8 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటామో 8 ఎలిమెంట్స్ రిపోర్ట్లు ఈ విధంగా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే ఒక గుడ్ రిపోర్ట్ ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, ఇది మంచి రిపోర్టు గుడ్ రిపోర్ట్ అని చెప్పడానికి ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ రిపోర్ట్ చదవాలి కదా, ఎవరైతే డిపెండెంట్ ఉంటారో వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి కదా. సో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి బ్రీఫ్, ప్రిఫరబుల్ బి 1 పేజ్. మనం ముందే అనుకున్నాం ఆ రిపోర్టు వీలైనంత వరకు ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఒపీనియన్ 1 పేజీలో ఉండాలి. అది కన్స్ట్రక్టివ్ అడ్వైజ్గా ఉండాలి, అంటే హెల్తీ క్రిటిసిజం ఉండాలి. అంటే అంతేగాని ఏదో అన్సపోర్టివ్ టోన్ లాగా ఉపయోగించకుండా ఈ చెప్పినటువంటిది వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉంది, సో ఇది వాస్తవం, ఇది ఇక్కడ తప్పు జరిగింది, సో ఈ విధంగా ఇక్కడ దీంట్లో మిస్టేక్ జరిగింది కాబట్టి